an advantage. Maybe they get all the rest in the world to watch their future opponent go through it all. You know, that's extra information, so that could be seen as an upside. I think this is a great upside as well, because this horn indicates that we are very soon, very ready to get started with our day. The third day of the main event here at the International. We're going to cut from 6 to 3 teams. Let's get it started. The Aegis of Champions. It is the master pattern. The template of triumph. A sigil stitched from the threads of countless battles waged around the world. It is the shape that we strive for. The composition every hand aspires to create. The point where all paths converge as we bend our own lines of fate ever closer to the perfect design. Now we gather to witness those bold enough to seize the golden thread. To cheer every victory that pulls their pattern tighter. To remember every moment that threatens to tear it all apart. The Aegis of Champions awaits in Shanghai, China. A living tapestry that chronicles the legends of our past. 6 teams compete for ultimate glory. Only one can seize immortality. Who will emerge victorious? The battle begins! Let's start our day with a blockbuster of a series of Dota 2. We are getting ourselves ready for Team Liquid versus Team Spirit. And these two teams have already faced in the group stages, and it was so close, Winter. A 2-1 that worked out better for Team Spirit, of course. Before we get really into the nitty-gritty of it, do you have any overarching things you're going to look for in this series? I think those are going to be like the supports. You know, I think the supports are going to like play a very pivotal role. I think definitely if you're asking me who's going to be like favorites, I feel like based on the games we saw, definitely Spirits are going to be the favorites here. They are the ones that have kind of, I think, figured out more things than Liquid. They have figured out more things than Liquid. They also have more rings to their name than Team Liquid, and potentially that experience will carry them through. Team Liquid versus Team Spirit must be epic, but first, the teams. Here. They are the only team left that still has 2 players that are a 3-time hopeful. Can they make that dream come true? They have to continue their road here in the lower bracket. Their opponent here for this first lower bracket match for them is Team Liquid.
as they take the stage to continue their lower bracket run. That's right, they were dropped down here from the very get-go, and now they're on fire to get more and to make this full run complete, to take a place in the grand finals for the 15th time for some of these players. Let's find out how they do, as there's a lot of experience on this stage between both squads. It's time to talk about who might come out on top of this one. And for that, Rhea, you wanted to first take a step back and look at Team Spirit, how they went through the group stages. Yes, because very cool team releases vlogs about their experience, and they got to talk about their group stage, which I thought was so interesting because you get to see their thoughts as they come out of each match. Obviously, they won and were winning until they finally faced off against Vision and were halted there. And the way that they talked about this team was just, they were like, we were just outmatched. And it's so kind of crushing to see a team that, you know, we can expect to potentially win this tournament be like, we were just outdrafted, we were outplayed. And at least they were able to take conclusions from it. They mentioned like this team taught them about Earth Spirit in how not only is it broken, but to see how they played with it, it made it look so easy to play with for the rest of the team. The way this team kind of thinks about the game, I think Miposhka has been crucial to helping them understand the gameplay. For example, some of them come away thinking, oh, we had to play this fight better, we had to play this fight better. But he's more of a push on, hey, actually, I think we didn't take proper advantage of our early game lead. Like, they would win their lanes, but then they would take their axe and run into the jungle, the enemy jungle, and look for pickoffs, which did absolutely nothing, when instead he thinks they should put more of a focus on stacking the triangle more and then hyper farming that with their like axe and support, which gives the support a massive experience boost and gold boost too. And I think like that's how we see, for example, Team Vision playing so much better, because they just have so much more net worth. They are playing more for that GPM. So I think Spirit they seem to be taking the right conclusions from their matches and should be looking stronger and stronger. Yeah. I think that's the main thing. I think with Miposhka coming back, right? It's like Spirit without Miposhka, it felt like they lacked that ability to always perfectly dissect the situations. They lacked that kind of tenacity, the understanding of like, how do we come back into a game, how do we come back into a tournament, especially because through multiple other tournaments with the other coaches that they had, the other versions of teams, it was like, Spirit, they're okay, but they don't have that kind of that grit to them. So it is really impressive seeing the impact Miposhka has, just someone having a conversation, like Winter was mentioning, what do you do after first series waiting for fourth series, that big break, you have to have a conversation. The value of someone contributing good conversation to a team, you don't know the value of that. You don't know what a player brings in the conversation out of the game. You can see Collapse hit a big RP. You can see Yotoro have 10 billion net worth for the billionth time of his career, right? But to have the best conversation, to understand the correct words to deliver, and that's what Miposhka can easily bring, of course, and it is interesting to see how he's going to craft that against Liquid. Yeah, and we do have these two icons on the stage, the only two players, T, that have still got a chance of that third ring. Yeah, and of course, they're icons because they're chasing that third ring. They've played together 1,341 times, 11th of all duos. They have the highest win rate of all duos with 1,200 games. Of course, they are playing against Boxy and Mickey, who have the most games of any duo. Like they are chasing, that's like 1,900 games. So of course, on the other side of the booth, it is a scary duo there. But of course, Yotoro and Collapse, they're on trajectory to easily continue chasing Boxy and Mickey, to break into the top 10 duos, maybe even get to second place, maybe even eventually overtake Boxy and Mickey in the future. But yeah, it is just an incredible story that these two players have. They have an incredible story on the side of Team Liquid. A lot of cool stories as well. And one of those includes the man on your screen, Boxy, and his other support, Tofu. I was going to call him his position 5, but Winter, is that even true? Some may call them 4.5s. They have two 4.5s, or they just have two position 4s. And I think they are one of the only few teams right now in Dota that kind of swaps their supports around. Usually you don't want to do that because it destabilizes the laning phase. Your supports might be confused about what they need to do every single game, and it's kind of hard to make it a very, very common occurrence all the time. And I think this is something that Liquid wants to do initially, because they are trying to integrate both supports, which are natural position 4 players, into the team. So they figured, why not just swap them around, And we've seen more of the melee heroes of Boxy, and Tofu is playing more of the range heroes. And I think initially during the tournament here, they didn't do it as much,
But towards the last 10, 15 games, they've been trying to do it a lot more with the melee and range heroes here. As you can see, both players have played a bunch of games with different cores during the course of the tournament. Yeah, I think the cool thing with this is like when Liquid first made this roster shuffle earlier in the season, they were doing this based on like they didn't know how to craft this kind of roster, right? And then as the year progressed, they realized, wait, this is something that we can utilize to our advantage. And throughout each year, throughout each tournament, it's like, okay, now we can do this. So if we have Spirit Breaker, we can do this. If we have Tuscan, I think as much as it looks like it's a mid-tournament thing, it is something that they have slowly been perfecting over the entire season. And if there is a time to be doing it, it is at TI when you need to try and play your best. You shouldn't put a player on a hero that they're not ready to play. We saw that earlier in the tournament. We've seen teams eliminated because of it. And I think Boxy and Tofu are in a perfect position to be able to flex lanes and play whatever heroes and roles they need between the 4 and 5. Of course, it's also great to see Ace and Tofu get to lane together again. True. Yep. They're up there on the pairs as well. Like they have been together ever since the good old Hellbear Smashers day. Oh. I think it's very important to highlight that because I don't think you can do those swaps if the laning partners and the new laning partners, I guess, don't know each other as well as they do with Boxy and Mickey obviously being on a team and communicating with each other for a very long period of time. And Ace and Tofu, of course, also coming from that offlane together from their previous squad on this Team Liquid where they got split up for the first time. It's been working out for them, but we have seen them struggle here and there. And I want to talk a little bit about the type of Dota that both teams have shown on the main stage. Both routes have been very different, where of course it was Team Spirit TGov yesterday that was dropped to the lower bracket from Vision, and Team Liquid already dropped on day one by Yandex with an 0-2. How do you feel about their route to here and how they've been playing? So at least with Spirit, I feel like their drafts are quite beautiful in the sense that they let their opponent get the heroes that they kind of want, and then they try and find ways to beat them. Like especially in that game 2 draft against Vision, it's like you see Undying, and now take a PL, and then you have the puck, and I got my Night Stalker. It's like, please take your heroes, we're going to beat you. Again, it didn't really work out, but it feels like Spirit is ready to try and deal with the problems in the moment, whilst Liquid, they lean more towards like the comforts. Like we want our Prophets, our Dawnbreakers, we want our, the classic Nisha, Leaners and Earth Spirits if available, right? So it feels like Spirit's ready to answer Liquid's consistency. Yeah, I think that's something that Nisha mentioned on the main stage yesterday as well, Rhea, where he felt comfort, and therefore that was the main difference between their series against Yandex and their series against Falcons. Yeah, I think when we see them off comfort is when it gets awkward, right? Like when they picked Spirit Breaker, it just felt so off because it ruined what we consider to be like the lane meta of this tournament, and it just didn't fit in with the heroes they want to play on the cores. So, gotta fix that. You gotta fix that, and when you're in the lower bracket, playing on comfort is sometimes really good, sometimes a trap. Let's see which one of the two it is if we're heading into the first game. Team Spirit versus Team Liquid. Game 1. Let's see how this one will come together. We are in the draft of Game 1 of this lower bracket match between Team Liquid and Team Spirit. And for the first game, we've got Team Liquid on the Radiant side and Team Spirit on the Dire side. And the Bounty Hunter that we saw so many times over the last 2 days has made it to an overall first ban coming out from Team Spirit. Team Spirit is the team that has got first pick, so they also opt to ban it. Even though they would have had the chance to pick it, they do not want to see that in their game. Also means that Team Liquid has overall last pick, and they'll try to get some strategic advantage out of that one. Earth Spirit and Lina removed from the pool as well, and I would not be surprised to see a couple of those comfort heroes for Nisha being removed, especially after he highlighted that that's the reason why the series against Falcons went their way. There's another one of his comforts already out, is the Ember Spirit. Other than those heroes, what do we want to see out of this one, Winter? I mean, outside of heroes, I think the contrast between these two teams are going to be like the way they're going to be approaching the game. I think Liquid against Spirit, you do not want to go late against Spirit. Spirit is really good mid-late game. So you kind of want to try to step on the gas and accelerate the game. I think that should be their primary plan, and heroes like Nature's Prophet will be like on top of my head. Like you want to be able to get towers, get map control, and you want to be able to
do more attacking. I think Team Spirit, they are very good at defending, but if you're Liquid, I don't think you want to be on the defending side. But you can see from the bans, right, of Liquid, they've kind of taken 4 heroes that are very good at kind of counter-engaging to stop you from making these aggressive moves, right? Bane, Earthstrip Tree, just exceptional heroes at just punishing bad positioning. Slardar as well to the same level. He picks up a Blink, has Shard. You are going to disappear if you're overstepping. So I think Liquid is ready to try and be aggressive with their bans already. I mean, that also means that with the Slardar ban, they are maybe thinking about like Invoker right away. And okay, so Spirit is just going to pick Wyvern, which is, I think, other than Bounty Hunter, this is like a very, very strong support, an upcoming support that kind of got a lot more popularity during the playoffs. Can they puck on 9 here? Or is that a bit too greedy? Do you like Puck? I mean, I'm just thinking of like the classics, Liquid, Nisha, but again, it's more of an nice. 18. Sorry, on second pick puck and Good. second phase close. Sorry, I forgot the the numbers. Yeah. I love numbers. Anyway, Shadow Fiend, sure, that's more of a staple pick. Yeah, this hero's felt, I don't know, unbeatable. Whenever I watch it, the amount of farm it gets is just unreal, and the amount of damage it does also unreal. I've seen like the Nature's Prophet versus Shadow Fiend matchup enough times now where I feel like Spirit could pick that one. I mean, I don't know about like everyone, but when I play the Wyvern, I kind of always like being on the side against the SF, because Wyvern, the one thing you have, or a couple of things you have against SF is you're very good at gate ganking. You can go across the map and ganking, because SF is the most vulnerable, one of the most vulnerable heroes in the early game. You want to be able to shut him down. And later in the game, the Cold Embrace is great against SF. And SF is very dependent on BKB, and Wyvern has a BKB piercing spell. So I always felt like this matchup is kind of okay, you know, like I like being on the Wyvern side against SF, but as we have seen yesterday and the day before, SF is a very, very strong hero. And back to the pacing part where I said that Liquid, they have to play fast, and this is one of the fastest carry you can play in the current meta. Yeah, I mean, the counterpoint to all of that is if SF is winning his lane, then the win to Wyvern twin gate rotation won't do as much, because the SF's winning lane will already be taking the fight, Yeah. already getting the kills, and then he's going to have immense farm, so... So the secondary part of this strategy when you have Wyvern is you want to use your second phase bans to remove the bodyguards. And after you remove the bodyguards, you want to try to create a lane, a duo, a very strong duo that gives you kill opportunities against the SF. Like something like, I don't think we'll be able to see the Dawn. I think the Dawn will be banned, because Dawn is one of the... actually, no, it's Spirit, so never mind. But I'm just trying to illustrate the example where against SF, you want like a Dawn, you want a hero that can just go on him and kill him in the laning phase. Could you supplement that with something like Nature's Prophet carry matchup where you can then TP in and... You can gank that definitely do way? that. Nature's Prophet is really, really good at that. You TP in, you drop the treants in front of him, you kill him, you take the tower. I think taking the tower is also the second part of the plan. You kill him, but you also must ensure that you have a way to take the tower either with creeps, heroes with summons, or you have heroes with helm. So you can take the tower and remove the jungle, because the camps are the important part. You need to seize control of the camps behind the safe lane tower and in front of the tower, the 4 camps. If you can remove the tower, the SF doesn't get to farm them, then it's good for you. But you're also describing a whole scenario where it's like you need your mid lane matchup to go well on your side, because if you have to take the tower from the Shadow Fiend, you need to stop him doing his natural satanic Yatoro level of farm. Of course, Mickey can do it as well. Then you need your mid lane matchup to go well, because they'll TP in, they'll counter gank, they'll stop all this aggression. So again, it's the joy of the setup. Again, they're taking their time actually quite heavily with the ban from Liquid, and then Spirit, they just take away Clock and Tusk, the map moving roaming supports, which, I mean, they're the most kind of obvious ones for SF, but you have to There's kind of so ban them many out. heroes. I think that's what I feel when I look at these bans, because they remove Clock Tusk, and I think those give the most amount of kill potential in lane with SF. But then you still have bodyguards. You still have Undying in the pool. There's also people were using Jakiro as a substitute for a while, which also gives you kill threat in the lane. But there's also still more saves if you want to play more like that. Ringmaster still does a lot of damage in the lane, but can also protect the SF in lane. I think they have so many options. Yeah. And there's the Invoker you mentioned earlier with the Slardar ban. Yeah, and Puck And ban. the Puck ban, yeah. Those two heroes have very, very good matchup against the Invoker. There's still some more, like Void Spirit. Void Spirit is also another hero, which I don't know if you're going to see it, but it's also another hero that has a very, very good... Like, if you look at the stats, like, it's one of those mid-heroes that has a very good win rate against the Invoker, because Invoker spells can... I don't want to say never, but usually it never lands on the Void Spirit, because you can just dodge them.
It's also cool because like Liquid's not allowing, like Spirit's quite a creative team. We already mentioned that. They have wide hero pools. And it's like, you know, we're just going to lock in our core straight away. We don't care about like your playbook. It's like, look at our heroes. Try and counter us. And Spirit, they do go for the I centaur. mean, it's not just really about that, you know, because when you talk about the pick sequence, we don't really generally get a chance to discuss a lot about that. But I believe during the second phase team, when you open your draft and then you go into the ban phase, you get to ban a hero in the second phase and then you exit the ban phase into a pick. Protecting it. Yeah, and I think those two sections during the draft, they are very valuable for you. So I always feel like if I can ever use that for picking a core, I would try to do it. Yeah, there's not many heroes that can actually have one ban into getting the pick, but of course, because of the previous setup, it can work. So I think it's like Liquid and I think LGD, they're the ones that do this more often than other teams if they are able to do it. And in Spirit, they, again, like we already mentioned, they have the Centaur with the Helmet Dominator. That's going to be your progression. Having Stampede and any displacement to kite away from Invoker spell combo is very important. We saw that yesterday with Yandex when Malady was using Wind Wakers and Force Staffs and whatever. And they go for their Pangolier. So they're not trying to flex anything, of course, because they see the Invoker, so they're happy to just They see both lanes, matchup. so they Exactly. they just pick both the cores here right away just to make sure that they get the cores that they want to. And I really like the Pangolier here against like the Invoker matchup as well, because you get to kill off the Forge Spirits. Every time when you see Invoker mid, you're always thinking about whether you can have heroes that can kill off that pesky summon. You know, he's gonna send it to deny the rune, but for Pangolier, he doesn't really care about it that much. I like roll up as well on the shard to just kind of help disengage the combos. I do think when you pick this SF and Invoker, it does mean that you're not able to support them as strongly. Like I think when we see SF, the drafting that follows feels quite simple. Usually we do see a lot of Centaurs because their teams are aiming to be able to buy the Ags and keep him protected, but by picking Invoker, you give that Centaur away to Spirit instead. So this hero, whilst it can be good for them, it also acts as a deny pick. Yeah, right now Liquid, they're gonna have to look for their stuns and bodyguards for the cores. They have one stun here, but they need a setup still. They go Willow plus Mirana. I guess the other top tier setup heroes are all mostly banned, and Willow is always a great support against all those Spirit mid heroes. And Pangolier, I would say, he's kind of like a Spirit-esque mid hero where you can run around and roam, and you're kind of vulnerable before you get the shot, like you mentioned the shot. Before you get the shot, you're always very vulnerable to getting killed by the Dark Wheeler. They're going to have just nice map play with Liquid supports, because every time there's going to be an active rune, they're going to press Moonlight Shadow, they're going to go for it. Pango's going to want to go there. You're going to have Willow, you're going to get the kill potentially. If he's dead, then you can break back into the map. So I think Spirit just has to respect the importance of runes against Mirana. It's always something to be mindful. And interesting, they went for the Willow to try and counterplay the Centaur, the kind of the Stampede aspect of the fights, rather than trying to find a support to stop Pangolier during his role. And there is the nature's profit from Spirit. And Liquid, they have no real body to protect still. It's kind of like... Yeah, it's very, very dangerous here for Liquid. They have a Mirana. I guess most of the top bodies that you pick in the lane are kind of banned. And you mentioned the Undying, maybe they feel like they just didn't really want to go that route, because that would have actually been like a kind of like a decent body. I think I like Mirana Willow though, because they both just give so much damage and kill threat to you. Yeah, but the lane, like the focus here is the lane, because the Nature's Prophet is going to be tipping in, and you do not have the best bodyguard in the lane to protect the SF. You know, Mirana, if you're standing next to the SF, you see a Nature's Prophet tipping in when the Centaur stuns the SF. What can you actually do to protect the SF? And what if not me plays like Techies or something, and then you have like Techies jumping in, Prophet coming in, like there's so much like... Okay, spook. but then potentially they can pick a offlaner that's a little bit more self-sustaining, and then they can use the gate and rotate the supports more to help give SF that like advantage early, where they don't then feel a threat. He needs people beside him a lot of the early game. I think if Liquid can actually do that, that would be great. But Team Spirit, right now, they definitely have the advantage in terms of being the aggressor. They have the advantage of being the white pieces here. They are going to attack the SF, and SF is a very vulnerable target. And Invoker is also not the best hero to protect the SF, because you need a lot of farm on Invoker. You want to hit creeps, you're just waiting, oh, I have a Sunstrike kill. Sure, you know, I'm going to drop a Sunstrike, but outside of that, he's not really going to be moving too much. So we need two more heroes here. One for the side of Team Spirit in the hands of Not Me, so the position 4. We already have one banned out. Waiting for Liquid to ban the other, and we need a hero for Ace on the side of Team Spirit, the offlane, as Hoodwink is the one that gets removed.
One of his classics is still in Rubik, but I don't know if you Rubik, want to play that SD, here. both are very good here. The SD with the Centaur, very good in the lane, and the SD is very good at saving against the Dark Willow and the Mirana combo. So those are really, really good options. SD is also very nice against SF because you make illusions of him and you get his aura and you kill him. If they do want more save, there's also Ringmaster, but I think I prefer Rubik. I think everybody prefers. Everyone wants to him see on Rubik. Yeah. I will be the Shadow Shadow Demon, boring. Yeah, All right. it makes sense. Yeah. It's also good. I'm just so worried about this mid game. If your Shadow Fiend survives and life is good, playing into Moonlight Shadow and the Ghostwalk on Invoker for Nature's Prophet is like so terrifying because he just always wants to play away from his team and teleport in. So you are so vulnerable. And the amount of like sentries, gem investment that Spirit's going to have to make is going to really cause a lot of stress right now. They're gonna be hunted. Yeah, that's why Liquid needs a bodyguard, like something like a Mars. I know this hero he's not great, but they need something to actually protect. I don't think they can go any more greedier on the offlane hero. I'm scared, right? Like, if Yeah. they're a Dawnbreaker, then it's like a hero that's always they have waiting. they have three carries. Exactly, like you're And waiting for someone to start. You need like the Mars because you can Yeah. set up for the arrow, and it's really good with the Terrorize. It's good with the Sunstrikes. It's good with the SF Requiem, and it's good against the Centaur Stampede. So I think that could be a pick to solve the problems here. Ooh, does Timbersaw fit the bill? It's a very different route, very similar to the Dawn. The idea with the Timber here is he wants to draw the attention away from the SF, and if you leave and gank the SF, guess what? The Timber is another carry farming away. Yeah, and also it's like you can play the lane into the Nature's Prophet, and you don't really care about anything. Sure, there's a bit of Shadow Demon interaction into your Ags, like how annoying, but you don't need to buy it. You can just go other routes. That aside, like Winter already mentioned, Ace is pretty much just going to put a massive target on his back, and after the laning phase aggression towards Mickey, he is going to try and do as much as possible to then activate the rest of the team. But Liquid, when you look about the team fight, the stuns, how do they actually make these epic late game scenarios? They've got an Arrow, a Bramble, a Terrorize, and whatever Nisha can muster with his concoction of spells, right? So there is not a lot for Liquid to lean on compared to Spirit, where they have Curse and Stomps and Rolls and whatnot. I don't think Liquid can survive in the early game. I actually feel this is over their Thank you so much. Yes, we are here with Miposhka from Team Spirit. So good to see you again. You have been in this position many times. You have seen the TI meta develop, not your first rodeo. What's it like to be playing so late in TI where all the heroes that are good are kind of known? Do you stick to what you know or do you stick to the meta? I would say nothing special, actually. I mean, as you said, I had, like I did it many times in the lower bracket, but previously it was when I was a player, so it's of course a bit different. But no, if you ask about like meta heroes, yes, like do we play meta or no? I mean, of course, we're trying to find like best heroes for every position, and trying to adapt always.
And during this tournament, we also adapt. Like we play with some heroes which we are not not used to play previously. So we always trying to find a good solution for us. And yeah. Well, the game is already underway, so let's get into it. Thank you so much for your time, and we'll throw it to our casters.
Dobré, krásné ráno, chat. Nádherné ráno vám prajem. Ledva som ty vole zavrel oči a už som ich znova musel otvoriť. Protože nám tu začína ďalší deň, samozrejme tohoto tu TI. Ládleč už zrovna so solo killom to tu Níšovi pôjde akoby pekne vysvetľovať hneď z rána. A my sa tu všetci akoby pekne spoločne pôjdeme tu zobúdzať takisto. Oh god, chat. To TI to jako je skúška. Bude sa tam Ládleč ešte tohoto tu zbaví toto, ale bola šipečka od Tofu, jak za mladá. Sice to nebude úplně jakoby zas tak moc využité. Ještě musím urobiť jednu malou úpravu, chat. Počkej, to urobím takto. Tak to by to malo byť ideál. Ešte raz pekné dobré ráno, chat, všetkým vyvoleným, ktorí tu pekne na 4. hodinu rannú prišli poctivo. Čakajú nás tu dneska jako velmi tvrdé dni do ty dvojky. Začínáme dneska samozřejmě s touto tu eliminačnou a Mike bude možno eliminovaný právě v týchto momentoch. Dobré, Rejza mi jakoby vymazali aspoň celou tu waveu, keď už nič. Vyzerá to tu ale fakt jako pre Liquidou, popravdě, keď sa mám jakoby dostat úplně k tomu draftu. Ďakujem Pětičovi za tuto zásobu gifted sabou. Každopádně jsem chcel povedať, že tuto jakoby to bude velká zkouška pro Liquidou, který si tu pikli draft, který nemá nějakého priamého iniciátora, mají tam jakoby frontlane v podobě toho Timbra, jakoby dajme tomu, ten Walker bude ten hlavný playmaker, kde proti Pangovi to ještě k tomu ani není úplně příjemný laning. Já myslím si, že Spiriti mají oveľa jednoduchší line-up na zahraně celkovo a mají tam aj viac odpovedí, jako jsou Winter kurzy a podobné. Jo, pro Liquidou jakoby tento draft na Game 1 jako je ballsy. Ale myslím si, že bude velmi těžké ho využít právě proti týmu, jako je Team Spirit. Díky za podporu Zrzka. Zlaky! Tu je ten nejpoctivější tier 3, 22-mesačný resub na pána, tu ale mezi tím se budou dělat jako ještě věci, Lárol to tam půjde ještě vyrolovat, schovaníčko, nakonec to vidíme, jako dobré načasované bude načasované přesně podle představ. Ládlíček, teraz ale to bude mať problém, Tofu dobre nabehol medzi všetkých, tam vyzerá, že chce ísť zobrať rovno 2 killy jak Lord zase na té jeho Mirane. Tu pôjde ešte vymýšľať záležitosti. Ace tam dokonce doportil teda tiež, aby to tam jako skúsil vyčistiť, ale tu to stačilo na to, len aby tam prišla Mirana, 2 killy majú teda nakonec Liquidi a toto presne na tom laningu potrebujú. SF to potrebuje rozseknúť čo najviac. Tam zatiaľ ako je vidět, že sice je tam jako kolaps samozřejmě behind, ale jako zas tak žhavé to možno nebude. Rovno tu máme teda spustený hype train straight up od rána, hneď potom, jak jsme se tu pomaly zobudili, hneď jak jsme rozlepili oči. No jako to vyzerá být v zóně, chat. No, na Jatorovi mezi tím už to jako samozřejmě ty účka budou jako lietat takisto na cooldown. Zrovna ten Timber je dobrý aj anti-Natures pro Pedardina, tam v tomto je to jako OK. Aj proti té Vyverně, ono to bylo jako podle mě dobrý pick. No, myslím si, že ale velmi veľa zodpovědností je právě na Níšovi. Jej si velice rád teraz na vrchu pofarmil zo pár trientov, aby se nepovedalo, ne, že ne. Tím tam nebude jako divovaný zrovna Jatoro. Toto tu Spiritom jako úplně zas tak vadit nebude, by som povedal. Na boxy tady som už to akurát pôjdu pekne skúsiť, tu je ale to defenzívne schovanie je pekne not me, tým, že majú Spiriti 2 saveovacích supportov, zrovna to schovaníčko bude fungovat viac než dobré, Larlič to tu ešte príde snipnúť a Spiriti zase dneska prišli pekne priniesť čo najväčšiu aktivitu, čo sa len dá. Jo, tam Níša hlavně nemá teraz ani úplně priestor tam jako strkat nějaké sunstriky do sideliniek a podobně. Kolapsič tím, že už má jako dokončenou dominátorku, ten si tu bude farmit lesík. Jo, přesně tuto Hellbearom. To tu bude jako krásně pekně odťahovat, ještě si dá pozor na to, aby to tam nebylo ani D9nuté. Chce se tu hrát s tým, aby mu tam žiadna velká farma neunikla. No a Spiriti zatiaľ vyzerajú, že budú doručovať aspoň s nejakým tým 1K gold leadom. Laning phase zatiaľ je predsa len to jediné, čo je tu momentálne za nami.
5 sabů od Pětiča. True. Radiant are scanning. Oh boy. Dobre, tam s Vernom iba tyhle na midě zdržuje už nějakou tu dobu tuto Mr. Rueáš. Stále si to smouknutý, ale tam reálně iba bere XP. Je ale ta agresívna varda od mistra Not Me. Jo, pre Spiritov fakt jako podľa mňa bude najväčší ten problém, vždycky sa zbaviť supportov a potom môžu niečo robiť. Ale dovtedy to bude podľa mňa dosť hard. Tu ale prichádza Nisha pekne pána Not Me ho pozdraviť, toto je dobré, aspoň využitá Voukerovi na 100%. Mali pripravenú Stampede, ale nechceli to tam úplne dávať. Jo, každopádně, jakmile ten Shadow Demon a Winter Wyverna nebudou úplně v tom vzorci, tak si myslím, že tu Spiriti jakoby ty fighty budou mít jakoby dost těžké, ale velmi jakoby ten challenge jako teraz postavený na Liquidou, jako si to tam jako celé setupnu. To je Hype Train rovnou na začátek, taky to poctivý od Pětiča, tyhle High Tricha. Uvidíme, či se vám o tu podarí teda udržet, aby jsme se tu společně pěkně zobudili. Je pravda, že nás čaká pravděpodobně velmi podobně dlhý, intenzívny deň. Jeden deň mal zatiaľ 17 hodín, včera to malo 18 hodín a by the way to bol najdlhší deň v histórii TI. Zo pár hodín spánku a ideme tu pekne krásne pokračovať s ďalšími 4 BO3. Uvidíme, ako nám to tu dneska sa to bude celé ako posúvať. Našťastie to tu High Trade zachráni pekne 500 bytíčkami. Na Hype Train tam máte teda udržaný pre všetkých, ktorí tu budú možno postupne vstávať. Chat, ukážte sa mi, kto tu poctivo vstal. Hneď takto na ráno, hneď na prvú sérku, hneď na za mňa jednu z najlepších pomaly dneska, lebo každá tá séria je celku banger za bangerom. Na Spirit Liquid si ale privstať. Ja chcem vidieť tých poctivých. Tí, ktorí tu ako pekne prišli úplne naplno. Nisha tu ako vyháňa síce Larla preč, tam ale čaká celú dobu na ňo Rueáš. Žiadna príležitosť na veľkú Winterkurzu sa tam síce neobjaví. Larlič na tých low HPčkách tam ako behá velice dopredu. Má tam ale obidvoch tých supportov, ktorí sa o neho proste postarajú, toto si on môže dovoliť. Tesne tam nemali damage na to, aby tam Nishu, ale ešte vysnajpili. Dobré tornádo prišlo tiež. Nakoniec boxy, tam bude môcť akurát toto pekne ešte Larličovi trocha damageu nadeliť. Je ale vidieť, ako si Larlič túto hru ako dovoluje o dosť viac, ako by normálne podľa mňa mohol. To, že tam má proste schovanie, jak tomu Cold Embrace zaprdelo, ešte nejaké tie Winterkurzy, keď tak nejaký Stampede, tam je to kotel. Tesne Larlič, pekne teraz ešte pochopil, že mu tam rovno bude letieť ten Sunstrike. Spiriti dneska sú jednoznačne on point. Sa nenechajú chytiť. Cez tú possess masku tam ako Larlič má aspoň nejaký ten sustain, povedzme. Musím teda povedať, že Mickey ale zatiaľ ako zvláda túto farm game 7000. Samozrejme do toho Nages propetá. Bude to akoby mierny challenge. Bude sa pekne postarať dole aj od toho samotného Kobolda a myslím si, že tuto Mr. Mickey preskočil túto hru akoby takú tú klasickú madnesku. S Yashou bude ako o dosť pohyblivejší ako celkovo by som povedal. Vidíme, ako bude s týmto buildom, ako by tu chlapec ale chce teda pekne krásne pokračovať. Ja vstal o půl hodiny později, ale vstal. Tak vidíš. Pekný, poctivý chlapci ste tam, ne, že ne? Já myslím, že si stával hlavně na TI karty, to podle mě dává větší smysl. Vyzerá, že smokom jdu zase, ale Spiriti skúšať niečo na spodnej strane. Tam právě do tej Mirany, jak se nemýlim, narazili, jak jsme to na té kamere neviděli. Aj tak sa tam ale pôjdu presúvať smerom do toho lesa, tu niečo vytvoriť. Nisha by samozrejme bol ten dokonalý target a presne toho si tu nájdu. Rýchly vypínák. Nature zúčko do toho tam ako doletí tiež. Nevyzerá, že by tu pán Not Me mohol nájsť ešte nejaký bonus v podobe túto povedzme Tofuáša. Každopádne po 15. minúte tým, že máme za sebou už nejakú tú dobu laning. Teraz sa tu ukáže práve ten makro game, ktorý budú mať Spiriti o dosť jednoduchší. Tak
tam majú dve frontlinky, ktoré tam ako potom budú behať dopredu. A majú tam Naturea, ktorý tam velice rád doportí hoci kde mu to kluci nachystajú. Do toho tam majú ešte dva savey Spiriti, takže celkovo v tomto tu line-upe toto normálne je vidieť, že ukuchtil mi Poška. Jako ne, že ne. Mík má medzi tým dole pred 11. večer. Každý je tu jako úplně v jiné zóně. Já tu prostě 46 ráno. Jsem rád, že jsem rád. Jsem rád, že mám rozlepené oči, ty vole, a že nevím, čo je realita, ty vole, jako kedy spím a kedy kástím pomaly. Ale musíme se tu s tým pekne spoločne prebrúzdať. Dni dávajú jako celku zabrať, ne, že ne. Ještě, že tam máme tak aktivní, krásný, pekný chat. To je s Timbrom má takisto jako základ, jako mega dobrý, čo sa týka networku. Vyzerá, že Spiriti sa tu ale pekne pôjdu nenápadne prejsť do enemy trianglu, do boxy. Budete sa to akurát vyhnať preč ideálne. Ta Bramble Maze tu teda zas tak moc ale trafená ako momentálne nebude. To je veľké vtipy na čete. Tu jako je vidět, že je 3/4 na 5 ráno a že se snaží někdo být kreativní takzvaně. Vyzerá, že tu ale výlet půjde teda v 17. minutě rovno Mikemu dole na SF-ko. Ten má jako dokončenou tu svoju Yashukaju, má tam dokonce i tu forsku. Takže jako má tam taky jako utility build na začátek, aby ho tam jako to nemohli ani tak jednoducho chytit a Mike těsně se tu vyhol úplně celému tomu gangu. Tam vidět toho jako Kentaura jako jasný. Tofu a už se tu mezi tím prešel takisto. Nad tým smokem, že tu kluci možno neschovajú len tak, not me, ale bude ten prvý target. Schová se tam ještě cez ten Cold Snap, ale hned potom ho bude čekať follow-up. To presne Liquidi potrebujú. Nech tam je někde Shadow Demon vyťahnutý čo najďalej. A ten Mikeho build prostě na tu Yashukaju, Tumbler stoja k tomu forstavku, predtým ako tam jako dokočí tu Hurricane Pike'u. Je build, aby tu mal prostě utility viac než dosť. Mezi tým sa tu ale idú Liquidi presúvať vo 5-man smoku, Moonlight Shadow k tomu. Pôjdu hľadať na mide nejaký opener. Arlage tu vzadu, nebude podľa mňa očakávať, že mu tu chlapci prídu na návštevu. Bramble Maze zatrafená, dobre ten Terrorize ale stihol vykryť. Toto ale aj tak nemá chlapec jak prežiť. Veľmi pekne Liquidi teraz si tu nájdu core kill. Rovno pôjdu prerotovať, aby tu akoby tie linky boli jakž takž OK fázy. Vidíme, čo tu akoby budú chlapci ako vymýšľať naďalej momentálne. Takže sa tu Notmi s Ruem pôjdu presúvať ako smerom k tomu Timbrovi. Mike, ten si tam chce ako pušovať tie jednotky, ako keby sa nekumelilo. Každopádne treba tu počítať s tým, že tam máme na druhej strane dokončené už hodko na kolapsovi. Ten Kentaur už je presne ten tučňák, ktorého sa možno nedostanú len tak. Boxy, ten tu ide ako urobiť zaujímavý akoby túto solo play. Rýchle schovaníčko tomuto zamedzí, hneď potom ale príde follow-up. Toto tu presne majú kluci naplánované, Liquidi si ten opener kill zoberú, ale tu Yatoro trhá vejpůl totálne celého pána Ace'a, nazdar. Tofu až mezi tým takisto už minul dokonca úplne všetky lípy, aby sa z tejto šlamastiky dostal predtým a tu tým pádom Yatoro zrazu bude mať easy double. Ešte si môže k tomu pofarbiť aj Ancient Stack navíc, aby to nebolo málo. Sme sa presne dostali do toho deep, takého early mid-gameu. Ja, keď tá hra je momentálne podľa win probability očividne otvorená na pade. Macro game sa bude určite jednoduchšie hrať práve Spiritom. Hlavne ten Kentaur sa zatiaľ ako ničoho ani nezapája, tam občas ako popne Stampedu, aby tam mohli niečo chasenúť alebo odísť. Inak si tam ako Collapse momentálne hrá ako dosť intenzívnu farm game. Do toho teda dobré si tu Mike pôjde pekne postekovať nejaké tie žabacie kempičky k tomu. Yashakaja, Hurricane Pike'a, už tam má ako aj pre seba nejakú tu ako nejaký ten saviáž povedzme.
Spiriti tu ale podľa mňa momentálne ten spokojnejší tým tejto tu jako Game 1. O niečo málo, ale je tomu tak. No tmy medzi tým tu tesne, ale mal to vypočítané chlapec dobre, aby tu nepídol. No zrazu máme na Rujášovi pekne krásne buffnutú aj tu Golden Brace. Jo, jako defole tam môže iba tými Splinter Blastami, takže tu mi to jako zas tak moc nevadí. No, Ford Spiriti tam budú samozrejme otravní, je to iba otázka času, kým sa tu tier jednotku jako podarí získať. Ne, Jatorovi medzi tým ale máme celé BK, alebo malé kryty, Mjolnir. Jo, jako to prostě Dragonlance'u tu jako je připravený Jatorovi tam jako trhat tváře. Jo, tam ještě likvidí nie sú úplně žádnými backupami připravený, že by to tu malo stát za to. Jestli to sice jako pôjde po tu šrajnu momentálně 21. Tam nestíhnu Spiriti prísť úplně tak včas, jako by chceli. Kolapsič sa už ale tiež chce jako pekne krásne zapájať. Treba myslet na to, že sa Jatorov jako by vždycky môže do tohoto tu zapojiť a už to tu kolaps príde pripraviť. Ajajaj, chudák Ace, to ešte okolo toho klifu. To sa môže blížiť tomu jeho BKB. Ešte recept mu tu ale bude chýbať. Jakmile Spiriti už jako by presne majú tu blinku na Kentaurovi pohodku. Toto už je full go time. Not me, by the way. Je celku jako genius podľa mňa túto hru, že jako prvý item hneď po manabote kúpil ten Demonic Cleanse. Že tam jako majú veľmi limitované, čo likvidi si tam jako môžu dovolovať. Ich veľký playmaking je plávať cez toho Vougra, alebo cez nejaký ten Bramble Mazy. To všetko ten Demonic Cleanse jako reálne bude riešiť. No a počkaj, tuto ale bude kolaps očividne prvý nájdený a Mike za lakrytou, ten mu to kurva, že vysvetlil, toto mal byť pustý Kentaur s hodkom. Jako Mike. Dobrý, to nemusí mať očividne úplne žiadne úplne tučné damage itemy, ale toto tu prostě bude štípať aj tak. No, Larlic medzi tým tu bude teda schopný aspoň si tu nejakú tú Arcane Runu ustrážiť. Je tu tesne snajpnutý tento tu kolapsovský Wild Wing. Každopádne po 22. minúte, aj keď to skóre je vyrovnané momentálne 8-8. Majú to Spiriti rozorané krásne tým 3000 gold leadom. Je to viac menej rozdiel medzi tým SF-kom, ktoré sa má celku dobré. Ale na druhej strane je prostě kurva Furion, no tam jako člověk jako to nepustí, keď se to může pohybovat úplně po celé mape. Je pravda, že Kolapsič jako túto hru podle mě jako armor itemy budou velmi velké value proti tomu SF-ku, aby tam nemohol být úplně len tak rozpleskaný. No takisto aj ten Timbroš a všetci jako tam nebude Kolaps úplně nezabiteľný túto hru, by som si typol. Čo sa tu kluci dopracujú na Níšovi, máme teda pripravenú aj tú šardu, aby ten mohol behať okolo a umieralo to tam len na ten damage check z Invizu. Čakajú tu so Sentrinou takisto pripravený Spiriti, keby náhodou. Zatiaľ si tu Níša bude farmiť iba nenápadne žabákov a počkať, tam už má Jatorov 23. veľké kryty. No chlapci, Jatoro, ten jako včera dostal sice jako od Satanika, ale dneska prichádza do formy, kde sa tam možno jako bude chcieť ísť pomstiť chlapec. Jo, predsa len sú Spiriti už tí jediní, ktorí sú ešte tí free time hopefuls, čo sa týka TI. No, ale ešte je tam jako veľmi veľa tých, ktorí by to mohli kľudne skúsiť jako druhýkrát urvať. Napríklad Mr. Níša, že jo? Tu ale jako nepodceniť úplne Jatora, no. Ten tam dokonca ešte vyzerá, že z tej Dragonlance možno bude chcieť urobiť Hydra Breath. Miesto toho, aby tam mal teda utilitu s takouto bežnou Hurricane Pajkou, tak miesto toho tam chce urobiť Hydra Breath, ktorý bude mať ale zase percentuálny damage aj do toho Timbra. To je jako lepší DPS item, tu ale počkať, medzi tým tu niekto niečo našiel a to je Winter Wyvern Kurza na troch topu vymazaný svojím vlastným carry. Láro zachránený medzi tým Golden Braceom, tam jako ešte Demonic Purge tu Mikeho prostě nachystá medzi týmto celým, ten bude chcieť akurát doportiť tam ako crit neprocoli Jatorovi akurát keď to potreboval. Mike tesne schopný teraz potom Requieme si tu jako doportiť ešte domov. Aj tak sa tu Spiritom ale podarilo získať už teraz 2 killy a tretí je Inevitable Rue. Jednou Winter Kurzou tu zastavil všetko, čo tu likvidi chcú robiť. Ono predsa len ten line-up, kde tam majú 4 rangeákov a jednoho milíka. Keď ich chcú niekde komitnúť a takto sa tam ukázať a budú nebodaj trošku pohromade.
tak každá jedna winter kurza podľa mňa bude proste ako fight winning. No, spodná tier 2 sa tým pádom ale rozplynie, za malý moment už tam bude dokonca aj ten Hydra Breath. Tam bude Yatoro ako ničiť, čo sa týka right clicku, to je ako nežené. Hlavne z tohoto tu celého môžu mať Spiriti momentálne pripravený ten Aegis. Jo, rovno tam pôjde pán Otmi ustakovať, aby tu čo najviac tomu Rošanovi nadelili. Jo, len aby ho tam ako nastekovali, aby to Yatoro proste na pár hitov rozpleskal. Tu nie je o čom. Tu budú mať túto hru pod kontrolou práve tým Spiritus hneď od rána. Yatoro už tam budeme pripravené aj nejaké tie 2 životy. Glyfom si tam kluci teda postrážia tú vrchnú stranu jakž takž. Nisha tam stále chce polurkovávať, aj Mike sa tam dokonca pôjde ukázať, len aby tam dopušoval tú väžu, tak ďaleko sa mu úplne nechce ísť. No Nishovi bude tá výhoda, že on tu vždycky po tých stranách mapy, ten ako nenápadný Walker niekde v invizoch, tam ako bude schopný vždycky pofarmiť. Kolapsu teraz zistí, že tu sú tu nejaké čerstvo vyfarmené kempy. Madstone si tam chlapec síce zoberé. Boxy sa teraz akoby tuto čestne síce schoval, som tam dostať Vision. Instantne to bude devarnuté, Yatoro tu medzi tým ešte našiel. Nebude mať damage na to, aby to ale instantne dorazil. Jo, pre Liquidou sa zrazu ale tá hra stáva ako podľa mňa veľmi komplikovanou. Ako v tejto fáze presne, keď tu 7 behind začať fight, to je ako otázkou. Tofu tu medzi tým bude teda vychytaný ešte k tomu tiež. Nehovoriac o tom, že tu má Larlič dokonca pripravený double damage. Tak keď na Mikem, samozrejme akoby to SF BKB už sme videli aj v tom minulom fajte. Ale tu ako vyzerá, že Yatoro bude mať tak ako také DPS, že toto tu ako zvládnuť nepôjde. Hydra Breath už tam má s veľkými krytmi. Tam jaká mu tam bude pracovať, ešte ten percentuálny damage ako k tomu. Timber bude dostávať z tohoto tu mordy, do toho sú tam veľké kryty. Jo, tu už ako Rue až tam sice ako tu má Ace, ale tu si myslím, že Ace je ten hlavný, ktorý bude problém, hlavne vie, že nemôže dávať ani BKB TP home. Môže to skúsiť, ale tu bude presne tá winter kurza. Mike za lakrytou, tu prišiel ešte niečo možno potradovať, toho Kobolda sa síce chlapec bavil. Stampede a tuto ako nakoniec Mike, ktorý môže si skúsiť urobiť s Yatorom nejaký ako true duel, cold embrace, to nezachráni in the end. Magic damage tam nakoniec od tej Dark Willov od Boxyho stačilo, ten Aegis dokonca Liquidi pekne vybojovali preč. Vyzerá, že Yatoro tam ale možno ešte pôjde na druhé kolo. Počkaj, tam ale stihol zabuť pekne tom BKB, Requiem tam vymýšľal Mike, ale bohužel. Yatorové rýchle prsty na BKB, ten nepôjdu breaknúť len tak, chlapec sa hlavne toho nebojí a toto je presne ten championship Yatoro. Nebojácný, aj keď tam ten Aegis ako momentálne stratil. Po 28 minúte tam stále majú Spiriti pekne nachystaný ten 11 000-ový lead, Kolaps je tu ešte pripravený niekomu kľudne naskočiť na Gebulu, keď sa tu niekto bude chceť objaviť. Ako obišiel to tam dobre Nisha teraz, aby tam ako reálne tú ďalšiu waveu možno i nepustil, tam majú ale na ňom kluci Vision. Tam majú pripravenú aj tú Vardu Sentrinu, videli ho tam už predtým. Ale tam ako nepotrebujú tú creep waveu absolútne, aby tam ako tú tier 2 dorazili, takže to je to hlavné. Boxy tu medzi tým prišiel síce na druhú stranu, aspoň nejaký ten Vision nachystať, ako not bad. Už sa tu pôjdu Spiriti, ale nachystať aj o to, aby tu pekne mali gem, aby tu pekne behali bez toho, aby tu ako nejaký sneaky Vision ich tu mohol prekvapiť. Každopádne proti tomu 13 000-ovému gold leadu, ako s týmto, čo majú Liquidi, sa bude podľa mňa veľmi ťažko bojovať. Nisha tu bude musieť predviesť nie len zapekanku v jednej ruke, podľa mňa zapekanku možno aj strčenú žaludi. Yatoro za malý moment bude mať tuto pripravený celý satanáž, ešte Nishovo kuríra tu po ceste pekne snajpne. Jeho kontrola nad tými trianglami je takisto pred tým Spirit. To ako pre Liquidov bude ešte celku challenge. Ako je tam blinka. Dobrý hybrid build tu vyťahuje momentálne akoby chlapec Mikeovský. Skôr taký aj ako playmaking build, kde to není ako true, úplne only right click. Myslím, že som tam už zahliadol takisto aj BKB na Kentaurovi, takže to sa Liquidom pak ako tie veci už ako veľmi limitujú. Ako jeho Yatoro farm game ako vyhráva, to ako ne, že ne.
To ako vieme, že chlapec vie. Kolaps medzi tým fakt ako čo to BKB. Jakmile bude mať presne tam nakliknutý tam jeho ten plate mail a Aganim, tak to bude riešiť úplne všetky problémy, ktoré len túto hru môžu Spiriti mať. A už idú Spiriti v smoku, dokonca tu niečo nenápadné hľadať. Notmi plus Larol tam narazili do niekoho v lese, ale tu si ho pekne ich tu vyčúkovať, bol to práve Boxy. Si tam aspoň teda môže zapísať teraz pekne, že tam baitil jeden Rolling Thunder. Jeden smouček k tomu. A hlavne tam tušia, že proste tu niekde dával ten vision. Keď tam samozrejme s tým Gebom pekne prišli pičmukať. A uvidíme, kde sa tu likvidi teda pôjdu nájsť. Za chvíľku tam bude na Timbrovi, dokonca na druhej strane teda dokončená aspoň tá Shiva. Že likvidom sa tam ako tie možnosti ako získavajú. On ako Ace celú tú hru ako nemá zlý network. Ja, on akoby dobre teraz tu už akoby trošku prepadlo. Ale tam reálne ako... Keď Níša ten už tu bude mať nenápadným behaním okolo Vinvizetiva, za chvíľku aj celý Octarine donesený. Chcel by tam potom samozrejme Hex, ktorý by za mňa mohol byť ako dosť podstatný item. Spiriti majú ale proste ten line-up úplne nebreaknutelný. Rueáš, už tu prišiel Níšu nachystať a Toro si do toho tu príde tiež. Níša môže skúšať odísť, to sú proste 4 hity, nazdar. Ja Toro realisticky. Tento tu proste pôjde ničiť, ale že úplne na pár ráno hocikoho. Už tam má hlavne level 25, zobral si tam dokonca teleportáciu bez cooldownu, ak sa nemýlim. Nezobral si úplne tie lepšie trienty, ale môže byť všade, furt a non-stop. Teraz ešte si príde pekne po Tormentra, mali z toho tých 415 goldov. No aj keď Mike musí povedať, že tú prvú polku tejto hry, ako by tam zvládal ufarmovať Jatora jakž takž. Teraz už sme trošku inej zóne. Jatoro 30 000 networth. No to je zase tento tu ruský Nature's Prophet. Či už Lone Druid, alebo reálne v rukách ten Furion. Proste také tie prírodné piky sú pre tie ruské keríčka a pre tie ukrajinské. Akoby tu, aby sme teda porovnávali Satanika a Jatora, tak tu ako to je Brutus. A na druhej strane, aj keď pre Mikeho je ako SF-ko reálne jedna z ako veľmi domácich zbraní. Breaknúť tohoto tu pána Jatora bude trochu problém, teda šipečka ho tam skoro chytila pri portení. Ale Vetidym tu pôjde nabíjať, tam by mohol byť konečne opener, aby sa im podarilo niečo nájsť. Konečne bude Rue až zabitý ako prvý. Toto Fuaša je to síce trade-off. Do Ace'a sa tu už ale pekne príde opreť a aj tuto Mister vzadu. Box si tam pekne do Nature's Propheta ešte ale vykontroluje. Nebude akoby portiť aspoň minimálne nejaký ten moment. No, tu ale pôjde kolapsiť, samozrejme ešte pokračovať bude ďalej. To BKB Níša bude schopný jakž takž tu prežívať. Pôjde mu tam odportiť akurát teda Vinvizer preč a Toro tam nepríde úplne včas. Tento tu trade-off. Nakoniec s Boxim aj tak to bude proste 2 za 1. Ale konečne sa likvidom akoby podaril proste ten návod, ktorý oni potrebujú. Zbaviť sa ideálne tej Winter Wyverny, možno aj toho Shadow Demona, ako či si budeme získať core kill bez toho, aby tam zabili tých supportov, bude podľa mňa akoby trošku mission impossible. Zdržovať sa z toho Níšovho voukra, ako môžu chlapci dobre. Farmiť žabákov v lese, to ako sa oplatí tiež, ne, že ne. S Kenom teraz ale dokonale Spiriti našli presne tú pozíciu, kde sa ten voukr nachádza. Tu tesne stihol vyportiť. Níša. Geniálne teraz ešte sa tomuto tu celému vyhne. Na druhú stranu bol geniálne to, ako ho tam ako Spiriti odhadovali a skoro ako našli. Po tej 34. minúte už je tu akoby celé nastolená na 18 000 gold lead. So pár pekných momentov tu ako likvidom vyšlo, ako sa zbaviť toho Aegisu celku rýchlo. Ja, potrebovali by možno na Níšovi nejaký saving grace práve v podobe tuto nejakých hexov. Len nech sa tam ako niečo deje. Ja Toro tým, že si ale zobral tú nulovú teleportáciu, ako cooldown, ten bude proste všade. Ten už reálne, nielenže nepotrebuje botu, ten už sa tam ako moc pohybovať v okolí ako nebude. Hlavne sa ako nebudem čudovať, keď mu tam ešte pristane možno nejaký butterfly alebo niečo ako podobné k tomu. Jo, už tam má dokonca ten butterfly, akurát o tom hovorím. No pred 35. minútou toto je ako Nature's Prophet, ktorý pôjde normálne rozseknúť ako cez DPS všetkých. Sú tu ale likvidi nachystaní momentálne smoku. Chcú tu nejaké to prekvápko prichystať. Nature's je predsa len pravda, že to je jeden z tých ako zraniteľnejších chlapcov.
Tam fakt ako ho čakajú, ale možno ho nájdu. Teraz ho tam vidia portiť. Toto Yatoro čakať úplne nebude. Tornádo tu príde hneď ako prvé. Šipka musí prísť ako follow-up dokonale. Yatoro si nepopnúť, ale to BKB včas. Či nebolo lepšie možno tú šipečku tam skúsiť hodiť hneď ako prvú. Spiriti nakoniec tu ale pôjdu ešte aj s vládlom skúšať. Počkať na Nishu, ale príde ten engage rovno, ten možno tentokrát nedá nič. To PKB stihol dať na 1 HP. A ostáva mu tu jediný buyback bez toho BKB. Liquidi všetko, čo tu vždycky skúšajú, tak to proste nekončí na ich stranu. Kolapsi si tu podľa mňa teraz velice rád ešte teda môže zobrať aj ten regen, aby tam ani mana probléms nemal. Aj keď Liquidi teraz mali veľmi dobrý taký ten ako next level nápad. Vedia, že tam Yatoro bude portiť proste od kempu ku kempu, počkať si tam niekde, skúsiť to nejde z profeta rozsekať. No, je to ako jeden option, no, aj keby ho našli, tam je proste ten disruption a k tomu ešte golden brace, aby buďte tak ako skúsili zachrániť prdel. Yatoro tu medzi tým sme tak rýchlo rozpleskal toho Roša, že to až nie je krásne. To je proste fakt ako tak brutálne rozbehnutý Natures. Keď zase Yatoro príde zase odpušovať na vrch, je tam ako úplne sám aj s tým Aegisom. No, ako raid bossa tu pôjdu chlapci skúsiť. Nebude to mať žiadnu veľkú pomoc, on tu hlavne bude portiť do nich ešte. Yatoro ich tam normálne sám ide vyriešiť. No ne, BKB sa podarí síce Aceovi vyportiť, ale tu ako toho Nature to nezaujíma. Tam ich ako na jednej strane vyženie Yatoro a na druhej pôjde rovno vstúpiť na high groundy. Tuto sa nebude čakať podľa mňa na nič. Yatoro už je tam dokonca pekne nasťahovaný na tej druhej strane, to Tornádo, aby ho tam mohlo trochu zdržať, ne že ne. Winter tu vzadu, aby tu setupli teda Nishu, ten jeden hit zatiaľ od Yatora neumrie, ten ďalší nekrytol, ale tu pekný Requiem by mohol od Mikeho možno urobiť zázrak, no ale momentálne sa zázrak nekoná. Nature's Prophet je viac než OK, Collapse tam síce vyžral úplne celé to kombo, na 80 sekúnd tam bude Spiritom tým pádom chýbať, Liquidi si dokonca získali takto tu 2 killy, možno tie ešte Raxy budú schopní jej zachrániť. Pekná šipka, príde takisto aj Yatorovi do gebule z diaľky, tam budú schopní ho možno panišnúť, ne. Rue pekne odovzdáva Lotus, Forskou pomôže tiež. Vyzerá to, že tu Liquidi ako majú šancu tu konečne niečo možno vytvoriť, ale kto sa priblíži k Yatorovi, to štípe a ten Hydra Breath. Čestne to Fuaša ešte nezabil. Má šťastie, že nemá úplne zase tak moc APčiek. Yatoro medzi tým tu je ale podľa mňa pripravený spanišovať, už to tu pôjde obísť. Už si tam pôjde vyčistiť zadu Nishu, ten pekne Invisom sa schová, Liquidi rozdiela panuj, taktika funguje. Yatoro nakoniec musí ísť pekne po BKB TP home. Larlage tu stihne takisto tesne vyportiť z tejto tu šlamastiky. Liquidi tentokrát to ale ako musím povedať veľmi pekne, ako oddelili od seba. Aj keď tam ako na druhej strane je stále Aegis za 20 000 gold lead. Tak ako nakoniec to tu udržali ešte na úzde. Ako win probabilita sa samozrejme teraz ako posúva na 90% pre Spiritov, s čím celku ako súhlasím jednoznačne ako tuto s Gabenom a aj s Frogom. Ešte tu ale nepovedali určite ako Liquidi posledné slovo. To bol vidieť aspoň ten jeden upgrade. On Yatoro medzi tým by the way už má aj zožraný agáč. Tu proste toto je tak 38k rozbehnutý proste Yatorovský Natures. Tu ako som zvedavý, čo za zázraky tu pôjdu Liquidi skúsiť tvoriť. To je pravda, že už tam bude dokončená dokonca za chvíľku doručená úplne celá šiba pre toho Vokera. Že všetky akoby väčšie AoE, aj ten Meteor, jak milé tam je to väčšie AoE, proste zrazu dáva damage aj mimo neho, že to ani nejde úplne tak dobre odhadnúť. Spiriti ale nebudú očividne spať na Vavrínoch, tí pôjdu rovno skúsiť chaseovať a na mide tam majú rovno nachystaného práve toho Timbra, to BKB chlapec ešte mal, Fasherom si ho tu ale nachystajú dozadu, pekne to tam kajtí aspoň trošku Nisha, ale tu ako tým pádom tým, že majú Aganim na Notbeam, tam môžu ísť po viaceré targety, tu Nisha bude medzi všetkým týmto bordelom bez buybacku nachystaný a proste môžu prísť chlapci teraz z týmu Spirit a ísť zničiť reálne všetko. No, tá mapa neexistuje proti tomu Nature's Prophetovi ešte v tejto tu fáze. Aegis hlavne tam bude mať ešte dlhú minútu a pol. No a teraz musia Liquidi fakt ukázať bez Nishu zázrak. Banner už je tam hodený, to pustil hodiť jeden jediný hit, aby sa toho ako skúsil nejakým spôsobom zbaviť. To čakram tam môžu hodiť Yatorovi do gebule, ale nie, že by mu to tu úplne ako zas tak moc vadilo. Raxy to budú pomaly rozplývať, tam skúsil do seta tu teraz celé tofu. Tam je Yatoro stále viac než OK. Stojí tu tam za prdelom nocmi, aby mu dokázal ako schovať prdel, hoci kedy tam bude možno letieť nejaká tá šipečka alebo hoci čo podobné.
Jo, tam má prostě ty Demonic Purge s Aganimom jako non-stop ready a proti tomu jako Liquidi podle mě nemají čo. Jedna strana základně dole. Bude pokračovat na vrchu, zase EU nemierne zdržovaničko na Jatora, Ace tam bude zase to zkusí prísť tiež, no len to Jatora nakoniec akurát ale o ňo healuje. Ten Timbersaw tam tu pred nami rozplýva jak malý chlapec, bez buybacku nespraví nič, Kolaps vyčistí double, stomped indeed, pane Kolaps. Aj keď Mike má svojho obľúbeného tuto Shadow Fienda, to si myslím, že ani Mike nebude schopný toto tu celé úplne poťahať. Jo, včera tam mohli jakoby Liquidi predvádzať celku masterclass. Zbavili sa predsa len týmu ako sú Falconi, zbavili sa defending champions. Ale pred nimi stoja akoby teraz ešte iní čampióni. Iní champions. Po forme práve Spiritov. Mega creepy tuto budeme teda pred našimi očami, ale teda dokončené a aj keď Liquidi zatiaľ to GG napísať nechcú. Jo, tuto zrovna si myslím, že v tomto tu je to aj trošku draft problém. Takže jakmile tento Kovajdom se to dostane do toho behind modu, tam jako nejde moc jako backup plan ani vymyslet. Not me, Mexico bude zachráněný ještě kolapsom, tam mělo, že mají vždycky jako být box supportov se saveom, ale mají ještě kolapsom, který to může saveovat tiež. Larla nakonec budú schopný kluci snajpnúť. Si každopádne umiera. Obidvaja sa proti pôjdu rovno po buybacku. Jatoro sa ale rozhodol, že to pôjde pekne pod fontánu, možno ukončovať celé. Úprimne by si tam mohol dávať pozor, dostal tam teraz velice dobrú šipku, do toho tu príde Requiem. Jatoro tam vykape reálne na 100 sekúnd, možno tu Liquidi nejaký malý čas ešte nájdu. Dva najdôležitejšie kóry sú dole. S buybackmi tu Liquidi budú schopní toto celé ešte možno chvíľku udržať proti mega creepom, to síce ako bude challenge. Nenechajú toho Kentaura samozrejme vyportiť nikde, s týmto tu neurobí kolapsiť nič. Povedzme, že možno to tu Jatoro niekde pod fontánu akoby trošičku chlapec ako prehnal. Na VI main stage akoby dať takúto ako mini šancu. To musí byť úplne príjemné. Ale jako sú tam tie veľké ale, jo. Boli tam ako buybacky pripravené od Liquidov. Za 60 sekúnd tam môžu ísť hlavne Spirity, to ísť ako pomaly dokončiť. Tu vidíme ten replay. Jo, tu proste tam Larla doručil kolaps do proste jeho istej smrte do Ice Volley. Ten kolaps proste je tajný agent. Tak chcel pomôcť normálne Liquidom. Jo, chcel im tam pomôcť čo najviac ako to len šlo. Zrazu tu Jatoro takisto zistil, že nemá BKB ani nič, že tu nemá ani buyback, ani to nebol možno úplne ten najlepší nápad ísť takto hlboko. Keď aspoň ako jednu takúto záležitosť teda budú mať. Môžu sa tam predsa len ako medzi tým vytiahnuť, aby tam ako aspoň nejakú tier 2 alebo nejaký ten structural damage vytiahli. Raid boss Kentaurovský tam chvíľku trval, kým ho predsa len ako nakoniec zdolali. Ale šlo to. Oh boy. Proti mega creepom tu jako niečo teraz pre Liquidov vymysleť stále bude ešte proti Nature's Propetovi dosť ako no, povedal by som challenge, ktorý nemajú úplne ako jednoducho zvládnuť, ale môžu to skúsiť, to ako ne, že ne. Ale well. Tu je jako zase celý repertoár akoby pred nami. A Mike to má tam v Kurírovi dokonca, myslím, že je dokončený celý Satanic. Takže zrazu jako jo, aj potom levely 25 to SF-ko je síce jako fully online. Neviem, či to ale túto hru jako môže stačiť. Spiriti sa možno potom tu jednom akoby divovaní fontány ako možno trochu poučili, že OK, možno si počkáme na nejakého Roša. Máme síce zabezpečené mega creepy, ale to nemusí byť úplne win sám o sebe. Na Jatorovi hlavne ako buyback goldy budú teraz akoby to hlavné, on už tam ako nemá ničo iné stavať, už má zožraný Aganim, zožraný Moonshard. Nemá tam proste 6 itemov bez boty ako veľkých. To je ako final forma Jatorovská. A už sa Spiriti idú rovno priblížiť a možno ani nečakať na Roša, tak sa mi to páči, chlapci majú koule. A už sa tam smokom pôjdu 4 a približovať, Jatoro medzi tým samozrejme bude farmiť úplne celú mapu, ako ho podal, to sa celku dá očakávať.
Čakajú tam ale momentálne v smoku na nejaký opener. Moci koho tam ako momentálne nájdu. Tam si Jatorič ako pôjde podľa mňa doportiť hneď na to, aby to tam vysekal celé. Čakajú tam akoby chlapci z týmu Spirit. Zatiaľ tam ale tej trojici ako nevedia vyčmuchať nič. Dole to zodpovedne teda depušuje ešte Mr. Nisha, akurát v Invizoch, už ho tam dokonca aj Lardlage ide niekde ako hľadať smerom dole. Že mu tam nájde akurát jeho Fort Spirity. Nisha medzi tým nebude nechávať teda ale nič náhode, tu ide pre istotu vykončiť preč Yatoro. Tam dokonca ako priportil s tým rýchlym dustom 45. By tam ako skúsil teoreticky niečo nájsť. Sa momentálne síce nekoná, každopádne za 13 sekúnd sa tam spavnuje Roš. By tam keď tak Tormentor, Spiriti sa síce blížia tej bázy, že by tam ako chceli možno ako tu nejaký opener rovno nájsť. Pre nich je ale celku risky tu predsa len ako bez toho IG sú podľa mňa ako nabiehať. Nie, je to predsa len tretí Roš, takže to je presne taký ten ako nábeh na trov, ísť do tej báze bez toho, aby toho Roša našli. Že inak by to mohli likvidiť, ako keby náhodou sa im povedal zázrak, tak zrazu by k tomu mohli mať aj toho Roša. Zrazu celá tá hra by mohla byť ako dosť komplikovaná pre Team Spirit. Ale s double damageom toto bude podľa mňa celku rýchlovka, chudák Roša na nej nestihol povedať svoje meno tentokrát. Yatoro tu proste vyseká. Jo, zobere si pekne Aegis na 2 životy, CZSK k tomu, refresher na 2 kola. Bude mať, vyzerá to práve ten Pangolír. A hlavne je tam prichystaný k tomu aj ten banner. To vyzerá, že pre Liquidov sa schyluje k posledným momentom, kde tu ako budú môcť niečo skúsiť. Double damage už nám tu síce bude končiť, na spodnú stranu už sa tu ale prichádza. Zatiaľ to budú Notmiho ilusky, ktoré tu pôjdu akoby pekne len oholodávať. Nebude mať ešte ďalšie schovanie nejakých ako 10 sekúnd, ale si myslím, že Liquidi uvidíme teda čo za zázrak majú v repertoári. Yatoro už tu ide normálne sám. Tu ale Lardlage pôjde rovno do tej peklenky to tu skúšať. Zónujú tam ako minimálne teda ho z diaľky. Mike nebude mať úplne damage, aby tu ako uhlodal toho Panga vzadu, každopádne Yatoro musí dostať dokonca do defenzívne schovanie, hneď potom ho tam čaká ale Sunstrike, no nezabije, ale hneď Cold Embrace to tu udržal na chvíľku, ale toho Aegisu už sa pekne dokázali Liquidi zbaviť. Jo, damage majú dosť, Requiem tam hlavne príde hneď potom, tu nakoniec Yatoro, stihol tam že to BKB, Satanikom sa skúsi ešte pekne otočiť do nich a vyzerá, že tento tu man fight Yatoro bude schopný jakž takž vyhrať, ale bude tu aj tak vykontrolovaný. Schovanie to trošku ako môže zdržať, tu prídu ale kopci ešte na druhé kolo a Yatoro to s tým Naturom dokonca ani neprežije. Nishu sa možno ako budú schopní zbaviť, Collapse bude mať tentokrát double kill, Walker tam ale stále bude mať ešte buyback. Nature's Prophet samozrejme ho má tiež. Bez neho akoby to tu ukončovať bude pre Spiritov akoby trochu challenge. Pre Yatora ale popovať ten buyback takisto môže byť risky, takže proti Liquidom si tu ešte musia kluci niečo rozmysleť. Laro prichádza na druhé kolo, tu Collapse nachystá akurát Ace'a predsa len s tým Timbrom. Je to ten hlavný damage dealer, ale už bude vymazaný. Buyback tam stále je. Jo, pôjdu to Spiriti skúsiť ukončiť bez toho, aby tam ako museli možno dávať ten buyback. Timber už sa do tej hry ale pekne pôjde vrátiť. Už ich tu pôjdu aj s Nishom vyhnať preč. Spiriti potrebujú teraz odísť, ušetriť ideálne možno ten Yatorovský buyback. No a Larlage stihol vyblinkovať na pána preč. Notmi síce možno nebude úplne tak šťastný počkať. Yatoro teraz tam ale ide portiť. Notmi prichádza tiež, toto je ten full commitment. Ace je vyťahnutý po buybacku z báze. Ja majú chlapci jasný go time. Yatoro to tu príde doraziť na 2 minúty. Je dole Timber a Team Spirit si idú dneska pekne z rána po aspoň prvé poriadne tučné W. A už ich od toho delí len a len trón. Glyph tam ešte síce pripravený je. Yatoro síce buybackoval ešte k tomu. Ale už to kontroluje vzadu len a len Collapse. Posunú si tam ešte Mikeho bližšie. Ten môže skúsiť all-in, aby tu Collapse sa trochu uhlodal. Ten trón ale pomaly, ale isto padá. Glyph tu ešte získa tých 7 sekúnd času. Mike ten skúsi ešte zázračný Requiem, aby to tu zachránil celé ten trón. Popravde je možno to hlavné. Yatoro fokusuje momentálne Mikeho, nie úplne ten trón, ale ono je to celku jedno. Tam pôjde vyfokusovať všetko. Nisha už píše to GG, Yatoro toto tu dobojuje. 49 minút, 34 sekúnd, Team Spirit. Tentokrát berú Game 1. Liquidi sa podľa mňa hlavne draftovo budú musieť ako momentálne poučiť. To vidíme pekne Rueáša, ty vole viac než ako spokojného. A túto trošku smutnú skvadru týmu Liquid, ktorí za mňa mali v drafte ako veľmi ťažko teraz tam ako vymýšľať nejaké tie záležitosti. Jo, realisticky tam proste
to vymýšľať s tým line-upom bez nejakého jako veľmi veľkých playmaking záležitostí blink iniciátorov. Tam jako niečo veľké vymyslet je fakt jako nemožné. A Spirit im to tu akoby pekne ukázali, k tomu im ukázali ten silný makro game ešte s Nature s Propetom. A budú tu muset Liquidi dneska vymýšľať zase věci na celú sériu. Nisha už tu premýšľa, chlapci už sa tam pekne pôjdu presunúť na chvíľkový chill time. A my sa samozrejme pôjdeme presunúť pekne k mainu, k panelu, aby sme si to tam jako zhrnuli s nejakými inteligentnými hlavami, aby nám to tu akoby chlapci a dievčatá pekne vysvetlili. No a ja si aspoň budem môcť dať akoby pekne nejaké tie raňajky a trošku akoby pokračovať v zobúdzaní. Dúfam, že som vás tu teda akoby postupne teda pomalinky pozobúdzal, jo, predsa len sa nám to tu ako pomalej už začne plniť. Dneska dúfam, že si teda dotičky budeme užívať tiež, aby sme ale nezmeškali žiadne in the right direction, but Tiga, that was far from enough. Yeah, I mean, first of all, your Toro's GPM was 1100 already, GPM. and then they'll kind of slowly progress the map to Liquid doing literally nothing. Yeah, I really liked how Spirit played the early game with bringing the Nature's Prophet to kill Mickey in lane. Whilst I don't think, we expected they might have done it multiple times, they did it once and then took the tower, but the important thing after that was they placed a ward in the farming line at the bottom of the map, so they knew it when Mickey was just farming up and down there. I don't think they went to gank him, but it was more like we know when he's there, thus he cannot join fights on like the mid lane, for example. So Spirit played really nicely with their vision and pressure early game. Yeah, and I think Winter also, the Winter Wyvern, we talked about briefly during the start of the day. This first pick for Team Spirit worked out so well. Yeah, in a lot of the team fights, you could see why I was happy. If I'm a Wyvern, I'm playing to SF, I could always have a lot of opportunities to get a good cold embrace off. The curses were great. I think this is a hero that has risen up in stock by so much during the playoffs, and I'm expecting maybe the hero is going to be banned as well. You have to consider maybe if you want to ban it. But overall, I think Liquid's downfall is because they over-budgeted on the cost. They have too many cores that need to farm, and as a result, Nisha, he was punished in this game because he couldn't really farm Ancients because Timber was taking the Ancients, and he constantly had to take the dangerous waves, and he got ganked, and Timber can't really help him, in the early game. So they were very, very defensive. They were very passive from the start, and they just have very, very little control over the course of the game. Yeah, especially if you do compare that to Team Spirit, who just seem to be on point almost time and time again. Team Liquid, they fought valiantly at the end of the game. You have to, as lower bracket at the International, you have to fight till the bitter end and hope that there is a mistake that you can still make your way back from and with. As we do take a look at the scores at the end of the day, Toro did die twice. First death was only at like 41 minutes, so we'll forgive him for that. He had a near flawless game there. For me though, I'm having to give this MVP to Rue Rhea because he played a phenomenal Wyvern. Yeah, I think Rue's ability to disengage these fights when Liquid wanted to go in or be aggressive or try and make moves was so pivotal. I really love these supports. This IM build especially, having Blink for your best positioning, having Force Off to help protect your allies, but also Eon Disc. Not dying is the most important thing you can do on a support. And genuinely, when games this TI have gotten to a spot where both supports can have Eon Disc, I feel like it becomes impossible for the other team to play because this is the highest priority target. Wyvern, every single fight, was getting off the right ults and the right heals to make it so that Mickey could do 0 damage. Yeah, and also, you can see from the inventory, right, him having only the brown boots, not the mana boots. Mana boots are quite expensive, right? So being able to understand when you need to buy them on a POS 5, in certain games you need to help your cores as they're farming, run through the jungle, give them mana. But with Winter Wyvern, having that Blink Dagger as quick as possible, being able to play around it is going to really open up a lot of these engagements. So again, you don't have to default buy items, you can just change it up based on game to game, and that is a good example of, again, many Wyvern players just skip it, but I feel a little attacked. That was a call. That was not a call of what the pros did. I was just reminding you guys that you don't always have to default buy items. Sorry, Shiva. That's why I didn't really like the last pick on Timber, because they didn't have the right hero. They didn't have a hero to deal with all these supports. That's why I suggested Mars, which is not a very common hero now, but Mars would have given them a way to find the back lines, because with their heroes, the Invoker, the Timber, and the Shadow Fiend, I mean, you could maybe say ultra late game, the Invoker can
blink in, or if he gets blink, or somehow find the backline. But over the course of the first 20-30 minutes, every fight, Wyvern got off like a very, very big ultimate in every single fight. Yeah, and we would have loved to see Invoker have more impact in this game, but let's be real. I feel like maybe Laurel had Nisha's number a little bit. To break that one down, we're heading over to Purge. Thank you, Cheever. Yes, the Pango Laurel, he played amazing this game, and I wanted to show some small details here. Sometimes in a Dota game, the smallest little margins make the difference. It could be 10 mana, it could be a couple extra kills, but what Laurel does as Pango is he's using his skills to do a long-range attack, and if he can get 2 creeps, kill the Forged Spirit or harass the Invoker, that's a really good plan for him. So he's trying to consistently use his mana in ways that benefit him. Now here's probably the most crucial part of the game. 4 minutes here, this rune is about to spawn, which means that he's going to refill his bottle, and if he does so, he gets a bunch of mana. And unfortunately, the Cold Snap was a fraction of a second too late, and as a result, Laurel's able to get his rune, he's able to refill his bottle, he ends up getting back to the mid lane before Nisha, and now he gets access to both water runes, which is a huge amount of mana. And with this mana, he now gets to use his skills multiple times to harass his opponent. He did miss that swashbuckle there, but he gets a shield crash here, and he's going to end up pressuring the creeps and going under the tower. This clip's going to be a bit of a long one here. So now he uses his water rune, he's bottling up now, he gets to use swashbuckle to harass Nisha, he gets to use his shield crash, but he doesn't have enough mana for his next spell. So watch what he does. He uses his last bottle charge, he uses a clarity, Nisha sees this, says, I need to stop that mana regen or I'm going to die, and he uses cold snap from long range. But he got just enough mana here, and as a result, ends up getting a solo kill in the mid lane. Crazy good play from Laurel. That all cascaded from that water rune earlier. And the pressure really didn't stop because the same thing kind of happened here. Eventually, Nisha does go for a kill on Laurel. Laurel gets stampeded away. His teammates come and back him up here. But as a result of that earlier advantage and Nisha not quite having full mobility yet, he ends up getting pressured, killed under the tower. This pressure that Laurel put on Nisha was really, really big for the game because it meant that Nisha was not impacting the game as much, and so much of it cascaded from that early kill due to the water rune fight and due to this early pressure by the Team Spirit support. So excellent play by Team Spirit to get ahead and not let Nisha control the game. Thank you very much, Purge. It really is a butterfly effect. When things start to go wrong, it can go wrong way further down the line because that one mistake that was made very much earlier. We're going to take a look at some of the fights that happened after that laning stage started the way it did for Team Liquid. As Winter, there was one fight fairly early on that you wanted to highlight for us. Yeah, I just wanted to talk about like how the early game was quite very, very passive from the Liquid side because they had very, very greedy farming costs. So this is like the best thing they could do. They brought a lot of heroes. They see Team Spirit invading and trying to control their jungle and take the bounty rune, so to bring numbers. This is something that I think they did really well in the early game, making sure that they defend and they at least have access into the jungle because Nisha was constantly getting pressure, like Kevin mentioned. He couldn't really farm very well, so he needed the help to come towards his side of the map so that he can actually farm. Because he's not getting any Sunstrike kills based on the heroes. That's not really a good setup for Sunstrike. So if he can't get to farm the jungle, then where does he go? It goes to the fountain. He's gonna be sad. That's kind of what happened. No, it's definitely a rough one for Anisha's Invoker in this one, which was not just his fault, but it was the draft coming together in a little of a poor way, some might say. And there was another fight, Rhea, that happened a little bit later. Yeah, this fight is actually initiated by Liquid in that they smoke up for it. They enter the jungle and try to take this fight, but this is the Wyvern impact we talked about. Instantly, this ball of heroes have no way to initiate because of this last pick Timbersaw that doesn't give them a way to fight. So this Wyvern ult catches 3 heroes, they instantly kill Morana, and then it just becomes Mickey doesn't know what to do. He wants to hit Lal, who's able to get his roll off due to this Wyvern stall, but then when he starts clicking him, Wyvern then just heals, and then he continues to, through his BKB, hit the healed Lal target, which doesn't have any impact. Ace is also caught in the Wyvern ult, isn't able to have any impact on the fight. He has to use his own BKB, also then hits Lal's Wyvern heal target. So but it felt like the Wyvern had caused so much dysfunction at the start that they didn't really they weren't able to find an actual target to go on. And then when you have Nisha on the side who was a little bit more out of the fight, then your Toro just TPs on him and kills him. It's like no one can do anything when the matchup is this skewed and you don't have an easy way to start your fights. I see an overarching trend here, and I'm sure you guys at home see too, because we got on one side, you got Invoker, he needs someone to play with, he needs someone to set up Sunstrikes, and he needs someone that doesn't steal his farm. Simple.
I got already one thing in mind. You do too. And then on the other side, you know, we got a great team fight, but not everybody's able to come together. We can't start the team fight in the way we want to. Who normally starts the team fight, Tigov? All right, so just to be clear, all right, it's not Ace's fault, all right? I'm going to show a graphic of Ace, but just want to put that out there. I feel like he was kind of put into a really difficult position in the draft he was. because they made him like they needed to find a hero for him to try and pop off on. At 30 minutes into the game, he had the lowest damage of his entire team. So sure, maybe he could individually play better in this Timbersaw game, but with the setup of this draft, going for the Shadow Fiend, then the Invoker, double range support, having the Spirit ban out the Tusk and the Clockwork, of course the Bane already banned out in the draft, like there was no natural support to kind of amplify this aggression. There was no way to bring life to the game. And then Ace was playing a Timbersaw, sure, a very good hero for him historically, maybe not in current years, but it's just like, it just didn't feel like the correct pick after watching the game, of course. In the draft, it's like, sure, if they play really well and they use the supports and contest runes and they play through the map, then and they make space for SF, sure, they can play this game, but none of that happened. So in the game, they didn't play to the standard of how complicated their draft was. So I feel like in the next game, they have to tone it down. I don't want to see carry into mid pick, double range. I want to have just the classics, the initiation, the information that Winter's asking for, the ways to find the Winter Wyvern, the ways to start multiple fights with different options, because it's so scripted how they must fight. And Spirit, when they see the script, they will read it and outplay you. You have to make it more complicated for your opponent. And it's the support though. I think the hero that you suggested during the draft before Undying, I think when they had SF, maybe they needed something that's more stable in the early game because the Mirana just kind of doesn't really protect the SF at all. It's a nice hero. And in the games where I felt like Mirana was very impactful was when he had a very, very easy way to set up his arrow, like with Bounty, with Bane, for example, or SD. And I think with the Dark Willow, it's just that doesn't really feel like the support duo kind of worked out for them. So I would like to see them maybe change that up and try to figure out what works better. Also, even not we're about to start. The Aegis looks so exciting. It's the next match. I just want to talk about the items. I'm like really excited about it, but the match is about to start. I don't want to take away that hype. You're good. The match is soon starting. But first, we need the players in the booth, Rhea, and they will take their spot once again. Team Liquid in the lower bracket, no stranger to being with their backs against the wall. Team Spirit, this is the first match. They are playing in the lower bracket, and let's be real, that first game didn't look like they were playing in the lower bracket. They had a great time, a comfortable time, one of the all-time highs for the Nature's Prophet of Yotoro as well, and he's of course looking to replicate those results, so everybody at home knows that it's not Satanic's year, it's his year once again. And to do that, he needs to choose the right items, Ray. Oh my god, does. Yeah, you can talk about the items. That's all good. Okay, the reason I was getting hyped is because when you talked about the Timbersaw, I wanted to criticize his item build a little bit. Because if you look at what he bought, he went for the Sanjin Kaya and he went for the Blink and the Heart and the Shivas. He built to be so tanky, and when I feel like you don't have this correct initiation, I would hope instead that he would buy a Scythe of Vice. Because having the ability to Blink Hex would actually give a setup for his team to start getting kills. And something that I thought was so nice in response to that was because Yotoro had a Wyvern and a Shadow Demon to play with saves. It meant that he didn't have to buy a Hurricane Pike. Typically, we see these Dragon Lances turn into Pikes because another 4-star on the team, always good. Instead, he gets to buy the Hydra's Breath. And the reason this is so nice is because when you attack with it, it does 2.5% of your opponent's max HP as damage. So when you're playing into a Timber, it's like you don't have to worry about his armor because you're doing damage with this Hydra's Breath, and you don't have to worry about all these tanky HP items because you have Hydra's Breath. And I just thought that was a really nice result of the draft and the itemization of this game. I mean, would you have liked it if he gone for Gleipnir so he can at least have a way to set up for his team, like for the Sunstrikes? No, I think he built perfectly, and I think he's the best player in the world, Winter. Okay. There you go. He's the best player. All right, but this... Oh, wait, you're talking about Timbersaw? Yeah, Timber. Yeah. I was like, Sorry, I got confused. why is Prophet buying Gleipnir? I don't know. We could go back a year in time. I just stay quiet. I was like, all right, I'll let them do that. Oh, you're right. Gleipnir could have been good, yeah. For the Timbersaw. Yes, For the yes. Timbersaw. Well, we took a step back, and it wasn't just a Timbersaw. It was how they set up the entire draft. So that leads me to believe that at the end of the day, going into this game too, Blitz is going to be like, yo, guys, that was on me. No worries. Don't sweat. I got us next time around. Because going into this second game of an elimination series, you have to have your head on straight, and you have to know
and be comfortable that you got what it takes and that you got the tools in the draft as well. Yeah, if they want to keep the same draft order, if they do want to play the Shadow Fiend into Winter Wyvern, I would probably just move towards not taking Invoker on 13. Like, put the Mirana there if they want to. If they really want to have these type of heroes, let the draft breathe for a little bit longer. And then when you open through the later phase, getting the 2 response picks to the opening of second, then you can go for it. But I just don't think the double core and give Spirit, like, all the information in the world. Like, that is the scariest thing to give to Spirit. I actually think the problem was in the second phase draft when Spirit removed Tusk and Clockwork in the second phase draft. And I think why they didn't go for Undying was because Tofu doesn't like to play the melee heroes, and Boxy doesn't play. He doesn't want to play Undying. He plays the melee heroes he plays is Tusk and Clock. Yeah. And Tofu only plays one melee hero, Trian, and that hero is probably not going to be Permaban. Yeah, probably not going to be available. So I think that is an issue that they need to look at. If Meke is playing a range hero, how do they solve it? Do they want to pick the melee hero earlier, or do they have a replacement? Because I think they don't have a replacement. That's my theory. Are we in a world where they get so afraid of this concept and they start not first picking it, like literally first phasing with no cares of anything else? It's like we're taking our task or clock just to be able to get the range combos down the line. They need to secure the system. I think the system is very, very important for them to be successful. They need to have like a melee plus range combination, and they need to have the lane setup that would benefit them. The last time out, they have the Mirana and SF. That caused a lot of problems for them. Sure, maybe they could have adjusted some of the bans to accommodate that, but I think there's just too many holes they needed to plug there, and it was very, very difficult for them to do it. What do you think about the alternative of a Centaur pickup instead of Invoker? Because I think that makes the offlane a lot more stable than having to reach this last pick. And yeah, you get a Helm hero, so he creates a distraction as well, like the Timber, but at the same time, he's not so greedy. You know, he has a stun. He has a stun. Yeah, that's nice. Yeah. He has TI analysis, guys. He's lower budget, and they could actually give more space to Nisha. You pick his Invoker, you need to be able to give space to him to farm. Yeah, it sounds also simple, and we're talking about this obviously now in hindsight. Going to the booth, I think both Miposhka and Blitz will have thought about this to try to 5-hat each other and be one step ahead of the curve. Let's see who is one step ahead of the other as we head into the next one. Team Spirit versus Team Liquid. Game 2. For this second game, we got Team Spirit on the Radiant side and Team Liquid on the Dire side. And it's a full swap because Team Liquid also has the first pick that was in the hands of Spirit in Game 1. It is also overall last pick for Team Spirit here. So we'll see what answers Liquid has. There is already quite the change in this game because in the previous game we saw both Nina and Ember removed from the pool, and both for now are still in. The Winter Wyvern made it in as well into the bans, that is, and that also means that the Bounty Hunter is no longer It's gone. It's gone. It's right now removed. Shadow Fiend also still removed, so definitely quite a big development here. Yeah. One thing to note is These the are cool Slaughter still in. You need to pick your supports. A lot of the supports are banned. Like out of the first phase bans, 4 or 5 of them are support heroes. Yeah. I mean, I find this is pretty impressive from Liquid to come into this game and go, you know what, this is what we're going to approach the bans with, because we're making a case for a good Winter Wyvern game, or the fact that Bane, of course, is a staple. Shadow even getting promoted all the way to first phase, I don't think was in contention. No, but I don't think anybody thought of that. With the Wind Ranger pickup, you can see it now obviously makes a little bit more sense, right? But still, 3 supports into Wind Ranger. Wait, I don't see it how it makes sense. I'm sorry. Why does it make more sense now that we see a Wind Ranger? When Ranger walks in, you just disrupt the person that she's going on, and then now her focus 5 Oh, you said BKB is Shadow going Demon. low. Sorry, I thought it was Shadow Fiend you said. My bad. No. My bad. Shadow Demon. Different shadows. Like, yep, cool, right. I like this Wind Ranger pick as well because a hero they have left in is Lina, who has been famously first phase. But I really like Liquid taking Wind Ranger as an answer to Lina because she is able to just go in with BKB and focus fire Lina and just destroy her. I see Liquid do it so often. So I think it makes the first pick have to be different from Lina. We see Centaur instead, which we also considered last time we covered this matchup as unfavorable for Wind Ranger, yet Liquid still made it work. And they have a choice to move it to Boxy if they deem that this is not really that great.
But yeah, but I think Liquid also did one game that just didn't care. You know, they had the Tusk and Win. I think they just let it lane against the center. I mean, Spirit could also force the draft here by banning the Tusk of the Clock and then Yeah. taking it out of phase. And then we still have the same question that we're looking for answers. I mean, they can only ban. Yeah, I guess they ban one. They ban one, pick and, one, and right? pick the other So one. it's like you ban Tusk, pick Clock, because into Wind Range you don't really want to take the Tusk, right? So it's like, yeah, yeah. that's a very good plan. I think if you do that, it's gonna put Liquid in a very uncomfortable position, where okay, maybe they have to pick the Undying, or maybe I don't know, they have to figure some other replacement which will But it put causes them to have to think about it, right? Yeah, and they have to play out of their comfort zone. And the recipe right now where I feel like Liquid really wants to get is somehow a melee hero on Boxy, and he can be the 5 and Tofu can be with Ace. But also, as we've seen, like you already said, if these things happen, if Spirit really invests so heavily into the double melee supports that we're mentioning, Wind Ranger just goes support, draft goes in a completely different direction because it's the Wind Ranger Yeah, compared but to other heroes. but at the same time, then what is Tofu gonna play? You know, with a +4, if Boxy is playing the win, what is Tofu gonna play? Because he doesn't really have a very good pool of heroes to complement Boxy's win. I think that you could potentially just go more aggressive and you take like the Hoodwinks, the Witch Doctors, the type of hero that just they play the lane and they go do something. He has to do that, but the synergy won't be as good. We'll have to see where they go with this one, as there is only one ban this time around for Team Spirit to address. So if the Clockwork and the Tusk are both so in as they are right now, only one will be banned maximum. We do have a bit of a couple bans coming out from Team Liquid. They ban out the Slaughter and the Pangolier. Slaughter so far has only been played by Team Spirit. I don't know if they have some flex in mind that the center could still go elsewhere. We know that Laurel could still also play the Slaughter if needed. Pango, of course, we saw Laurel on that one. All of Liquid bans are heroes that Spirit will happily blind pick to progress the draft to then get you with a later, stronger pick. I mean, it's also to protect Invoker. I think they just really like Nisha's Invoker, and they're always trying to set up for it. And yeah, I mean, you gotta be thinking about it right now. So Spirit, you have two options with this ban base. Either you do the support ban, or you have to ban one of Nisha's heroes. Yeah. So because of course the Wind Ranger flex, they don't bother with the support bans. They go for Ember and Talina. So Liquid probably gonna pick up one of the melee heroes right now, like the Clock or the Tusk. But it also depends who's gonna play the win. If Mickey wants to play the win, then I think they'll pick one of the melee heroes. But if Boxy is playing the win, then they're gonna do something else. Always exciting, guys. Second phase, end of draft. Nisha can pick Puck. Yay! I've said it so many times this season and every other season of competitive Dota. Yeah, it's looking fine as well as an option for Nisha down the line. Yeah, you can have his pick maybe by that time around. There's more information on the board from what Team Spirit wants to do with that Lina, as there is still the flex potential, putting the Lina either in the mid lane or on the safe lane. Mickey has experience playing Wind Ranger into both of these cores. Looks like we're going to play with a Tiny instead. Has we seen Tiny on any role other than I think carry mid. this I think tournament? somebody did it mid. I don't remember who was it. At least for Liquid, it has only ever been carry. So Liquid is just making a statement that they want to play a very pick-off style game, a skirmishing game. Like they're going to step up into the lanes, try and just get that extra little bit of net worth, and then translate that into like one cheap item on each hero, and off we go. It does also mean that I think we've locked in Wind Ranger to be in the hands of Boxy, with the Mirana taken up by Tofu. We have seen Nisha play Wind Ranger once and it didn't go well, and I think if we heard him talk yesterday about how he wants to have comfort when going in the lower bracket and how he won against Falcons yesterday, then I think you don't give him Wind Ranger. But The it's still option's there. That's the best part. Spirit is just building a really scary lineup to try and gank, because at any point you have to deal with the Stampede, the Centaur Axe, then you have Cogs and Hookshot. Like there's so many little ways, two more heroes to be picked as well. So Liquid, their play style is Moonlight Shadow from the Mirana, go with a Blink or some Silver Edge on Tiny to find a hero. If you don't 100-0 them, the counterplay from Spirit is still exceptional. But this is where it feels like you have last pick of the phase on Liquid, and you can respond to a ganking lineup with something like Underlord, with something like Dawnbreaker. They need heroes it, yeah. that react. Exactly. Like that's the hero I want to see on Ace, because it will overwhelm the fight for Liquid to give them a good window of the game. Well, with that in mind, let's just pick up the Rubik now so that the Underlord won't be picked and they don't have to worry about that one. Yeah, okay, yeah, sure. I mean, you could do that. You definitely could do that, but I think it's not as solid as something like a Willow. If you go Willow, the whole Willow, okay, full wing is fine too. It's a lot more solid. Have a lot of damage. The lane's very strong.
I mean, with Rubik and Centaur, the lane is just a little bit weaker compared to Hoodwing plus Centaur. Like, Hoodwing is just the best support for just securing your laning phase, and Team Spirit here, they have a very, very stable setup. And Hoodwing with the Boomerang plus the Lina, that's insane as well. And Liquid, they need some team fight right now. You guys mentioned Underlord plus or Dawnbreaker. I think those heroes definitely give them team fight, or something like a Tide, like would help them. I was about to say maybe the Tide, where it's like maybe it's not as like explosive in like global potential as the other two, but it's more I will just walk to every fight and I'll just soak everything that Spirit has. Because Spirit, even though their lineup looks very scary, there is a little bit of time that needs to come online. And guys, of course, like I said, when it's second phase and puck's available, you take it at the end of the phase, otherwise known as 18 puck. Spirit needs an answer against this puck. The supports, the clock, the Hoodwing, they're not great heroes. Somebody has to buy Orchid. Lina doesn't want to buy Orchid. Centaur does not want to buy Orchid. Yeah, so they have to figure out if they can actually slot in a hero to deal with the puck. Can be a mid hero, can be a carry hero, but Liquid so far, they're happy with what they have. They could play on Spirit. They're so versatile. That's the fun of this team. Night Stalker, I was going to say. We've seen Lal play. Would have been a nice option. Yeah, that would be nice. There's also still Dragon Knight in the pool if they want to play that. Simple blink stun on puck. Yeah, they're the big two, I'd say. And Sladar's already been banned out on the earlier phase by Liquid. So yeah, it's like Slardar, Night Stalker. Then if you really want to get desperate, then you can talk about like Void Spirit, but you're getting This is, however, Team Spirit that very much was aware that this puck would come out. So that I'm sure they have something prepared against it, and they do have the overall last pick. And with the flex potential of the Lina, there's definitely still quite a bit possible there. Potentially some cool pocket pick will come out. On the side of Team Liquid, we're in a similar situation as last game, as we need a hero for Ace. And I would love to know what kind of boxes Ace's hero needs to be able to tick this time around, considering they kind of missed the mark with the last game pick. Yeah, I think it's awkward now because you take Puck, which is, great. Nisha is someone you should prioritize so he doesn't get banned out, but you're probably going to lose your Dawnbreaker and your Underlord now, which I think were the two best in slot. Yeah, but they probably felt like he had three options, right? We mentioned Dawn, Underlord, and Tide would be like the obvious option. So maybe they feel like it's okay if they ban two, they're going to get one, but whereas for the mid picks, they feel like Puck is probably the best one, so they decided that was what they wanted to go for. Yeah. Also, it was so respectful. I just double checked. Yeah, Nisha hasn't played a single game of Puck this TI. So really, yeah, he decided, you know what? Potential elimination game. Fine, I'll play Puck if you need me to. The Dragon Knight that you mentioned, Rhea, will be removed from the pool as well. That's it. We've ran out of heroes. That's it. Good job. Pack it up. Of course, there is the old Huskar and snipers if the lane beat the Puck, but again, not really. Players these days, they just exactly bad for the lineup. You just farm the double camps after the lane, you lose your mid tower, you sacrifice a little bit of tempo, but then you eventually just have the better lineup because they've drafted themselves into a win. I think there's still one more, that's Shaker. I don't know if like Shaker is something you would consider. I think Shaker is decent into Puck, it's not that bad. You have that lockdown, you can always stun him from Fog, and then you catch him, you kill him with all the Echo, you can instantly disable him. And it's good in the lane against the Puck as well. So I think that would be a decent option overall. It's kind of gone untouched so far, but what do we feel about Io? Yeah, this series does not care Io. I know it's obviously not great into Coil because you're going to partner with someone, but also if you're able to have core items on Io and then sustain through Coil, especially with your Lina, who's going to get jumped on by a tiny Wind Ranger Puck, I think it could be an option. Yeah, it is an option because against like heroes like Puck and Storm, Glimmer Cape is just OP against them. So picking up a hero that has sustainability is a pretty cool one, and they go for the Lycan. Ace is Lycan. Nice. Yeah, nice. The Wolf Bite on the Tiny, one of my favorite combos in the game, and it gives them a very, very fast-paced lineup. They have a lot of vision with the wolves. You can hunt down the enemy supports. Clock and Holdwing, they hate playing into summons. They don't really do much against the summons, so this is a very, very nice pick. It sounds like they rounded this one out maybe a little bit better than the previous one. Of course, there's still an answer coming from Team Spirit that now a Shaker just got better. Way more. Can you not just put like Lina to mid and you take like your Toro Terrorblade and then just like you play the macro game, just keep skipping the waves, like you just survive and then... Or like Sven, do you think? Yeah, Sven's okay too. There's also a Naga pick, which is kind of like a Lycan counter, but I like the Sven.
a little bit more. The carry pool feels way nicer here than the remaining mid pool. I'm looking at the mid pool, and it's like, sure. Okay, Nice yeah, they do go for quality, the yeah. Terrorblade. So, yeah, they want to keep the game alive. They want to try and eliminate Team Liquid from the International with a Yatoro Classic. But they have a puck problem. Yeah, of course. Like, who's going to kill the puck? Maybe the Terrorblade can itemize an Orchid. You think he does Mantle? Yeah, Mantle I'm Orchid. somewhere down the road, but that's going to take time. Like in the first 20 minutes, Footwing's Bushwhack is the only thing that can reliably maybe set up a kill or two on puck. Will Team Liquid have a more solid early game than previous game? Yes. I mean, it's hard not to. 1,000,000%. Like, game one doesn't even exist anymore. Like, this is infinitely better from Liquid's draft. Infinitely better. How much focus is Nisha gonna get if we're saying that, like, you know, Laurel is gonna have to do well against this Nisha puck? Is gonna get help from the side lanes to cement his victory there? Lina always does well. You're gonna really want your clockwork to hit 6 because the most reliable way of killing him is probably hook shot. Thank you so much, Shiver. Blitz, what a dog you are. Tiny Lycan LGD combo here. TI-10 flashbacks. Is this on purpose, or is this actually just good for the draft? We wanted to pay an homage of sorts. I think it's exciting. I'm assuming that the Chinese fans aren't watching the stream, so I don't want to give them like PTSD or anything. But yeah, you know, it's just like a throwback. Speaking of a throwback, by the way, I don't know if you know this, but 9 years ago on this very stage, the manager, coach of Mineski was in your exact position in this exact booth. And you know what he did to make his team come back? He did 10 push-ups on the stage. Now, I'm not saying you have to, but could you beat him for good luck for Team Liquid? Did they win the series? They did win the series. You have to do more than 10. Will you do it? Ladies and gentlemen, here we go. Put him on it. Come on, Blitz. 1 for Nisha, 2 for Team Liquid, 3 for everyone else. 4, 5, 6, 7, 8, come on, 9, you got it, 10, 11. 10, it's a tie. I did 11. Okay, it's 11. It's 11, all right, let's go. We got first blood, we gotta get in the game. Team Liquid will come back, the curse is broken, let's get into it. The battle begins.
Nazdáreček. Poďme sa pekne teda usadniť na Game 2, dámy a páni, tak to tu pekne poctivo z rána. Nás tu čakajú záležitosti. Že to tu bude tvrdé. Tentokrát si Níša pôjde zahrať veľmi dobrú puk hru, musím povedať. Ešte urobím akoby jednu mini úpravu chat. Dobre. Mini úprava za nami, môžeme pokračovať. To je veľmi dobrá puk hra, musím povedať. Je pravda, že Yatoro akoby s Terrorbladom tam jako bude mať OK laning proti nejakému Likanovi. Na toho by tam ale potom mohli jako trpeť zároveň ty supporti na druhej strane. Jo, tentokrát si tam Spiriti akoby zvolili jako úplně iný line-up, povedzme v tomto, keďže jo, Larledge naposledy tam hral toho naskakovacího panga, tentokrát tam bude hrát Linu vzadu, aj s tým Terrorbladom, jo, skôr to bude akoby na Not Meme, na Klokovi, plus na tom kolapsovom Kentaurovi, aby tam niečo akoby tvorili aj s Ruem. Trošku iný koncept celkovo, tu Ace ale medzi tým dostáva ako dobre vyklepáno, a môj Yatoro. Ten damage normálne bere ako momentálne asi celé Ukrajiny, by som teda povedal tu. Po 3. minúte sa tu Spiriti fakt ako rozbiehajú, ale že brutálnym spôsobom. Iluskou tu pekne ešte príde zóniť a pomáhať aj Mr. Yatorovič. Dobré Rue. Nejaké tam ako boxy, tuto pôjde ešte Windranami utekať čo najďalej. Príjemný laning to očividne nie je. Níša medzi tým nám ide pekne vyhráva dokonca ten matchup proti Line. Celku jako zaujímavé, že na tomto turnaji fakt jako sa Níša vôbec na pukovi jako neobjavuje. Aj keď je pravda, že ten pucek je taký celku jako low win rate. To je hrdina, ktorý sa tu neobjavuje zas tak moc. Toto je ale podľa mňa veľmi dobrá hra. Jako toho puka nemajú moc ako chytiť, jako jo, nejaký pushback, jako jeho hookshot povedzme, jako dobré nejakého stunu od Liny a tak, ale jo, až kým tam nebude mať jako Kentaur blinku, tak tiež to není úplně tak moc reliable. Notmi je hlavně turbo futbalista, takže nám jako už jsme jeho schopnosti skokmi tuto mohli párkrát na TI vidět. To tam Notmi teda dobre postará v 4. minutě, aspoň tu ukradnutú bounty runu, keď už nič. Vlkmi si to tu pekne pôjde odťahovať, iba tuto pán Likáneček, na to ani nepotrebujú supportov. Proste Vlkmi si to tam pekne odťahne, boxy, ten pekne vo Windrane teraz, ale dostane od druhého nádherný stun a easy vymazání. No boj, boxy. Dneska akoby tuto, aj keď sú Liquidi up against the wall tejto tu eliminačnej sérii ráno, tak by potreboval možno akoby trošičku myť ksich tentokrát takzvané. Podľa Dota memes. Mike zatiaľ vyzerá, že tam dole ako utradováva toho Kentaura akoby celku slušne, aj čo sa týka ako lázitov. Free farmy si tam akoby bez problémov, hlavne Liquidi väčšinou, keď majú fakt ako na Mikem takéto aktívne carry, ako je napríklad ten Toncek, ktorý tam s 2 itemami proste bude behať. V boxi teraz ale prišiel na nenápadnú rotáciu spolu s tou kládou, tam jeden hit chýba, Notmi to prežil zase na jeden hit. Spiriti sú presne v tej svojej clutch forme. A Ace medzi tým dostáva s Likanom dole zase vyklepáno jak nič. Nemá absolútne čo spraviť, tam má síce pripravenú tú defenzívnu helmu, ale Yatoro tu proste pleská maxovanou metamorfózou. Spodná safelinka je fakt ako jednoznačne vyhraná týmom Spirit. Táto hra ale bude podľa mňa veľmi stáť práve na Níšovom pukovi. Okolo toho by sa to tu mohlo točiť úplne celé, nemá tam úplne sám síce setup na nejakú ako šipečku alebo niečo, skôr bude robiť ten koncek, do toho tam budú nejaké tie šekly. No, raz sa ale Pavlov naspamne nakoniec akorát pre toho Kloka na vrch, Níša tu bude ale tým pádom hantený na druhú stranu, tu fakt ako ešte bude slow burn, ešte aj raketka, aby toho nebolo málo. Tofu sa tu prišiel ešte pozrieť, čo tu okolo. Už tam dostane aj blood granát na hlavu, tu ako Tofu a ešte medzi týmto tu celým vytíká Team Spirit. I budujú fakt ale intenzívny lead. A to rovno v 6. minúte. Liquidi, ktorí väčšinou zapínajú God mode, keď sú fakt ako takto up against the wall, jednu hru od vypadnutia z TI.
No ale presne akoby Spiriti skôr toto tu ako načerpali na svoju stranu. Tuto fakt ako sa darí neskutočným spôsobom to tu panišovať Mike. Budem vyharasovaný na vrchu, ale nebude to ešte dostatočné, aby to bolo úplne tak žhavé. Yatoro sa tu samozrejme ale pôjde pekne ešte s ušetreným skill pointom na Sander pre istotu. Postarať o to, aby mal aj ukradnutú šrajnu, toto je huge. Zrazu proste level 7 Terror Blade, Clock má tu druhú. Liquidi budú trpeť extrémne na XP, či už akoby na tých supportoch, alebo aj na kľudne tom Likanovi by som povedal. Ten zatiaľ má ako momentálne 2300 net worth. No, nebude mať úplne taký impact ako Collapse, ktorý tam ako môže iba aspoň Stampedou pomôcť potom a kľudne ako pofarmákovávať ďalej, inak ako by s tou dominátorkou budú fungovať ako na začiatku ako mierne podobne. Jako celý early game sa tu ako vymkol spod kontroly reálne pred tým Liquid. To Windranom tam vždycky môže boxy predsa len ako takto tu zdrhnúť. To jednotkovým ako jakž tak štesne. No už boxy tam môže akurát popnúť pekne nášho českého Sabera tuto. Popnúť I'm a little goblin. Saberlightové tuto české pekné voice liny sa tu aspoň budú rozliať celou šanghajskou arénou. Bojovať sa tu bude ale o osmičkovú runu. Nisha mal dosť rýchle lavo ruke prsty. A pôjdu očividne kluci aj po Notmího, ten dostane peknú defenzívnu stampídu, presne o tomto som hovoril. Tam proste pôjde iba odkráčať preč ten Vlček. Mu tam dá akorát jednu facičku, aby sa nepovedalo. Nechce tu Yatoro, ale bude pracovať na tom, aby tu dotočil úplne celú tú týr jednotku boxe. Neurobi s tým nič, skúsil tam nejaký ten deny, bohužel. Šekno takzvané pre divákov tu, ale nemá manu na to, aby tam dal nič iné. Tam tesne tentokrát ten Rueášovský bushback trafený nebol. Jo, majú to tu Spiriti ale rozorané úplne neskutočne. Ace po 8 minúte nemá ani level 6. Není to žiadne nebezpečie pre nejakých tých supportov, o čom som hovoril. Yatoro tam totálne rozsekal celú tú spodnú stranu, má proste 5400 net worth. Minule to na tom Natureovi teda rozbehol ako celku dosť, ale tentokrát je Yatoro na svojom Terror Bladeovi tu na TI. Pekné boxy, mu tam teraz prišiel ukradnúť aspoň tie enchanty, keď už nič. Dobrý nenápadný snatch sa teda aspoň trochu podaril. Už sa tu ale presne budú diať akorát kolapsovské shenanigans. Odťahovaná jedna wave, celé si to zobere akoby pekne krásne naraz, nech sa to tu ako pofarmí, to je ono. No, za chvíľku tuto pán Kentán môže ísť ako odťahovať kľudne ďalšiu waveu. Znamená to, že tam ten Toncek na vrchu samozrejme ako fričko bude mať tiež. No, ten sa ale pre Liquidov akoby do tej hry bude presne zapájať akoby s nejakými dvomi itemami. A medzi tým fakt ako ten Terror Blade tu ako normálne sa dostal do neskutočných výšin. No, Nisha teraz podľa mňa ako urobil pekný akoby do týmu, že tam prenechal ako boxy mu ten middle, tam potrebujú dobehnúť proste Liquidi teraz nejak tie expy. Ty goldy ale už sa vyeskalovali na 3000 goldov. Začiatok hlavne akoby z tej spodnej strany je rozhoraný pre Spiritov, ale že úplne dokonale. Jo, na mide majú takisto akoby, povedzme 5 kg viac ako túto Mr. Nisha s pukom. A ďalšia runa bude tentokrát práve pre Larliča. Jo, už tam ako sa Yatoro dokonca príde zase nasťahovať, znova to tu ale prichystal Rue z diaľky Lagúnou, vymazaný Mr. Boxy. A fakt ako Yatoro hlavne sa nachádza všade, kde akoby majú príležitosť akoby ísť niečo popušovať, tam dávno sa zbavil tej týr jednotky, zbaví sa aj tej midovej. A to zrazu ako okolo Yatora sa to tu točí neskutočne. Jo, Rueáš už tam medzi tým samozrejme má level 6 dávno. Jo, Clock sa tu bude pomaly ako blížiť dokonca aj k hotshotu, aj keď ich tu ako otravuje na druhej strane mapy. Jo, uvidíme, či Dream Coilov budú Liquidi schopní to tu aspoň teda vypanišovať. Mali by byť schopní aspoň tento tu support kill zobrať. At least something. Dobrá práca od druhého, teraz tam prišiel strčiť ešte nenapadnú Sentrinu, aby tam ako vyblokoval ten campík. Ace predsa len už takisto ako s dominátorkou má síce základ, ale my všetci akoby tu ako vieme Likan. Jakmile ako nie je úplne ten Likáneček, jakmile proste tam nie je v zóne, že by mohol ako on sám ísť niečo hantiť, tak je to proste problematické, ako to proste bude štípať. Dúfam, že zvuky budú mať doľadené celku OK. Medzi tým počká tu Larlič, nakoniec dostane ešte defenzívnu stampídu, aby tu zdrhol čo najďalej. Boxy, tu bude ten pohantievaný. Myslím si, že tuto dostane zase Lagúnu do gebule. Môže sa skúsiť otáčať toľko len chce, tam je magic damage viac než dosť. Ajajajajaj.
8-2. Toto je základ, ktorý Yatoro veľmi často to ako nepustí ani náhodou. Už prišiel ten čas zapnúť košelu, chat. Nikoho som na ráno aj tak ako nečebejtol, že by tu akoby prišla nejako do noha, aby som sa obliekol alebo tak. Nevadí. No, ten Likan môže fungovať a hlavne aj tá kombinácia samozrejme neskôr s nejakým Aganimom kusnutím toho Tonska, ono to ako dáva zmysel. Ako Liquidi ale potrebujú, aby proste ten Pucek a Toncek hrali tú Dotu a teraz to bude o trošku ťažšie, keď to majú takto behind. No nič, ale v 12. minúte tu není ešte úplne dané. No, Notmi už má pripravený teda ten hookshot, pekne tam Tofu, až musí povedať ako dobehol, že má aspoň ako ten level 6, není zas tak behind na levely. Jo, Vinda už tam takisto nejaké tie ako levely jakž takž dobehla. Teraz tam majú dokonalú bardu hodenú Liquidi. Tesne vedľa tej Rueášovej centriny, tak ako milimeter vedľa. Ale teraz tam budú mať Liquidi tým pádom ako veľmi dobrý prehľad okolo tej vrchnej strany. Jo, Yatoro, ten ako medzi tým bude ako trošku inde, jo. Ten má ako 8300 net worth v 13. a 139 creepov už teraz má celú mantu v 13. No, Notmi, ale príde teraz pripraviť akurát toto pána Boxio na vrchu, ten je dneska ako očividne ten hlavný target on the menu. Najrýchlejšia manta, samozrejme ako rekordná, tuto pristáva od koho iného ako od Yatora. Človek by povedal, že tam bude svietiť ako by možno na toto turnaj najviac Watson, napríklad na tom terorovi a tiež sa tam už ako včera ukázal. Každopádne tu dneska pôjde svietiť Yatoro a to ako velice tvrde. Kristiáne, ďakujem pekne za 41-mesačný resub, brosky. Dneska takisto tam by the way budeme mať samozrejme točku chat, nemáme to tam ešte akoby úplne spísané, ale dneska sa budú rozdávať, ak si pamätám správne, ak to tam mám napísané, tak to budú ako 2-krát Mad Monk. Zase to budú akoby, myslím, že ďalšie 2 tie kupóny a jeden merčíček. A ešte jedna vec, na ktorú si to potom akoby pozriem. No, zatiaľ akoby tieto 3. No. To ako vyzerá, že Ace možno prvýkrát bude môcť niečo tu využiť, tými blokmi tam vidí túto pani Woodwinkovú. Asi ale pekne to žúčko akurát odskočí preč. Tak vidí, ešte tam nemajú úplne ten druhý item, si teda Tonskovi, aj tak sa tam ale chcú zapojiť boxy. Vyzerá, že bude schopný akoby cez Vindrant toto tu jakž takž prežiť. Z tú armádu Iluziek a Yatora sa tam ale dostať je trošku problém. Dreamcoile tam majú, ale práve chytenú tú linu, to je dobrý pokus. Liquidi tentokrát si tu zoberú na pánov Larla. Níša, ale tu bude miernych problémov teraz ešte vzadu. Yatorovi tam už ale meta predsa len ako skončila. Nakoniec sa tam pôjde ešte Yatoro skúsiť možno tej miliforme otočiť, sám si ale uvedomuje, že to není len tak. Pekne tu Rue, ale prechystá aspoň Boxio. Druhé kolo prichádza od Spiritov, Liquidi možno prišli too much, no možno úplne ne. A nakoniec Yatoro sa bude môcť mantou pekne do Mikeo ešte otočiť, ten sa tu prišiel zapojiť pred Shadowbladeou, snipne ho tu, ale mi práve not me. Yatoro už si tu pekne doplní APčka od svojho vlastného supporta, ktorého možno ale tým zabil. Rue, ne, on to nakoniec prežije na tom jednom APčku. Níša to prišiel ešte snipnúť. Bitchblade, tentokrát stačiť bude. No, Níšovič. Tentokrát, aj keď mu tam možno nič úplne veľké nehrozí, tam nakoniec Notmi mu vyslal úplne tú poslednú manu, ktorú mal. Powershot tam ale ešte bude leteť. Witchblade zase tíka. Larlič to tu ale vysnajpí. Boxy, to ale pekne Blood granátom ešte snajpol tiež. Problém je, že mu tam Laguna akurát vymaže vezbere celý jeho život a Liquidi prehrávajú 5-14. Ten trade-off tento vyzeral, že ako Liquidi si z tohoto akoby celkovo ako niečo zobrali, ešte tam ale proste nemajú go time, ešte tlačia na pílu. Jo a Yatoro má proste toho moc, tento aj v tej melee forme s tou mantou to proste rozseká absolútne Baypool. Ten Likan ako reálne tam ako nič moc nerobí, dobre tej liny sa tam ako jedenkrát ako zbavili pekne. Ten Toncek zrazu, ale keď tam ako do fightu, ako by sa tu hrnie ešte bez toho, aby mal úplne celý ten Shadowblade, bez toho, aby tam mal akoby tú blinku povedzme. Tam ako je to trošku ako hard. Jo, kolapsiť, samozrejme ten takisto, ako by tu nepôjde žiadne rýchle blinky, ten tam ale za koľku bude mať po takomto fajte proste dokončené celé to hotečko. Rue až medzi tým tam videl, myslím, že tohoto tu rotujúceho vlčka. Kolapsa tu ale na tých low HPčkách teraz Liquidi ako na tej vrchnej strane ako vidia dobré. Jo, už tam pôjde Ace naháňať a skúsiť toto tu urvať celé.
To je tlustý Kentaur s Mikem, by to ale nemusel byť taký veľký problém. Tofu zabezpečil šipkou. Yatoro tu prišiel medzi celý tento bordel do situácie, kde možno ako to nebol úplne ten najlepší nápad. Yatoro bude potrebovať pomoc. Nisha prišiel dozadu, tú Dreamcoilu tam majú pripravenú na dvoch. No, chcel to tu ako Yatoro Manta dočnúť vzadu, to ale nevyšlo, tam dostane to kombo dozadu a tu Liquidi nakoniec túto chybu využívajú dokonale. Ten line-up netreba podceniť, akmile sme už v tej 17. minúte, ten púcek sa stáva ako online pomalej. Tam nemajú úplne Spiriti line-up, kde by ho mohli úplne tak jednoducho chytiť. Aj keď to mali Yatoro úplne neskutočne rozbehnuté, teraz toto jeho TP medzi ten celý bordel, potom čo tam umrel Kentaur, zrazu sú to 2 odovzdané core killy, toto je huge swing na stranu týmu Liquid, toto je absolútne mordózne. Notmi medzi tým tu skúsil akurát teda Nishoviča nejakým spôsobom nachystať. Už má dokonca pekne pripravenú aj tú svoju blinku. Neho ešte jeden level do štvorkového face shiftu. Tam je ale podľa mňa vidieť, že tu Nisha je pripravený istoto tu celé tlačiť čo najviac. Ten gap sa zrazu akoby o dosť zmenšil. Zrazu Yatoro není úplne tak nezastaviteľný Terror Blade, ako sa zdalo. No a teraz ako tých málo answers napúka. Zvedavý, akým itemizačným ako túto techom tam pôjdu kluci dobehnúť, hlavne takisto aj Ace, ako by cez toto celé proste vrátil naspäť do hry. Ja už tam ako dobieha Network, takisto aj toho Kentaura, má tam pripraveného Jirku Prowlera, tuto z veľkej dominátorky, aby sa začali tlačiť aj nejaké tie vežičky. Ja, konečne predsa len nejaké to stavebné sporenie by si tu ako Liquidi zobrali radi. Už tam má teda Ace aj tých 3 vlkov. Notmi začne podľa mňa ako celku trpeť. Ja, aj proti tým kogom, ako tým vlkom to úplne ako nevadí. Musia dávať dokonca hookshot, aby si tam skúsili zachrániť prdel. Yatoro si tu medzi tým chce vyfarmiť aspoň toho jednoho ako chlapca. To nevyšlo, jeden hit. Meta, ale tým pádom tu bola fakt ako hodená celku zbytočne. On to hodil na to, aby toho Prowlera proste pekne pofarmil. Ako jo, farm speed mu to tu úplne nezmenší, ale tu prišiel farmiť kempy, ktoré už sú vyfarmené, takže tam ako tá meta je úplne vejstnutá na Yatorovi. Ale Liquidi, popravde, to sú v celku dobrej situácii, by som povedal. Na to, ako vyzeral úplne celý ten early game, na to, že to skóre je 14-7, v 19. minúte je to veľmi stabilné pre Liquidov, hlavne pred tými ako dôležitými prvými objektívmi. Pri Likanovi kľudne môže pomaly toho Tormentera ako chlapec aj soulovať. Majú tam dokonca dokončený už aj Solar Crest na Tofu Ashovi, veľmi pekný first dive do tejto hry. Spirit Vessel má dokonca celý boxy. A tu sa fakt ako Liquidi podľa mňa teraz dostali k tým všetkým core itemom, ktoré reálne si myslím, že potrebovali chlapci najviac. Žiadny Goldly tu úplne zas tak moc neexistuje, alebo dobré, tie 2000-ky sú tam stále ten Terror Blade má proste 13 000. No a hlavne Yatoro už má Orchidu, OK, toto je tá answer. Yatoro bude mať všetky odpovede sveta. Ten zrazu môže ísť toho puka Orchidou nachystať jak nič. Proti tomu tam žiadna úplne veľká defenzíva aspoň momentálne nebude. Ja som práve ako by chcel predtým hovoriť, že či ten Clock túto hru ako nemôže skúsiť shiftnúť do takých tých bežných ako Force Staff, Blinkov, Distillérov na to, aby tam skúsil robiť nejakú tú Orchidu. Postaral sa o to Yatoro, ktorý ju má velice rýchlo, ne že ne. No, ťa tu na spodnej strane Spiritia hľadajú. Zatiaľ sa k tomuto mistrovi Likanovi nedostali. Yatoro ide ale dobrým smerom. Tam pôjde Ace akurát solovať presne toho Tormentera, tak ako som povedal. Tam sú chlapci opodál, ale nestínu tam prísť úplne včas. Notmi. Tu ako stretne síce túto ako celú skvadru, túto celú zo hookshotom to skúsi zdržať. Tu Ace ten ale už akoby tam má tú svoju armádu jakž takž ako v úniku. No a pán Notmi tu bude mať podľa mňa veľký problém s prežívaním. Liquidi môžu začať robiť veci. Pekne tu Larlič odchytil, ale Tofu na pol ceste. Tam sa chceli chlapci spojiť dohromady. Nisha tu pôjde, ale Dreamcoilov aj tak akoby niečo nachystať. Predsa len tu prichádza jedna zo Woodwinková, aby nemala byť úplne zas tak zlý target. A Nisha už sa o 11 aspoň teda postará. Boxy bude vytradovaný teda Yatorom. Trade-off 2 za 2. Jeho pre Liquidov stále není zas tak veľký problém. Zase tam ako forceli predsa len aj tú popnutú metu, ne že ne. No, už je tam ale dokonca aj Eula pripravená počkať. Nisha už je teraz ready rovno na ten Orchid. Mike ale nebude pripravený a ten damage, ktorý tu príde. To už je trošku iná zóna.
Mike tu trošku zamotaný na tej spodnej strane mapy, tu teraz momentálne od Spiritu dostáva ako veľmi dôležitý pick-off. To, že tam ale majú ako Liquidi vyfarmeného toho Tormentra, len na to, že tam ako vysoloval Likan. A ešte k tomu ako potom mali celku OK ako trade-off následne. To je ako viac než dobrá správa, by som povedal. Jo, potom mi napíš akoby Lemoné, ako no, info. A to budeme všetko riešiť ako hlavne po TI. Tu ale po 22. minúte 1K gold lead a vyzerá, že sa fakt ako Liquidi proste doťahujú. Jako už aj ten Toncek je v tom online móde, kde už ako môže ako skúšať robiť veci. Tmí medzi tým sa tu prechádza a hľadá jeho Níša, ten sa velice rád podľa mňa bude chcieť otočiť do neho aspoň na moment. Volček tam tomu ešte pôjde pomôcť, powershot takisto, chudák Notmi už zažíva presne to, čo proti Likanovi je najviac annoying. Počkať, Níša si tu ale po neho prišiel, bude mať síce defenzívny eul, aby sa toho Orchidu zbavil. Teraz ale uvidíme, aký follow-up príde, Kolaps to načasoval neskutočne. Hneď po tej eule to lepšie načasovať ani pomaly nešlo. Kolaps, the man, the myth, the clutch legend. Tu po 23. minúte pôjde ale Spiritom teda kurva viac než dosť pomôcť. 200 páďo si zoberie Laro, takisto aj za toho veľkého krepa. No a Spiriti už sú ale takisto online, jakmile má Kolapsič blinku. Na chvíľku tam takisto bude ešte predsa len pripravená nejaká tá šárdička, navíc na to netreba zabúdať. A Liquidi ako potrebujú proste to tempo nejak prebudiť. Ten Pucek má dobrú puk hru, aby tu bol nezabiteľný. Zatiaľ tá jedna Orchida, aj keď na to má proste tú eulu, myslel si, že to bude tá dostatočná odpoveď. Nebude to momentálne enough. No, rozhorané to proste Spiriti stále budú mať o niečo lepšie. V 23. 3000 gold lead. Notmi tu medzi tým napána. Ako dokonca tu je zo Shardov, už si tam sám bude pekne ako poletovať. To sa ako nekupuje väčšinou, ale it's OK. Smokom vyzerá, že Liquidi ale vedia, že nemôžu podľa mňa v tomto drafte spať na Vavrino. Jednotka sa tušne len túto creep waveou, takže to je OK. Je ale samozrejme vidieť, že Spiriti sa tu na schvál držia defenzívne, že očakávajú presne tento tu smoke. Pravdepodobne to tam možno videli aj pod nejakým tým visionom. Vyzerá, že to ale zase bude chudák Notmi, ten je celú normálne hantený Silver Edge od Mikeho, tam rovno mu chlapci ukážu na ksichte. Teraz otázka, či si tu Liquidi akoby budú schopní nájsť ešte niečo ďalšie. Je pravda, že vždy cez tie veľké tam oni ako budú mať takúto dobrú scouting tool. No, na Larlovi medzi tým ale predsa len Agáč, tam ešte síce ako úplne nebude nejaké to vysnívané BKB, to ešte nejakých 800 bude musieť počkať. Vyzerá, že tu Spiriti idú, ale takisto skúsiť nejaké moves. Rueáž a Kolaps už tu lurkujú okolo. Vedia, že budú chcieť Liquidi prejsť teraz po Rošana, ten Rošan je popravde ako celku low, Kolaps je celku master v tomto tu timovaní, jo, ale Níšťa, Laboruky a ten Aegis bude mať. Kolaps som stačil síce aspoň láziť na tomto celom. Udvinkovu tu ale momentálne už stálo život, pekný Sandro Diatora ho tu ale momentálne udrží pri živote pri tomto celom bordeli. Tie boty ho tam ešte pôjdu síce trochu mrdať do prdele, aj ešte prichádza na to druhé kolo tu Níča, ešte ale pôjde na tretie kolo Jatoro a snaží prežiť všetko, čo sa len dá. Tu ale vyzerá, že Níša možno bude tu mať, ne na 100 HPčkách, Jatoro bude schopný jakž tak, že ešte prežiť. Ace ho pôjde skúsiť ešte pohantiť mu akurát, ale skončila tá forma. Jatoro síce na toto celé umrie, tam ale skapala pre Liquidov viac menej trojica, ale majú ten Aegis zabezpečený. Boxy tu bude síce ešte problémov vzadu, tam ho Notmi, ale nemá úplne teraz ako úplne dohantiť ten stun, ale Laro teraz trafil krásne do puka, vychytá, tak to je dokonalosť. Spirite sa zbavia aj toho Aegisu, Kolapsič je tu predsa len na full stackoch teraz úplne doma. Notmi ho si tu Níša samozrejme bude chcieť ešte potradovať, tam ako o tom nie je pochyb, tá Laguna tam ale od Larla prišla včas, Rueáš to síce len tak nechytí, Níša bude musieť dočovať, ale Kolaps sa tu nejde dočnúť na TI. Tento chlapec je proste inde, toto je Clutch Lord. Tuto v lower brackete, aj keď Spiriti sa tuto momentálne možno nechceli nachádzať, tak pôjdu Liquidov možno rovno poslať do večných lovíšť.
Aj keď tie legendárne dva európske týmy, ktoré nám sú veľmi blízko srdcu, by som povedala, včera to boli predsa len Falconovci ešte o niečo bližšie. Tých vyradili práve Liquidi. Teraz sa tu možno ale stane Liquidom podobný osud. Akurát to budú práve zase, keď to tu CIS, je to tu ako... v tomto ohľade ako zrovna ukrajinské keríčko, ktoré to tu príde ako rozsekať celé v tomto tu ako kombinovanom týme. Skáďo je tam predsa len pre Jatora dokončené úplne celé, ten Terror Blade už bude fakt ako ničiť. Nejako, jakmile sa ešte dostane k tomu Butterflyu, tak už ho tam ani nebudú môcť úplne tak jednoducho otočiť. Ktorú aj takisto nejaké to BKB a podobné veci by sa ako hodili. No ale Nisha musí fakt ako hviezdiť za toho Puka, jo. To je tá vec, na čo Liquidi túto hru ešte jakž takž ustávať môžu. Teraz si pôjdu ešte po 200 páďo, pekne aj za tohoto tu jednoho aceovského krepa. 200 páďo pre Clockwerka, not bad. Na druhej strane teda ale pristáva dokončený Kiras. Aj z toho Likana sa začína stávať celku beast. Parazma dokončená takisto teda na Nishovi, takže tiež toho Magic Damage ako nemajú kľúci úplne málo. Ja myslím, že ten hlavný power spike pre Team Liquid by mal prísť nejakým Aganemom na Likanovi. Jakmile budú môcť toho Tonska kusnúť, zapne nejaké to BKB a tak, tam už ako nebudú môcť úplne tak jednoducho kajtiť. Proti tomu Terrorbladeovi to síce stále není možno úplne zase tak ako nezastaviteľný ako úplne matchup. Vyzerá, že tu Spiriti idú ale robiť momentálne ďalšie moves. Kolab sa tam akurát postará o to, aby to tam ako devardol, ostatní sú tam zatiaľ smoknutí. Liquidi to tu pôjdu, ale obísť smoku takisto. Raketka tam medzi tým teda akurát pôjde oddaliť nejakú tú runu. Sa Spiriti už pôjdu presúvať práve týmto tu smerom. Jako Nisha už tam síce bude mať aktivovaný ten smoke tiež. Iluzečky tu nakoniec narazia iba do tofu, ten by mohol byť práve ten opener. Jo, vyzerá, že to bude ale ako prvý Nisha, zase to je not me, ten je tu vždycky stred do bod pozornosti na obidve strany. Hookshotom sa dostane síce do bezpečia, Dreamcoilov to tu Nisha, ale pôjde proste doraziť dozadu, not me je dole. Ja to chvíľko vykontrolovaný, tam samozrejme Pukovi akoby úplne nič veľké neurobí. Nisha sa krásne odtiaľ dostal, jeden pick-off si Liquidi mohli pobrať. Jo, poplyna to samozrejme ešte shapeshift, takže aj s tou Dreamcoilov, ako teraz to budú mať ako trochu limitovanejšie. Spiriti ale stratili len a len Clocka a takisto tú metamorfózu, jo. Takže na obidvoch stranách tam prišiel akoby celku veľký commitment v tomto tu. Nejako už sa tam Jatoro síce bude medzi tým ako to približovať aj nejaký týmto Butterflyom. A mňa ale Liquidi stále ešte majú ale fighting chance. Ako Jatoro je v celku nezastaviteľnej Terrorblade forme, 21 000 network, 397 creepov 29. Úprimne není to úplne satanic level, ale tam zase to není úplne ako s Terrorblade, aby som povedal. To svieti na iných panáčkoch. Jatoro tu ale step-upuje. Navrch na Nishu sa možno kluci pôjdu pozrieť. Larleč to skúsi so stunom, Nisha! To by točoval tú prvotnú vec. Teraz ako si tam hodí ešte ten eul, aby si skúsil zachrániť prdel, tam ale nemá face shift. Nisha tu neočakával, že ho tu pôjdu navštíviť Team Spirit. Ešte s chechotom. Tam je Jatoro teraz bol viac než šťastný, že sa podarilo túto Puka vychytať. Toto je veľký clutch kill. Som chcel povedať, že Larleč má potenciál podľa mňa túto hru tam ako urobiť potom hex a skúsiť vždycky toho Puka ako začať s nejakým hexom niekde spoza toho. Sú samozrejme itemizačné tools, ku ktorým sa dostať určite chlapci môžu. Jo, je vidieť, že tu Ace akoby má pekne ako na main stage zapnutý ešte náš stream, takisto ho podal, má tam nakliknutý samozrejme ten Aganem, o ktorom tuší. Bude chcieť z toho Tonska kusnúť, aby to tu Mike dokázal to s premeneným kamenným vlkom, to tu možno ísť vysekať celé. No, po 30. minúte 9000-ový gold lead už sa tu ale nastrádal na strane týmu Spirit, je tam dokončený úplne celý Butterfly. Jatoro je normálne nezastaviteľný Terrorblade, ako realisticky. Tormenterov si tu ale zatiaľ vedia veľmi pekne Liquidi strážiť. Už druhý Tormentor pofarmený hneď po tom, čo sa pomaly spavnul. Mikemu tam ešte chlapci teraz ako vylepšili aspoň shardov niečo málo, aj keď to není zase tak ako super big deal. Je to akurát viac menej ten bonus, čo tam bol ako predtým s facetou na tom tosovaní. Čo tu Mike bude ale schopný vymysleť, on má predsa len ušetrené to 9-sekundové BKB. Jo, ako jakmile tam bude aj to kusnutie, tak on ako tam bude celku nebezpečný Toncek.
Vždycky tu budú mať o trochu viac vyžnú Liquidi, aspoň čo sa týka predsa len tých skautovacích vlkov non-stop. Tu sa ale treba ako momentálne pobaviť aj o tej line, ktorá sice ako nejaký ten hex tam zatiaľ ako lárol naposledy, keď tam bol nakliknutý, úplne to nemal. Jo, Notmi sa tu bude pomaly blížiť, ale tiež buď nejaké tie blinke, ešte nejaký ten Eul, Windbaker, toto by tam všetko chcel. Ten bloček tu bude medzi tým teraz skautiť opodál. Boxy je tam akoby kúsok odtiaľ. Tu ale Liquidi si podľa mňa uvedomujú, že ako tam môžu nenápadne občas niečo skúsiť, ale to bude tak žáve. Larlež dokonca vyzerá, že nebude chcieť ísť ako vôbec tú hexu. Tam ale Jašukajú so Šivou nachystanú momentálne. OK. To ako tiež môže byť jedna z tých answers. Som osobne typoval, že na tej Hoodwinkovej budú chcieť časom ako možno sa dopracovať tomu, že tam nejakú tú hexu budú chcieť mať. Uvidíme, či Nisha na jeho domácom pukovi, ale tu dokáže niečo ešte vytvoriť. Už tam pristála dokonca aj Shadow Blade momentálne na tom Jatorovskom Terrorbladeovi. Takže si tam aj Vinvizor bude pekne pobehovať dookola. Silver Edge pravdepodobne za chvíľku bude tiež. Tam bude akoby pekne dole starať o tom Mike, aby tam ako depušoval, odportil pekne bezpečí domov. A Spiriti, aj keď sa tu ako nevedia dostať teraz ako ďalším veľkým objektívom, za chvíľku tu príde ten ďalší rush time. Za chvíľku by sme sa fakt ako mali držať. Je pravda, že Kolapsovský, tuto pán Koník už túto hru ako poťahal sám o sebe dosť. Nielen, že tam ešte bude potenciál samozrejme v late game, kľudne to tým Kentaurom tam ako povoziť a Jatora tam iba ako previesť cez fight, aby to tam proste rozsekal, aby ho ani nikto nemohol hitnúť. Vlčkom teraz tu ako dobré. Príde scouty na druhú stranu, takisto tuto Likánovský pán. Rošan je ale na svete. Skoro instantný respawn by the way. Jo, za 300 už sa tam Ace dostane k tomu, aby tam mohol ukázať to veľké bombo kombičko, ktoré ja osobne mám rád. Kusnutý toncek, to ako stojí za to. Uvidíme ale, či to bude ako celkovo enough. Neviem, či Mickey ešte nebude potrebovať aspoň ako jeden damage item k tomu navíc, takisto by sa mu ako dosť hodilo MKB, aj keď Toncek není úplne typický MKB hrdina, kde by ste to chceli stavať. Ale proti tomu Butterflyu podľa mňa ako nemá chlapec úplne na výber, no. Oh boy. Čo tu idú Liquidi vymysleť ešte na nejaký možný comeback. Neviem, či tam máme v čete už nejakých vstanutých monštróznych Liquid fans, ktorí by tu teraz ako chceli ešte o tomto tu niečo povedať. Liquidi už sa tam pôjdu priblížiť čo najskôr, už vedia, že ten Roshan sa tu deje, ja to Roma, ale ten DPS tak veľký, že to padne oveľa skôr, než sa tam priblížia. Notmi, tam síce bude zase snipnutý hneď ako prvý, tuto ale Jatorovi podľa mňa úplne zase tak moc nevadí. Nisha tu príde, ale tou Dreamcoilou ešte skúsiť setup, tu normálne celý fight, Liquidi sa toho neboja. Jo, kto sa bojí, sere v síni, predsa len na Mike sa dokonca dokáže už ako kusnutý pekne zbaviť aj toho Aegisu. Tým Liquid nabíja ešte možno na nejaké to comebackové tempo. No tu ako nebudú mať Spiriti úplne moc možností, ako tu Jatorovi podľa mňa zase tak moc pomôcť, ten tam bude kontrolovaný, ten tam bude mať síce ešte možno Mantu a Sander, jo, zase ale ten kontrol, Mike prišiel na druhé kolo, Jatoro nemá kde skýlovať APčka, tuto Liquidi našli fakt ako neskutočný dreamfight. Ako vravím, tento potenciál ešte s kusnutím tu určite bude. Boxy teda trošku možno mierne prehnal túto agresivitu, ako trošku sa možno nechal tou šangajskou arénou mierne uniesť. Notmi, ten medzi tým tu bude Nishu a to skúsiť tam popadať nejaké tie záležitosti. Trošku ako nechápem tú Shivu na Larlovi, respektíve chápem v niečom. On disku teraz ešte Nishovi ako pomôže celku dosť. Ale niekoho páčila by sa mi tam tá hexa zase tu, ale Kolaps presne keď ho tam potrebujú najviac. Nisha tesne, ale bude schopný ešte prežiť, toto sa ale celé otočí práve do Mikeho. Kolaps to tu bude musieť otočiť, tam očividne nepotrebujú Spiriti tentokrát absolútne v tom line-upe ani svoje carry. Zbavia sa Mikeho, Antony tam chudák bude síce rue, Nisha už tu začína predvádzať trošku svoju Nisha show. Jo, Kolapsov Kentaur už ale tu vyeskaloval takisto do momentu, že ho nemôžu úplne ako ignorovať. Teraz si tam Ace dokonca kusol toho svojho žabáka, toto je žabý vlk, ktorý tu beží.
ale nezachráni tu chlapec týmto tu nič. 200 páďo si zobere kolaps. Po 36. minúte sa Liquidom síce podaril fakt ako huge fight. To, že tam nie je ten Aegis, to, že tam ostáva iba nejaký ten banner, je celku big deal samo o sebe. Ale no, ako ukázali tam tú slabú stránku Yatora a to je to ako nejaké chýbajúce, čo ja viem, 9 sekundové BKB, že by sa tam ako do nich ako takto mohol manfightovo otočiť. Nemá tam úplne line-up, ktorý by ho tam ako mohol tak moc podporiť, len potreboval možno ten save od toho Kentaura, ktorý ho ako zatiaľ nemá. Nisha medzi tým má ako itemizačne všetko, aby tam ako bol zachraňovaný sám sebou. By ho tam ako nemohli tak jednoducho vychytať. Kolaps toho síce normálne vždycky čaká s tým Kentaurom na ten dokonalý moment, aby tam ako to prišiel punishnúť. Úprimne tých fightoch už ako tými double edge mi fakt ako rozdáva aj celku bomby. Tá Larlova Lena takisto je proste takéto druhé carry, na ktoré nemôžu ako Liquidy zabudnúť. Oni teraz ako zabili Yatora a takisto mi prišlo, že sa trošku utreli z reťaze, že si mysleli, že tu môžu ako zrazu hocičo. Stále je to ale 27-17, 13 tisícový gold lead pre Team Spirit. Jo, ako dobré, Yatoro tam dostali jeden punish. No, už bude mať za chvíľku aj celý tú mantu, ten blázen. Jako dobré, nejaký ten litríček a niečo to ako potrvá. Vlček ho tam dokonca teraz ako followuje, akurát aby o ňom kluci mali prehľad. No, dobrá skautovacia ako misia tuto pre Liquidičkou, ne, že ne. Ako Yatoro potom samozrejme so Satanikom už bude ako trošku viac survivey boy. Tofu až to medzi tým tu ale nabehne do dosť veľkej šlamastiky. Žral tam ako akurát tú lagúnu, tu by mal aj cez ten slow burn jakž takž prežiť. Vyzerá, že žiadny sacrificial kill, to ako nemusia ani tentokrát Liquidi odovzdávať. No, Larlade sa za malý moment ale približia k tomu levelu 25 a to už ako bude fakt štípať. Treba ešte počítať s tým, že z Larla sa kľudne ako môže tuto ako stať ešte aj nejaký ako semi-right click. Už je tam hlavne ten Satanic ready. Tu je ako pripravený Yatoro ničiť. Ale nemá proste full build bez boty a Tofu. Predtým to ešte chlapec jakž takž prežil tu so Stampedou chlapci, ale pôjdu ešte chaseovať ďalej. Tu je Nisha, ktorý je veľmi podstatný. Eulov tu skúsi dočnúť ten stun, ale Laro načasoval ako král. Tak Larlich, are you fucking kidding me on the main stage? Takýto LSA, prosím pekne, vyťahnuť na puka, ešte niščovského puka. Tak toto je iná zóna. Spiriti dneska normálne prišli ukázať svoju championship formu. A možno aj presne to bude stačiť na to, aby tu vyradili práve jednu z tých európskych nádejí, ktorých akoby tu možno neostane zas tak moc. Možno sa tu bude hrať len CIS, Dota zľava doprava. Čína sa nedostala síce ani do top 8. Európa tam ako je celku ako jakž tak zastúpená ešte. Not me tu, ale medzi tým rovno do Mikého teraz príde po nejaký prvý move. Vyzerá, že ten klok bude práve ten prvý, ktorý tu na to padne. Eulu síce stihol ešte chlapec dať, hneď potom ho tam ale žabák roztrhá. No, Ace medzi tým by sa tam chcel ako shapeshiftov, možno by tuto ako pozrieť, chlapec tiež, Yatoro im tu, ale medzi tým proste rozsekal všetko v rámci nomé sekúnd. Tam vedia, že do tejto tu armády iluziek sa proste nemôžu prísť pozrieť na Mikem. Majú síce akoby pekne tú vlčiu kamennú formu. Jo, potrebuje chlapec ale dokončiť ako teraz za 100 ako konečne celé to MK, bo finally nebude aspoň misovať do toho Butterflyu a jakž takž ten carry to carry matchup ako bude môcť ako hrať, si myslím. Celé sa to tu ale momentálne vyeskalovalo už na 18 000 gold lead. Pre Team Spirit je to tu fakt ako úplne nádherne rozohrané, aby dokázali Liquidov vyhodiť veľmi ďaleko fuč. No to, aby tu na tomto TI už ako nemohli urobiť nič. No to je predsa len eliminačná séria. Liquidi sú fakt ako úplne up against the wall. Teraz síce väčšinou zapínajú God mod, ale tu budú musieť prekonať ten Jatorovský. Jo, tam už je aj celá blatorna pripravená. Ak sa doteraz niekto nerozplynul instantne, tak teraz o to bude čakať 100%. Jako na toho puka to nebude možno cez ten Neon Disc Euli ako zase tak úplne super efektív. Jo, medzi tým sa tu ale podľa mňa dostaneme do posledného klincu, ktorý potrebujú do tej rakvy Spiriti ešte pridloubnúť. Jo, ešte 800, ak počítam správne, a bude tam Aganem dokončený pre Kentaura. Potom už tam bude ten save, ktorý je tá jediná vec, čo im tu akoby trošku chýba. A reálne si musíte potom
uvidíme, kolik lidí na to možno nebudú mať úplne odpoveď, by to musel byť aký ako neskutočný, neviem, 5-man avalanche, ty vole, every time, alebo niečo podobné. A s tom si tam kluci teraz našli akurát jednoho malého vlčka, decid. Hlavne Kolaps teraz tam príde ešte predať ten Soul Ring a reálne za kilo už bude mať za jednu waveu celý Aganem. Spiriti sú podľa mňa fully online. Nemajú už na čo čakať. Už tu letí aj tá záchrana, možno Kolaps tam aj tak akoby tú dominátorku predsa len akoby môže nosiť ako ten 7. item niekde v backpacku, toho creepa využívať niekde tuto na scout na odťahovanie. Spiriti ale už prichádzajú smoku a hľadajú opener. No, hocikoho, koho tu nájdu, tak to bude tvrdé. Na mide sa im ukázal, ale tuto pekne Mr. Toncek už dostane hexu, už dostane damage a to hitne párkrát. Mike nakoniec s tým invizom jakž tak, ako by chvíľku ešte prežíval tu Kolaps, ale prichádza so Šivou, príde si presne po Mikeho. Už mu tam končilo to BKB a Kolaps to samozrejme presne nájde. Klač Genius to tu celé má. Eondis tu na chvíľku možno ešte Nišu teda akoby bude chcieť ešte zachraňovať. Tu ale vyzerá, že chlapec s polskou zapiekankou v rukách bude musieť akoby teraz momentálne odtriasť všetko. Yatoro sa ide nasťahovať na high ground, ani toho nezastaví, ani backdoor protection. Vrchná creepwave už sa tam ale priblížila, tiež tu môžu úplne freely Spiriti pušovať a reálne 70 sekúnd je hrozne moc času. Ten Toncek nemá ani buyback, ten Toncek nemá čo s týmto tu spraviť. Medzi tým sa chlapci teda prišli ako cutely postarať aspoň o Tormentra, niečo urobiť s tým 20 000-ovým gold leadom je ale celku kvíči. Team Liquid i budú mať možno pred sebou tých posledných pár momentov, to GG ešte nechcú napísať. Yatoro ich práve ale pôjde single-handedly vyhodiť z celého TI main eventu. Team Spirit sa tu evolvujú postupne na celku nezastaviteľnú skvadru, ktorú v tom lower brackete nebude chcieť stretnúť možno nikto. Do Apru síce tesne včera spadli, ale tu vyzerá, že Liquidi fakt ako bez svojho Tonska nemajú čo, nemajú ani glyph, pôjdu to tu ešte skúsiť. Tam Yatoro pôjde ale iba kliknúť pravým, pôjde si aj po topu a táto celá séria je za nami. Liquidom môžeme poslať jedno veľké 0-7, ale postupujúcim tímom dneska ráno v lower brackete sú práve Team Spirit. Decisively bez problémov. Stone Cold Killers. Tam podľa mňa teraz predviedli to, čo sa od nich možno aj očakávalo v celom CIS, ktoré za nimi stojí. Veľké sklamanie síce pre európsku Dotu, veľké sklamanie takisto pre túto európsku skvadru, ktorá predsa len nedávno tu akoby chlapci vyhrali ten Essence turnajček. Mali tu proti mnohým tímom dobrý showing. Nakoniec proste ale bohužiaľ ani takáto Likan skvadra nebude stačiť. Kolaps za mňa do túto hru ako úplný clutch lord. Na tom Kentaurovi tam bol presne vždycky ten moment, kde potreboval dupať najviac a dupal najviac. A bolo to krásne poznať. Veľmi pekné dve Doty dvojky nám tu na ráno kluci predviedli. Bude to ale smutná správa pre Team Liquid, pretože tí už si na TI nezahrajú. A Team Spirit uvidíme dneska ešte na záver znova. Jo, dneska tá prvá a posledná séria predsa len lower bracketu je síce stále ako samozrejme v lower brackete eliminačná, ale tu akoby jeden tým si dneska zahrá pekne dvakrát a tým vyvoleným zatiaľ ako budú práve Spiriti. Jo, máme za sebou ale teda tú prvú sérku, na ktorú som sa ako dneska tešil. Ono popravde akoby veľmi po tých dvoch brutál maratónoch som akoby tu stragloval s tým, aby som sa ako jakž tak trochu vyspal a vstal proste a bol tu akoby pre vás pripravený. Ale myslím, že sa mi to celku podarilo. Naspäť. Dobrý rozhovor, chat, pohoda. 以及我们可爱的搭档主持 zrzka Action. Hey everybody, yes, absolutely. Collapse, so good to see you. In interviews earlier this year, you said that you were losing confidence. You had to take a break. And now on this stage, absolute MVP of that series, you just came back stronger. What motivates you? Collapse 在之前的采访里，你也说过你曾经失去过一些信心，也休息一段时间，是什么样的让你能够重新站上赛场，然后又重新发挥出这么好的表现？I mean, 5 hours of sleep. It's like the only motivation. I just want to sleep now. Like, need to end faster.
Kolaps je 5个 Mamen! 小时的睡眠就是我的 Jediná 诀窍。 motivácia, 对我 že 来 sa 说的话， konečne 我现在就 vyspí. 非常想睡觉。这也是为什么 Mamen! 我一直想很快的去结束比赛。 Please! A man motivated by Boj sleep. za dostatočný I spánok. mean, you're on the main stage of T9. You see Kolaps! Tiny Lycan again. A lot of Chinese fans. Did it bring back any memories for you? 你有没有想过，现在其实是没有做梦的感觉，非常梦幻，因为你站在 TI 的舞台上，很多中国的粉丝们在欢呼，然后你的对手选到了狼人跟小小。 I mean, a lot of flashbacks, I would say. Only Magnus missing. Yeah. I don't know. 很多回忆涌入我的脑海中，不过我想的话，好像少了一个英雄，叫做马格纳斯。Vedia. Yeah, we don't say that word in here. That's not allowed. We don't say that. All right. Last question for you, Collapse. Now, you are one of the only people left in the building that can get the 3 Aegises. I mean, your coach, Yataro, it's up to you. And now, with that legacy in front of you, I want to know how much would Bude that mať mean Kolaps to you? tretí What would Aegis, it chat. mean to be the greatest Dota player of all time? 那现在的话，其实只剩下你的队友 Yataro 还有你的教练 Miposhka 有机会能够3次举起不朽盾，所以想问一下，这对于你们、对于你个人以及团队来说意味着什么 It's a good question. Thanks. Yeah. I don't know. I didn't thought about it. Like, I just want to meet Parivision again. Team Vision. Yeah. Because like with every series we're Jak just tam getting povedal closer to and Parivision closer na to tom the- main stage Kolaps a potom sa opravil. 好问题，其实我之前也没有想过那么多。不过 Robia 对我们来说的话， shenanigans, 我 aby 现在 zmenili 只想再 názvy 次 normálne 跟 Vision tímov 去做一次 a 对决， Kolaps 因为 to 每 tam 一次被他 proste 们击败， povie na 我觉 main 得我们的比赛内 stage 容都越 omylom. 来越接近了。 Well, I want to hear it right now then. Vision, are you Milujem. coming for him? Are you going to beat him? Is this one going to be different? Yeah. Hold on. 我想问一下，那如果真的能对 Kolaps 上 Vision 的话， nezvláda 你们有信心吗？下 nevyspalý 一场比赛 normálne 会 tú 更接近吗？你们 slaxovú 能战胜对手 energiu. 吗？ To Right in the camera. nezvláda. Come on, give it to him. Give it to him. Uj. 感谢 Clubs 接受我们的采访，我们把剩下的时间交给我们的分析。 Najlepší rozhovor. Čo toto bol najlepší rozhovor ever na TI zatiaľ. Tak toto bola krása krás. Oh boje. Arena vám tu ešte poctivo kýva, chat. Toto bol krásny rozhovor. Gratulácia Spiritom. Čes porazeným vo forme predsa len ako likvidičkou, je to smutné, ale včera sme sa rozlúčili s Falconmi. Dneska sa lúčime ako s prvým tímom Straight Up a to sú práve Team Liquid. Jo, dneska nás z tých sérií ešte čakajú ďalšie 3, jo, a momentálne to bude celku banger, pretože tuto na TI to už bude akoby momentálne banger za bangerom. Momentálne nás bude čakať Nigma Galaxy proti týmu Boom Boys. No a popravde, ako keď už tam vypadli Liquidi, vypadli Falconi, chat nám ostáva už iba Nigma Galaxy. Jako reálne Sumail je náš boh, ktorého musíme akoby teraz momentálne ako uctievať. A teda mám rada Yandexovcov aj Vision akoby celku, ale chápete, v týchto tu akoby iných geometrických šírkách myslím si, že Nigma Galaxy by bol ten najepickejší storyline, keby to TI vyhrali oni. Ale reálne to môže vyhrať hoci, ktorý z tých tímov, ktorý tam je. Hlavne ten oponent práve pre Team Spirit dneska na tú poslednú sériu budú práve buď Nigma alebo Boom Boys. Jeden z týchto dvoch tímov sa dneska ešte na záver pekne pobije s týmom Spirit, čo by mohla byť veľká epičnosť, keby z toho bolo Nigma versus Spirit. To naposledy v group stage bola ako epická sérka as fuck. Takže ja ako chat, ja chcem, aby Nigmáci ako dneska zapli God mod. Jednoznačne. Uvidíme, ale možno ho zapnú predsa len chlapci z týmu Boom Boys a tu už to bude celé, možno len a len o CIS tímoch, ako straight up, tam, jak tam postupia Boom Boys, tak tam budú 4 CIS týmy, dá sa povedať.
Jako máme tam Saxiča, tam se to nedá počítať možno úplne plne, jako v Yandexovcoch, ale aj tak, jo, tuto jakoby sa schyluje na celku jako tvrdé časy v Dotě 2. Možno ani žiadna Čína, možno žiadna Európa, žiadna SIE, ani z diaľky, žiadne SA, žiadne iné regióny, NA to nevidelo ani z diaľky. Tuto prostě chlapci, tuto hlavně z ruských končín prišli očividně to tu tento rok úplně ovládnuť. Vidíme se každopádně za malý moment chat, dáme si tam jakoby pěkně mejníček s contentem. Of course, have to wait and see what the teams are going to do. It's up to them. It's up to maybe each player individually as well. I'm sure different players need different things. And there's one thing for certain, though, is that there's one team that does have all the time that they want to sleep. Because elimination was on the line with this series, and it is Team Liquid that is eliminated with this one best of 3. They could not get a foot in the door. They did not get a win this series, and they go out. They go home here on top 6 at the International. And, of course, for some final words about Team Liquid, we are going to head over to Boxy. Yeah, thanks. I'm here with Boxy. Boxy, commiserations on the loss there. Not even Blitz doing push-ups was enough here. He said that your draft was a throwback to a draft that LGD pulled off against Spirit. Was that something you all had agreed to? Was it part of the plan all along? How did that come about? 选完阵容，教练 Blitz 说有点梦回 TI 时 LGD 对战 Team Spirit。 Chat, dajte tam Boxymu nějaký potlesk aspoň za ten výkon. A throwback as in like going back in time to an old draft. Who played this draft? You guys did. But before? LGD. I don't think we meant to like copy some old TI strategy. I think we looked at like the heroes we liked and we picked them. And in the end, we didn't play good enough and we lost. 我觉得我们没有刻意去复刻任何之前 TI 的阵容，我们只是选了我们喜欢的喜欢的阵容，我们没有打好，其实这也是我们自己的问题。 It felt very unlucky for you guys to have to bump into a Spirit team at this stage in the tournament that seemed like they're sort of accelerating. Do you feel like this was just a team that was perhaps a little bit ahead of you in the meta and the play style of this tournament at the moment? 很不巧遇上了状态回升的 Team Spirit， 你觉得他们对TI 的版本理解有着更深的理解吗？ I think game 1 maybe we didn't really like how the game like played out because we had a hard time jumping and killing this Pango. I think game 2, I don't know, I died a lot. And they played well, but we also didn't really manage to like find a good flow and play aggressive. And I think like the game could have looked different if we managed to make some nice attacks and like get our tiny really fat with the Lycan Axe. So yeah, I mean they were the better team today. 第一把可能有点，第二把我也不知道。其实我觉得我们稍微状态好点，把自己打的阵容该打的打出来，可能小肥一点的话，我们是有机会的。我们没有打出我们该打的进攻。And Boxy, obviously we've enjoyed watching you guys throughout the season and here at TI. You've got a lot of fans around the world supporting Liquid. Is there anything you'd like to say to them now that you guys are out of the tournament? 我们非常喜欢看你们比赛，然后也有很多支持你的粉丝。最后有没有什么想跟粉丝们说的？ Yeah, thank you so much for watching and supporting us. It's really like cool to be here at TI, and it wouldn't be the same with everyone cheering us on. We're a little bit disappointed in like how this series went. Obviously, our fans might be too, but we keep trying really hard and you know, stick with it. For here in Shanghai, I think it was a really cool experience, and the crowd was really like energetic and loud. So I really missed being at a LAN with like a nice audience, and that was really cool. So thank you guys. 能站在这个舞台打比赛，其实是很酷的。如果没有你们的话，现场就不一样了。我们很享受在 TI 的比赛，也非常感谢支持我们的所有粉丝。可能这一场的赛果不太如意，我们的粉丝也会有一点点失望。但是我们会继续努力，我们也会做到自己的最好。现场如果没有你们的话，真的很不一样。
It's all about the highs and the lows when you're competing, and for Team Liquid, they might feel like they're ending here at a low, but being top 6 at the International is still quite high, and we are going to live through a couple of the highs Team Spirit felt when playing this game number 2. That's the flip side of the coin, of course, because Team Spirit was having a great game, and all they are looking for is eyes on the prize, and they want to beat Team Vision next time they see them. Maybe in the lower bracket, maybe in the grand finals. We'll have to wait and see how that plays out. But this game, a very cool game from them, as we're going to relive some moments. Winter, you want us to look at a fight that happened fairly early on, around the 15-minute mark. Yeah, it was a very, very cool play. I think it was by the Clockwork. Like, he managed to kick his corpse twice and he gets a kill on the puck. I think it starts off here. It was a very, very long fight. They are defending their jungle in the safe lane. Lycan pops his ultimate. He's trying to invade with the puck coming in. I think he has a shield rune. And they were still somehow able to kill Nisha right at the end because the Clockwork made a very, very cool play. And he was just constantly focusing on trying to bounce and burn Nisha's mana off. It really was searching for the answer to the puck, which we thought was going to have a free game, but it didn't feel like a free puck game. He had a free game at killing Clockwork. That was the main thing, right? Like he had one job, and that was to make not me feel as sad as possible. Maybe this fight right here caused Nisha to be like, this puck. That's my target, but no. I feel like, Nisha, he kind of did his job. It was more like the clutch moments, unfortunately, Liquid weren't able to capitalize on. There was a Roshan fight where Mickey doesn't get the toss on the Terrorblade, which allows for the Sunder to go off. There was a couple of fights where maybe the supports or Ace could have connected a little bit quicker. Like, everything was just going slightly wrong for Liquid, but that's because Spirit was playing so well at how they're progressing the map, moving around. They put so much, pressure onto Liquid that the mistakes started to form because of Spirit's formation. Yeah, I think it just all started from the lanes, like the Hoodwing hero I think Rue just played a fantastic Hoodwing from the laning phase. He landed so many bushwhacks and just kind of made the game so difficult for Ace especially, and Boxy. Smiles all around for Team Spirit as they will get to play again later today. Another elimination is going to come your way. We're going to have one best of 3 between Boom Boys and Enigma Galaxy. And this is a series that some of you might remember very well because last year at the International, in the opening round of the playoffs, these two teams went head-to-head. It was a 3-game series, went all the distance, and it was Boom Boys that knocked down Enigma Galaxy that still managed to get top 6 through that lower bracket. So they're no stranger to this lower bracket, and I'm sure they're looking for revenge in this one. Also, on top of that, it is tomorrow GPK's birthday. I'm sure he would like to play maybe some grand finals on the birthday. I have no idea if anyone's going to know this stat, but has there ever been a TI winner on their birthday? I swear that's never, I don't remember ever us having to talk about, wow, it's his birthday. Happy birthday, you win TI. That's a nice present. That is pretty cool. Yeah, maybe he likes to keep his birthday secret like people on the panel. Yeah, good point. GPK, incredible player. I think watching him and how he plays is beautiful. Look at his score line in all of these matches. Even during the losses, it's like 1 death and 3 deaths. And the 174 is, of course, an anomaly, but it's Vision. What can you do? They were very dominant that game. In general, this guy is just so stable. His itemization is so solid. Like in his Viper game, he had so much impact without even having to buy the boost of travel. Like every mid hero feels so mobile in this meta right now, and join every single fight. But he was doing it on Viper without that additional help. So this is a guy who has tried his hand at TI many times now, and I think it could be their year. I really think Boom Boys' innovation in their drafting is something that can give them an edge over other people if they can just remain consistent in their gameplay. Yeah, the consistency has been seen throughout the year. Yeah, I mean, they are a team that, on paper, the individual players and names are some of the highest caliber that you can get from the region and even internationally. I think they're one of the few teams that they need their drafts to go correctly, and then they'll be able to outplay anyone. But if the draft is slightly wrong or there's some little thing going slightly different, I think sometimes they crumble a little bit. But I honestly feel like right now in their form, the way that they fix themselves against Iron Wing, they are to be potentially matching Spirit in that energy of improving every series. Yeah, and keep in mind that their road so far at this International, they lost in the first round to Team Vision. They did
managed to take a game off of them, and they have grown ever since. Yesterday also a 3-game series against Iron Wing. This series is proving to be an exceptional battle. But first, we need the teams. Enigma Galaxy! Enigma Galaxy is back on stage. It feels only like it was a couple of hours ago that they were right here fighting against Team Yandex, where they were dropped to the lower bracket. But this team is just powering up during this playoffs. They have some epic team fights, hoping that we get more of that against their opponent this morning. It is none other than Boom Boys, the team that they will face in a second. This team seems to have found the recipe to stability. They have been so good throughout the entire year, consistent top placements, and they managed to get their time and time again. Their main struggle is breaching that top 3, breaching that top 2, and making it all the way to the grand finals. Will this be their year is a question we are going to have answered maybe within this very best of 3 series. Their opponents, as mentioned, Enigma Galaxy, they also have long series. They also seem to be very fond of having these long games and long series with 3 gamers on the board. And it is quite surprising to see these two go head-to-head at this stage of the tournament. For Boom Boys, as said, maybe not so surprising for them as we are expecting it from them. But for Enigma Galaxy showing up here at this international and delivering the way they have, Tigov, that was not in the cards. Anybody that did their, their die-hard prep to see how Enigma Galaxy would do before the group stages, they would not have had this. No, it's like a fever dream, honestly. So since last TI and their, incredible placement, they of course had roster shuffles and absence from a lot of tournaments. They played 12 qualifiers, only winning 4. Their best placement in the season was only 5th to 8th when it's kind of a tied position. Their average position in Tier 1 tournaments that they did get to was in the bottom half of the tournament. And then it's just like exceptional to think that they get to this TI and now they're here. It's like, again, and also the Dota that they're playing in the upper bracket, the IO saves, the Storm Lotuses, the Enigma Black Holes, the clutch play from everyone, Sumo jumping around on Necroforce like he doesn't care. Like, they are playing some incredible Dota as if like they were meant to be at every Tier 1 event. They should have been at top 6 in every event, but again, the year, it wasn't like that. They're playing good Dota right now, and that's all that matters. So what's the secret sauce? Is there secret sauce, Rhea? I think it's the shuffling of players around 1,000 times and playing musical chairs, and now they found what fits. You have like this beautiful clutch factor from Lorinov on the mid lane. I think everyone's had their eyes on him. He's playing his Nature's Prophet, especially, is a sight to behold. I also believe that GH is also playing things like the IO support, right? Everyone's kind of transitioned that to a core, but you still have this team playing things like Dazzle and IO, which give them a different angle to the current meta that seems to be throwing some people off. Simultaneously, you just have the king. The king, Winter. Sumail, you wanted to have some extra eyeballs on him, as if he doesn't have enough. Yeah, I think he is one of the key reasons why the team is doing really well. Like, he's been part of the team for a long time, but I think in this iteration, they finally figure out how to use him, because the safe lane feels more like his old style of playing mid. Because Sumail, when he was really at his peak form, he was a lane dominator, and now the safe lane heroes, they dominate the off laners, and some of the safe lane carry heroes like the Tiny, the Shadowfin, they are heroes that are very fit his style
very well. You win your lane, you run around the map, you kill heroes, and you can play very, very aggressive. And a lot of the mid heroes at the moment are kind of like heroes that he doesn't really like to play. The style doesn't fit him. So the safe lane is where Sumail is very, very comfortable at the moment. And it also just complements the idea that when you look at Enigma Galaxy draft, right, there's always layering of tankiness or survivability across all the heroes. Like you've got the underdog with a Dazzle, and then Clock and Alk, and then you've got in other drafts like Largo is buffing up with Moranas. Like there's always little ways, and of course the epic IO Storm game that we saw in game 1 yesterday that I still is fresh in my mind. But like all of their drafts have these layers of we're gonna take a fight, we'll kite back and we'll outplay you at some point because we have one spell or one piece of utility that you don't have. And I'm really excited to see what Nigma will draft today, because that is an aspect that maybe not other teams will lean on every single draft. But every draft that Nigma brings, they have some cool little teamfight outplay mechanic, and it's not always I have a stun. It's other ways that you can win teamfights. Like black holes! And other things. Like bigger black holes! Okay, they only had one, and they won. So And it looked epic! So they need 2 today. All right. Yeah, I'm gonna be honest. Divine Llama is really, really clutched up in that match. He did. Like this player, I think, has received a lot of criticism, due to fluctuating results over time. But honestly, I feel like this guy always just manages to claw his way up to these beautiful performances in the end. We should put more stock in him. Yeah, I think he is maturing, I think, over the years from playing. I think when he started out his career and previous TIs, he kind of choked under the pressure, let's just be honest. He didn't perform to the stage. And I think at least yesterday, he kind of proved to people that with time and not giving up and consistently trying at the things that you love, you will be able to achieve what you want. And I think Divine is a good testament to that no matter what happens in his previous parts of his career, today or yesterday, he is able to perform and hit a level where he's playing with the team and pushing the team forward. And he's also changed a lot, I think, in the last 2 years. Like previously, I would see him as a player that he needs a lot of priority. He's a polarizing player, so you need to dedicate the draft, like some resource from the supports in early game for him. But in his time in Nigma recently, I think he's shifted to more of a team player. He doesn't really mind, my team is sacrificing me, they're helping Lorenov because Lorenov is more important in the draft. It's fine, I think before he couldn't really do that. Whenever he gets sacked, he just doesn't really know how to come back into the game. But right now, he knows how to come back in the game. Yeah, it's also something trivial where, like during the game, like when he gets killed, right? And I've cast him a million times throughout his entire career. And it's like every death, he'd have some like massive emotion, or he'd slam his desk, or he'd go like, and he would do it. It's because he loves the game so much. But that level of emotion in the game, it's honestly like at a detriment to your performance. And then at least yesterday, like he's doing the okay sign with the black holes. Very mild. Yeah, very mild. Like he's reacting, but it's not to the like where his teammates are going to be looking at him like, bro, chill, the game's fine. Like I think he's shown that he's calmed down immensely, and that makes a great player. Because like as much as we love the energy and showing character, Dota is so complex, so complicated that like 5 seconds, 2 seconds where you turn off your brain and show some like other emotion, you'll forget what's happening in front of you. And it has hurt Divide multiple times in his previous games. But so I think, maturity is clearly the big indicator for Divide in this TI. Maybe the most mature person on the side of Nigma Galaxy. I'm not going to say Sumail, guys. I want to talk about KuroKy because historically, KuroKy, obviously great player when he was playing, and then at some point he fell a little off. But every LAN he showed up to did really great. And I think that is something that, as a coach, this is his first international as a coach, he is able to instill those vibes onto his team. And I think that's super impressive. No, 100%. And I believe I've seen some like behind the scenes footage from Nigma as well, where RMN, the old coach of Nigma, is also now back here as well at TI. Yeah. So you kind of have like KuroKy plus RMN both in the mix to try and make this run happen. We're going to see if the miracle run will happen with Boom Boys taking on Nigma on the stage here in Shanghai. Only one team will survive in this best of 3. Nigma Galaxy versus Boom Boys. Game 1.
For this first game, we're going to have Boom Boys on the Radiant side, Nigma Galaxy on the Dire side. The first pick goes the way of Nigma Galaxy. The overall last pick, therefore, goes the way of Boom Boys. We got a couple of bans on the board already, starting nice and even. And there's one hero we haven't really touched upon too much. Well, we talked about GH playing it yesterday, but something everybody should be aware of is that the IO that I'm hinting at is also very much a hero that Boom Boys likes, especially in the hands of Kiritich, Rhea. Indeed, the Kiritich IO. I think this hero goes really unpunished most of the time when I see it played. I think the way teams have kind of tackled it instead is sort of addressing the rest of the team and trying to shut that down and gain more of a map advantage. So IO doesn't really get the chances to relocate in, because at least when we covered the games with IO before, it felt like they weren't like blocking the camps or invading his like farming space, as IO was being allowed to get items. And his hero is terrifying in the late game if he gets there, but it seems like teams have other ideas of how to shut it down. Yeah, but it does feel like if you're in Boom Boys' shoe, you want it to be in the pool. Because if Nigma picks it, it's going to be a support. And I feel like the support IO is just not really a big deal. Bro, did you watch game? After yesterday? Were you asleep? You know what? No, you know what the team heard is like, Winter, we're going to prove you wrong. Goodbye. They proved it wrong yesterday. They'll do it again here. But I must admit, this Winter Wyvern is popping up left, right, and center. This is also a hero that was used to great success against Nigma Galaxy by Yandex in the 2 games that Yandex won yesterday. Guys, all I'm just saying is a support IO is more beatable than a core IO. That's all I'm saying. Right. Yeah, that's fair. Sure. That's a spin. That's a spin. All right. I mean, if we You're media trained. if we do want to be a little bit going towards that, it's not like Nigma were in a good position in that Yandex game. It went to 1 hour and 14 minutes, and it had to be a really heavy comeback that relied on multi-hero black holes. The IO is nice, but I no, sorry. But I do agree. I think IO is weaker as a support, and I've much preferred Wyvern throughout this tournament. I think in terms of like healing and then just other utility, +1. Yeah, Wyvern is fantastic. If I had this trade, I would be happier as Boom Boys. That's fair enough. The stats are very much there to back you up with that as well. As we are done with our first phase of picks, so there's only 1 ban left for Boom Boys in the second ban phase, and they only get the 1. So maybe here you want to remove 1 strong pairing you don't want to see with that IO, or potentially you want to remove something else from the pool that will counter something you're planning on picking. They'll go for the Necrophos, which is probably both a strong combo with the IO and maybe something they just don't want to face. Oh my god, Ember is still in the pool. Yes, he is. I also feel like Nigma, because they do play the support IO, the combinations you have to think about are the divide pairings. Like, does he want to play an Axe or a Slada, or something to utilize the IO to chase down the lane, to apply a lot of pressure to Kiritich, a player that has been having incredible net worth in any game that he plays. So I am looking towards Kiritich to maybe protect him a little bit, just because of the pressure that is inevitable in the laning phase. I mean, I like the idea here from Boom Boys. Against the IO, you don't really want to split up and play the map because he ganks you. So you want to set up in a way where you are strong as 5. So with Willow and Wyvern, you have very, very big team fight, and it's going to mean that most of the time you'll be easily gathering as 5 and you push down towers, and that's the type of game you want to play against IO. I mean, so if you see Relocate, it's like I put Bramble down, I put Terrorize down, I put Curse. Like, you never want to make any move if you know the supports are there. Yeah, very, very good response to IO. I mean, usually the counters to Wyvern and Willow are like heroes like the slippery mid heroes, like the Parks. I think you guys mentioned about Ember still in the pool. Yeah, so those heroes are going to be very, very good selection here for Nigma Galaxy against the Wyvern and Willow. They'll get the combination of the Mirana and the Centaur on their side. They didn't want to reveal too much because they only see 2 supports. It's very difficult in a draft to then try and pick anything too flashy on mid or at the carry. same time, I think whenever I'm drafting, when my opponents pick 2 supports, I generally feel like the counters to supports are usually the mid heroes. I would want to pick a mid hero that's really good against their heroes. But you close the phase here, so do you really want to give GPK suddenly draft value, where it's like normally you force GPK to reveal his hero, then you counter it. Like, it feels like you're giving a bit too much. So Devi's happy to sacrifice himself in this position. Yeah.
he is the person that is probably the best person to sacrifice among the 3 cores here in Nigma. Usually, I would say that their mid pick gets a lot of protection, for Loronov. No, for sure. We get treated to the Miero Axe on the side of Boom Boys. Yeah, again, the hero kind of speaks for itself. We've been seeing it utilized with Wyvern, with Willow just throughout the entirety of TI. For a curse, you then have the call to layer up. So not only do you have the curse duration, you then get, call, it's awful, plus Dark Willow, the laning phase with the Bramble spam, the Shadow Realm spam, the Battle Hunger spam. It's just really, really oppressive. So I kind of like the aggression from Boom Boys. It's kind of like pressure through the lane, through the off lane. Wyvern will protect any carry, and then you'll stabilize the game to have to do what your cores present themselves. I think it also pushes their tempo slightly faster than Nigma, right? Because I don't remember the last time I saw a Centaur get like a second item blink. It feels like every game they want to buy like a Lotus against your Willow, or they want to buy a Heart to tank up more, or they want to buy the Axe for their ranged core. With Axe, I imagine we'll just see one item into a blink, and then they can start making plays with the Willow, with this Invest Bomb, and just move a lot faster. Yeah, Axe is definitely a lot cheaper compared to Centaur. You don't really need to farm as much. You especially enable your supports, so you can run around with them. You have a BKB piercing disable, and you're very strong in the lane. Yeah? So it puts a lot of pressure onto the opposing team. And I would say that for Nigma, they most of the time would really prioritize Sumail getting a good lane. So I think this Axe Willow, like just picking a strong lane by default, you don't know what hero he's going to play, but just picking a strong lane, so ensuring that he's going to get pressured is a nice way to approach Nigma. And that's where like the Axe is like, it kind of stops the Clink's pick, the Wind Ranger pick, the Nature's Prophet pick, right? Some of the big ranged heroes that Sumail's been leaning on. And then when you look towards like the melee options, you don't really want to pick them into like the Lifestealer, like he's playing some Sven or whatever. Okay. Loronov mid Huskar? Yeah. Okay. One of the reasons I was like, oh, they haven't picked Ember still, was because I thought, I wonder if someone wants to Huskar the other team as soon as they take the Ember. But why do they need to pick it here? This is where they can protect it with 2 bans. Yeah, but I feel like if they wanted the Huskar, it doesn't really indicate they were going to go for the Huskar with the picks they have. And probably they would be able to get Sumail his hero and still get the Huskar at the end. Yeah. But right now, there's nothing that's exactly. There's nothing screaming Huskar. Right now, you could probably say that the chances of Sumail getting what he wants is significantly lower, because you see the 4 heroes and they kind of tell you that Sumail wants like some kind of like, I would say like melee hero, another frontline hero, and they are going to get banned. 2 of them are going to get banned. What if this is his IO debut? Sure. Yeah. I don't think we shouldn't count it out. No, yeah, I'd like to see that option, because again, the Huskar just feels like you're picking it to go to GPK. We don't have enough bans for your heroes because we've looked at other options. Therefore, we're picking this just to shut you down, and we just want to stop your hero pool from excelling, right? So I feel like it's more maybe like a draft pick rather than it's perfect. No third hero? Because they are assuming that, okay, we have 2 bans, we can ban 2 heroes that can play against Huskar. So it's probably Sniper and Viper. Yeah, so they are saying that there's no third hero for GPK. No, but it's more like they didn't want to think about Pucks and the Storms and the Embers, right? Because like those 3 are very scary in the game. So if you pick a generic Sumo hero here, you ban 2, then they're going to get one of the other big playmakers. Maybe that was the fear? I guess, but I think there is a third hero. I think Wind Ranger can be a mid hero against Huskar. It'll be for okay. Sure. All this is being talked about right now by Boom Boys. They took so long for their first ban in the series. They go still for the banning out of a Sumail hero in the Alchemist. The melee hero that would enable the IO here, I don't know if there's... Maybe Tiny would into the, but it's bad against Lifestealer. Yeah, but good into Axe, but bad into Lifestealer. Yeah, there's no one nice pick they can get here. Do you not think they can just pick some overwhelming physical damage like SF and then just rely on Centaur, Cart, and IO to be able to survive them through the call? Yeah, they could. They definitely could. But the lineup is very wonky. Yeah, you have SF and you have Huskar and Centaur, and it's gonna force the Centaur to buy a very early dagger to play with the team because no one else can. Do you not just want to not buy a dagger and just like ball up with like your minus or armor auras? But you gotta be able to kill heroes to progress on the map, and they don't really have a way. If the Centaur doesn't have dagger and you have SF, Huskar, and Centaur, it's very hard for them to get kills on them. Like smoking, clearing out an area by like walking and pushing them out, and then taking like Roshan, and then just using the Aegis.
Yeah, it's important to kill heroes because if you don't kill heroes, it means the map will not progress. They're going to be pushing the waves against you and you have to go back to deal with the waves. But if you push the wave and you pick them off, and then that creates opportunities for you to then go for the Roshan or get the objectives. So I would say it's very important to have a very simple way to just kill heroes on the map. Didn't people used to buy Blink on Huskar? Yeah, they do. They do. I'm looking towards he's not really played it since 2022, but like a Doom or something like this for Sumo. It's like into the life steal, into the Wyvern, you don't care, but they go for the Wind Ranger. And so fast. Boomboys don't even care, just locking in the Shadow Fiend. Is that a mid Shadow Fiend? Yep, Yeah, it is. Oh. Taking a step back into the past. I guess Nigma was thinking maybe the Wind was also a counter to the Huskar, so they banned the Viper, they banned the Sniper. Yeah, and they take the Wind. So how does Shadow Fiend versus Huskar do? Because it's been a long time. Yeah, Some years, very well. I think it does really well. You are one of those heroes that can actually play in the lane and can kill him. It's not a common lane, but I do feel like there's a lot of potential here. And you have to, the downside is you have to be careful of getting ganked because SF is very susceptible to ganks in the mid lane. I'm also as much as Shadow Fiend's going to have Raze to clear the waves, there's also a world that Huskar gets good lane position, gets like level 3 Burning Spear, 2 points in Burning Spear, and holds like a decent time when he's like playing around the Raze cooldown. So I think Huskar honestly can also just win the lane if GPK overplays himself or does something weird or there's some gank, but the snap picks at the end, very interesting. Very volatile lane for sure. This is going to be a very spicy mid lane here. I expect a lot of kills happening in the lane. And a lot of people rotating there for mid on the support duo. How mobile in the early stages of the game is an IO? I think it's reasonably easy, right? Because you can just TP from any position and then your tether just brings you right into it. Yeah, it just depends on how the lanes go, right? Because if Sumail's under a lot of pressure from the Axe and the Willow, you can't really allow the IO to make it. Yes, we are here with Kuroki. Kuroki, it is such a pleasure to see you guys in this tournament, still kicking so much ass. Are you proud of the boys so far? Oh yeah, very much so. All right. Let's talk a little bit about lanes. It seems like that is a big part of this game. We have so many strong heroes, so many strong lanes. Do you think you came out ahead in the matchup? I mean, we have Huskar mid against SF, so that's spicy. Spicy? I need more than spicy. Do you guys think that he is going to be able to take it? I mean, that's a dirty Huskar right there, but GPK could screw it up. I have confidence in Lorna. All right. Good to hear. Is there any particular player that needs to do well in this game to get you guys a victory, or is this a team effort here? Well, at this level, everyone just needs to do well. All right. Did you say anything to the boys before coming here today? You have been under this stress. You have seen this before, and a lot of guys in that booth have, but some of them are new to it. Any famous Kuro speeches? I mean, mainly to keep their calm. Keep your calm, carry on. There's no more calmer man than you, my friend. Thank you so much. We hope to have a fantastic match as we throw to our casters. Ďakujem krásne, Slaxi, za slovo. Ďakujem nádherne. Ideme sa tu spoločne usadiť. A ideme sa teda pozrieť pekne, ako to pôjde týmu Nigma Galaxy proti týmu Boomboys. Čaká nás veľká vec, GH znova zo support vyspou. K tomu Sumail na carry, Vinde, Lorenov, midový Huskič do SFK. Ten mid bude fucking spicy. Ale každopádne Hajtrič, bude tam dvakrát Medmong dneska, dvakrát kupón, jedenkrát merch. To je zatiaľ všetko, čo tam akoby napíš. A slevu tam akoby potom nejak ako vymyslím ešte. Musím to nejak rozložiť akoby na dnes, proste nech to tam nejak ako vyjde. Aj na zajtra.
Poďme teda ale pozrieť, či GPK deň pred jeho narodeninami tu pôjde skúsiť urvať zázrak. Dneska by musel vyhrať 2 série, aby si zajtra mohol zahrať na narodeniny v finálny deň TI. Jako bolo by to celku epické. Zvedavý, či s SF-kom bude schopný jako ulejniť nejak Lorenopovského tuto pána Huskara. Jako popravde cez tie rejzy by to jako jakž takž mohlo ísť, ale nebude to jako pre něho úplně vůbec jednoduché. Teraz nevím, kurva, či mám 2 oči a mám tam 3 obrazovky, jako kde sa mám dívať, chlapci, dajte mi to naspäť na tu jednu. Kurva, fake však sa mi oči normálne tu rozočia, ty vole, vždycky, keď vidím to, máte podobný pocit, keď sa to rozstrojí. God, normálne sa mi rozstrojili oči. Oh boy. Smíky, budeš si tam muset jakoby někoho sympatického vybrat, ale ostávají ti pravděpodobně jako Nigma Galaxy pěkně. Budeš tu prostě za Kurokyho, no. No, dole v problémoch, ale tuto Mr. Kiritič, ještě Cold Embrace mu jakž tak na chvilku zachrání prdel, ale na nějakou dlouhou dobu. Tam Davaj ale velmi dlouho tankoval toto celé, tím pádom tam aspoň bude mať Kataomič ten trade-off zrovna jako XP pre Winter by Vernu sú celku prospešné, ale Davaj mal tie First Blood Goldy. Jo, hlavně já keď vidím, jakoby toto většinou mám na Negmákoch rád, keď mají agresívne support duo, kde môžu hrať spolu aj GH aj Omar, ktorí vedia tam jako to rozběhat neskutočně spolu. Tuto hru to bude sice iba na Omarovi, teda tam jako, nech tam jako vymyslí s Miranou zázraky, ta vyspička, ta tam moc toho jako zas tak jako nevymyslí. Vidíme ale, jako toto celé hlavně bude jako prebíhat cez toho midového Huskiča. Na tom se to jako celé láme. Ten mid je teraz fakt jako ten najpodstatnější článok. Na vrchu vyzerá, že si to tam ten Axiáž už půjde jakoby pěkně akorát creep skipovat, jo, dodžovat tam jakoby tu windu, teda by mala mať tým pádom jako celku fríčko. Ak ten Axe se tam ale dostane k tej farme, tak to potom jako může být deadly aj voči tomu Huskičovi. Dávaj damage, ale zase dole problémov, tu jako vyzerá, že na Xích bude viac než dobrá odpoveď. No, Starstorma těsně Omarovi nestačila, aby to ulifestyle tu jako Kiritič. Bude schopný to tu pravděpodobně ještě možno cez toho Nike'a prežiť, pojď sa zkusit otočit na nějaký lifestyle. Omar tentokrát pekne na tvrďáka to ještě urval, Rangeáka si zobere tiež, ale Kataomič, ten prostě bude schopný reálně tu prostě už mať druhý solo kill, dá sa povedať. Jo, Expam už bude mať pomaly level 4. Toto je takzvaná jakoby taktika, kterou většinou mám já a Ovec, keď hráme jakoby spolu. Že ten support má jakoby z té linky viac ako to carryčko. A ono to jakoby velmi často jako funguje. Oni si reálně na TI přišli osvojiť našu taktiku brněnskou tuto. Well played, well played. To jsem to použít na nějakých jako showmatchoch, ale dívajte sa. Dopádně pred 4. minutou vyzerá, že tu ustál GPK jako neskutočně pěkně toho Huskiča. Ten Huskar hlavně tam má prostě 15 creepů proti 21, k tomu tam má GPK ještě 9 denial, 10 už dokonca. A jako SF-ko vymyslet na mid, jako to by si jako nelajzol hoci kdo. Mezi tím tu dávaj lámeč vie, že dole jako bude muset jako teraz rýchlo vyportit aspoň tej tier jednotke. S Kentaurom tam očividně bude prostě trpět, nemá tam úplně hrdinu, který mu to tam jako poodťahuje, ta Mirana na to není úplně tak dokonalá. On sám si tam jako může jít teoreticky jako poodťahovat iba nějaké ty wavy, každopádně proti té Viverne to jako určitě s Kentaurom jako príjemné nebude, ten laning nebude pre Davaj Lamiča príjemný. No ten Axe takisto jako nebude možno najlepší opener, ale vyzerá, že si zobere od Ghost viac a Davaj teraz akurát portil na tu tier jednotku, teraz ak skape, tak to bude disaster, zastavil tam obidvoch, dobre, schoval sa takisto na ten strom, nakoniec za ten jeden hit možno prežije Davaj, savíček. Tam chlapci těsně o jeden hit, on je zabijú, tá helma mu tam normálne zachránila prdel. Davaj, aj tak jako by teraz bude mať celku jako dlhý výlet domů, takže ono to jako zas tak extrémně příjemné nie je. No, může to vyfarmit nějaký jako easy camp po cestě. Jako ta dominátorka vyzerá, že by stále pre Davaj Lamiča jako by mohla být celku jako decent timingu. Pre Nixíka a na druhé straně pre Windu, to ale bude totálne fríčko. Lorenov, ale vyzerá, že príde pozdraviť na vrchu Miera, ten očakával možno všeličo, ale to, že mu tu príde midový Huskič na návštevu, to asi úplne ne. Ešte Kurier mu to vykapal tiež, dobre tam majú pripraveného teraz akoby tuto, sice Seiva aj Kataomiho BB team.
Na mide sa ale momentálne nenachádza nikto s tou prvou katapult waveou, tam môžu ísť ale tlačiť tým pádom ako celku zdarma momentálne tú midovú väžu. S Lorenofom sa tam teda pôjde vrátiť, ako by tuto pekne aspoň Omar na nejaké tie šipečky, zrovna zbaviť sa toho katapultu by mohlo byť huge. Príde tu aj GH pomôcť, aby tu Lorenofa nemohli len tak vypnúť. Vyzerá, že úzky zatiaľ, ale nebude zas taký veľký problém. Sumel tu totiž doportil tiež na pána. Setapol Kataomiho GPK a tu vyženie pre GH. Aj keď si tu teda ešte dovoluje do toho SF-ka si možno teda bude musieť chlapec akoby dávať trošičku pozor. To bude ale teda iba jedna ukradnutá Arcane runa, jeden vyfarmený stack premiéra. A inak sa tu bude celku intenzívne chillovať. Dávaj Lámič hoci kedy, keď sa ale priblíži dole, tam príde ten double slow a proste ten Kentaur ako nemá čo. No môže to teraz skúsiť, ako by možno tak ako zadupnúť, ale to už dokonca aj dával. Tam proste tu ako Dávaj Lámič sa bohužiaľ tu na main stage stáva celku free žrádlom. Jako Winter Wyverna a Lifestealer. To jako proste je štiplavé, no. Tam jako moc ako Kentaur neurobí takzvané nič. Tento pocit poznám. No ten GPK-ovi musím povedať, že dobré prispôsobenie aj tým, že si tam kúpil ten casuálny Orb of Frost. Jo, jako dobrá odpoveď na toho Úskyča, len aby tam jako mierne znížil ten healing aspoň. Uvidíme, jaká zbraň túto hru pre Nigmákov bude proste Lorenov. Ono často, zrovna na tomto tu TI, on býva akoby celku ich win condition, musím povedať. Často. Niekedy to býva akoby kľudne aj sumailné, že ne, Dávaj Lámič tam akoby poťahal aj nejaké tie hry, ale točí sa to často okolo Lorenova. Jo, čo tentokrát okolo toho Úskyča, ktorý tam mal akoby očividne ťažký meča proti SF-ku. Zrazu ako uvidíme, akú silu to teda bude mať. Glyfom si to teda Nigmáci pôjdu ako pozdržovať čo najviac. Ten Úskyč predsa len ako už ako má tam aspoň nejaký základ. Šestku si zatiaľ teda ešte ako nezobral chlapec. Aj GH využíva akoby pekne tú vyspu na to, že tam akoby normálne má maxované proste tie nuky. Tiež sa tu bude snažiť akoby do toho priniesť aspoň trošku damageu, keď už nič. Zase prichádza návšteva Miera, Lorenov príde tiež. No, tam môže skúsiť Miero nejaký big play, že by to tu nejak ako skúsil utnúť. A na toto si Lorenov dá pozor tiež. Žiadne blade maily na to, aby tam akoby mohol momentálne čo aj tú windu countrovať. Ako na niečo podobné zatiaľ to nebude Miero mysleť. Na GPK-ovi by som typoval, že z toho midu tu ako bude chceť urobiť taký ten ako viac hybrid build na nejakú možno Yashukaju, Blink a podobne. Dávaj Lámičku dáko ako hoci kedy sa dole iba tak ako ukáže z diaľky, tak proste tam dostane nasekáno. Zrovna hlavne tam Kiritič má akoby tú výhodu, že mu tam ako absolútne nevadí, že si tam ako vracia nejaký damage retaliatu, proste si tam akorát trošku menej lifesteal, nepovedzme. Preložene. Dáva aj keď sa tu akoby približuje pomaly k tomu, že tam bude mať aj na ten recept, na tú dominátorku vysnívanú, aby to tam mohol ako ketchupovať. To je príležitosť pre BB Teamy stlačiť celý ten spodok, ktorý nemajú teraz Nigma Galaxy ísť ako momentálne defírovať. Jo, tu proste sa môžu na to len dívať z diaľky. Vyspa Mirana je takéto ako awkward support duo v tomto tu, ktoré uvidíme, či sa túto hru vypomstí alebo nie. Tam není ten rozbehnutý akoby Úskyč tak moc svietivý v laning phase, není tam ani shutdownutý ten mid oproti tomu. Jo, trošku to tu pre Nigmákov ako stráca ten zmysel. Tu Omar pekne bude schopný teda posnajpiť jednoho kuríra. Stále netreba teda podceňovať to, že tam tá Vinda predsa len bude podľa mňa silnejšie carry ako Nikes. Aspoň no, ako záleží, má to celku ako dobrý matchup. Neskôr to samozrejme ako v nejakom late s nejakými Aganemami a podobne ako môže byť ako už celku ako vyrovnanejšie. Je tam ale trošku viac premenných. Omar tu medzi tým, dobre, tam akurát teda prišiel v Invize prekvapiť, tam mali ale akurát tú Sentrinu. Ja myslím, že tam GP keď na chvíľku ako zahliadol, že ho tam proste prišiel pozdraviť. Tiež tú Sentrinu našiel, zase tu je Dávaj Lámič dole, ale chudák problémov, kde si dokonca ide doportiť až domov. Ja myslím, že už konečne má tú dominátorku, takže aspoň tak. Sejva sa ale podarilo očividne snajpnúť pekne Sumailovi. No a Nigmáci sa toho tu akoby nebudú báť. Armleta tam je predsa len ako pripravená na Lorenovovi. Innerfire ako v toho Silencu si nezobral. GPK a tu dobre tu. A teraz ako Omar prišiel síce nachystať sám, tam není žiadny follow-up. Hlavne tam je Kataomič vzadu, ktorý ho tu pôjde skúsiť ako pohlodať. Dobre, ale Omar pochopil, že môže ako momentálne z tejto situácie proste vyportiť preč.
Midová väža síce bude ešte jakž takž ubránená, je vidieť, že tu ale aj Enigmáci pôjdu vystrkovať tentokrát zuby čo najviac. Na Mierovi už za moment to bude konečne teda dokončený celý ten Blade Mail. Jo, to je jako velmi podstatný item na to, aby tam jako ta Vinda nemohla dávat úplně nějaké to účko, aby se tam jako nezabila sama. Jo, na druhé straně dává už tu tiež má svojho Satyr Tormentríčka, že by si tam potom jako by mohl odťahovat nějaké ty wavy, farmit lesík, hrát trošku aj tu mapu, aby to tam nemali chlapci úplně zdarma a jakž takž to tu catchupovat. Je momentálně nějaké to 5 kg za tím Axem na druhé straně. Za mě ale Kentaur je jakoby oveľa lepší scaling panáček jako Axe. Ale jako samozřejmě záleží, jako to tu jako celé bude vyzerat. Dokonce tu Sumail na Caribindě, tentokrát to nebude ten běžný Maelstrom, bude to Specialist Array. A je trošku jako farming tool s těmi jako splitnutými hitmi občas. Zvedavý, či bude fakt jako rushovat nějaký Hydra Breath alebo niečo, aby to tu fakt jako sekal celé aj tým percentuálnym damageom. Alebo tam má by pre nás Sumail pripravené tentokrát niečo iné. Vidíme, čo nám tu chlapci preukážu. Moonlight Shadow prichádza ďalší. Omar to tu pôjde pred 12 minútou skúsiť skontrolovať. Save, no, dostane tam dobrý setup, sice cez šipečku, ale to bolo takzvané skoro na melee range, to jako nebolo nič úplne zas tak decisive. Jo, tuto hru je pravda, že Enigmáci budú jako veľmi dlhú dobu jako vyčkávať na to, kým tam už bude čas, že môžu ísť jako niečo setupovať. Jo, tam jako dávaj, je jeden z hráčov, ktorý by kľudne jako urobil blinku pred hodkom, ale uvidíme, či to bude úplne to vhodné. Kolorenov tam tiež nejakú tú blinku možno strčí jako nejaký tretí, čtvrtý item teoreticky, inak sa tam ale hnať nikto úplne dopredu od Enigmákov nebude. Kiritič tu ale ide očividne ako hitovat takisto kurva slušný timing na Radiance, prosím pekne. Jako tu spodnú linku tam jako jednoznačne predsa len rozsekali Vaypool, práve preto tam toho Nike'a do toho Kentaura mali. Jo, zrazu jako chýba mu tam nejaké to 6 kg na to, aby tam dokončil úplne celý Radiance, potom to tu začne zase rozcinkávat celé. Miero, ten tiež ako bude mať ešte nejakú tú dobu, kým s tým Blade Mailom sa dostane aj k blinku, potom to bude ale tá Deadly mašina. Potom sa tu k tomu dostaneme od GPK a to bude presne ten taký ten midový build, na ktorý sme zvyknutí, takže čo najskôr ako fakt Jašaka a hneď potom sa dostať nejakému blinku, mať tam akoby ten skoro instant requiem, skákať tam chlapcom na gebule, to bude ten plán. No, za mňa Enigmáci majú celku podstatné, aby sa tam, čo ja viem, iba na, dajme tomu na Mira nedostali iba k Eulu, dajme tomu, aby tam mali setup. A je to OK. Jo, jako neskôr to bude môcť robiť samozrejme ten Kentaur, ale inak to bude jako takisto podľa mňa celku podstatný element. Dávaj Lámeč vyzerá, že tam možno šetrí na to, aby tam kúpil predtým jako čo najskôr blinku túto hru. Tu jeho scaling game mu to jakoby trošičku jako spomalí, ale jakmile tam jako Enigmáci budú chcieť jako robiť moves a budú toho Kentaura chcieť jako potrebovať čo najskôr s blinkou, tak to dávaj Lámeč ešte doručí. Na to, že tu linku tam ani nemal úplne chlapec ako vyhrať. To, že tu už majú kluci takisto aj relocate, na to treba mysleť tiež. Lorenov s Omarom idú ale hantiť. Trošku awkward duo, teda Mirana plus Huskar, ale it's OK. Keď sa tam teda postarajú akurát teda o D-Ward, pretože už vedia, že ich tam ako bolo vidieť. Sumail vyzerá, že tuto ale s tým ukradnutým invizom. Jednak si pôjde zobrať tú šrajnu. Neviem, ako dlho tam bude chcieť vyčkávať chlapec, ale myslím, že s tým invizom tam nakoniec ako bude chcieť ísť možno ešte niečo pekne skúsiť. Sumail teraz zase ale okolo Sentriny sa tu akoby momentálne prešiel okolo Visionu a mu akurát príde počkať trojica. Sumail tu netuší, že tu o ňom chlapci vedia. Dobrou stranou sa teraz ale dostal preč. Sumail tu jako musí síce počítať s tým, že tam jako proti tej Mirane budú mať prostě někde tu kombináciu Sentriny, Obsky, vždycky jako pohodenú tu a tam. Blinka fakt na Davaj Lámovi online. OK, Davaj si povedal, že si ide na staré dobré časy pekne zaspomínať, že sa tu pôjde pekne rašovať Blink čo najskôr. A reálne Enigmáci tým pádom akoby môžu pekne hrať veľmi rýchlu dotu zrazu. Hlavne to potrebujú aj k tomu Huskičovi, aby tam teraz akoby podľa mňa mohli ako hitnúť tie early objektivy, aby tam nemuseli úplne vyčkávať potom hodku akoby na to celé. Jo, ja myslím, že to akoby môže dávať zmysel, pretože Miero takisto tam bude hitovať za 2 kg nejaký ten ako blink timing. No, obidva týmy teda budú mať tých svojich blink iniciátorov ready. Jo,
otázka, kdo tam najde tu lepšiu iniciáciu. Dáva aj teraz pekne za tu postará iba Dark Troll Summonera motou, aby sa to tu akoby trochu splitovalo. Miero správny čas na správnom mieste, už tu pôjde pekne. Sa ho dáva jeho creepa postará, dokonca na to využil aj ten Culling Blade, dobre. Bude to mať 70 sekúnd na cooldowne, ale úprimne to možno nebude ani zas tak moc chýbať. Jo, na Huskičovi medzi tým teda po Dragonlance to vyzerá, že to bude klasicky proste Hurricane Pajka. Na GPKovi už tu máme ten moment s Yashou Kajou. Jo, celku opatrná hra, ale musím povedať od obidvoch tímov. Nikdo sa tu zase tak moc jako extrémně nehrně dopredu, zkoušeli to tam s Moonlight Shadow a my akorát Nigma Galaxy, ale velmi dobrý jako defenzivní vision game. Tu teraz pre Boom Boys je to, čo ich tu jakoby udržuje celku v bezpečí. Nikdo tu nekomituje hlavně ani zas tak moc na nějaké ty early vešičky. Jo, ty midové tam akorát spadly, ale jinak sa to tu jako jakž tak žiba traduje zlava doprava. Medzi tým vás tu môžeme akoby krásne všetkých samozrejme teda pekne privítať. Už vlastne vám tu takto na to sobotné ráno vás tu jako zopár predsa len plní. Na tuto predposlednom dni TI sa tu predsa len dívame na momenty, ktoré budú samozrejme v tejto tu sérii zase osudné pre jeden z týchto dvoch tímov. Buď to budú samé CIS týmy po tom, čo vypadli Liquidi, alebo to ešte Nigma Galaxy dneska pôjdu zachrániť. Pre možno aj nejaké tie iné regióny. Vyzerá, že to Nigmáci zase pôjdu akoby teraz vytvoriť nejaký ten move. Dáva aj to tam skúsil. Nenájde tu ale blinkov chlapec nič. Jako dostať sa k tomu hodku aj tak ako nebude zas taký ako obrovský problém pre neho. Je to trvať ale dlhšie, ako keby to ako urobil samozrejme ako naopak možno. No, to bude aspoň príjemnejšie v niečom. No, záleží samozrejme, ako, či sa im tam ako podarí vytvoriť nejaké moves. Blink už je aj na Mierovi. Je tu online to najpodstatnejšie, čo potrebovali Boom Boys, aby mohli začať niečo hrať. Hydra Breath, fakt vyrašovaný pre Sumaila, takže reálne ten jeho Focus Fire to tam bude ničiť neskutočne. Jo, hneď potom by tam chlapec teda chcel urobiť nejaké to BKB. Začal tu ale Boom Boys nenašli úplne ten svoj opener. Z tohoto celého ale bude aj Infest bomba, aj s dokončenou armletou. Pekne si tam na to kluci počkali. A teraz je jako fakt obrovský timing pre Boom Boys. Pre Nigma Galaxy hlavne tam jako vymýšľať iba nejaké relocate do fightov môže byť proti tej Viverne a Winterkurze no jako neúplne príjemné. Ja som zvedavý, či ako toto Nigmáci budú schopní ustáť. Momentálne si tam teda vyskočia akoby kluci tu a zistia, že proste nenajdu absolútne žiadny opener. Veľmi dobrý defenzívny positioning momentálne od Nigmákov na to, aby tu fakt ako sa nenechali nikde vychytať. Žiadny veľký timing od Boom Boys využitý nebude teraz, ale už to bude aj s blinkou na GPKovi. Takže už je tam ten blink plus Yasha Kaja. Tu jako fakt reálne majú Boom Boys teraz ale úplný early go time. Pre tu 19 minútov majú fakt jako všetko. Hlavne aj tá Sumeličová vinda, tým, že tam jako vyrašoval ten Hydra Breath, znamená to preloženie, že za celú hru fakt jako sa nedostane k Hurricane Pike, takže sa tam bude spoliehať na to, že mu tam jako chlapci budú pomáhať. Bez tých forsiek proti nejakým tým Nikesom tuto a podobne by to jako nemuselo byť príjemné. Jako budú tam mať Hurricane Pike minimálne na Huskičovi. Zatiaľ to nie je ale úplne tak zdominovaná hra. Sumail, medzi tým tu pôjde skúsiť Kataomio proste nájsť, ten sa skúsi schovať. No, myslím, že uvidíme Hydra Breath in action. Do Golden Braceu mu tam moc nedajú, ale hneď potom to tam proste normálne sežere Vejpůl. U túto hru je celku jasné, že Golden Brace akoby to nebude úplne zachraňovať. Občas by to jako mohlo pomôcť, ale Big Tool to nebude. Jo, GH medzi tým tu so Souringom pekne, jeden mekáč akurát na nejaký ten jeden double burst heal a hneď potom už tak chce dostať k tomu BKB. Tiež tými vyspátkami tam pracuje na tom, aby tam proste aj farmil campy, aby tí Nigmáci pak ako scalovali. Nezabúdajú pak ako momentálne na to, že tam proste musia akurát eskalovať a úprimne tým očakával by som, že akoby s tou X kvadrou tu nájdu akoby momentálne viac moves ako 4 killy za 20 minút. Za mňa Nigmáci veľmi, až by som povedal normálne nonchalantne, elegantne a dokonale ustáli tých prvých 20 minút proti zrovna skvadre, ako sú Boom Boys ešte s takýmto draftom. Aj keď tam ako museli chlapci možno čakať na nejaké tie blinky, no zatiaľ sa im tam ako nepodarilo nájsť nič. No, Nigmáci sa očividne nikde úplne ponáhľať nebudú. Tu budú podľa mňa ako podstatné teraz tuto po tie po 20 minútové pick-offy, že to vždycky znamená akoby otvorenie možno nejakého rush potenciálu, hlavne pre Nigma Galaxy.
Jako hociaký pick-off bude znamenať pre toho Huskiča jako instantný go time, podľa mňa pre Rošana. Tormentor je tu samozrejme otvorený k tomuto tiež, ešte keď táto hra sa drží takto tu even. Tak zrovna takéto goldy tam môžu byť celku podstatný faktor. Zatiaľ sa tu všetci ale rozhodli hrať tuto o elimináciu, proste fucking farm game. Zatiaľ nikto tu jako nepôjde úplne vyložiť péro na stôl, tuto chlapci zatiaľ budú hambliví. Ani o žiadne veľké šrajny sa tu zatiaľ ako bojovať nebude. Omar sa už medzi tým ale dostal minimálne k tomu Eulu, takže to za mňa ako veľmi podstatný element, aby tam jako mohli takýmto jako cheap engageom prostě začínat tie fighty. Jo, samozrejme Aganem bude akoby ten ďalší krok. Jo, na Kiritičovi ma zaujíma celku tá itemizácia, protože vyzerá, že bude chcieť ísť ako hneď Agáč ako tretí item. Dává zmysel aj lepší akoby infest bomby, lepší cooldown. Občas tam môže jako zaliesť predsa len do nejakých tam jako Huskičov wind a môže to byť celku huge. Ale mal tam jako potom, jak som tam videl správne nakliknuté ešte to MK, čo presne proti tej jako carry windě by to jako potreboval. Tuto hru to bude podľa mňa pre Kiritiča trošku jako challenge tam vymysleť ten správny build na toho Nixa, ako to tu jako uchopiť celé. No a dávaj lámeč medzi tým, aj keď tam urobil tu blinku. Trošku možno zamedzil tou blinkou to, aby tu jako Boomboy sa zas tak moc hnali dopredu, protože sú zrazu trošku možno zraniteľnejší. Jo, ale nikdo sa tu fakt jako neženie nikde. Kľudne si dáva, ako bude chcieť počuť, kým tam bude mať dokončené celé to hodko. Jo, medzi tým sa tu Miero postupne bude chcieť dopracovať niečomu ďalšiemu tiež. A prvý krok pôjdu robiť teda konečne túto chlapci z Boomboys. A bude to rovno na Tormentra. S minus armorom pre nich by to malo byť easy peasy. Na vrchu ale vyzerá, že práve na toho Axeho sa možno dejú práve moves, nám to tu ako kamera neukazuje, ale tam pekne krásne Enigma Galaxy, aspoň pick-off za toto tu budú mať. A toto je pick-off, ktorý môže mieriť k Rošovi. O tomto som presne hovoril asi pred tými 2 minútami, tie moje slová sa tu plnia doslovne. Tým, že tam ešte Boomboy sa ukázali, že dole proste farmili predsa len toho Tormentra. Enigmáci sa tu môžu akoby spojiť pekne 2 a 2 a easily si môžu ísť po ten svoj prvý Aegis on the main stage dneska. Tým, že každé tieto tu jako loverbracky týmy tu dneska, ak si chcú zachrániť svoju cestu po Aegis, budú musieť dneska vyhrať 2 série za sebou. Final day je síce už zajtra, ale zároveň veľmi vzdialený. Z Aegisom to bude ale o niečo jako príjemnejšie teraz pre Enigma Galaxy. Pekne tu nájdená od Kataomiča, aj takáto tu sníknutá vardička. Čím viac sneaky spot, tým viac obvious na tý jaj, predsa len ako keď už tu hrajú akoby tí najlepší z najlepších. Toto tu sú už také tie next level shenanigans, že niekedy akoby aj tá najzákladnejšia varda je najviac OP, pretože ju tam fakt ako nikto neočakáva možno. No, za malý moment sa teda dostávame k tomu, že Kiritič bude mať dokončený Agáč, takže tam ako infest bomby budú môcť prísť fakt furt. Ja, potom vyzerá, že by chcel MK plus Basher, čo je presne taký ten ako dobrý man fight build. By som to tu nazval, aby tam mal nejakú tú odpoveď na tú windu. Nix má trošku problém, že on je akoby síce veľmi dobrý hrdina do Kentaura, ale potom ako v tom late, tak napríklad na ten jeho Agáč nemá ako žiadnu odpoveď. Ten Nix do toho potom ako nebude robiť nič. Jo, to je jako celku tvrdé, takisto jako Stampede mu jako extrémně vadí, takže ono je to jakoby trošku jako dvojsečná sekera tento tu matchup. No, ale medzi tým Nigmáci sa idú presunúť na to, sejvička si tu nájde Lorenov, tam skúsi chlapec vyportiť, tu dávaj, ale príde včas ešte 2 Kentaurami. To tam pekne zadupol aj so svojím malým bráškom. Veľmi rýchly Aganem si teraz ako pripravený pre Kiritiča, ale uvidíme, aké veľké použitie z toho to tu bude. No, tým pádom akoby to bude chcieť ísť ako využívať tú infestu čo najviac ako to len pôjde. Uvidíme, či na základe nejakého agresívneho vižnu sa tu podarí niečo vychytať. Si medzi tým Sumel vzadu iba farmy nenápadne enchentičky. To je tam ako opodál popravde Kataomi. Blinka, celkovo tá Winter Wyverna. Draft hlavne od Boomboys zamedzuje podľa mňa tomu, aby tu Nigmáci vôbec ako skúšali sa niekde ako hrnúť, aby tam prišiel niekde nejaký relocate, nejaké nenápadné pick-offy. Že oni vedia, že proti tej Winter kurze to ako je extrémne risky. Jo, ten čas, kým sa ale Sumail ešte dopracuje predsa len podľa mňa úplne k celému BKB, sú stále Nigmáci ešte ako zraniteľní, to je ako nežené. Jo, ani to SF-ko sa túto hru ešte zatiaľ ako úplne teda z toho midu zase tak moc neprejavilo. Je pravda, že tam ako ten timing ako ešte len teraz príde, by som to nazval.
Pozrite, ako brutálne vyrovnané toto tu vidí aj presne tuto Mr. Gaben. Pade na pade. Totálna even game za 25 minút. Tak to má vyzerať eliminačná series, ladies and gentlemen. Boom Boys budú ale ten prvý tým, ktorý si teraz nájdu konečne nejaký opener. Bude to síce iba na Omara, ten to skúsi ešte možno tu aj vyjumpovať chlapec preč. Úplne jumpičky mu tu zas tak moc pomáhať nebudú. Ešte tam pekne zdvihol Kiritiča Omara, len aby tam ako nemal nejaké tie bonusové healthy z Lázitu. Tu ale prichádza Power Rangers move od BB. Videli tam na chvíľku Davaj Lámu a hlavne ho tu nájdu vzadu. Aj. Rýchle reflexy, rýchle TP. Enigma Galaxy dostávajú trošičku facičku na ksicht. Skore sa nám ale teda pekne posúva dokonca pekne ku sexuálnemu číslu 6-9, aj keď teraz teda o 7:45 ráno, akoby tu u nás. Neviem, či to je úplne teda akoby ideálna hodina na takéto tu riešenie. Ja dúfam, že ale všetci ste tu akoby sa pekne teda vyspinkali, keď už ja nie, tak aspoň vy. Dúfam, že ste tu mali teda ako pekný spánok aj za niektorých nás tu ostatných. Vidíme ako tento tu predposledný deň na TI, keď už to tu pomaly vrcholí celé. Sa podarí možno ešte poťahať nejaký neskutočný storyline týmu Enigma Galaxy. Prajem im to jako srdečne neskutočne, tu cez Moonlight Shadow tu budú ešte schovaní, vidět tam práve Kiritič a ten stihol ale zapnúť rage pred tým silencom. Lorenov zrazu tu stratí Aegis instantne. Kiritičové reflexy, teraz to tu celé pre Boom Boys zachránia. Enigmáci si budú musieť teraz ako trikrát rozmysleť, či tu vôbec akoby chcú zostávať alebo nie. Tam majú síce akoby pripravený celku dobrý tento tu lane vision, tam vidia viac menej celý tým Boom Boys. Toto je možno dobrý opener, ktorý by tam mohol prísť. Lorenov nechcel sa budeme komitovať úplne s backupom, Sumel prišiel zase na druhé kolo a znova je tam Kiritič s rýchlym rage TP homom, proste dávno v bezpečí. No, horšie to bude mať save, ktorý tu bude Davaj Lámičom nájdený. Aspoň jeden support kill si tu teda pôjdu pekne Enigmáci pripísať. Niero tu pekne našiel bezpečný spot na odportenie takisto. No netreba predsa len úplne podceňovať aj to, že tu aj GH proste na tej vyspičke tam ako hrá proste čo najväčšiu farm game s vyspátkami. Už má proste pripravené backupo na vyspe, čo je celku huge. Aj keď sa tu Kiritičovi podarilo akoby ukázať, aké rýchle reflexíčky s rageom tu chlapec bude mať. No, bez toho by tam ako chlapec pravdepodobne stratil celku rýchlo život. Je pravda, že ale ani jeden z týchto dvoch tímov, ako tu zatiaľ by som povedal, že opatrnosť je možno druhé meno tejto tu hry. No, akože celku chápeme, že to je predsa len ako eliminácia, je to tu ako top 6, jo, postup do top 4. Jo, dneska ešte neskôr ako ďalšia séria, tuto je to ako lot of the pressure. Pressure on the line. Už tam je to dokonca GH, ten level 15 na ten ako lepší talent na spirit damage, takže ono ako už aj tie vyspátka začnú štípať, sice samozrejme to není úplne vyspa s nejakým ako Aganimom niekde na core, ale stále tie vyspátka ako niečo málo porobia. Je čisto otázne, kto si tu ako bude nachádzať tie moves s tým, že majú obidva týmy ako podobný initiate power. Na jednej strane to je proste akurát ako Stogodaxeo, na druhej strane je to Kentaur. Sú tam nejaké tie možnosti samozrejme navíc. Nejaká tá Infest bomba pre BB team, nejaká Winter kurza teoreticky od Kataomiho, to by mohlo byť to hlavné bombo kombo, ktoré by BB team ako chceli ukázať. Monštrózna Winter kurza do callu hneď potom, alebo naopak. Skôr akoby začať s tou kurzou väčšinovo dosť lepšie. Enigmáci idú zase s Invizom, ale na vrchu skúsiť hantiť, Davaj Lámeč, tu nájde zase opener, šipka príde hneď potom, easy peasy. Pre Sumela láziť z kilometra iba tým powershotom, to tam lázitol na pána. Blížime sa tu ale pomaly do momentu, kde tu Kiritič bude mať za chvíľku teda pripravené aj úplne celé to MKB. Trošku to tu zvopičie. Jo, trošičku tu začnú ako už ako evasion nefungovať a hlavne pre tú Windu to bude trošku ako smutnejšia správa. No, bude tam ako Sumel ako dosť zraniteľný na túto ako mistra lifestealerovského, takisto na nejaký ten jump. Na to, že ešte túto ako GPK má zajtra na rozky, tak je tu celku ticho ako túto hru. Jo, to celkovo sa tam ale BB skvadre ako za túto hru podarilo predsa len získať iba 6 kg. Nehrnú sa úplne zas tak moc dopredu, tam GPK očividne ešte bude chcieť kľudne urobiť nejakú tú linkenu za moment.
To reálne na tú linkenu už má. Zrazu ho nepôjde úplne vychytať ani nejakým ako možno Windranom tam ako z diaľky. Že to bude mať aj proti tomu Huskičovi neskôr. Toto je ale podľa mňa pre Boom Boys momentálne go time. Arcane runa spavnutá ešte pre GPK a je už ako úplná nádhera náder. Jo, Kiritiš sa tohoto celého teraz zúčastňovať ako zatiaľ momentálne nebude tam, ale predsa len za 13 sekúnd sa spavnuje Torment Tríček. BB tým vyzerá, že budú hľadať ale na vrchnej strane skôr nejaký ten pick-off. Momentálne mohli by tam naraziť na tú vyspu. Čiže sa tam ale dobre schováva iba pri tier 2. BB tým zatiaľ tam nepôjdu skontrolovať úplne tie vrchné miesta, kde to popravde Miero namaloval. Žiadny opener z tohoto tu zatiaľ teda úplne nepríde, dokonca tu GH fakt ako pôjde z toho urobiť tú core vyspu. On vie, že ako support vyspa teraz není úplne trendy, že to není ani úplne zas tak strong. Jo, nakoniec toho proste pôjde urobiť tú core vyspu tiež. Jo, zo supportu mu to možno bude trvať nejakú tú dlhšiu dobu, možno to nebude mať úplne takú plnú efektivitu. Vidíme, ako silné to ale tentokrát môže byť. Za mňa sú Boom Boys ako reálne online. Jo, druhý Rošan už je tam dokonca medzi tým spavnutým. Negmáci tu absolútne odovzdali túto ako tier 2. Jo, je tam akoby celku dobrý vision advantage ako pripravený ešte od Boom Boys, takže tam by to možno nebolo príjemné. Na Sumailovi medzi teda 9-sekundové backup už dávno je, blinka k tomu Ultimate Orb, k tomu teda potrebuje dokončiť takisto akoby pre neho nejakú tú linkenu, to by sa hodiť mohlo. Každopádne ani jeden z tímov sa tu síce ako zas tak moc neponáhla, ale príde mi, že Boom Boys si tam teraz akoby prídu možno po Rošana úplne zdarma. Ja myslím, že na tom Rošanovi už sú a ten Rošan už je pomaly dole, Enigmáci sa tu nestíhajú ani obzrieť zľava doprava. Kuro ich tam možno bude musieť ako trošku prefackať tentokrát, pretože ten Gold Lead ten sa síce momentálne akoby drží stále veľmi even. Zrazu tu je ale pre Boom Boys obrovská výhoda. Nike s 2 životmi. Cestu nakoniec teda pôjdu za 20 sekúnd, pravdepodobne teda skôr využiť niekde inde, nie úplne tam skákať dopredu z Winter Wyvernou, to možno není úplne ten najlepší nápad ever, tiež ich to chlapcov napadlo, dobre. Kiritič, keď je tu ako vyťahnutý na tom ide, dávaj ho tu zase skúsil, ale tu Kiritič má aj tie reflexy kobry, jak nikto. S backupom sa dávaj odtiaľ dostane, Stampede si tu chlapec teda ušetril. Tu ale normálne Kiritiča nejde prekvapiť. Na tomto tu Nike-síčkovi tie jeho prsty na Rage sú always ready. Aby tu po 33. minúte fakt ako si tu mohol nakráčať chlapec úplne bez problémov pre ďalšiu tier 2. Pomaly tu vyčistiť celú tú mapu. No, veľmi dobrý vision si tu hlavne Boom Boys ako celú dobu ešte k tomu držia. A Enigmáci zrazu ako s tým Huskar line-upom nedostávajú sa úplne normálne do momentu, kde by teraz ako boli zas tak moc scary. Je pravda, že tá Sumailová vinda ako krája celku bude. Tým buildom, čo má, trošku sa bojím, že to bude dávať menej ako taký ten Mjolnir Daedalus build, jo. I don't know. Nie som úplne najväčší fanúšik toho Hydra Breathu, ako úprimne, ešte keď tam ako na druhej strane sú Timbrovia, alebo takéto ako veľké veci, vôbec ne. Ktorú mi príde, že ale iba taký ten ako raw damage bude možno to hlavné. No, našli si tu, ale BB tým teraz momentálne opener. Omar tu bude chudák, Antený vzadu, Euli si môže dať koľko len chce, hneď potom bude proste vymazaný. Stihol popravde tam ako vyfarmiť aj ten Aganem, takže bude tam síce chýbať 45 sekúnd, ale to zase taký veľký problém to nebude. Medzi tým defenzívnym relocatom si GH pôjde zachrániť prdel, tam mohol možno počkať iba kým mu tam niekto príde na tether. Tu sa medzi tým presúva celá tá skvadra, toto pre Enigma nie je úplne dobrá správa a Vispa sa tam vráti naspäť, Sumail je tam síce opodál, ten tether prišiel včas, Miero misol tento tu timing, chcel nájsť ako Sumaila, dávaj medzi tým príde na druhú stranu GPK, ale takisto má ako prsty, ty vole s kobrou normálne spojené. Títo tu ruskí chlapci z týmu Boom Boys, tí sa s tým srať nebudú. Kritič medzi tým bude mať dokonca Davajla ešte zabitého, ten bude mať síce ako teraz momentálne buyback, keby chcel. Rovno po ňou ale príde, Winterkur za to bola zdržané, no a Lorenov zrazu padá bez buybacku, ten tam nedá nakoniec nič. Ejdi sú stále kluci majú, Miero medzi tým si tu dokonca do bezpečia pekne vyportí a nestratili tam Boom Boys zatiaľ nič. Ringmans tu potrebujú aspoň niečo nájsť, šipkou to tam prídu setupnúť pekne, Kiritič to vyžral na pána tým creepom infestnutým. On ani nemal rage, ale teraz tu ešte vymyslel, budú mať tretí plán, ako toto tu vyžrať. Ja myslím, že 55 sekúnd bez Lorenov a teraz budú ako Enigmáci ako velice smutným tímom.
chceli vymyslet velkou věc, nějaký ten cheese draft. No, tuto ale skvadra Boomboy sa nenechá chytiť vôbec, len tak, ani z diaľky. Už tam jako tým, že tam je Kiritič jako připravený už aj s tým Basherom, tam si ani ta Vinda fakt jako nemůže dovolovat prostě proti tomu MKB Basher, tam může z diaľky zkusit dávat nějaký damáž, nedává úplně zas tak málo Sumail. No ale Kiritič presne iba čaká, nakoniec tu dostane ešte Cold Embrace, nejakú nenápadnú forsečku. Banéru sa kluci ale nezbavia na Sumaila, prichádza Jamba, Sumail sa tu pomaly rozpadáva, dobré, defenzívny relocate, tomu tu kluci ešte možno na chvíľku zachránia prdel. Nič to ale nemení na veci, že tu Kiritič môže pekne, kľudne k Mimpeste iba chvíľku počkať, dohealovať to do full, za 20 sekúnd to mať znova, dokončiť aj tieto Turaxej, no a tu GH sa vráti naspäť po tomto save a už padá. Vibex síce bude mať momentálne pripravený, ale tu Boomboys môžu ísť ďalej. Lorenov je tu konečne síce spavnutý pred našimi očami. No nevyzerá, že by tu ale chcel Kiritič zastavovať na tomto tu Vibe Stealerovi. Uvidíme, koho manželku dneska bude schopný Kiritič tuto momentálne stýlnúť s tými rýchlymi reflexami. Je jasné, že jeho prstoklad bude určite príjemný. Panešnúť, ale toho Nike sa tam momentálne proste kluci nemajú jak. Dávaj Lámič tam čaká akurát na nejakú opportunity, že by tam mohol skočiť, mohol niečo nájsť. Dobre, šeklom to našiel nakoniec Sumail. Sejva boli kluci schopní zabiť, Bajbek tam prichádza dokonca od Vyspy, toto je šanca, aby tu niečo spravili. Nike sa ale otáča, Kiritič toto tu ale úplne nezvládne. Vypustený Huskič, zbaví sa aspoň toho jedného životu, otázka, ale čo bude ten druhý? Kiritič chvíľku to tu ako skúsi mlátiť, už sa príde pripojiť, ale do tohoto aj GPK a tu bude damage viac než dosť. Lorenov padá na 80, podarilo sa tam síce zabiť tú backlinku, popravde aj ten Axe je panišnutý. Sumail má ale v sebe teraz jedného nepríjemného chlapáka a ten mu to tu vysvetlí. Bez buybacku nepríde nič iné. Žiadny save sa tentokrát GH-ovi nepodarí. GPK si tu hlavne môže počkať, akurát kým sa tu tá Vyspa vráti naspäť. Dáva aj to tam príde možno skúsiť zachrániť ešte spolu. Popravde túto s tou Miranou tam nedali úplne málo. Myslú tam ten timing celkovo, ostávajú tu ale len a len tí supporti predtým, nech má pre Kiritiča na main stage v Šangaji. Toto tu je krása krás. Ultra kill, z ktorého môže byť ešte Rampage. On tam šprintoval, ale Omar mu tam proste ten Rampage nenechá. Hra je za mňa ale rozhodnutá. Omar ten proste tentokrát ako nebude rozdávať Rampage, len tak ho podal. Ale to sa tam momentálne budú môcť dívať len Nigma Galaxy, tuto z diaľky, budú môcť možno rozmýšľať, čo tu akoby vymysleť na ďalšiu hru. Možno Cheese cez nejakého Huskara nebude úplne to, cez čo to tam ako Lorenov bude chcieť môcť rozsekávať. Za mňa ten rozdiel hlavne urobilo to, že tam BB Team našli, aj keď tam ako prišli také tie klasické bany ako Viper a Sniper a takéto veci, čo by tam mohli byť dobre pri tomu Huskičovi, tak tam proste BB Team našli to SF-ko, ktoré sa ešte hodilo s tým minus armorom do tohoto celého. Ustál tam GPK normálne ten najväčší pressure a tu proste zrazu ako nedoručili Nigmáci nič. Túto Game 1 si pôjdu proste Boomboys zobrať. Sumail sa síce za 1 sekundu bude spavniť, tam ale není ani glyph. Aj keď tu chlapci ako nepíšu to GG, možno ešte tu trochu času na život bude, možno na jeden fight. No aj Kiritiča to už to zaujímať nebude, tedy ide proste kliknúť pravým, dokončiť tento tu trón. No nezaujíma akoby tuto nejaké killovanie. Jo, ten trón už je velice low. Kiritiča nezaujíma fakt nič, tuto nemajú chlapci čo. GG už je tam. Enigma Galaxy, aj keď to skóre vyzerá 13-14, ako velice close, tá hra bola veľmi ďaleko od toho, aby toto tu bolo close. Zvládli to tentokrát Boomboys bez problémov, aj keď to vyzeralo, že tých prvých 25 minút to bude proste iba tradovačka a ani oni sa nemohli úplne niekde zas tak moc ako tlačiť a ako urobiť veci. Tak všetky tie moves, ktoré skúsili Enigma Galaxy, skončili na tomto tu mužovi, ktorý tam teraz bol na kamere, na Kiritičovom, na Xovi, ktorý tam proste 2 engage, Rageom pekne otočil proti ním. Jeho tretí engage takisto tam akoby otočil Rageom proti ním. Jo, potom to bol GPK, ktorý stihol zapnúť to BK, bo predtým ako ten Kentaur tam ako stompol. A proste zrazu Boomboys outplayli totálne teraz ako Enigma Galaxy, ktorí skúsili jeden cheese strat, skúsili proste jedenkrát vyťahnuť Huskara ako SCčko z rukáva. Mysleli si, že tam proste GPK a nenechajú hrať Dotu, ale opak bol pravdou. GPK, ktorý má deň pred narodeninami, zase pekne tuto ukázal nám všetkým,
že proste tento tu frajer má v repertoári mnohé záležitosti, ktoré sa tu proste postarajú v klídečku o Huskara. On sám je celku ako Huskar enjoyer, takže vie, čo bude fungovať ešte k tomu. No a ja proste fakt ako smekám len nad týmom Boom Boys. Nigma Galaxy budú potrebovať momentálne nejaké to vzpruženie a väčšinou takáto jedna facka ešte on the main stage, ešte keď im Kuroky teraz tam akoby možno jednu výchovnú dá k tomu tiež. Myslím si, že toto bolo celku pekný showing toho, že tá CIS Dota tu fakt ako reálne bude to najdominantnejšie, čo tu ako široko switch up on the Centaur Iron build, right? Pôjdeme samozrejme akoby k mainu si to tu akoby pekne s panelom celé ako možno ako prebrať, ale tu toto bolo za mňa ako celku simple tentokrát. Jo, tu proste sa ako mohli Nigmáci snažiť koľko len chcú, zrazu akoby keď ten Huskič není ahead v takomto line-upe, tak tam ako zrazu proste nič moc ako nerobí. Proti tomu Nikesovi tam ako reálne nemali nič, tá Vinda ako môže byť v niečom OK, ale táto tam proste ako nezabije úplne celé. Ten Huskič musí byť akoby veľmi podstatný. Jo, a myslím si, že túto hru si ako Boom Boys fakt ako užili. Možno nie úplne tých prvých 25 minút, ale hneď potom už to ako stálo za to. Zase to budú 500 korunové, áno. Áno, Hajtrič. And then you haven't played your draft to move forwards across the map, to cross the river with conviction, to take down all these towers. Like, but if you look at the minimap state, like, obviously not at this clip, but there's still like towers alive early in the game when they should have probably been taken if you are playing a Huskar type lineup. Yeah, this was why I was so critical at the junction when Boom Boys, they showed the Wyvern and the Willow, and then on the Nigma side, they picked the Io, Mirana, and Centaur. I was really critical there because I felt like the Centaur was a bad pick. You pick the Centaur, they exposed the offlaner, he got countered right away with the Lifestealer, and the draft just became really difficult, and a lot of the bans were used to remove the mid heroes, and Loranov, maybe he felt like, I guess there's nothing else other than Huskar, then he just couldn't really find another hero. That's why it was really critical to actually pick the mid hero, in my opinion there. They had some options, pick a mid hero to counter the supports, and then protect the off lane hero there. Couldn't they just pick the Wind instead of the Huskar? And then you have two bans, you pick a mid laner, you just play like a normal game? They definitely could, but maybe they were worried because they had two supports, and if you pick two supports and win, you cannot change the win. The win cannot be moved around. Maybe you also can't change the Huskar. The Ember was literally right there unbanned. They could have just picked that and been way more stable. But I think he also mentioned probably they were worried that GPK would Huskar their Ember, so they were like. But they had Ember on. They had last pick of the second phase, so where they put the Huskar, they could have done Ember and then just yeah, they definitely could. They definitely could. There were so many options for them to go down, and I think as long as Nigma can have this conversation after this game, identify at which point in the draft they feel was more in conversation it might sound really good, but in execution it doesn't work out. And some teams they sometimes fail because the ideas don't match with the gameplay, and I think right now that is where they need to identify that and just throw this away, bring us back yesterday's playbook. On the bright side, Boom Boys had a smooth sailing, great game from them. MVP-wise, there's a lot of players you can make a strong case for. It is GPK that gets the overall last pick, so you could go for him, but Winter Wyvern for Kataomi, it is a signature hero for him for a reason, and this hero, we have seen this in the first phase of bans in the previous series at least once, and I think after his performance here in this first game, I would not be surprised to see it be moved back there in this series as well, because Rhea, you had a great game on this. It was smooth sailing. I really love Kataomi's Wyvern. I think if you are a support player at home and you want to learn how to get better at the hero, watching his replays is 10 out of 10 choice. Like yesterday, I was singing his praises. The way that this man positions is perfect. The way he itemizes, he usually always gets the rush on the Blink Dagger and then is able to get off the heals in the fights. He's able to get off the ults in the fights. The exact perfect targets that he needs, he will find them. And it also means that he can play back and in positions where the enemy will not be able to find him and start the fight, because Wyvern is probably your #1 target in most games. Yeah, this hero needs to be dealt with, and I think like the games that we see yesterday and today, somebody picks Wyvern and the hero kind of just like, nobody picks Puck, nobody picks Night Stalker, or even like some Snapfire. Like these are heroes that are really, really good against Wyvern, and all the games that it's been overall first pick,
it has literally gone uncounted. Yeah, and also it's like, I know this game wasn't like the most like, wow, oh my god, team fight game. Yeah, it but I was think not. if you are a Boom Boys fan, like you want your team to win in this style because they saw how Nigma was playing, they asserted their dominance, they knew exactly the timings, and when they wanted to win the game, they just won the game straight away. There was no messing around, there was no like accidental throw deaths, there was no like shenanigans in play. This was just oh wait, they're doing this? Whatever, we play our game, we win. So I think for Boom Boys, it just shows that they are still very, very strong. It would have been so easy for them to just start running at Nigma Galaxy to try and get kills because it did not feel like Nigma was going to give much gas back. At the end of the day, Boom Boys, they, as he said, knew what to do. There were a couple of moments. One player in particular did get a little bit of heat here on the side of Boom Boys. Ray, you're going to give him some more heat here. Well, no, not here at all. In fact, you said the support Kataomi is the MVP. I would argue it's Save. I asked for this compilation of deaths. not because I want to flame him, but because I want to show that this was literally the only play that Nigma could make. They would bring here. Look at this. They brought so many. All 3 cores are wrapped around this Dark Willow right now, and they're getting nothing else. Like, I think these were 3 back-to-back cores. They're using smokes, they're using moonlight shadows, and Save is always positioning himself in the more dangerous areas of the map to either break those or to draw attention on the map, whilst the rest of his cores can play like in safer areas. I think Save did a really good job of just dying this game, genuinely. That's what happened. Best +4 players in the world. That's exactly what they do. They always want to go to get extra information, to extra little things. So props to Save for making this life more animated than it was. Break the smokes, tank the ganks. He did a great job. You guys have no idea what he actually wants. He actually wanted the earn charges. Wait, no one's dying. I'll do it myself. Free TV. Oh my god. No, I think the game boils down to what we saw happening in the final stages of the draft, having the Huskar taking on the Shadow Fiend. Tigov, it's a matchup that we don't get to see every day. Yeah, I just want to confirm this is not a bug, guys. Look at that, game time 30 minutes. Your Shadow Fiend is 1-0-0. I promise you he's not AFK in the jungle. He's just farming, he's happy, he's living his life. And I just want to show that flourishing. It's just such a weird stat line for everyone. Like, Lauren and GPK for hero damage as well. At this stage of the game, the highest hero damage for any hero was like 8,000. So it's just, I just wanted to show the weird stats of this very weird game. It is a weird game. Props to them, they figure out the SF so quickly. We were like trying to figure out how many heroes can deal with Huskar. Like they need instant. to pick this, ban this. Everything happened so quickly and instantly clicked the SF. They already knew what was coming. They knew it was coming, and that it has me wonder, because we wonder like why pick the Huskar at that stage of the game. It has me wonder how much of this was planned in a way. You're going into game 1 of your lower bracket series. You know you're going up against Boom Boys here. So you're coming in with a crafted plan, Tigov. Do you think that that's kind of like the plan for Nigma Galaxy was too rigid and they stuck to it, even though it feels like this kind of figured out? Yeah, it feels like something where they had a conversation and gone, this hero forces these type of bans, this hero, and like they got to the position and went, okay, we're going to go for this because it closes out more heroes. And it just felt very textbook and very like something that you have over prepped for. Yes. Because like other teams in the draft, they let the draft breathe. When they get to later picks in the draft, they see everything. They find the hero for the moment. This very much felt like they were fixed on this idea in a previous conversation, and they were like, we're doing it. It's like it just didn't feel right. And like, it didn't really. When they picked it, we're not like the Huskar. We're just like, what the Huskar? Okay. Sorry, my apologies for your the displacement of your products there, but yeah, it just didn't feel like that impactful. So clearly, some prior analysis was incorrect, and just forget the Huskar. That was. I mean, it's also they got trapped with this Io Mirana. I think this support duo just doesn't really do much in the early game. I mean, we mentioned that they didn't do anything, but I think it's because they just couldn't do anything with the heroes. They tried to gank the Shadow Fiend. They just walked up, looked at it, and went. Yeah. How do you land the arrow? No, of course. That's why it's funny as hell, because the Marauder walked in to Moonlight Shadow, like stood next to Shadow Fiend for a second, looked at GH and went, and then just walked away. Yeah. What do we want to see game number 2 then, Rhea? Because it should be easy to just say, you know what, this is game 1. We just brush it off, go next. To be honest, I just want them to give their best. I think this kind of gameplay is like fine. This felt like, of course, because Boom Boys won, what they wanted, right? They know that this team on Nigma, they cannot outscale their heroes. They know that how to like block their plays from happening. And to be honest, Nigma probably could have been more like ballsy. And I think they won. I think they were scared.
in that case, I want they Nigma had to give a they little had bit more to- gusto. I don't know if they actually realized they needed to be ballsy to actually have a chance to win the game. They sat back and felt like they were saying that it's okay, we can go late game, but in fact they couldn't. Yeah, that's like what I want to see them just try and push themselves to their limits. Like, this is your elimination game for TI. You don't want to have regrets. You don't want to be like, oh, I wish we just tried to go for like one more smoke gang. Like, really push the limits of what you can do. Don't let these games like stagnate into what we just watched. And then we have to point out how the draft started, because we all know how it ended, and we did have some criticism. We love GH on his IO, don't get me wrong. But if you first pick IO in your team Nigma Galaxy, there is no flex potential there. And everybody knows that. And even though we love GH's IO, we know that right now he's stronger as a core. And that means you are spending your overall first pick, which we've discussed, is at the moment maybe in a stronger position to draft from. And you're spending it on a support IO. Yeah, I mean, as you see from the graphic here, IO is a common hero between both teams. Nigma, they want to take it themselves. I personally don't think it's too much of the IO problem, because GH is so exceptional at the hero, the best in the world over multiple years, that you probably can just find a different way to draft around it, that you aren't forcing yourself down this, last two pick situation that we have been, talking about for the last 10 minutes. So I kind of feel like that's fine because of how important the hero is between the two teams. Because if you do ban it out, suddenly you're letting through a Lina or a Bounty or a Tree or an Earthshaker or a Kodo or some other, TI winning hero to the other team. We're going to find out what's coming and who stays alive at the end of this series. Boom Boys 1 game up in this best of 3. And we heard yesterday from Kiritich, and we saw him on his lifestealer in the first game. He is having an absolute blast. He is so happy playing on the main stage of the International, and we see it back in his game plan. He just had the freest game. I think that's the best way you can think of to start your series here against a team that has pulled out some crazy moves. And on the side of Nigma Galaxy, we are waiting for those crazy moves, because game 1 was not it. Maybe we have to get some Enigma coming out. I know, I mentioned it before. It's just, I think that on the grand stage like this, having the power of the crowd helping you out, you need those big team fight ultimates, and you really can play on good vibes. And we know that for the Vi, even though he's tempered himself, we know that he thrives on those moments. They should try and throw them off. I think Boom Boys, Kiritich especially as a carry, when he gets a stable game like that, where there's no one threatening, pressuring him, he is very reliable. He will get the farm, he will hit his timings, and he will play exactly where he needs to on the map. When you throw him off, that's when we see moments of anger, like when he bashed his table. In that game, you had such a high-pressure team lineup on the enemy, right? They're running at him, they're under his tier 2 tower, they're forcing him to show up when he doesn't want to show up, and he doesn't know how to react to that. I really think if you throw off this man's tempo, that's how you get him. And this is with Sumail on Nigma, who's willing to play these carries like Clinks and Necrophos. Heroes that can be around the map, playing more like assassins or playing with boosted travel. You can definitely be more mobile and active if you want to be. Yeah, you don't want to get eliminated from the International with a game like that either. You need to show your best Dota, as Rhea mentioned earlier. Winter, what is the best Dota you feel Nigma Galaxy can bring to the table here? I think they just need to play standard, and not try to get into their own hits too much with some kind of like prep strategy. Just play. I think they're more than capable of just winning the game, just playing normally. Play to their strengths. Certain heroes should be prioritized more. The support duo has to be a very solid one, so to ensure that the early game, there's some stability in the early game, so they don't get pressured too much. I think they're just overcomplicating things too much in the last game. Sure, it's the first game. People will always say if you have an idea, you want to try something, always do it in the first game. You have some leeway. But right now in the second game, just go back to your roots and do what's worked for your team so far. Do what has worked so far. And so far, we have seen Nigma Galaxy do good work. Also, when they're down, we of course had them start this main event bracket run in the upper bracket, and they were coming out victorious, and that was a long series. They know how to come back after losing a game on this main stage, so I am not worried about that. I want to see them play their best Dota. We want to have a competitive back and forth clash, which we did not get in game 1, which is a shame. And hopefully we'll get our hands on that very type of Dota 2.
that will soon get on our screens. One game up for Boom Boys. Enigma Galaxy backs against the rope. Good speeches from Kuroki incoming, I would imagine, and heads together. Get the best strategy out there and just play some good Dota. And guys, just win. Easy. Enigma Galaxy versus Boom Boys. Game 2. And we're already quite deep in it, might I say. Enigma Galaxy Radiant side, Boom Boys Dire side. Enigma Galaxy overall last pick, and we had an overall first pick, Keeper of the Light. New one from Boom Boys there, and instant answer from the Ember Spirit. I think when we're talking about comfort on the main stage, Lorinov on the Ember, a lot of people have called him the best Ember Spirit of this year's International. And that is big praise considering the mid laners we've had on this stage, Tigov. Yeah, and now it's, when you pick it in this position, of course, against GPK, he will happily try and counter that to Oblivion. There's Slardars, there's Huskars, there's so many options. So we'll see where Boom Boys go for that. But yeah, the Keeper of Light, it was banned in the first game. Very high priority throughout the entire tournament. So also interesting to see what type of partnerships Boom Boys are going to present with that one. Of course, there's so many options. Mainly, I actually prefer Coddle for the sustain and push forward. I don't really look towards the hero now for like, oh, you need the chakra combo. Oh, like I'm not trying to pick like Ember Coddle. I'm just like, go forward, run through the map and just kill everything. Yeah, but at the same time, I do feel like when you mention these counters, this hero counters to the Ember in the lane, they don't really like playing with Kotal. Like, sure, the heals are, like the chakra is not just the hero, but you do want to have someone that you can play with in the early stages as Kotal. And I do feel like some games that I've watched when you have Kotal with, for example, with Huskar, they don't really do much together. They haven't banned Slark on Nigma, so... Oh, that's one we've been seeing quite a bit in that mid lane against Ember. Yeah. Successfully so, of course. And also is the same draft that happened before where Boom Boys first picked Coddle, Aurora picked Ember, then Boom Boys picked Slark +1 as a response. Personally, I've only enjoyed seeing Slark with Io. I think otherwise the hero, it doesn't necessarily ensure you're going to win your lane. Like if you play Ember versus Huskar, the Ember has to do gymnastics around the mid lane to try and like drag waves and stuff, right? But even when I've seen Ember face up honestly against Slark, sometimes it can still go even. Vision game 1 against Spirit in the upper bracket, no one put on a bit of a clinic at shutting down the Ember. Yeah. But the laning phase, I do feel like it's not really the be-all and all. As long as you have a draft that can allow you to play later in the mid game with your support, your Ember has something to do. You can lose the lane, it's fine, it's not the end of the world, and you can slowly find pixels on the map, like with Mirana, you can walk around, chains, arrow, get a kill here and there, then you slowly come back into the game. Oh, they've gone for the puck, right? It's a hero that can play very nicely into the Ember. It punishes both Ember and Mirana, who are ability-based heroes. Yeah, very good with the Kotal, you can chakra and abuse the puck even more. A very honest mid matchup. Yes, yeah, it's so much nicer than that's what you want to see. A real game, you know, you want to see a real game. A real game, a real mid battle between Puck and Ember Spirit. Let's see though, I mean, I'm sure they're going to get some helps from the side lanes, already having Keeper of the Light and Mirana there. And now the Undying here on the side of Boom Boys. A lot of aggression in the early game. Like Undying plus Puck. Basically, in all the early team fights, in the rivers and everything, you put a tombstone with a coil, you're going to win those team fights. But there's also the flex, right? The idea that if, you know, Soma wants to take like a Tiny or something here, now you're potentially playing into Undying offlane with a Keeper like, you know, 4 position, and you're going to get completely shot out of that lane. You cannot even go near it. I think they cannot really pick, or they shouldn't pick the carry here, unless there's something that can deal. Okay, they go for the SF, so they're not worried about the Undying going to the off lane so much, but it is still indeed a very strong lane, Undying off lane with the Kotal. Like it could potentially cause some problems for the SF, but Shaman this is not a very, very common hero. I guess they just wanted a Hex against Puck. But then why not go Lion? I mean, Omar has played it so far in TI, so most likely just the 4 position, and he'll be running around and hoping to stop the Puck. I mean, to answer the question, why not Lion? I think laning phase wise, Shaman is more solid against the compared to the Lion. And the other thing that Shaman has here is you can actually kill the tombstone with your snakes. So that's like some added value there. It's so annoying thinking about this lane. It's going to be like loads of kill threat if you don't pick the right hero, because I see these supports. I want to pick Lycan, but I don't want to do that lane.
I'm wondering if there's ways for them to pull and get advantage out of it that way. Because whilst Ace struggled on the hero earlier, it felt like these summons were still such a pain in the ass. It doesn't matter anyway. They'll pick Underlord, which is much more sturdy. And the Axe Rush against Ember is so good. He does get bullied by the SF in the lane. And with Kotal, like some supports can allow the Underlord to play the lane, like Underlord plus Rubik, Underlord plus Lion, any stun. But with Kotal, it can be quite complicated. They're gonna stack though. I mean, that's mainly where Mirana, I think, helps the Underlord pick, right? Because Mirana isn't this like explosive kill laner. It's more like a lot of chip and poke over time. So Underlord, by the time you get to level 3-4, you'll have your point in pit, and then you can distance yourself from the Shadow Fiend. I mean, Boom Boys, their entire draft, it just feels annoying to kill. You jump a guy, there's a Tombstone saved from Undying, or there's a keeper like Hill, or Puck has an Aeon Disc or some Yules or whatever. Underlord with the auras, it's really just obnoxious to fight into. So Nigma Galaxy, luckily for them, they do have very clean damage once they find a hero. It's just a matter of like, just pretty much stop Undying and you can burst anyone. And that is hard. Like, their initiation being like Hex and Shackles from Shaman is just going to be completely stopped by Undying's Shard Tombstone. So but it's hard to kill this hero too. I think when you can react to any go with Underlord Portal, and like if they're also playing the map correctly, you have Puck coming in to punish as well. It's so quick how fast Boom Boys can collapse onto a fight. Yeah, I can see what you're saying here. Like, it's gonna be more complicated for Nigma to play the map and run finding kills, whereas Boom Boys, you have the global presence of the Underlord. It's easier for you to set up. And right now, the team fight, they also have very, very strong team fight with Undying and Puck. That's why you always need to kind of respect the Mirana. So like the map play of Nigma, even though it's quicker for Boom Boys to get around, like you are going to have the invisibility, the speed to play on the runes. If you set up the Mirana at the rune with the Shaman, you get the Puck kill, it's going to feel quite nice. And they do ban out the Enigma on Boom Boys because Divide does have last pick in draft priority. So based on the last game where he kind of got sacrificed on a Centaur, now he's going to see all 9 heroes in the game before he locks in his own. Yeah, you need that X factor, I think, in a game like this. What is still in the pool that would lane nicely? We only know so far that it's going to be the Undying he lanes against, but of course, by the time Davai gets his say in, we will know which hero Kiritich will play against him. And normally you go for a ranged carry when you have the Undying to lane with. There's a lot still in the pool. Yeah, you kind of need some stunts. I don't know, like, there's still Win. TA. There's Lina still even in. The TA is still available, but yeah. There's so, I mean, like World Choice at this point. There's a lot of heroes, but I would prefer something that has some stuns. Like they do lag. Yeah, of course, stuns. They do lag a little bit of like. Oh, Tiny, that's good. Tiny has stuns, not ranged though. Yep, not ranged, but has stuns, so he takes one of the boxes at least. Yep. Yeah, I kind of forgot they were lacking stuns, to be fair. I look at Puck, and I see Puck, I'm like, she does everything, it's fine. But yeah, no, that does kind of complete the draft. And it's the issue of having Kotal and Undying as your double sub, right? You do lack stun, so Tiny does nicely to complement that department. Let's take a moment to appreciate how much bonus time Nigma Galaxy still has left at this stage in the draft. They've only used 20 seconds of it so far, meaning that the game plan and the draft has played out in a way that maybe they were very comfortable with. And they get a lot of time to think about what they want to do with this overall last pick, is why you see Divide talk here, because he gets to decide against the Undying and the Tiny, what does he want to lane against? What would you want to lane against? No one wants to lane against Undying. Yeah. That's fair. But you could have to. I might just try and buff up like the damage from my Shadow Fiend. You could pick a Slardar, and then it gives you your ability to take your Roshan. You're going to have your Shaman help you take towers. I think it just gives you every tool you need to do objectives. Yeah, I mean, the thing with Device, like, you can Slardar or you can, like, Night Stalker for, like, the meta, or you can do, like... Yeah, actually, no, to be fair, I think I like Night Stalker a bit, just for, like, the Puck and the fact that Undying Coddle, just, you look at them... I would love that, genuinely. Yeah, and you just keep chasing them down, and then you give this, like, insane vision for Shaman to find the jump. So it's like Divide will then complement the lack of, like, clean initiation from Nigma, because, like, one player, he can fix it for his hero. But there's also, like, he's such a specialty player on, like, Primal Beast and stuff. Like even into Tiny, he doesn't care. So he might be like, you know what, guys? Trust me, I can do it. This is the game. I think Night Stalker is, like, that's where my head sits. I mean, does he... Oh, there's no Timber. I was going to say. Yeah, that's gone, that's gone. 3 strength heroes. I think you can trust your Shadow Fiend to be able to kill Tiny. It will be the Slardar.
Yeah, it's a very, very nice pick to complement the whole lineup. They're just thinking because they're worried about lane, because Undying is very annoying for Slardar. Is it too annoying? Only for the early stages. Okay. I think later you don't really mind it that much with the sprint and when you have your BKB especially. But in the early game, it is very annoying. But I do like the pick. I like the overall setup here. I think it's back to basics for Enigma Galaxy. The last game, it was maybe a little bit too cheesy for me. This time they're trying to play normal Dota. They have the SF minus armor, Slardar minus armor, a lot of damage. They have some team fight with the Shaman. They have some good stunts with the Ember Spirit and the Mirana. I think their draft takes a lot of boxes and I like it this time. Yeah, I agree with Winter. I feel like Enigma has just improved that. Absolutely. I guess I'll ask that as my first question. Would you like this to be a 2-0, or do you want these guys to put up a bit of a fight? Хочешь ли ты, чтобы это была серия 2-0, или пусть они посоревнуются с вами? Я хочу, чтобы это было 2-0. I would like a 2-0 for sure. I thought you would. All right, well, let's talk a little bit about this team. Enigma Galaxy is a team that a lot of people, maybe don't respect enough, maybe don't research enough. It seemed like you guys were extremely ready for this match last game. Did you prep a lot? Were you ready to come in? Многие недооценивают Нигму как соперника. Подготовились ли вы к ним специально в этой серии? Мы больше фокусируемся на своей игре. We are focused on our own game more than preparing to some particular opponent. Oh, so you don't care about them at all? То есть вам все равно? Да? Yeah. Damn, God damn. Okay, no problem. Can you talk to me a little bit about Puck? We're seeing a resurgence in Puck now. Nisha Puck came back. Not as good as GPK. But what do you think about this hero? Why are we suddenly seeing it again? Много Пака в играх. GPK на нем играет, Ниша на нем играл. Почему мы так часто его видим? Хороший герой. Just a good character. Just a good character. No other reason. Никаких других причин. What is your favorite color? Какой твой любимый цвет? Зеленый. Green one. Green, it's green. We got an answer, ladies and gentlemen. Let's go ahead and get into the game. Oj. Ladies and gentlemen, nazdáreček všetci pri tejto tu Game 2. Spoločne sme sa tu akoby teraz ako stretli a možno pôjdeme akoby buď pochovať nejaké tie posledné tuto ako poloeurópske nádeje, nazvime to skôr teda akoby mena, ale konkrétne uvidíme, či to tu BB tým pôjde rozsekať. Popravde sa mi ten nigmácky draft páči. Jo, reálne to má toho Slardara, ktorý síce bude ako na linke možno ako trpeť, ale má tam Shadow Shaman Slardar. Jo, do toho tam má ten minus armor aj od SFK Slardara navíc. Aj ten Ember bude tým pádom dávať viac, majú tam agresívne support duo, čo Nigmákom vždycky extrémne svietilo. Jo, na tomto tu turnaji, oni keď hrali proste tie agresívne duá, tak to proste svietilo neskutočne. Omar tu teda akoby pozná, že do Shadow Shamanom akoby
zo pár zombíkov mu tu pravdepodobne rozseká ksicht, kláda mu pristane na ksichte, pasívka by mu mohla zachrániť prdel. Omar je schopný ešte prežiť, Davaj Lámic sa tam zbavil takisto akoby ostatku zombíkov. Omar tým tam bude teda relaxovať diaľky, tam si musí dávať pozor možno iba na nejaký ten decay, dostal tam ešte ten jeden, ale tesne ho to nezabilo. Ten level up mu tam reálne zachránil prdel. Žiadne veľké killy sa tu ale zatiaľ ďalšie aspoň teda nepodaria, zatiaľ to budú mať stále BB tým ten jeden jediný killeček. Uvidíme, k čomu sa tu ale teda celkovo akoby dopracujeme. No, príde mi ako, že BB Squadra má ako to kombo s kotlom bude fakt nechutné, ako jednak aj ten Underlord bude dole otravný. Portenie po mape je ako ďalší element samozrejme, ktorý tam poznáme. A ako jakmile bude ten toncek, čo je online iba s tými dvomi itemami, tak tam ako tá mapa bude pre Enigma Galaxy ako extrémne nebezpečná. Jo, GPK a takisto ako deň pred narodeninami podľa mňa ako dostať ho tu z jeho puka bude ako trošku problém. Slardar je na to možno OK setup, ty searing chainy by mohli byť fakt ako good do nejaké ako šipečky, nejaké insta-hexy na toho puka tam majú ako dosť answers. Davaj Lámič medzi tým sa tu dobre teda vyhne akurát tomuto tu pokusu. No, Undying plus Toncek by tu mali ako ten vrch zvládnuť podľa mňa ako bez problémov. Tam si myslím, že ak sa tam ale ten Slardar dostane ako celku decent farme, tak sú na tom ako Nigmáci skvelé. Ten midový matchup tam ako Lorenov na jeho domácom Embrovi, na ktorom proste ho vôbec nevidíme, pretože to skoro vôbec neprechádza. Teraz majú konečne fakt ako Nigmáci line-up, na ktorom podľa mňa môžu zažiariť. Tu možno čakajú Boom Boys na jednu facičku tiež. Viem dúfať, že tam Kuro nadelil nejaký poriadny speech. Ako tam kluci tí kritiči akoby trochu pôjdu na hľad a tam Kataomič medzi tým sa dobre nechal zabiť od toho Petra Žaluda jednoho. Ešte tam ale chlapci budú mať z toho aspoň Tombstone dobre zahrané síce od Kataomiho, ale vyzerá, že ten Toncek možno z tejto šlamastiky ešte ani nebude schopný úplne odísť. Blok tam prišiel tiež na druhej strane save má, ale tu je double kill na tom Kotlovi. Tam zabili celú tú safe linku ako reálne. Tu sa ako dejú veci všade a vyzerá, že táto tu ako druhá hra bude teda ale explozívna rovno od začiatku. Na vrchu to vyšlo týmu Enigma Galaxy, dole pôjdu dominovať Boom Boys, čo je trošku naopak, ako by sme povedali, ako by podľa tej Undying linky a podobne. Ale ako Kotl plus Underlord, to je ako sila sama o sebe, to je ako by som nepodceňoval ani z diaľky. Četaj, keby ste mi akoby teraz akoby mohli napríklad na tie tri platformy ako napísať napríklad nejakú tú jedničku, keď ma ako počúvate. Jo, určite kto napíše jedničku, tak sa mu tam predsa len o 6,9% instantne zvýši žilnatosť a bude určite spokojnejšia aj jeho polovička v živote. A keď ju ešte nemá, tak ju ho trošku skôr nájde. Šabové tam skúsil mute off mic, iba tak ako na random medzi tým. Jak to skúsil. Oh boy. Tak jo, chat. Cez túto hru, ako na ktorú sa ale brutálne teším, mi má prísť, ale takisto aj nákup, ktorý som objednal na najskoršiu možnú dobu, kedy mi mohli doručiť nákup, a to bolo že vraj 8.45, ale už mi tu píše, že to bude až 9.05, takže to by mohlo byť OK. Tak sa tu poďme sústrediť na dotičkenzy. Nádherne sa tam Eitridge o ten chat stará. Milujem to. Nám ide Omar, teraz dobre postrážil, aby tu ako GPK nemohol úplne žiadnu turunu mať, keď tak. Jo, za mňa fakt majú Enigma Galaxy teraz ako veľmi brutálny line-up. Aj keď ako BB tým to nemajú zase tak ako úplne slabé a majú to akoby decentne spolu synergické. Sme tu videli práve rotujúceho Omara cez tú ako jednu defenzívnu vardičku. Ten rotuje smerom dole, vyzerá to, že možno na tú Wisdom Shrine v 7. Záleží, či toto bude ten move.
No, BB tým sa to úplne neboja, dokonca tam pôjde Illuminatom to tu akoby proste vyskautiť túto plán. Omar nakoniec tam nechal teda akurát jednu obsečku, blíži sa tam takisto aj ten Embrož, tu dole sa budú diať veci. Enigma Galaxy nám musia pekne ukázať, čo je ich sila. Omar pekne tu setupne akurát tú šipečku z diaľky, nazdar, pane safe. Rýchlovka. Wisdom Shrine by teda tým pádom mala byť dokonca pre toho midového Embra. Lorenov tu bude mať priestoru viac než dosť. A nemajú tu nič na prerušenie akoby tohoto tu celého TP Home. Na druhej strane, ale hlavne tú Shrine zase má Davaj. Toto je dokonalý začiatok, úplne to, čo presne potrebujú GPK. Tu medzi tým sice pôjde teda ukradnúť aspoň túto jeden stečík z druhej strany. Ale pre Enigma Galaxy toto je presne ten dokonalý základ, čo za 7 minút potrebovali. Tu ešte možno iba nejaká tá ruská Dota nebude dominovať všetkému. Enigma Galaxy túto nádej ešte budú držať pre celý svet momentálne. Against the world. Miero sa tu s Underlordom ani neviem akoby odkiaľ objavil normálne na leveli 4. Proste ešte tu zrazu Boomboy sú tu v štvorici. Miero sa tam niekde zobral, on viem, že ako dole asi pravdepodobne nemôže leniť a nechce tam úplne odovzdávať killy, ale gangovať tam midového Embra, to je trošku ako next level shit. Sumejlovič tu medzi tým bude schopný, ale dokonca si tu pak ako v 8 minúte celú tier jednotku vysekať. Spodná linka viac menej, ako dá sa povedať single-handedly vyhraná týmom Enigma Galaxy, tam držia aj ten lead. A Boomboy s takýmto ako line-upom, to ako si myslím, že teraz budú mať možno problém. Omar s dlhočízným jazdíčkom, chlapec vie ako na to setupne to znova, čo som vravel, to sa tu kurva plní. To support duo, keď fakt ako tam hrajú dvoch panáčkov, ktorí hľadajú killy, tak to je proste normálne tá next level vec, ktorá na tomto tu TI bola podľa mňa úplne tá special záležitosť pre Enigma Galaxy. No to je podľa mňa tá ich cesta kľudne možno ďalej. A myslím, že to v tejto Game 2 chlapci akoby pekne krásne chápu už aj tiež. GH tu medzi tým prišiel skontrolovať, či tu náhodou nie sú steky, už tam ako jeden Juicy našiel. Šipkou tam medzi tým teda pôjde ukradnúť aspoň jedného krepa z toho, zrovna ukradol toho malého satyra, takže nebude asi úplne nadšený. A počkaj teda, ale Starstormov možno môže ísť po tie väčšie. Má ho tam. Pekná práca GH. Veľký paradajkový Hellbear išiel na jeho stranu, aj tie XP z toho tam predsa len ako pošeruje, tou ďalšou šipkou tam teda už bohužiaľ nič netrafil. Problém je, že tu BBT majú fakt ako dookola nekonečno money, to je ten efekt toho kotla, ktorého tu proste budú mať. Jakmile tam ako budú mať fakt ako túto hru trošku online puka, neskôr online tonská, ten line-up sa akoby celku spojí. Príde mi, že sú ale s takýmto line-upom ako neodniesli BB tým úplne to, čo by chceli za tých prvých 10 minút. Majú to tu fakt ako Negmáci podľa mňa rozohrané dokonale. Tu ale ako celkovo je tu precedens. Tu je dôvod, prečo Lorenopovi nikto nenecháva toho Embra. Ten Sápek vie na tom Embrovi normálne vymysleť neskutočné tie mordy. Zatiaľ to ešte nebude teda úplne so Spirit Vessel timingom, ale vyzerá, že to tu bude ako velice rýchlo. Desiatková runa, bojovať sa tu o ňu bude, shield runa je tam ale práve pre koho iného ako Lorenofa, rýchle prsty sú tam, Dreamcoil ho tam síce bude držať, tá šipka tam ale príde takisto, zase krásne supportiť to setupli, Requiem príde tiež, bude to Requiem pre GPK a rovno pred jeho narodeninami. Jeden snipnutý kurír ešte k tomu sa Lorenofovi podľa mňa akoby bude celá celku dosť pozdávať. Krásne, hlavne tu Negmáci proste zase prišli akoby všetci piati poctivo na tú desiatkovú runu fightiť. Majú tu bardy pripravené a Lorenov začína už tam ako niečo pomalinky setupovať v diali. Hlavný objektív je ale predsa len tá vežička, tá tam bude pomaly ale isto padať. No, to sa ale postarajú pomaly iba tie bardy. Negmáci tu medzi tým pôjdu ešte skúsiť kľudne chaseovať ďalej. Lorenov si rád pôjde po miera. Má vzadu síce túto chlapec svojho saveovského Gandalfa bieleho. Bardy nakoniec teda sami o sebe nestačili úplne na to, aby to tu bolo celé. GPK si tam ešte niečo prišiel teda polázitovať, aby sa nepovedalo tu, ale proste jakmile sa toho fightu vždycky zúčastňuje Sumail a príde tam hejtovať za rýchlou Dragonlancou. Ani žiadny proste túto Mask of Madness. Mrdať, rovno Dragonlanca na staty. Jo, ešte ten attack range tomu navíc. Aj keď tentokrát sa to nepodarilo úplne nikmákom dopušovať celé. Aj tak to mal ako dobrý commitment, by som povedal. No, tiež akoby tam majú akoby trochu čakačku na to, aby mohli akoby tú plnú dotu hrať, keď tam budú mať ako na Slardarovi blinku. Jo, neskôr možno na tom Shadow Shamanovi k tomu, potom nejaká Eula od Mirany.
Zatiaľ im tá kombinácia šeklu plus šipky tu už ako získala viac než dosť. Opravde ten 2000-ový gold lead je postavený na týchto tu základoch. Za 6 kg by the way sa tam teda približuje Blink, takže tu ešte chvíľku budú mať ako BB tým od tohoto tu ako chvíľku čileček. A idú tu hľadať Boom Boys dole momentálne niekde ako farmiaceho Sumaila. A ten farmí pekne na tých najvzdialenejších kempoch. A nenájdu chlapci nakoniec nič, len smrad, len tú pripravenú tier jednotku, ktorú tu samozrejme Boom Boys pôjdu akoby uhlodať. To ako ne, že ne. Nám tomu ako nezabráni samozrejme nikto, medzi tým si tam ale Lorenov aspoň teda ušetril nejaký ten invizeček. Majú tam nekmáci pekne 3000-ový gold lead s týmto tu line-upom. Slardar, ktorý mal trpeť, má proste 5000 net worth, má o 1400 viac ako reálne ten Underlord, ktorý tam mal dokonca kotla. Tam by akoby síce možno nejaký catch-up game cez množstvo stekov ako malo byť viable. Je pravda, že ten kotl akoby tiež až neskôr je vidieť väčšinou ten faktor potom. Nekmáci ale podľa mňa tu môžu ďalej tvoriť záležitosti. Na vrchnú stranu vyzerá, že práve toho Tonska by možno ako v tejto dvojici to ako bude celku tough kill, ten 2100 HPčkový cápek. No Undying ako to možno už bude o niečo krajšie. Lorenov už videl, že tu niekto musí byť, Kataomič bude ten target, tam nakoniec mu netrafil teda úplne ten engage a neviem, či ho úplne chcú, nakoniec ho chcú. Majú Spirit Vessel, majú tu aj Slardara navíc, easy peasy. To je toho Tonska, by ako s tým z minus armorom ako určite upleskali. Sme 13 minútov teda využitý ten instant respawn na Undyingovi, vrchnú väžu, medzi tým pôjdu Nigmáci proste easily uhlodať, s týmto tu Boom Boys nepôjdu robiť nič. Ten základ je tam ale fakt vybudovaný na Nigmákoch nádherne. Zase tí supporti, ktorí sa tam ako dobre pohybovali po mape po early game a zrazu tá hra je úplne pod kontrolou, tam je proste 4000 gold lead. Aj tá Blinka podľa mňa na tom Shadow Shamanovi akoby bude mať insane timing, obidvaja supporti, hlavne sú tam také tie ako pozície 4, teraz by som akoby povedal pre Nigmákov aj týmto tu. Nakoniec tam dokonca Omar pôjde urobiť Etherlands na pána, aby tam mal ako ten giga veľký cast range. No, takže to nebude úplne Blinka, tu bude zabezpečovať práve ten Slardar. Teda, že o 14-kovú šrajnu tu nebudú mať ako Nigmáci úplne záujem fajtiť, si tu Boom Boys ako pripravili normálne štvoricu, aby tu boli 100% ready, nikto tu ale nepríde. Celku ako time wasted pre Boom Boys, nebudeme klamať. No, well. Za chvíľku príde ale timing na obidve strany. Kiritič tu takisto bude hitovať 15-minútový Blink spolu s Echo Sabrom. Takže zrazu ako pre BB Squadru to bude podľa mňa tiež celku ako go time dopredu. Underlord sa to vždycky bude môcť akoby pripojiť k tomu. Sumail medzi tým už má teda po Dragonlance aj pripravenú Yashu. Veľmi dobrý ako early build aj na nejaké to fightenie popravde. Chce teda uprednostniť Mantu čo najskôr, predsa len proti Underlordovi, aby tam mohol ako vyskočiť Speed of Merisu, proti Silencom tomu, proti Solar Bindu. Jo, Manta sa ako bude hodiť, ne že ne. Už tam máme online aj ten Eul. Veľmi dobrý timing tu ako vyťahuje takisto aj Mr. GH. Mirane tam zrazu s Eulom už môže tvoriť aj hru naproti tej prvej hre s nejakou tou vyspičkou, kde musel byť akurát za niekoho prdelou. Teraz už tu môže byť pán on sám. No, na Lorenovovi tentokrát ani neuvidíme žiadne úplne greedy buildy. Odpušoval mid, na vrchu mal ešte pripraveného Revenanta, takže tam ako rovno pôjde toho Embra proste využiť na to, aby tam išiel tie dve baby popušovať. Scaling jeho, ako podľa mňa pôjde through the roof a úprimne vždycky, keď som videl ako Lorenova na Embrovi, tak tá hra bola proste absolútne jeho. No, ešte to není úplne v tej fáze, ale iba to, že majú kluci vybudovaný túto 4000-ový gold lead. Omar, ten tu našiel ale úplne osamoteného pána, šipka mu tu doletí do prdele, ešte Sumailovi hlavne tam kluci pripravili týmto tu kill. Ten prišiel toto celé iba lázitnúť, typne toho svojho supporta, že to je God a je tomu tak. A ako Nigmáci tentokrát ukazujú presne tú svoju agresivitu, presne to, že zrazu ako BB sú tu trošku stratení. Kataomič si myslí, že tu je nenápadný, prichádzajú mu tam bránou síce kamarádi, ten Tombstone nám stíne dá tiež do Davajlámy, čo sa toto celé chudáka otočí, pekne to blinding lightom ešte procli. Na Davajlámu to bude enough, ešte k tomu ale prídu aj na Lorenova, toto je bigger kill.
Kiritič to bude mať jednou veľkou mladistvou ruskou kládou. Nakoniec to bol od Kataomiča úplne dokonalý jabait, ktorý tu akoby momentálne proti Enigma Galaxy vyťahujú BB Team po 16. minúte. No, Omar síce bude schopný akoby tu zabezpečiť akoby pekne aspoň tie XP. Tam boli osamotené od 14. Tam sa ako nikto nedostal. Tento double kill na 2 kóry, ale to zrazu pre BB Squadru podľa mňa extrémne môže ako by som povedal ukludniť. Na to, že to vyzeralo, že si tam akoby budú brať fakt ako Enigmáci o dosť viac. Tentokrát si BB Team ako počkali na ten svoj timing. Využili jeden veľmi dobrý ako timing tam prísť ešte bránou. Dávaj Lámeč do medzi tým, ale pôjde sa Kataomičovi pomstiť za ten minulý fight. Tentokrát už tam ako žiadna otočka nepríde. Kataomič odovzdal teda ten 9. kill pre Enigma Galaxy. Skóre sa nám krásne upravuje na 9-6, 6-9. Nádherná sexuálna atmosféra tuto v sobotu môže tým pádom prísť. Môžete tam akoby včete kľudne akoby teda momentálne sa sveriť s tým, kedy naposledy ste obšťastnili vašu polovičku, či už to je hocikto. Jo, máme tu akoby predsa len tú atmosféru na ráno, aby sme sa tu spolu akoby takto pekne zobudili, takže čo? No, akoby už sa tu budeme akoby baviť o kokotinách! Dobrý chat, dúfam, že sa tu akoby pekne bavíte. Možno nejaké zážitky môžete fakt akoby zdieľať. Omar medzi tým skúsil urobiť move. To bránou, to tam ako zamedzil pekne Mr. Mierov, aby sa tam ako nič ďalšie nedialo, ale úprimne pohoda chilla jazz. To Omarovi podľa mňa úplne zas tak moc nevadí, iba že tam ako vyjebejtili jednu bránu, nejaký ten rotation kamarádov. Tokrát dokonca aj Mierov upravil trošku ten build, aby tam mali trošku viac catch. Je pravda, že toho tam majú akoby o dosť menej na supportoch teraz. Je podľa mňa skvelé, že urobil ten Rodovatos, až potom teda pôjde Aganem, ktorý bude tým pádom mať trošku delaynutý timing. Každopádne Omar už tu ide setupovať, našiel tam pekne na púka setup, príde k tomu Sumail a na 3 rany, nazdar Mr. GPK. Omar s tou Tumbler stojou, proste tam ani nepotrebuje úplne blinky. No, on je dobrý chlapec. GHM ešte tam medzi tým ako hantil, či tam ako Eulov nepripraví samozrejme niečo ďalšie k tomu. Medzi tým tu letí aj ten monštrózny cast range item. Ten Shadow Shaman už teraz akoby pekne dočiahne na 2,5 kilometra až na vás do chatu. Tuto akoby na vás, chlapci moji. Aby ste sa akoby možno mohli schovať. Neviem, možno by ste sa mohli ukázať, záleží, kto chce akoby ošahať a na akých miestach. Páne, sexuálna atmosféra nám skončila. Tu už sa hrá tvrdá Dota, skóre 10-6. Sumail za mňa na jeho, podľa mňa number 1 panáčkovi. Reálne proste to jeho SF-ko je to najsilnejšie, čo má v repertoári, podľa mňa aj na tomto TI. Kedy si to bývávalo aj na mide. No ten základ tam stále zlostal. PKB dokončené na Lorenovovi, toto je big timing popravde pre Enigma Galaxy. Ten Ember si zrazu ako bude môcť dovolovať o dosť viac pre ňoho, hlavne ten kotl tým pádom môže byť ako celku free kill vzadu. No, uvidíme, aký healing power tam ako safe predsa len ako bude mať, pretože ono väčšinou tam stačí aj nejaké holé lokty, proste tam ako jeden heal navíc a zrazu to ako už je enough. Ak som tam videl správne, tak tam práve Euli išiel akoby na tom kotlovi dokonca tuto pan safe. Že tiež možno ako taký proti Ember item, tiež mu možno získať trochu času. Ja myslím, že ale možností tu budú mať ako Enigmáci teraz stále celku dosť. Postupne sa dostáva takisto k tomu, aby tam GH ešte sa dostala nejakému tomu Mirana Aganemu. Tu sa ale budeme sústrediť na spodnú linku, tu čakajú Enigmáci na nejakú opportunity, tu niečo proste skúsiť chytiť. Lorenov tu pôjde skúsiť niečo nájsť dozadu, príde rovno k saveovi, ten Euli rovno využíva. Šipka tam nakoniec letí, ale tie Searing Chainy Lorenov vyťahne na ten max range, aj tak. Hity tu lietajú, Sumail si v pohodine. To zobere bez problémov 11. kill pre Enigma Galaxy. A pre 21. minútu to pre ňo hlavne bude znamenať aj pekne krásne šrajna zdarma. No, či to chce akoby niekomu prenechať. No, vyzerá, že tuto pre Carry Shadow Finda toto bude celku worth it.
Mantou to bude moct teda pekne depušovať ďalej. Lorenov ale medzi tým dole setupol move, hneď je na vrchu a pôjde setapovať niečo ďalšie. Žiadny kamarát tu Kataomičovi nepríde, tá šipka tam síce úplne neprišla. No podľa predstav, zombíkov zo pár tam ako Kataomič cez účko spavne. Ja myslím, že tuto ten Undying ale ako nepôjde do úplne bezpečia, to mi nehovorí nikto. Ja myslím, že Lorenov toto tu si chlapec ako po stráži. Easy peasy. Neporaziteľnosť Lorenovovského Embra. No zvedavý, či tu na main stage bude teda fungovať, alebo nie. 12-6 sa tu to skóre už ako posunulo, tiež dáva, už má ako celý ten základ, ešte samozrejme nejaké tie defenzívne backup a to ako bude ešte chvíľku tá čakačka na to. Postarali sa kluci ale rovno aj o toho Tormentra, Omar tým pádom tam má Unda Kundu. Čo to je? Na main stage je to Urnakonda online. Šarda pripravená pre Omara, ten má proste tu toho jedného hada, ktorého vždycky môže ako vytiahnuť a mrdnúť s ním o stôl. Aj na nejaké tie objektivy to fakt ako není úplne zlá záležitosť, aj na jeho vlastný scaling. Toto je presne tá urna kundička. No, to bude zrazu jedna menšia zbraň navíc. Uvidíme, aký veľký prospekt teda akoby k tomu tam ako chlapci budú mať. Pane, po 22. minúte tu je veľmi dobre rozohraná momentálne táto hra pre Nigma Galaxy. Boomboys síce nie sú zas tak extrémne behind, ten Púcek ale podľa mňa ako bude mať úplne najťažšiu hru, ako si dlho podľa mňa GPK zahral. Jo, tam je trilión ciest, ako toho Puka reálne vychytať. Pred 23. minútou tu ale už nejdú Nigmáci čakať na nič, už sa ide rovno po Roša. Moonlight Shadow pre istotu ešte prichádza takisto k tomu tiež. Toto ale ako fakt Boomboys nebudú mať absolútne ako stihnúť, kto si sumel proste pôjde zobrať Aegis. Hlavne s Mantou, Hurricane Pikeou má presne ten build na to, aby tam mal na všetko odpoveď. GPK medzi tým ešte netrafil teraz tesne ani tú Dreamcoilu. Tam na max range, tam videl na chvíľku iba tú Invisovú Miranu, ale bohužiaľ tentokrát GPK je keby ako velice rád sa ako dostal do toho zajtrajšieho finálneho dňa. Jo, má tam predsa len chlapec tyhle narozeniny a zrovna to akoby proste na TI, toto main event, final days, bolo by to epické. Ja myslím, že Nigma Galaxy na to ale budú mať ako trošku iný názor a hlavne tu držia teraz reálne ako všetky ostatné regióny. Jo, tu je už len CIS, Dota a Nigma Galaxy, to je celé. Jo, na tom TI už tu ako vypadli Falconi, Liquidi, už tu ako povypadávali iné týmy, čínske sa sem ani nedostali na NA, ani nemusíme mysleť. Tu je ako fakt reálne to celé je na ramenách týmu Nigma Galaxy. Náš celý chat by sa mal reálne podľa mňa spojiť pre tento tu tým, aj keď teda akoby tie ostatné tam akoby tiež niektoré mám rád. Medzi tým sa tu budeme môcť teda pozrieť na ďalší casual feed od Savea. Kataomič chvíľku teda hantený teda k tomu tiež. No, Lorenov ale očividne nebude riskovať nič, ten tam iba tak ako pozdravil, hlavne tam forsol to účko od Undyinga, takže not bad. A ako vyzerá, že BB tým budú musieť ako urobiť takú tú ako záležitosť možno po hre, že fakt budú musieť možno toho Embra ako rešpektovať aj tým banom, no nejde možno nič. Keď stále, keď tu Nigmáci proste vybrali celku ako neortodoxný line-up, kde Shadow Shamana tu ako na iného týmu viac menej neuvidíme skoro nikdy, možno nejaký Saxage by to tam ako mohol vyťahnuť, ale inak je to čisto Omarovina. Teraz tu ale Boomboys čakajú, že by tu možno niečo chceli robiť, dokonale sa tomuto ale Nigmáci prispôsobili, tam nenechali nič, len tie mantajlusky. Tam nikto sa od nich nenechá vychtať úplne zbytočne, tu prišla teraz celá petica Boomboys, proste niečo tu ako ísť vytvoriť. Keď tam ešte podvižnom, tuto akoby celú dobu budú mať informácie o tom, kde sa nachádza GPK. Nigmáci zatiaľ kruizujú a celý satanik? Kámo, no tak sumel, tak ty si asi uchcal, chlapče. Ty si normálne asi ujebal dekel, ne? Vole, u babči, vole, dnes víkend. Celý satanik, 25. on sa vysral na to, že by tu mohol robiť nejaké tie defenzívne backup a podobné záležitosti. On rovno na pána si proste prišiel spraviť satanik. Sumel ide pekne s Aegisom, tu z toho vyždíma čo najviac. Na Davajlámovi máme takisto aj BKB, Nigmáci sú fully online, čakajú na opener. Urna Kondou! Tam našli práve teraz reálne Puka. Nestihli mu tam ale nahodiť úplne hexa, až tentokrát to Pucek bude schopný teda prežiť. Respektíve oni ho tam ako chytili. Ale GPK tentokrát mal dosť rýchle prsty, normálne Urna Konda teraz bola fakt ako huge tento moment.
Pečka tu pôjde teda mierne nepríjemná leteť pre BB skvadru. Nigmáci to tu majú ale fakt ako rozhodané podľa predstav. Tentokrát im síce ten opener úplne nevyšiel tak, ako by chceli. Omar medzi tým ale fakt ako na ten giga range s Etherlancov nájdu tu samozrejme, že tu vyčmuchajú aj ten Vision. Teraz čo by sa mi páčilo od Nigma Galaxy tu ešte investovať do nejakého early gameu. Na to, aby fakt ako nemohli mať Boomboys ako žiadny Vision proste na mape, aby to tu ako mohli uzatvoriť úplne celé. Sumel je predsa len ako man of this match. Jo, ten proste tu pôjde ako rozsekať všetko a všade so Satanikom Aegisom. Tam je sám, nikto tam okolo neho nie je a tam vyzerá, že proste ide pušovať high ground. Jako Sumel tam reálne sám pušuje high ground. Jo, pohoda. Jako tým už sa tam ako pomaly za ňo pôjde pripojiť, ale Sumel je OK. Tam mal mantu, Hurricane Pike, prišiel z toho proste niečo vyždímať. Tam naportili predsa len akoby kluci naspäť, takže ono toto ako je celku worth it. Omar medzi tým ide, ale Hanti dole a na čelek som zase to opúka. Ten Aeon Disc nebude mať chlapec 18 sekúnd, predtým mu to mohlo zachrániť prdel. Teraz ani hovno. Dokonalosť od Omara, ten Shadow Shaman. Pôjde reálne normálne, co to tu vyždímať, ale úplné maximum. No, chlapci tu ako od Boomboys budú potrebovať ako veľké veci. Držovačka teda na toho Shadow Fienda, aby sa tam na ten high ground ani nemohol pozrieť, to je proste cez Underlorda Kotla. No, to nebude vôbec za free sa tam ako niekde nasťahovať. Kryty dokonca tam Sumailovi by the way letia. O, a mne, akurát mu letia kryty a mne letí nákup. Prosím. Ano, idem dole, ďakujem. Teraz musel prísť tým nákupom, kurva, fix. Chat, držte ten hype. Držte ten hype, Aegis akoby momentálne končí. Ale ja musím ísť akoby dole iba rýchlovkovo vyzdvihnúť nákup. Jasný? Hneď som tu, chat. Šprintujem. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is under
tu chat. Co tam stalo? 9000 gold lead. Stále pod kontrolou Enigma Galaxy. Dobre sme. Tak. Lídeček, chat, nic sme tu nezmeškali, buďte OK. Chvíľku ste si tu akoby pekne mohli aspoň popočúvať zvuky Doty. Trošku v zene. Preniesť sa z hlavy od Kurokyho. Oh boy. Tak, poďme sa teda ale pozrieť, čo tu ďalej budú mať Enigmáci momentálne v repertoári. Majú fakt ako na svojich ramenách teraz všetky ostatné regióny, ktoré tu len existujú okrem CIS na TI. Sú tam samozrejme ešte iné krásne a iné sympatické týmy, napríklad akoby pre mňa ako Yandexovci napríklad. Ale ako predsa len Enigma Galaxy, akoby tu vidieť aspoň forsnúť Game Free, chceme vidieť všetci. Jo, žiadne 2-0, tuto akoby predposledný deň sa tu ako nemusia úplne ukazovať. Butterfly, už tam Sumailovi pristal, to je fucking super full build Sumail. No pussy Shadow Fiend, dámy a páni. Žiadne backupa, mrdať. Toto je no pussy Sumail Shadow Fiend, ktorý pôjde trhať maminy. Na toto tu Boom Boys, ale budú teraz ako pozične pripravení, aby tu skúsili s týmto tu ešte niečo urobiť do toho minus armoru, to tam ako Sumail zatiaľ ako síce ničí sám. Jo, Vardami nakoniec ako by si tam pôjdu kluci trochu pomôcť, pekne do tu, ale zastavil Lorenov, dávaj prikázať tiež, vypnutý tam bude hneď save, Kiritič, ale stečal ten Aegis. Sumail to nestihol vykliknúť Kiritič, ale pravdepodobne ten Aegis rovno stratí. Pre Enigma Galaxy to ešte nemusí byť úplne tak hrozné, Kotmo sa ale rovno pôjde buybacknúť, tu príde dobrý Requiem a vyzerá, že Kiritič, aj keď zobral ten Aegis, je mu to k hovnu, Sumail Aegis nepotrebuje. Sumail si príde po wicked sick, double kill a rozsekanie nádejí týmu Boom Boys. No pussy build a jedem. Sumail na SF-ku tu príde ukázať celému svetu, začať toho loket, rozsekať to tu celé, chlapci môžu vymysľať Gandalf line-upy, tak možno doma v Rusku. Tuto ale pre 35. minútou tuto skóre akoby 26 jednak akoby už ako nepustí. Ale ten Sumailov SF a Lorenov hlavne na tom Slarderovi, teda Slarderovi, Lorenov na tom Embrovi, to začal dokonale. Tam ako celé tie šance začiatočné, aj keď sa tam BB týmu podarilo ten Aegis snatchnúť, ako to môže byť celku big thing, inak by to tam mal ako Sumail ešte u seba, mal by tam ešte k tomuto celému 2 životy. GH ten, ale si tentokrát príde setupnúť zase GPK a dokonalý timing na tú šipku. Tu proste chlapci z Boom Boys budú musieť možno pekne premýšľať akurát na Game Free. Toto je Sumail vo full sile, za chvíľku ešte s veľkými krytmi. Oh boy, tak tento bude normálne sekať, ale že všetko. Omar so Shadow Shamanom, ale čo túto hru urobil za heavy lifting, tak to ako je treba ako urobiť možno nejakú sochu tebe k tomu. Sumaila tu medzi tým idú, ale BB tým skúsiť ako prekvapiť na vrchu, ten tam je ako chvíľočku sám, bude tam zahodený až dozadu, ale tento Satanikom tam jedným hitom si to doplnil celé, Requiemom tam medzi tým pôjde pomaly vymazať miera, Sumail je too much. Do Tombstoneu sa chlapci pôjdu schovať, Sumail, ale tu pôjde vymazať všetkých a chlapci rovno píšu GG. Sumail je proste monštrum s monster killom. Enigma Galaxy devastujú Game 2. Devastujú reálne. Za 36 minút, no problémo. Ani sme sa nestihli obzrieť a ideme do Game Free. Omar, vysmiatý s tým Shadow Shamáničom, to tu proste rozbehal jak pán. Potvrdilo sa presne to, čo som hovoril predtým. Jakmile proste majú akoby pak Enigmáci to support duo, ktorí obidvaja môžu akoby tam ako chytať nejaké tie killy, setupovať veci a majú napríklad Embra, na Lorenovovi, tak ako to je pre Enigmákov proste tá najlepší návod na všetko. Dáva aj sa tu medzi tým teda trochu zabudol, ale už to akoby tam teda pekne pôjde dobehnúť svoj tým, aby tam ako nezevlil. Toto je ale presne tá ukážka. Tu presne pôjdeme do tej rozhodujúcej hry, ktorú sme chceli vidieť. A ja reálne smekám. Ten timing bol nastavený by the way tak u mňa, že ten nákup mal prísť po tejto hre. No ale ona nakoniec trvala akoby 36 minút a ten nákup prišiel od 10 minút skôr ako mal. Tam bolo, že od 9.05
do 9:15 to malo prísť. To by bol ako dokonalý timing. Ale proste chápete, oni prídu o 10 minút skôr. Tak som to museli vyzdvihnúť. Ale to nič akoby nemení na veci, že tu sme boli svedkami teda toho, že fakt ako na ramená Nigmáci nás tu akoby pekne zobrali, chat. Ne? Já myslím, že to tu jako zobrali. Ztratil jsem to. To je správné, Tingu, ne? To je správné. Doufám, že si to tam jakoby všetci teda pekne užívate, chat. Jo, dneska nás bude čekat zase jako velmi dlhý deň. Máme za sebou main event, který prvý den trval 17 hodin. Druhý deň trval 18 hodin a bol rekordne najdlhší ever na TI hrací deň. Dneska máme pred sebou tretí deň. Aj keď prvá séria bola teda 2-0, teraz pôjdeme pekne do tej tretej hry. Nigma Galaxy môžu ísť sa zbaviť aspoň jedného CIS týmu, teoreticky tu na TI, alebo byť práve akoby jedným tuto vyhodený. Takže to je tá otázka. Osobne si myslím napríklad taký ten malý prehľad, že tam ako nenechajú Embra v živote Lorenofovi už ako Boom Boys. Nenechajú. Jo, ako fakt ne. Fakt to ako nepríde. A to SF-ko je takisto vec, čo ako budú ako dvakrát premýšľať, či to nechať proste Sumailovi do rúk, pretože to bola pecička. Vochy dneska jede jako velké bomby. Jo, velké. Velké chatting bomby tam ide, no. To je jako ne, že ne. No ale na to, že tu sedíme predsa len od ranných hodín a je vás tu akoby celku kotel, tak ja dúfam, že tu jako ste celku spokojní. Keby náhodou dneska sa niekto chce teda pripojiť do točky, niečo akoby urobiť napríklad týmto tu akoby číslom a trošku ma tu pekne podporiť alebo naplniť tento tu bar, z ktorého takisto tam pôjde 30% pekne na chrtov v nouzi, tak akoby máte kľudne pekne priestor a ja premýšľam, že na túto tu game free je možno presne ten ideálny čas, aby sme si zapli slevu na suby, chat. Ja myslím, že už prišiel ten čas, moment. Už je to tam akoby trošku triky. Zajtra to pravděpodobně dáme len na možno Grand Finals, to tak vidím. Ale máme tam chat. Máme tam 18 hodin celkovo, čo musíme rozložiť. Vajčiak takisto chce někomu jmenovat, no tak tam jakoby Hytridge daj teda jakoby, daj tam o jeden, napiš tam o jeden navíc dneska jakoby tam dáme. Každopádně, chat. Koľko hodín tam dáme dneska, ty vole, jako... Zajtra by som tam nechal nějakých, čo ja viem, 7 na grand finále. A kúsok predtým. Dáme 10 a 8 asi. OK, chat. Prišiel ten čas. Na ďalších 10 hodín máte spustenú slevu na 5 plus gifted subov. Máte levnejšie vstupenečky, prosím pekne. Takže môžete teoreticky si to tu sub golom niečo urobiť. By the way, najbližšie, keď sa hitne 1200 pade, tam jakoby povlastované, jakoby po té tisícovke to je tak jako nějak volné, ale každopádně za 1200 pade, respektive za každých 200 pade sa bude o 5% jako zvyšovať to, že pôjde na chrtou v nouzi viac a jo, a niečo jakoby k tomu tam jakoby vždycky teda povymýšľame. Každopádně chat, doufám, že si to zatiaľ jakoby tuto pekne teda užívate. Ja idem vybaliť akurát ten nákup, ktorý som tu iba tak jako hodil a pôjdeme sa pozrieť akoby pekne s panelom na to, aby nám to tu kluci ako zhrnuli. za Kluci a podporu ženy. Československé Unpredictable. Rovno to tu jako hneď takto, jakmile je sleva aktívna, tak už to tu valí. Rune fight, you know, we expected a lot of fight didn't choose to come. I think they really needed Kiritich to be here to just throw a spell, you know, throw a stun or do something or tank, you know. The part he needed to win this fight. I think if they won this rune fight, they got the rune or maybe just get some kills. The game could have been completely different, but because Kiritich chose not to come and Sumail came over to help his team, and that was the difference maker, in my opinion. That started the snowball.
Yeah. And then from there on out, it's rough goings for Boom Boys with one person in particular that we talked about a lot already. Got one of the MVPs there as well. Tigo. We're doing it again? Yeah, you go. No, come on. No, You got it. You got it. Do it again. No, do it again. Do it again. Omar. Here it is. Hey, see, look, kill participation, 80%. I told you that it'd be better if we looked earlier in the game, and that's why production was like, you know what, let's help this lad out. Let's show bigger numbers for Omar. I've already made my case, lads. I'm not going to try and do it again. Okay. He's my goat. I mean, with that logic, if I'm playing Zeus and I have 100% kill participation, but I'm in the jungle farming. So yeah, luckily they is nerfed that. All right? Okay, they nerfed that for a reason, because you fake, pad statin players, we got rid of them. So, yeah, we're in the clear. Okay, well, I'll give another point for Omar then. Yes, please. I think Winter actually pointed this out while we were just watching the game together, is that on the dire side of the map, right beneath their base, there's those two camps, right? You know the one Lone Druid always farms in with his main guy? Yeah. They placed a ward there on the side of Nigma Galaxy, and they saw the hero. They can see heroes move through that, so they know where they're going out onto the map. And as a result, Omar is able to go and hunt for Puck at the bottom side of his map, because typically you don't want to be giving up map space by moving all the way back there, but because they know heroes are going down there with their amazing, excellent warding, thank you supports, they're able to go look for that kill, snatch it up, and then continue on their way to victory. People say it's quite difficult to choke out the map, but it's like once you take the tier 1 towers, the best vision to place is at the entry of the river spots, because when you die, you're not going to TP back to base. You're going to run to the river and then go down, or you're going to go to a jungle camp. So it's like having that type of vision is the best way to choke out the map, to have that type of pick-off understanding and to have the heroes to do it. So yeah, just great understanding from Nigma to utilize it. Yeah, not a lot of plays for Boom Boys to make during this game. And with that in mind, we're going to find out a little bit more about how Miero tried to play this game as we head over to Purge. Thank you, Shiver. Yeah, Miero had two rough laning stages in both games, actually. In this first game as Axe, he left the lane early against a Wind Ranger and didn't really come back, but eventually caught up farming. And we have kind of a similar situation here in game number 2. Miero focused a lot on blasting waves, which normally you don't actually want to do against the enemy carry because it pushes the waves into them. It makes it safer for them to hit last hits and things like that. So you're going to see him using Firestorm. On this, it's going to do a little damage to Shadow Fiend. Some of his creeps are going to get denied, but he'll get some of the farm. He's basically conceding, like, my lane sucks. I know that going into this. I'm just going to do the best I can, and I'm going to try to catch up in farming later. They even had one really good kill opportunity against the Shadow Fiend a little bit later after this because they had a good opportunity to go for this kill. And this was a decent opportunity for them. If they did kill Shadow Fiend, this would have been great. But Shadow Fiend just has so much more damage than most offlaners, so you just can't really trade with him in most cases. Save ended up getting a nice double kill here with the blast. So that was really good for Save in the lane. But if we see the pressure that comes from the MVP, Omar, he's looking for disables. They're going to have arrow follow-ups. It's very, very difficult for them to respond to this. So the pressure that's coming from Nigma Galaxy is making it really hard for Miero to actually lane stabilize. Now, we're going to jump a lot later in the game. His net worth was much lower. Look at it now. It's decent. He's sitting the same level as Slardar, which is good because he can farm a lot. But the problem is that, yes, he caught up, but at some point he needs to impact the game in a really positive way. He did that in game 1 as Axe, but in game 2 it's a lot harder. And this was the probably crucial point of the game where Boom Boys had spent all of their catch-up time looking for a good fight. And this nice catch from Omar, throwing the shard up on the high ground, spotting the puck, breaking his Aeon Disc. This broke Boom Boys' attempt to a team fight because now no Aeon Disc on puck. All the farming that Miero didn't really accomplish much at this point for the rest of the game. Thank you very much, Purge. Now both teams are fighting for a survival here with Game 3 coming our way very soon. Before we get there, though, we have got a little time to breathe, a little bit of time to maybe check out a certain website where you can get yourself a mini Largo or Rhea. My little Roshan. Not that one in particular, though. Oh, turn it on. Invoker wasn't doing. Invoker wasn't doing well today, so we'll show Snapfire instead. The Roshan is amazing, though. That is probably from the ones. Yeah, it's Roshan and Kura are. That's part of the Roshan. You took his honey. I am so sorry. I can't walk. There you go. Take it. There you go. I was wondering what it was. I was holding. Yeah, there you go. I love Beautiful. you. Also, this is a bag. I took it. Look, what do I have? It is a bag. You can. And there's bags on the bag. They have clips. You can actually put stuff in the little orange bags. You can, but it seemed like that actually closes pretty well, so I figured I'd not open it as to not. It's actually a shoulder. Where's my gem? Give me my gem. 1 second, I'm looking inside. No, no gem. No gem. Maybe not yet. Can't afford it. Maybe it's one I haven't. Actually, I haven't.
got enough gold to upgrade the courier. I think it was Saksa stole my Ah, gem. yeah, of course, right. I would like no violence towards the couriers, please. Yeah, this is the bag strap, by the way, guys, not the guts of the courier, just in case Stop! you're wondering. You can get your own. Of course, you'll get not that one, but you know. You can get this one. if you go to the perfect world. Yeah. Boop. There you go. You know where to find it by now. Make sure you check out our secret shop as we are preparing for our final game in the series of this elimination between Nigma Galaxy and Boom Boys. We've seen both teams take a game off each other, very different styles, and that leaves me with a very simple question, Rhea. What's happening next? Game 3, I think. Okay, thank you. Yeah. I don't know what happened over there, but there was a little bit of a moment shared there with Omar and GH. That's awesome. To be fair though, after game one, They're practicing. Croaky was giving quite an important speech. Like it felt like he was like honestly speaking from the heart. Yeah. Obviously, we don't know what he was saying, but I know. I'm clearly gonna tell you, Stay calm. guys. It's my fault. I messed up the draft. You guys are the best. Yeah. Don't worry about it. But that's the thing. I love the fact that after the defeat, Kuroki stepped up, had a conversation. You could see it on camera. Now after game 2, the win, there's no need for that speech. It's just kind of like back to, why we're here. We know what we're doing. There's no need to overthink things. It's just calm. You can let the players do as they wish. So it's like you talk when you need to talk, and then you let the players do the thing when it's going well. So yeah, I think it's just, you can just see the vibes going well now for Nigma. Yeah, we see Save talk a lot on the side of Boom Boys. Of course, a very experienced voice. He seems to be having a smile across his face also while he's chatting. So I would imagine pretty good spirits there as well. It's not the first time they've been in this situation. Not their first rodeo with the 1-1 on the main stage with elimination on the line. I'm sure that they also got what it takes. Same thing for Nigma Galaxy. One game to decide who takes it home, or rather, who takes it to the last series of the day, because that is what is awaiting for the victor of this third and deciding game. Two very different games have been played so far, and I would imagine that we're going to take the best of both worlds potentially for that third game of this series to decide which one will come out on top. And Winter, where are you going to look to? Because we've seen in that second game, which I think we can learn maybe a little bit more of compared to game number 1, we've seen Nigma Galaxy, they insta-locked that Ember Spirit for Lorinov. They prioritized that comfort. Do you want to see that again? And I didn't really like Boom Boys opening with the Kotal so much. I felt like that kind of really didn't work out. Maybe they had some other plan in mind and it got messed up somewhere along the way. But they need to do something different here. And I agree, but the Ember needs to be higher priority. But I don't really get with Boom Boys in game 2, right? When you first phase the Coddle, in the next phase, like, why are you going for the puck there? Why not go for like the Slardar plus another support that has some catch? You can flex the Slardar a little bit longer between off lane to mid. You then see what's happening elsewhere in the draft, and then you utilize GPK. I feel like taking the puck so early, sure, you see the Ember, but now there's a Shaman and a Slardar to deal with GPK. The way that GPK thrives is like, if there's only one solution to him, Boom Boys can find ways to deal with it, and GPK can take over games by himself. The amount of times that we spoke about his puck just being auto-win is insane. But the fact that they kind of sacrificed him so early because they saw Lorinov Ember, if anything, that kind of, you fall into their trap. Like, so I'm not too impressed with this, like, early phase puck. Like, if it was later in the draft, sure. If it was on 18, great. But the fact that they put it straight away in the early phase, not my fan. I want to talk about Devi, who was just on the screen as well. I don't know if this man is a genius or a fool, okay? We've seen everyone being so greedy on the offlane hero builds. I spoke last game about the Centaur going Blink second item and how that was a little bit faster than usual, but he also went Blink second item on Slardar this game. He didn't opt for anything smaller or more team-oriented in terms of like, there's no drum, there's no Echo Saber, there's no like scaling item here, it's just straight Blink. And I think we saw in that game, it didn't always go well. One of the nicest fights that Boom Boys got was when he initiated on Kotal and didn't have the damage to kill him because he had not, built to have that damage. And they got like 2 kills off of that. But at the same time, he is getting involved. He is not taking money from his other cores. It's like, I don't know if this is... That's Divine in a nutshell. Yeah, like what is going on? I mean, he always wants to be aggressive. Like every time you play against him, even when he first started playing Dota, like his enjoyment was like he wants to beat you in the lane. He wants to take a 5,000 gold lead and then just obliterate you. Like the reason why he was on D2 Hustlers leading the charge, bringing them in the DBC was because of this mindset.
And you need to know when to do it. I think he's so far matured a lot. He's improved a lot as a player. Like he can be sacrificed, he can be the priority in the draft, and I think he is a totally different person right now. Yeah, he got overall last pick in that draft, and it showed that he felt comfortable on the Slardar, and it showed that Nigma Galaxy took this one. Let's find out what's going to happen in the last game. Nigma Galaxy versus Boom Boys. Game 3. It's over or under, do or die. Deciding game 3 of this lower bracket match, the International. Getting eliminated here. Still top 6, still not bad, but of course, making it top 4 at least for Boom Boys would be rivaling their same position that they were last year. For Nigma Galaxy, it would mean surpassing that same result they got last year. And I know you didn't like the Keeper of the Light first pick, but we get it again anyway. Book says that was not the problem. Oh, they left through Earth Spirit instead. They did. Woohoo. I think maybe they want to put Lauren off on it so he can't play his like Embers and stuff. Yeah, that is pretty much the kind of the bluff Boom Boys are playing. We've seen your Earth Spirit from yesterday. We don't think we're very impressed. And they don't fall for it. Exactly. Well, they also don't care. Yeah. How does Ember do against an Earth Spirit? I would imagine actually we're going to see Nigma Galaxy banning out their Earth Spirit in the next phase. In the lane, Earth Spirit does, I think, slightly better. I think Ember is kind of good against the Earth Spirit maybe later in the game when you have the chains to catch him and when you have the Mage Slayer. But in the lane itself, I think Earth Spirit is a little bit happier in the matchup. Like he just has a lot of damage, so he can win the lane. Again, for me, I just don't want to see Boom Boys early pick their hero here. I was like, I want the Slardar. I still want to see this concept be applied. Like the early phase part, giving Omar and Devi all this information, it just... I mean, it's not just that, it's like the combination of heroes. Like, what are you pairing with the Keeper of the Light? Was the Undying the issue, or was the Puck the issue? You know? Probably both, to be fair, and so depending on who you're talking to. Yeah, whatever it is, they need to come to the same conclusion as a team. Like, what do we do? You know, they're going to make some adjustments here, and we're going to see it. Beastmaster once again gets removed. So if they were comfortable with it, they can take the Marana again. I mean, they probably will. If I mean, they won the game, everything felt good. Yeah, on the side of Nigma Galaxy, why would you change anything? You are expecting maybe a curveball to come out from Boom Boys. I think the only difference is now they don't have a Shadow Fiend to work towards, and Nature's Prophet's also gone. I think Drow has felt worse, so I'm not sure if I would want that. Yeah, they'll probably be leaning towards like Klings or an Elk, you know, for Sumio. Yeah. I mean, those are heroes that he's really, really comfortable with. I mean, you take the Marana because if you lean towards Omar's heroes, like a Clock or something, then you are going to struggle a little bit at kind of counter-picking, down the line. Okay. Hey, there's that Slark. Sure. Okay, so they go for the Slark that was spoke about in game 1 against the Ember, and that it doesn't need to be with the Eye based on what Vision was doing, and Boom Boys go, you know what? We can do what Vision does, and they're going to do it as well. So yeah, Slark to the mid lane to counter the Ember. It is an instant response, but the difference is picking Puck to Ember, and why I didn't like it was like it doesn't crush the Ember in the lane. Slark, it crushes it in the lane, so sure, you can... Not necessarily. Not necessarily, genuinely. I think it was literally Boom Boys who played it against Aurora in group stage, and they both had the same amount of net worth by the end of the laning stage. It's a volatile lane, I think. If you play well as the Ember, you definitely have a way to maybe even kill the Slark. Just create those problems. Force Enigma to make Loronoff go, what am I doing? Am I dragging waves? Like, don't allow him just to play a normal game, because that's when they will shine. And I would say that it's more important for the Slug to win the lane. Because if he doesn't win the lane in this matchup, then he's going to contribute less later into the game. Like Ember Spirit, you get your levels, you don't lose your lane, you can set up for the arrows, you're going to be way more useful than the Slug later. Does have a 100% win rate, so there's that. Yeah, I think Aurora through the game that they played against Boom Boys, because they had a really big lead against the Slark when they last played it, and they had a Night Stalker in that game. Like, I think looking at Boom Boys lineup already, I really like the idea of a Night Stalker. It's so good against Coddle, Slark, and Bane.
You want to be able to see these two supports because they are extremely position-based. Slark gets his regen from hiding, right? You're kind of exposing all three of these heroes if you can have that night vision. It is a very good option. Yeah, I mean, for both teams. I mean, I feel like a lot of these drafts, like you look at the hero and go, why is Nightlocker not played more? But right. It's probably certain players just aren't as comfortable on it, and maybe the teams that got eliminated in groups, they would have looked at it. Yeah, and we've heard from Saber that it does feel a little extra bad if there's just one item, the Essence Distiller, that just kind of ruins a large portion of the... Hey, that's my vision. Why'd you have it? Yeah. Gives a big advantage. I mean, it's just a classic Bane counter. Unit heroes, like Bane doesn't do much, you know, against unit heroes. I mean, the counter is also kind of vulnerable, even though it's not as bad as Bane. But Boom Boys are going to have to address this unit hero in the next pick. And also, Slark wants to naturally play at nighttime, Bane wants to play at nighttime. So now you have Lycan, so you can play around How at nighttime, and you kind of like, if Boom Boys are playing for pickoffs, Lycan can help it's anywhere. also annoying because of the wolf. The wolf is just going to follow you, and then you don't get your regen as Whoa. Wow, okay. Okay, that's the Lycan counter. More fish! Yes, Shiva. They just go for are you Slardar. hungry or have you had Go lunch? for Slardar as your offlaner, and then you got the trifecta. I'm sure there's a stat on that somewhere, but yeah. For Boom Boys, though, taking the Kiritich Nagasari in the carry role. When you think about Lycan, of course, earlier Yotoro played the Terrorblade against it and was able to beat it quite nicely. Nagasari slots in quite nicely behind the Terrorblade as the solution to Lycan. You kind of put him on a timer. If you don't break my map within the first 30, 35, I will eventually be so unkillable that your Lycan does nothing. But it has a 0% win rate so far, and it is a very unorthodox hero to pull out, and especially ballsy considering this could potentially be their final game. Yeah, you also have a Naga Slark core duo right now, which I don't like at all. It's very weird the way their heroes are going to function. I mean, with the Bane, I think it's still fine. You run around as Bane alone to look for kills, and then the illusions are around. You grip someone, maybe you can kill him. Yeah. So I can see that maybe working out. But in the early stages, it won't be so easy for Boom Boys to play the map compared to Nigma. It's very straightforward. You have Helm, you follow the Helm hero, he's going to push towers, you have team fight and save with the Ringmaster, and you just group up and you attack. Very simple. Whereas for Boom Boys, it's definitely going to be on the harder side to execute their lineup. No, for sure. I think it's on Mira to find his hero that can just enable some of this aggression from their side. And by aggression, I mean Slark beating the Ember in lane and then getting to play through the off lane, and then you have a game to play. Oh, and you look back over your shoulder. Oh, thanks, Nagasari. You have your items. But Lifestealer is a good ban, especially when Mira wants to naturally play these kind of like beefier, tankier heroes. That's kind of just what they need. Someone to stand there and go, I can take your tower at some point, be it through Helm of Dom, whatever. But I need to look towards Miro having like this kind of 15-minute window of the game that he is like a main character for Boom Boys. He can't just be some like AFK scaling hero. Otherwise, then yes, their draft will just look quite lost. Can he just be a tank, like a Tidehunter, like some team fight hero? Yeah, if he rushes like Ag's first item, doesn't go wraps, that type of thing, then I can see it working out. I really like Tide, mostly for the shard. Yeah, against Ember. Yeah, against Ember especially. I do want to lightly touch on the Lycan again, is that even when Ace played it earlier and it didn't look too hot, I think the number one thing it was able to provide was vision. Like, I was looking for a Night Stalker, something that could find the supports. Lycan does the same thing. Even after getting horribly stomped in lane, this hero has two wolves that are invis, and you can set them to follow command on heroes, and they will just, follow them until they die. And this is something that you can use to scout supports in fight. This is something you can use to block ancient camps. It's something you can use to have impact even when your lane is bad. And the Tidehunter that was mentioned is now eliminated from the draft, as Nigma Galaxy had the same read on the heroes as you would. Actually, you know what? Tidehunter is also a big fish. It would have also fit. That would be nice, but no. He eats the fish. Yeah, but he is like also a creature of the depths. Sort of. No, definitely. So the only thing remaining definitely has to be Slada. There you go. Yeah. No, which other heroes are coming to mind? Because we want something with the stun. We want something that is allowing Boom Boys to be active early. I mean, so Centaur isn't like crazy active, but you buy Helm of Dome, you can play on catapult waves and take towers, and then you eventually have this like Heart and Crimson Guard. And how do you kill anyone? How about an unpicked hero, Bristleback? Cotter, Bristleback. Bristleback is great against Lycan. All that Boom Boys need to do is buy time for Naga to get like 3 items. We have so said... pick anything that can do that.
Miero is the most versatile offlaner of this international with the deepest pockets that he's actually shown on the main stage. And it will just be the stable centaur. All right. He reached very deeply, a whole half a centimeter into his front pocket. I'm so sorry for the boring one, but it is. It's boring because it's good. Yeah, It's exactly. stable. Yeah. Makes sense. The damage on Boo Boys, though, is extremely lackluster. Their entire concept is we are going to outplay you in lanes that enables us to get to our items. Ooh, new hero! Oh, this is All right. nice. Yeah. Sumil, left, carry left. Yeah. They're ramping up the tempo here. They see the fact that Boom Boys, they don't have the damage. They don't have the way to like take the fight to them after the laning phase. They need a bit of scaling. So that's where Nigma, they take the carry Leshrac. They have an offlane like an Ember. Like these are heroes that will just run through the map and try and take over a game. Do you think they're going to lane swap here and put the Shrek against the mid Slark? It is possible. I mean, the way that Nigma lanes is like, they could technically do anything because all three cores are willing to do anything for the win. So if they see the lane matchup and go, yes, put Lesh into Slark mid, we will win that lane, they're gonna do it. Guys, the stars are aligning. The stars are The stars are seemingly aligning. They're so cool for this, honestly. I think Lesh is it'd be so fun to watch. It's such a great pick. It's really good against Naga. It's really good against Slark. It works with their lineup. There's a save. Like whenever you play Lash, you want to have a save so that you can play aggressive and you can always be bailed out. And I love this combination here for Nigma Galaxy. If the Lesh goes mid, is there any other lane shenanigans that Boom Boys can do to try and, move their Slark away? Because it's not just bad, it's pretty horrendous, no? Díky za podporu Zrzka. Zaky! Oh boys, hype je reálny. Leshrac na carry. A ještě k tomu, aby tu vykantroval úplně celý enemy lineup. Toto je tak geniálně napikované od týmu Nigma Galaxy, že normálně mám z toho reálně stoják. Každý jeden z vás by tu teraz mal pekne jakoby nastaviť oči. Uši k tomu tiež. Ideme sa pozrieť na ukážku Doty. A hlavne ukážku proste toho, že tam akoby vedia chlapci myslieť outside the box, mimo mety, čo by sa akoby hodilo proti Slarkovi, ktorý tam bude niekde akoby schovaný vole v tom Shadow Dance, akurát akoby behať. A zároveň proti Carry Nage, proti Illusion Carryčku. Ten Leshrac tam normálne sedí ako riť na šerbel, toto je úplne dokonale piknuté na last. Jediný akoby tu issue samozrejme bude teda, že Slark by mal celku beatnúť toho Embera na mide. Jo, to je ako jeden z tých faktorov, na ktorý teraz ako samozrejme treba akoby tu myslieť. Ámo, ale Sumel, čo tu vytiahol za pocket pick, toto je ako úplná krása. Za mňa chat, stars have aligned. Tento rok normálne Nigmáci idú po to. I'm calling it, baby. I'm calling it. Uvidíme, ako Lorenov, ale tentokrát samozrejme zvládne GPK, jo. To je to asi najviac annoying line-up, kde mu tam GPK vždycky hodí jeden hit tej barakudy a má proste 0 regen. Jo, a bude tam jako relaxovať akurát tak jako v diálke.
GPK by to mal akoby určite zvládnuť. Ďalšia otázka je, ako Sumeo samozrejme zvládne tú safe linku s Kerry Lešrakom. Nie je to úplne na tom meta, s GHom to budú ako dvaja rangeáci, ktorí tam si od toho Kentaura budú ako celku dávať. Do toho tam bude Kotlík, takže tam nejaké tie offensive capabilities tam určite akoby tam Boom Boys budú mať. Dole medzi tým to bude mať ako trošku challenging Mr. Davai Lama. Uvidíme, čo s Vlkmi tam ako v early game dá, ale väčšinou akoby tie ilusky sú celku OK, aj keď zrovna Ringmaster tam je ako celku dobrý panáček na to, aby sa tých ako iluziek dokázal zbaviť. Uvidíme, ako toto budú schopní chlapci vytradovať celé. Ten line-up od Nigma Galaxy mi je ale tak extrémne sympatický, že fakt ako nie som podľa mňa sám, ktorý tu ako má poloorgazmus. GPK pekný deny, ale teraz to tu bude ako komplikovať na mide Lorenofovi viac a viac a viac. Si doskočil aj po toho rangeáka, ktorého nakoniec síce nestihol, ale aspoň zo pár hitov tu Lorenofovi naseká, keď už nič. 8-5 momentálne. No, chudák Lorenov 3 creepy, no. Tam museli ale počítať teraz ako Nigmáci, že keď im ako prešiel ten Ember po tej minulej hre ešte k tomu po celom tomto turnaji, že to bude nejak vykantrované, že bude mať možno Lorenov fakt ako ťažký laning. Tomuto chlapcovi to ale absolútne väčšinou nevadí. No, uvidíme, či sa mu tu nejaký zázrak ale podarí získať aspoň túto z diaľky. No, myslím si, že Kiritage a celkovo ten nápad pre Boom Boys dá takýto naga line-up ešte s midovým Slarkom, ako dohromady to má maximálne synergiu, tak Dota autochest, ty vole, proste, ale je akože, že by to ako v Dote úplne nejakú tú synergiu pobralo, to by som úplne ako nepovedal. Veľmi záleží na tom, v akom rýchlom timingu sa Davai Lamic dostane k tým dominátorkám, tým veľkým dominátorkám na to, aby tam mohol fakt ako tlačiť. Jakmile môžu hrať Nigmáci pohromade, jakmile budú môcť fakt ako hrať spolu pohromade ako Deadball, tak s tým ako Boom Boys nebudú môcť urobiť ako reálne nič. Záleží ako hlavne dopadne ten laning dole, bude trošku problém okolo Mar. Ilusky ho tam budú ako mierne ešte naháňať dozadu, keď si tam ten Lotus ale pofarmí aj tak, no problémo. Davai Lamic hlavne tam nemá momentálne úplne problém ulázitováva dokonca celého túto pána Kiritiča. Omar je tu trošku ako nepríjemne ešte stále hantený tými iluskami a Kataomim k tomu. Volček tam medzi tým príde pomôcť, aby mohol to aspoň ísť body blokovať, ale nakoniec OK. Dokonca tam ešte Kataomi ho ide Omar skúsiť otočiť, tesne ho netrafil tým tretím nukom. Kataomi bude tentokrát žiť na 60 HPčkách. Počkaj, tí vlčkovia, ale tam pôjdu ešte robiť robotu. Kataomi sa pôjde schovať k iluskám, tie vlky ako nerobia málo, vrátil si nejaké tie HPčka, našťastie tie ilusky mali dosť. Snajpne to tam, ale ešte Omar takto z diaľky, toho ten tik nestačí, 30 HP. Kataomi stále žije. Omar tu ale čaruje reálne a zase sme akoby by the way v tom, že tu môžu obidvaja tí supporti akoby niečo poriadne tvoriť. Teraz sa tam ale úplne vymanil ako Omar celkovo. Túto hru celkovo tie likanblky mali byť pre toho Kotla a pre toho Bane'a najväčší pain in the ass. Jo, tam počítajú kluci s tým, že ten mid kľudne dopadne zle, ale inak to proste potom môže fungovať. Otázka je, aký veľký advantage tu budú mať ako Boom Boys po laning phase. Vstupenka normálne tu. Už som myslel, že tu ani pomaly dneska ako neexistujú chat, ale sú to predposledný deň na TI. No, že si tu ideme užívať akoby tú najkrajšiu do tú dvojku, dokonca Kerry Lešraka na Sumailovi, kurva fix, toto je normálne sviatok. No, ďakujem krásne za tú vstupenečku. Dole, pôjde tuto ešte safe skúsiť, tu ako snajpnúť z diaľky, tam GH ako nedostal málo, má tam ten jeden leap. Tentokrát ho bude schopný aspoň teda na chvíľku ušetriť. Lorenov nám ide, chudák, má 6 creepov, on má 6 creepov, ako bavili sme sa o tom, že dostane shutdown, ako jo, ale ako tam je GPK, ktorý má 27 ku 23. Kámo, GPK, ten chce akoby si zahrať na tie jeho narozky zajtra. No tak ten hrá úplne out of his fucking mind. Ako ten matchup je síce ako je pre neho favorite. Ešte Omar teraz tu ide dokonca skúsiť ako navštíviť, keď je tu akorát GPK trochu low. Nebol tam podľa mňa Omar vidieť. Schovával sa tam akorát za stromkami. Vyzerá, že tam z toho ale chlapci ako nevymyslia nakoniec nič. Omar nakoniec očividne pôjde urobiť akorát nejaké zodpovedné steky. To je popravde to najlepšie, čo môžu ísť spraviť.
dobre tu Katalmič teraz ale prečítal teraz túto vardu, čerstvú tam ako debardne, bezvyžnú tam chlapci budú. Pre Nigmákov sa to bude hrať ako trochu komplikovane. Jo, pre Lorenova s tými 11 creepami aspoň nejaká bounty runa navíc, keď už nič. Ten Slark tam je trošku ako v zóne, musím povedať. Obidva týmy tu majú ale veci, ktoré by mohli byť fakt ako na tú druhú stranu ako extrémne otravné. Mid proste bude musieť byť od Nigmákov takzvané sacrificenutý, ale tým spôsobom, ktorým to tam je, ten Slark bude ako úplne v inej zóne, chat. Ten bude v inej zóne. Hlavne s tou prvou katapult waveou tam teraz akoby kľudne môže skúšovať a ten Ember akoby s tým sám nič neurobí. Jo, Ringmaster je teraz ako low, tam dokonca to GPK-ovi kľudne pôjde ako akurát premeniť na ešte solo kill na Lorenova. Jo, jeden hit mu to tu teraz ako momentálne nevidieť, že by to tam ale ešte jedno cancelnuté TP, takže tu stále s tou katapult waveou ste v pohode, môže pušovať chvíľku, to tu vytankuje. Jo, na vrchu medzi tým trošku, ale v problémoch Miero a bleskom pekne Sumail. Bude first blood goldy pre Nigma Galaxy, práve keď sa to pre nich akoby nevyvíjalo úplne akoby tak krásne na linkách. Ale nebudú mať ani jednu šrajnu. Veľmi pekne tu Kiritič nakoniec bude ten vyvolený, ktorý to tam bude mať. GPK už to tu príde abusenúť. Už si zobere jeden stečíček navíc a pekne iluskou. Tam Kiritič ešte Davajla mu teraz tam ako vybady blokoval. No a myslím, že GPK si po neho pôjde takisto. Nigmáci tu budú mať predsa len proti tomu Slarkovi veľké issues. No Sumail tu ale s Kerry Lešrakom teraz prišiel zachrániť celú túto situáciu. Not bad. OK. No, ako si to tam musel ako preportiť úplne cez celú mapu, ale ako Davajla meč tým pádom ako bude žiť. Pre Sumaila to možno bude ako celku dlhočízny výlet. Lorenov už si tu nachádza takzvanú malrínsku cestu. Jo? To je cesta, ako tam ako proste nelejniť, iba si tam ako odťahovať wavy. Jo, skúsil tu teraz akoby prísť, ale save mu tam ukradol reálne ten haste. Toto pre Lorenova v 8. minúte mohla byť ale absolútna nádhera. Miesto toho hejstu sa môže dívať len na Gandalfa, ktorý proste si tu ako pôjde pekne krásne šprintovať všade navokolo. No, Stečík tam myslím, že teraz pôjdu farmiť ešte spolu s tým Kentaurom navíc. No, ako tých expov, čo tam ešte budú spolu akoby šerovať, tam ako nebude fakt ako vôbec málo. Nekonečno money premiéra, teraz by skôr si chcel nekonečno HP skôr. No, máme tu ale situáciu, kde ako, dobré, ten Slark síce ako vyhral ten mid, ale Lorenov tam ako nefeedol žiadny kill, jo. To je akoby tá jeho super schopnosť. Nefeedol tam nič obrovské. Jo, má tam akoby momentálne síce iba 26 creepov, ale zase si tam odťahuje waveu, ak sa nemýlim. Jo, znova, tomu Slarkovi sa tam ako rozbíja teraz momentálne creep wave o väžu. Jo, Ember si to medzi tým odťahne smerom dole, tu vidí dokonca tento tu triple stack žabičiek. Tak to by ako Lorenov chcel, no, ale vie, že tomu ako nenechajú ani z diaľky. Ten Slarček tam podľa mňa pôjde akoby pobehovať čím skôr, alebo mu to tam pôjde na mide napušovať. Dole vyzerá, že sa tu ako nejaké tie čísla, ale pôjdu prinášať, tam pušuje už Davajstoku rýchlou dominátorkou, tam nakoniec tá Naga úplne nezvládla túto offlaneového likana od Davajlámu. No, na mide tam mal Lorenov waveu, ktorú by ako rád chcel, teraz ho tu ale vidí GPK pod vardičkou, nechytí ho tam ale úplne tak jednoducho. Lorenov ale nepôjde iba backom, proste chce ešte aj tú waveu k tomu, Glyphon si to tu pekne kluci chytili, dobrý slide of face, aby vytočoval celý ten pokus. Lorenov je pán Ember Spiritov, nejaký jeden counter na Slarkovi ho tuto len tak nevychytá. A medzi tým musíme teda vyzvihnúť takisto, že sa tam Sumail nachádza akoby z tej vrchnej linky, proste úplne na strope, Dava je hneď za ním. Jo, tým Boom Boys ako nemajú dokonca ani s týmto tu gold lead a save, pozná čo to je, poznať jednu veľkú zoo. OK, Dava je nakoniec sa rozhodol, že jeden blinding light, síce proti tomu to bude enough. GPK si tam nájde dokonca pick-up zrovna na tú Miránku. Ale za celú týr jednotku to popravde môže byť celku Warfade, ešte tam kuci nemali damage, aby to tu úplne plne dorazili, Davaj. Nakoniec myslím, že padne tá dominátorka ako na ten tower hit, ale nemá tam lázeť nikto dôležitý. No, Sumailovi myslím, že teda letí akorát nejaká tá Kaja. Vyzeralo to na build na nejakú Kaju a Sange. To nejaké ako blinky, potom nejaké BKB. Neviem, či tam akoby bude ako vymýšľať nejaké obrovské iné veci. Zrovna Krela by bola celku ako insane, ako nejaký tretí, štvrtý item, musím povedať.
Uvidíme, či BB tým zachrání nejaký ten diffuse timing od GPK a za 2 kg by sa k tomu mal dostať. Tu tier jednotku konečne bude schopný uhlodať. Ešte to pôjdu aj tak o tých 7 sekúnd trošku teraz ako chlapci spomaliť, jo. Lorenov žiadne deny nepôjde ani skúšať, to nemalo úplne zmysel. Teraz je otázka, kto fakt ako bude mať lepšiu tú, reálne tú makro game, ale skôr ako by som povedal, to, kto bude vidieť viac, bude teraz to podstatné. Na jednej strane to budú skautiť tie vlky, potom so Shardom to budú 3 vlky akoby skautiť. Na druhej to je ale Slark, ktorý môže ako zistiť, kde je Vision akoby cez pasivku. A ešte k tomu sú tam tie Nagailusky, ktoré to tam ako furt bude niekde pušovať, niekde skautiť. Takže ono na obidvoch stranách sú tu nejaké tie cesty. Ešte k tomu majú Enigma Galaxy samozrejme ten Moonlight Shadow, na ktorý netreba zabúdať, tiež ako veľmi podstatný faktor. A teraz rovno to GH pôjde popnúť. Akurát to tam síce teda prebehlo okolo Visionu, ale uvidíme, čo tu ako budú chcieť vymysleť. Network zatiaľ ako pre Lorenova 3600 ako nevyzerá najlepšie, ale dobré, mal 2000 menej ako ten Slark. Nie je to ale úplne to najhoršie. Má tam už nakliknutý pekne krásne presne proti tomuto matchupu Ghost Scepter z prvej, čo už sme jedenkrát na turnaji tuto pekne videli. No, uvidíme ale, aká rýchla bude táto Kiritičovská naga. Trochu pekné ukázať tu, že Kiritič tam má fakt ako v repertoári tiež ako všetko možné. Omar medzi tým tu narazí ale do gangu od týmu Boom Boys. GPK si proste prišiel po stack a ten si proste pôjde zobrať. Safe tentokrát si teda zoberie ten lázit, každopádne Boom Boys tu začínajú pomaly, ale isto rozbíjať. No, oni by mali ako teraz ako tempom byť schopní to tu ako celku zastaviť. Za mňa ale keď mal ten Likan takýto dobrý laning phase, tak ono, jakmile tam má tú veľkú dominátorku, tí supporti od Boom Boys nemôžu hrať Dotu. Jo, vyzerá, že Sumailovi sa tam samozrejme ako teraz ešte úplne nechce niekde hnať iba s nejakou Kajou. Jo, tam je veľmi podstatné, ako bude zatiaľ ako zvládať ten scaling, ale zatiaľ to tu proste s tým carry Lešrakom, aj keď je mimo mety, aj tak to tu Sumail proste ufarmuje všetko jak úplný král, ako 6200 net worth. Jo, setup tam budú mať samozrejme, jakmile GH bude mať takisto Euly, tak to bude niečo navíc. Jo, ten Ambrož bude potrebovať proste trochu času. Jo, celkovo Enigmáci vedia, že ako by si tu ako nemali možno úplne dovolovať tých prvých 15-20 minút zas tak moc, ale úprimne to skôr je iba 3-1. Jo, ustáli to úplne skvele za mňa Enigma Galaxy. Majú veľmi dobré akoby ten foundation a popravde za 700 dávaj Lámeč začína s veľkou dominátorkou podľa mňa robiť veci. Helm of the Overlord. Už možno bude práve to podstatné, čo by to tu mohlo pre Enigma Galaxy prebudiť. Lorenov, aj keď si tu musí ako hľadať na mape miesto, hlavne tam, kde nie je Slark, dostať sa aspoň tomu Ghost Sceptru by sa mu ako podľa mňa pozdávalo. Uvidíme, čo na Embrovi v takomto vykantrovanom matchupe tu bude schopný Lorenov porobiť. Že tu si na tretiu hru povedali Boom Boys, že OK, dobrý, jedenkrát sme mu to nechali, fakt doručil. Teraz mu to ako necháme, on to pôjde 100% hrať tiež, tak ako poďme to ako vymysleť s nejakým ako turbo countrom. A Sumailovi medzi tým by the way ešte k tej Kai je tam ako celá tá travela, takže ono fakt ako aj ten, tu, že môže akoby farmiť ešte nejaké tie steknuté kempy, prejsť sa domov, travelou zase akoby sa niekde dostať, môže tam byť ako veľmi aktívny aj po mape. A Network popravde drží ako zároveň s tou nagou, tá sice bude ešte niekde eskalovať. Katalmič každopádne tu prišiel na vrchu už nachystať pick-off, so Slarkom by tu ako non-stop mali hľadať Boom Boys, čo len môžu pre toho Slarka. Jo, pekný akoby tuto stečík pre GPK a navíc hlavne vidia, že tam je proste niekde Vision. Práve tá Slark pasivka je v tomto tu ako crazy. Už tam pôjde akoby pekne po diffúzke, myslím, že robiť ešte aj Mage Slayer, čo samozrejme pri tomu Lešrakovi dáva ako bude najväčší zmysel. Uvidíme, či na základe GPK a sa tu ešte Boom Boys budú schopní prebojovať ďalej. Tie storyliny sa tu predsa len ako prepletajú. Na jednej strane sú to akoby všetky tie regióny na túto Enigma Galaxy ramenách pomaly. Na druhej sú to Boom Boys, kde GPK tu ako predsa len byť takisto za nejakému tomu titulu ako velice rád prišiel. Ešte k tomu, keby to mohlo procunúť na jeho narodeniny, by to fakt ako bol osud. Na základe jeho Slarka by sa tu akoby mohli Boom Boys teraz ako dostať ešte do celku zóny, tak uvidíme, k čomu to bude. Už sa tu predsa len po 15. presne ako blížime k tomu timingu, kde môže začať ten Likan robiť veci. Tá veľká dominátorka a potom hneď Shard, kde to budú ešte 3 vlky.
Jo, protože to bude jako velmi podstatný vision faktor. Těch Ward tam nemají jako úplně Enigma Galaxy někdy jako udržet, jak se tam jako snaží nějaký číky vision někde nahodit. Ten Slark to prostě vie většinou vyčmuchať aj tak. Nenápadný jabej, iba tuto na Lorenofa, ten nakonec tam si dostane ještě invis. GH najde teda mezi tím ještě double damage. Každopádně vežička, ta už je jakoby tuto pekne Jirkom Dráčkom dopušovaná. Ještě Mierovský Kentán, mezi tím tam možno k tomu bude hantený tiež, konečně tam jako letí aspoň jeden bonus by the way. A Sumaila tam dokonce teda ještě BB tým zkusili teraz nějaký pokus. Omar byl připravený toto tu savenúť. Každopádně myslím, že Ghost tam finally teda bude připravený na to Membrovi, aby tu začal jako niečo chlapec robiť. Not bad. Teraz ale už má GPK rovno druhý item po difuske, Mage Slayer celý, ten 2000 gold lead je tam reálne len na základe tohoto tu Slarka, ktorý ide bomby, ale musí v tomto tu presne pokračovať. Ďalší už asi tretiu alebo štvrtú Wardu tam reálne našiel GPK. Pôjdu to fakt jako Boomboys úplně abusenúť to, aby to fakt neviděli normálně enigmáci na té mape absolutně nič. My si tam nemohli úplně tvoriť tu hru. Kiri teď medzi tu dokonce ještě pôjde jako sám z nagou tuto zkusit možno niečo setupnúť. Jeden veľký dráček ho tam ale už bude naháňať, už je to so shapeshiftom. Pekne teraz ale Kiritič toto tu celé môže zastaviť, vyportiť si v pohode preč. Mirana môže by the way proti tomuto byť strong, keď tam je zrovna akoby šipka na cooldowne, čo teraz ako nebola. Že tam jako takto jako preruší potom ještě to portenie preč. No, vyzerá, že tu ale Enigmáci ještě si prídu možno po GPK a Slark je velký kill pre nich, to jako ne, že ne. No, šipečka pekná od GH a to tu celé preruší a pan GPK nepůjde nikde, myslel si, že je invincible rybák. Toto je ale od Enigma Galaxy konečně nějaká ta facka rybiemu mužovi rovno do ksichtu. No, už nebude jako GPK úplně teraz momentálně tak confident, jako to tu bolo. Miero medzi tým si teda túto hru akoby zvolil teda skôr tu viac greedy, tučnú cestu, prostě najprv ísť po to hodko, potom neskôr tam ísť po nejaké tie blinčíčky, čo bude jako viac času reálne pre Sumaila, pre jako celý tým jako Enigma, aby si tam jako zobrali nejaké ty záležitosti, zatiaľ s tou Travelou, celá ta Kaja a Sage tam je, jo, už je to celku tanky lešrak, jako dajme tomu na to, že je 18. minuta a ta Naga hlavně musí hrať akoby teraz jako fakt s tými myšlenkami, ten lešrak bude prostě scalovat jako neskutočně proti tým Ruska. To tam potom bude trhať jako Vejpůl prostě tu armádu iluziek nějakou, jako jo. A Naga sice bude moc jako velmi efektivně jakoby tu mapu depušovat, ale i tou Travelou tam za mňa Sumailu nebo skvelý choice, medzi tým tu ale kluci pôjdu už niečo nájsť, Miero tam stihol tesne zdrhnúť momentálne Stampedou. A GPK to môže skúsiť využiť proti Sumailovi, popravde tam jako tiká aj GPK sám, no ale to bude možno problém, ten Lotus tam jako lešraka, ale dostal ešte na celku pekné HP, tu sa ale zapojí aj Kiritič a zrazu tie ilusky už trhajú tváre, Boomboys si idú teraz po dobrý chain feed a Enigma Galaxy crumbles. A ještě tam save dokonce pôjde setup tu takisto chudáka GH, ten pôjde skúsiť ako vyportiť z tejto šlamastiky, ale Nightmare tam samozrejme príde včas. GPK si tam síce nedoskočí, ale Kiritič prišiel ukázať, že aj s Kerinagou sa tu dá prvých 20 minút ukázať a vo veľmi dôležitom engage. No dává aj medzi tým Dubo, že s Dráčkom by dole skúsiť splitpušovať tu GPK, ale príde ešte s tými vyfarmenými stekmi teraz z toho fightu. Jako to 200 páďo by sa mu fakt jako hodilo. Zatiaľ ale Slarkom nebude mať úplne chlapák enough. Kiritič, ale prostě fakt jakmile mal presne tu Manta, Orchid, timing, instantne prišiel to tam jako využívať. Dává lámeč, tu medzi tým teda premýšľa jakoby po tom základe prostě s tým Overlordom, so Shardou. Teraz jakoby buď BKB, alebo nejaký jako nullifier. Čo z toho? Jo, a predsa len ten lešerak akoby tam ďalej, ako keď sa dostane túto hru, ja neviem, nejakým Bloodstoneom neskôr, možno nejakým ako tam backupom asi pravdepodobne. Jo, Shivám. Jo, tam si myslím, že ako ešte môže mať ako veľkú zbraň v rukách. Ten minulý chain feed, ale to tu zrazu akoby pre Boomboys nastolil momentálne na 4000 gold lead. Skóre sa posunula 8-2. Pre Enigmákom sa teraz ako nebude úplne jednoducho získavať killy. Proti tým botom by tam ako mohli tí supporti trpeť. Ten problém je, že tá mapa je úplne tmavá pre Enigma Galaxy. Oni nemajú kde dávať tú Wardu, ten Slark faktor. Tam je teraz ako podľa mňa extrémne podstatný. Do toho sú tam akoby všetky linky depušované akurát Kiritičom. Jo, ten už dokonca tam má u seba aj Reaver, takže tá Naga už ako začína byť celku tlustá a ilusky spolu s ňou.
Jo, Miero už má dokonca pripravené takisto aj hotečko na strane Boomboys, to už sa ako vytučnilo dostatočne. Iba ten element, že tam ako dobré Lorenov síce ako prežil na tom Embrovi ten mid, ale ako musel tu ísť ako ešte nejaký ten build na Ghoulceptor, spomalil si tam nejaké tie Early, či už ako Kaje, či už ako Spirit Vessely, ktoré pravdepodobne ani nepôjde. A aj keď ako draftovo to pre Enigma Galaxy môže byť ako túto hru vyeskalované do úplnej dokonalosti. Majú tam aj na Omarovi save, už trojkový dokonca. Jo, toto celé je stále ako celku stabilne OK. Ale musí tam prísť akoby nejaké to ukludnenie. Teraz sa tu ako jedenkrát prišiel Kiritic zapojiť s Orchidou a celé sa to tu akoby mierne breaklo. Sumelič ešte nejakých tých ako 1300 goldov a potom tam bude mať ako celé pripravené BKbo. To je ako veľký timing samozrejme. Lorenov na tom s tým 8400 networtom, ale ako moc dobre nebude momentálne. Ja si myslím, že GPK bude chcieť tu možno akoby niečo tvoriť tu, už ako teraz tam bliká, že tam niekde musí byť Vision. A ho akurát videli proste cez Moonlight Shadow, lebo tam behal Ember okolo. GPKos už to tu ale teda pôjde pekne pofarmiť na pána, klasicky pôjde proste Aganim na dlhší skočíček, na trošku lepšie záležitosti v tomto ohľade, je to celku jasné. Už tam Negmáci ako majú predsa len aspoň tie euly, ktorými by tam ako teoreticky mohli niečo setupovať. Mne príde, že tie vlky oddávajú, ale tu ako by proste fakt ako nevedia zatiaľ využívať na to, aby tam mohli po mape proste byť proti tým supportom úplne to najhoršie. No ten Bane by mal ako najviac trpeť na vlky. Teraz tam ale uprednostňou podľa mňa dávajú damage akurát ako momentálne scaling. Jo, má tam ako predsa len pripravené do 9 sekundové BK, bo nemá ho teda ešte prehodené miesto toho branchu, no tak šup. Už aj kameraman by to chcel. Dobrý, je to tam. Dávaj damage ready. BK pripravené. GPK tam akurát ide bránou, keď tam chlapci idú po Tormentra, toto by mohol byť celku OK timing, tam to ale dávaj proste sám vysoluje. Likan na toto je dobrý. Pôjde skúsiť vyportiť pre GPK, tu ale prišiel dokonale. Dávaj lámeť, síce môže popnúť to BKB, ale tu je na to pripravený Fiend's Grip. Creepy sa otočili všetky práve do toho Bainoša. No, ale nemajú tam ako momentálne cez ten Blinding Light dosť damage, postarajú sa tam kľúci aj od tohoto veľkého dráčka. Dávaj lámeč. Dostáva od Boomboys jednu veľkú ruskú facku na ksicht. Goldlight sa posúva ďalej práve na tieto ako ruské strany. Miero medzi tým samozrejme už teda pripravenú, ale úplne celú tú blinku nezraniteľný na tom Kentaurovi, tuto ako s hodkom, sa nemusí báť pomaly ničoho. So smokom tu ale pôjdu Boomboys ďalej tvoriť toto tu tempičko ďalej a ďalej a ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. Jo, ďalej to tam bude akoby celú dobu pušované, predsa len ešte tými Nagailuskami, už samozrejme s celým tým hodkom tiež. Toto sa ako nevyvíja vôbec dobrým smerom pre tým Enigma Galaxy, tá mapa je pre nich ako veľmi šrinknutá, malá. Omar tu medzi tým bude nájdený, GPK si tu pôjde po ďalší stack, už ako pekne krásne 9. stack za 24 minút. Ten counterpick na Embra, to, že to prečítali Boomboys v tom drafte, že tam budú chcieť ísť zase po Ember line-up tvrdohlavo. No, možno bude osudné. Vlky už tu medzi tým teda sa pôjdu zbaviť akurát tejto tu otravnej jednej, síce Invis runy, pomodália, že sa tu deje rož, ale čo s týmto tu Nigmáci budú schopní spraviť? Jo, toto ako nebude vôbec easy fight, aj keď to BK už na Sumelovi majú tam dokonca aj ten Chasm Stone na o trošku väčšie ako AoE. No, hodila by sa mu tam samozrejme blinka, pretože inak ten positioning tam ako bude možno ako celku abuse-nutelný. Každá tá minútka, čo tu ale tíká, to už sa ako ďalej Kiritic vzdialuje. Ja, on už za chvíľku tam pôjde podľa mňa akoby pekne nejakú tú Finlaysu, alebo skôr ten Breakband nahradí pravdepodobne celým Butterflyom. Ten je síce celku k hovnu proti Lešrakovi, ale zrovna proti tomu Likanovi to bude ako celku OK. Celkovo zbavovať sa tých ilúziek aj na to DPS to bude ako upgrade. Nigmáci idú ale skúsiť momentálne pekne krásne smoke timing. Vedia, že toto je ich šanca tu ako skúsiť niečo urvať. No, GH medzi tým tam stretne akurát teda ilúzečky navokolo. Ho vychytá teraz nejaký dobrý fight, je fakt ako nemožné. GPK už tam teraz normálne tvoje bliká, že ho tam ako niečo videlo. Ja, tam ako pôjdu podľa mňa to rovno Vižnovo kontrolovať, boli to teda vlky a nebola to tentokrát vardička. Pre Enigma Galaxy je to teraz ale veľmi zložité sa na tej mape proste niekde orientovať. Je to fakt ako pre nich veľmi tmavé, ešte keď začal ako ten nighttime. Hrajú ešte do toho Slarka, takže ten Vision je veľmi za trest.
Jo, medzi tým teda na Lorenofovi aspoň teda dokončená Kaja a k tomu BKB potrebuje 5 kg. On by to potreboval na tento tu rush fight. A to 5 kg mu tam ako momentálne chýba. Na druhej strane medzi tým dokončený Agáč. GPK je fucking fully online na Slarkovi. Medzi tým tu teda Zo proti Zo. Mierou teda chudá Kentaur, tu to dostane od vlkov proste rozpleskáno. Nevyzerá, že by sa tam ale Boomboys teraz úplne hnali k tomu rošpitu. Bude mať pravdepodobne ten Ember možno dosť času na to, aby tam možno nejaký to backup teda ako dofarmil chlapec. Katao mi tam zase teraz ale vyčmuchal dokonca takto tu pekne aj ďalšiu obsku. Tu proste nebude existovať Vision, tam pod tým rošpitom tam majú tu jednu schovanú vardu, akurát Nigma Galaxy. Jo, nejaké tú defenzívnu tam vymysleli teda k tomu tiež, pomaly sa tam bude blížiť takisto ten Lešarek aj nejaké tej šive navíc. Teraz je otázka, či to bude veľké. Jo, ako Sumelič by potreboval samozrejme, že aj akoby tie levelič nám tu aj naznačuje tuto mistr za kamerou. Vlky tu medzi tým vyskautili od Davajla Miča, ale fakt ako celý tým Boomboys. Rovno sa toho samozrejme pôjdu zbaviť. Ďalšie vlky už tam ale budú bežať. BB tým teraz prichádzajú v 27. minúte. Lead majú celku slušný. Ale ten draft ešte nemusí byť sám o sebe tak jednoznačná záležitosť. Fajtiť každopádne tam úplne jednak do Slarka, ale hlavne do tej Songy pri Rošovi je vždycky akoby trošku zatrest. To backup každopádne na Lorenofovi je momentálne dokončené. Jo, Nigmáci tu majú šancu zabojovať od toho Roša, aj keď to je celku challenge. Vyzerá, že tu ale pôjdu BB Team takzvané zopakovať Storming up the river. Patience from Boomboys. Patience možno bude stačiť na to, aby tu GPK ale našiel možno ten opener, ne, nakonec. A môže do nich iba naraziť. Shapeshift ale popnutý od Davajlámu, ten chce nabiehať, ten chce ísť dopredu, tam rovno nabehol, ako keby sa nechumelilo. Songa toto celé od Kiritiča, ale očividne pôjde spomaliť tam backupom, ale je pripravený Sumel medzi všetkými proste fightiť, fightiť. A ono to popravde nefunguje úplne zase tak zle. Kiritič ale vyklikol ten Aegis na pána. Chvíľku tam bol zachránený Sumail, ale nebude to dostatočné. BB Team si zobrali tuto viac než dosť. Možno si myslím, že aj osud týmu Nigma Galaxy bol pri tomto tu fajte. Po 28. minúte nielenže ten Aegis im tu zvostal, Kiritič sa tam proste vyklikol od nich. Jako dobre tam komitol Sumail do tej Songy s backupom so všetkým. Ale proste ten Lešarek to tam akoby nedostatočne rozpleskal. Jo, možno keby mal akoby teraz momentálne nejaký level 20, možno keby tam mal ešte ten item navíc, jo, by to tam ako štípalo o niečo viac. Rozdal tam ako tých 4800 damáž, ale proste to nebolo enough. Tam ako pozrite na ten damage toho Kentaura, tam Miero to normálne s tým Shardom úplne rozpleskal na totálneho pána, jak tam všetci stáli. No a toto sa pre Nigma Galaxy akoby úplne nevybíja smerom, kde sa tu spojili hviezdy teda úplne do konštelácie, aby tu chlapci mohli tento rok ísť po niečo neuveriteľné. Ono už ten top 6 finish, už to, že tu akoby predsa len ako vyradili akoby predtým už ako celku ako tvrdé týmy, že sa dostali až do tejto tu pozície. To je ako samo o sebe je achievement mať predsa len top 6 na tomto tu možno najkompetitívnejšom TI, aké kedy v živote bolo. Je to pre Nigma Galaxy za mňa ako veľmi veľký achievement, čo sa tu dá in the long run dokázať. Ešte tu samozrejme nádej úplne končiť nebude, tá mapa každopádne bude zatvorená. Jo, je tam dokonca samozrejme Bloodthorn dokončený. Kiritič ešte tam dokonca miesto toho Aegisu bude chcieť urobiť hex potom, aby to tam zakončil. No, dobrý. Úprimne, keby mal Sumel minulý fight proste tam ako tú šivu možno a nejaký level 20, tak ono, ten fight možno akoby vyzeral ako o trošku krajšie. Ale inak dobre. Po 30. minúte každopádne tá hexa na Kiritičovi by mohla byť dobrá. Ešte jeden snipnutý kurír sa bude teda počítať tiež. Nakoniec Davaj by the way zvolil teda trošku inú ako stratégiu, teda zvolil tu BKB ako defenzívnejšiu, ale nakoniec tam chce ísť urobiť ešte pekne krásne ten Aganim. On chce ako koho kusnúť túto hru? On chce ako kusnúť Lešraka? Alebo ako kusnúť Embra? To není úplne zase tak ako dobrá podľa mňa Aganem hra, ale ako zaujímavý call.
Chce proste mať v týme ešte ďalšieho vlka, no. Jako nestačia 3 samonové a on sám, on potrebuje proste 5. do party. Dobré depušovanie medzi tým akurát do tu Embra na vrchu, aby sa ani nenechal vychytať. Lorenov tam ako musí teraz momentálne síce hrať trošku living on the edge. Kiritiča, ale teraz ako fakt zastaviť nepôjde s touto tu Kerinagou. 27 000 net worth je normálne číslo, ktoré tu ide, ale kurva až do nelegálnych čísel. No, jako chlapci moji, toto tu jako je štiplavé Kiritič. Hlavne už sa tu rovno pôjde nasťahovať na ten enemy high ground. Majú chlapci predsa len ako pripravené tie 2 katapulty. Kiritič už tam pôjde iluskou rovno ako skautiť samozrejme ďalej. Zastaviť túto Kerinagu bude možno trošku issue. V drafte to vymysleli práve s Sumejličom. No, vymysleli to práve Lešrakom, ale úplne tak easy peasy to nebude. Lorenov sa tu do tohoto celého už akoby pôjde vrátiť, ten klip, ale za malý moment bude končiť. Pekný splitter, síce teraz prišiel, medzi tým tam Sumel, ale stratil reálne 50% AP, 80% many, môže ísť akurát na reset. Majú tam dosť času, Boom Boys, aby tu mohli ísť pušovať rovno, tým pádom ten high ground. Jump od Miera, ešte prichádza od Likana, teda dozadu tam dáva aj bude schopný to síce prežiť. Ilusky tam niečo málo mu tam ešte zadelia po ceste. Páne, tie Raxy sa budú pre Nigma Galaxy teraz ako veľmi ťažko zachraňovať. No, veľmi ťažko, ako Omar tu teraz ešte priportil rovno k ním. No, môže to tu akoby vysejvovať, teraz tam na to chvíľku bude mať cooldown. Milí Raxy už sú, ale momentálne dole Nigma Galaxy potrebujú kurva zapnúť všetko. Lorenov, je tu kusnutý veľký Ember. To je Ember, ktorý tam behá vo forme vlka, poskáka tam môže, ale možno tak svoju mamku skok tam prišiel práve na Sumela, ten BKB tam ešte tentokrát možno príde, otočka skúsi akoby prísť aspoň do Miera, ale ten damage tam neexistuje od Nigma Galaxy. Kde je damage, kde? Ja ho nevidím. Klikam tam páda na 45 sekúnd, žije čo z týchto problémov, ešte to nejakým zázrakom vyhrabe. Ale Nigma Galaxy z tohoto tu nábehu 2 vlkov, normálne to znie skôr ako túto námet na film, viac ako na Game Free, o ich osud na The International 2026. Ešte ale budú mať šancu, ešte ako by tam teda štvorici môže ísť Sumel teraz akoby s tým plným manapúlom, možno ako niečo ísť, skúsiť porobiť. Jo, GP Chaos, ten tam ako diaľky, ale pôjde pomáhať Kiritičovej, Ilusky to tu trhajú Mierou, ale prichádza tentokrát, už tam nebude teda to BKB, Sumel sa musí možno otočiť do nich a bude iba držaný vzadu. Boom Boys si budú držať distance. No, teraz ale Lorenov síce prišiel na nejaké to druhé kolo, bolo to tesné, ale tu si proste GPK zase odkráča preč. Ten chlapec ruský, tento tu GPK-ovský lord ide fakt ako bojovať. Aj tuto na čele s Kiritičom. Tam by fakt ako tam GPK-ovi normálne ešte dopriali možno ten final day na jeho narozeniny. To by bolo epic. Ešte ich od toho ale bude deliť, keď tak ako by ďalšia séria, ktorú budú hrať na záver dnešného dňa, keby toto tu vyhrali. Každopádne to po 34. minúte sú tu veľmi blízko Boom Boys, aby fakt ako zrušili nádeje, dá sa povedať, všetkých non-CIS tímov. No, budeme tam akoby počítať potom akože Saxič a Yandexovci sú taká tá náhrada, že to budeme počítať ako európsky tým chat, jo? Dohodneme sa a budeme to počítať ako čisto ako európsky tým, jo? Ako čo? Proste si musíme akoby niekoho tam ako zobrať, jo? Neviem. Musíme to nejak vymysleť, chat. Už tam máme aspoň level 20 na tú lepšiu pulznovičku, to je ako not bad. Chcel by tam samozrejme Sumel ešte ako by sa dostať nejakému Bloodstone ideálne možno. Vyzerá, že tá Naga ale bude proste fakt ako too strong. Na Davaj Lámičovi ako to kusnutie na Embra je taký ako... mne to príde ako hrozný mímeček. Aj keď ako tam zrazu ako má samozrejme nezastaviteľný pohyb, môže tam toho robiť ako o dosť viac, ale není to proste také veľké value kusnúť toho mage build Embra, jo? Aby tam proste behal veľký modrý vlk zrazu, aby z toho kluci boli akurát tak ako zmetení. Už tu má Miero podľa mňa, ale tuto klinec do rakvy. Nielen, že tam svieti ten 24 000 gold lead. Do toho Hexa samozrejme na Kiritičovi za chvíľku už je Skáďom miesto boty. Ale je tam hlavne Aganem na Kentaurovi. Je tam ten save už aj pre tým Boom Boys, tento tu late gameový. Není úplne zas tak funkčný popravde proti tomu Lešrakovi, čo musím povedať. Že tam ako aj tak, ako tá pulznová, ten damage okolo to tam ako bude dávať aj tak.
Jo, nějaké jako jiné záležitosti mu tam jako nebudu moc ale úplně nahodit někomu. Jako stále by to fungovat určitě mohlo. No, takisto už jako za chvilku aj ten Bane bude mať jako pomalý agáč. A kedy teď už sa jako pomaly, že to nemá kde blížiť, teda nemá kde jako, nemá tam čo stavať už chlapec. No, na GPKovi takisto už tam máme jako pripravený ten level 20. Chudák GH po tej eule tam prostě jako sa ešte nedopracoval ani k tomu Aganemu, to prostě chýbajú Nigmákom itemy, ktoré by tam jako nutne potrebovali, to tempo tam nerozbehli a naopak ty fighty, ktoré potrebovali jakoby kriticky ustať, tak tie tam udržal jako popravdě hlavně aj Kiritic za mňa. Jo, kdyby jsme počítali s tím, že tam se tam úplně těch fightů ještě na začátku ještě před tou nějakou jako 18. minutou jako nebude zúčastňovat, tak tam jako bola prostě ready s tím rýchlým začátkom, boom, bác. Malinko tu ale chýba Sumailovi, reálně 300 a dobre, už to má, OK. Už to pekne letí v Kurírovi dokonca. No na GPKovi medzi tým má 9-sekundové BKbo na Slarkovi. No tam jako to je prostě fakt jako... Začínáme sa dostávať jako do dosť jako nehratelnej zóny. Možno jako byste tam fakt mali jako od Plzeho teda si požičať jako tu dávku koupia, aby sme tu Nigmákom ešte nejakú tu nádej vytvorili. Lorenov na Embrovi sice väčšinou nevie prehrávať. Boom Boys, ale teraz majú toto tu fakt jako rozohrané krásne. Osobne by som povedal, že keby táto hra ešte trvala takých jako aspoň 15 minút, tak to jako môžu jako Nigmáci možno rozseknúť. No, záleží, ako sa to tu ale samozrejme bude vyvíjať. Už tu tam jako zobral na 20 kg, dokonca aj ten slide of his damage navíc. Takže jo, možno jako by to kusnutie jako bude mať nejakú value aspoň. Swift Blinka už tam pristála takisto aj pre Kiritiča. Nie úplne, že by tam šetril nejaké goldy na buyback, ale je to prostě sice prvá Swift Blinka tento turnaj na Nage, neviem, či to nie je náhodou asi druhá Naga na turnaj, alebo niečo, ona je tako trošku out of meta, by som povedal, ale občas sa to tam jako môže vyťahnuť. Tuto na rybie kombo s autočesou, to tu akoby vyťahli pekne teda Boom Boys. A možno to jako fakt bude ten správny návod na to, ako sa tu pekne krásne dopracovať ešte pekne ďalej v boji o top 4. No, Roshan sa tam ale spavnuje za 3 sekundy, takže toto je tiež akoby ten kritický bod, kde majú pred sebou jako teraz veľký decision tým Nigma Galaxy. Skúsia bojovať do toho Rosha, alebo počkajú na high ground. Je pravda, že tam jako za jeden camp teda Sumail bude mať aspoň pripravenú tu šárdu, takže potom aspoň ty splidarty zrovna na defense báze sú jako skvelé, keď tam budú non-stop. Jo, to je jako podľa mňa veľmi jako dobrý item navíc, ešte s tým jako jeho bonusovým AOEm. Vyzerá, že Nigmáci to fakt jako budú chcieť ešte skúsiť, pôjdu tu po smoke, pôjdu po Moonlight Shadow, ten Roshan ale už sa rozplynul medzi tým. Aj s banérom, už to tu majú zbalené dávno BB. GPK hlavne je ten vyvolený, ktorý teraz bude mať ten druhý život, takže ten Slark, ktorý má 9-sekundové BK, bo má ešte Aegis. Jo, ta Naga s full buildom, táto jako by úplně nepotřebuje, ta tam jako nemá úplně sloty, aby se takéto záležitosti dialy. Ty ilusky hlavně prostě tam jako nepůjde vypleskat len tak. Medzi tým na Kataomičovi takisto už aj dokonca Aganem, takže ani tomu Baneovi to nepôjde len tak prerušiť. Pre Nigma Galaxy tu zostáva len a len jediné a to čakať, no, jako vymysleli tu next level thing, vymysleli, jako by chlapci jako reálne to, že to jako bude fungovat jako za starých čas. Že Lešrak je potenciálně counter na nějaké tuto jako ilusky a tak. Uvidíme, čo z toho ale dokážu chlapci vyždímať, protože zatiaľ to tu akoby vyzerá velice chabo. Pred 40 minutou tu čakajú hlavne BB tým na engage rovno pred bázou, ktorý by to už pomaly mohol aj rozhodnúť. Nakonec Ilusku tam trafila jedna šipečka, Splitterty už tam jako nachystá rovno Sumail, to tam len nemohli prostě na ten high ground kluci nakráčat tam, ale rovno prídu, rovno si vybrali toho Lešraka, toto je pokus o full burst, Sumail, no ale BKB ešte môže otočiť do nich Bloodstone, no to tam akoby celku chlapec pohýloval, GPK to tam ale ustojí nakoniec akoby celku pekne v účku tiež, Splitterty tam robia ale trochu bordel a Nigmáci zatiaľ toto tu udržali na úzde. Nikto tam na toto nespadol. BKB museli byť spadnuté na obidvoch stranách. BB tým to tu ale takzvané skúsili. Aj tie bonusové HPčka navíc, čo sú tam akoby z tohoto holohlavého Karla urobili ako svoje, ne že ne.
BB tým, ale idú samozrejme rovno na druhé kolo, why not? Jo, PK im tam akoby možno zase tak moc chýbať nebudú, majú tam ešte predsa len pripravený ten Aegis. Ember už medzi tým tu bude postupne vysávaný z many, GPK si tu hlavne bere stack za stackom. Sumel to môže ako vyhnať damageom okolo. Už ho tu pre istotu mierou, ale pôjde pekne odviesť do bezpečia. Ilusky medzi tým predsa len ako spredkušujú celú tú spodnú stranu. No, tier 3, už sa tam ako kluci zbavili. Raxy sú tu odkryté. Pomalá smrť je pre Nigmákov fakt ako nevyhnuteľná, ale musia s tým niečo spraviť mierou, ale bude ako prvý na druhej strane. Ten si rovno prišiel po aspoň 2 staky z toho šardu. No, zdržiavanie akoby pre Nigmákov ako funguje iba tak polovične. Kiritič to vždycky príde pozrieť, GH ho tu teraz Eulov síce nachystá a nakoniec tá šipka bude do ňoho trapená, dobre, Forskou, ale kluci dostanú do bezpečia, tam hlavne nie je úplne damage, aby ho tu dorazili, už tam hlavne není mana, s ktorou by tu mohol Sumel pracovať. Ten Lešrak proste nebude fungovať dostatočne. 32 000 gold lead je too much, aby tu hviezdy zahviezdili úplne. Sen mnohých dlhoročných fans, či už Kurokyho, alebo celkovo týmu Nigma Galaxy. Sa tu možno skončí akurát top 6 Lorenov, už je tu ale ten nastraný vlk. Už tam pôjde s tým Emberom akoby skúšať chodiť, GPK si ho tu ale pekne aspoň medzi tým chytí. PK-bom sa pôjdu, ale chlapci aspoň do toho Bejna skúsiť postarať. Konečne tu prišli po nejaký move, Sumel tam naskočil tiež. Jeden kill, akoby chlapci na supporta mali, ale Sumel už zase tam nemá ani manu, aby tu prišiel. Tam pôjdu po ňom možno ešte ďalej. Pekná šipka od GH, to síce zdrží, tá hra sa už ale celá rozpadla. Mega creepy už sú tu dávno done. Tam nejde akoby teraz porobiť nič. Nigma Galaxy sú tu totálne čouknutí jednou ruskou nagou. Proste prišla reálne Evička Elfie, ukázala veci a chlapci tam z Nigma Galaxy už ako nemohli nič, celú dobu boli iba zahnaní vzadu. Nakoniec tu dostali možno od nej nejaký ten ako celku tvrdý treatment. Ale aj ten midový Slark zafungoval. Hlavne to, že tu mali proste tú, ako by som to povedal, že boli fakt ako pripravení na to, že tam ten Ember príde znova a že to pôjdu vykantrovať, že sú na to ready. Tak proste toto je presne ten dôvod toho, prečo to tu BB tým pôjdu urvať nakoniec. Tu ako nemajú Nigmáci čo spraviť, Kiritič to tu pôjde kľudne aj pod fontánou rozseknúť celé. Tie ilusky sú proste too much, ten Slark je rozbenutý až moc, aj keď tu Lorenov ešte pôjde na záver tohoto tu TI skúsiť zo pár jumpov. Nejaký ten zázrak tu bude Fiend Grip a jeho mozeček bude posledná vec, čo uvidí. JJ je kolnuté, Boom Boys sa posúvajú ďalej a Loverbreaky tom si dneska ešte večer zahrajú o postup do top 3, ale zatiaľ je to top 4 secured. Alebo top 5, neviem, ako sa to teraz bude ako dopočne, každopádne postupili do toho ďalšieho kola, vyradili Nigma Galaxy, smutný chudák Sumel, toto možno bol jeho last dance, toto možno sú tie posledné pohľady, ktoré môžete vidieť na tohto tu veľkého muža. Nakoniec túto tretiu rozhodujúcu hru kluci nezvládli. Tá naga bola too much. Zo proti tomu nakoniec tiež nefungovalo vôbec podľa predstav. A ja smekám. Boom Boys už si tu chcú ísť po handshake. Už aj s Barlou, tu Kata Omič. Spokojne teraz velice. A celý tým k tomu. Kiritič normálne na tomto tu pred celou šangajskou arenou predviedol jeho variabilitu aj s nejakou Kerinagou. Predviedli tu Boom Boys, že ešte neskončila CZSK Dota, ale budú končiť všetky iné regióny. Zeremius tu ešte medzi tým zadelil ty vole bombózny litr. A toto tu už ako začína byť celku tvrdé celkovo. Neskutočne ďakujem za Zeremisu takúto akoby nádielku dneska. Tak tu dneska je teda akoby moc stupeniek úplne nebolo, dneska sme ani s tými submi teda úplne zase tak ako extrémne nepohli, ale to podstatné je, že sa tu hrá dobrá, krásna, pekná Dota a ten storyline sa tu jeden za druhým pekne tvorí. Momentálne je tam akoby podľa mňa najaktuálnejší možno ten storyline, že GPK, ktorý má zajtra narodeniny, tak bude večer po ďalšej sérii bojovať o to, aby tam postupil ďalej. Tu máme rozhovor. Nebojte sa, nezmeškáme nič. Wow.
Mali tam I had to poslat wait GPK a... for the applause to stop there, Save. You have made a lot of new fans here. You guys have fought tooth and nail all season to make it here, and here you are yet again. You fought tooth and nail in this series to make it through. So I gotta ask, my friend, do you still have the energy for another battle tonight? 首先，恭喜你们拿下这场比赛的胜利。整个赛季的话，你们都在奋力拼搏，取得了不错的成绩。然后在今天这场比赛呢，你们也是奋力拼搏，然后拿下了这个系列赛。但是我想问你的话，就是 Save， 你还有没有足够的精力去应对接下来还需要去打的一场硬仗？ Yes, I think we have a lot of emotions left. We knew that we don't need to waste much here because we have a game against Spirit, so we'll see. 是的，我知道我们还有一场硬仗要打，我们其实还有很多的精力，很多的充足。我们在这场系列赛里面并没有浪费太多。我知道后面的 Spirit 比赛才是更艰难的赛事。 Absolutely. We did have a chance to talk to Spirit earlier today. They were excited to see who would make it through, as both of you have fallen to Vision, of course, as well. So you have a long road ahead of you. Are you excited to get some revenge on both of these teams? 我们之前也跟 Spirit 聊过，你们两个队伍的话，其实都是输给了 Vision， 然后掉到了败者组。想问问 Save 有没有信心，然后要想不想去完成更进一步完成自己的复仇？ Yes, I mean I want to win every series and go through until final or something and get the revenge against Vision. All right. We will see if that revenge is coming. 我想我们可以一路走下去，然后说不定我们会在最后来终于找到 Vision 去完成我们的复仇。All right. You and your team have come such a long way. You have now achieved the same placing that you did last year. You and GPK in particular, 1,000 games together. Is there anything that you'd like to say to your Boom Boys about your accomplishment already and about your journey to get here today? 你们的话其实已经追上了自己去年 TI 的成绩。 Ďalšej série Yandex Vision si myslím, že Viždovci by mali byť favoriti, ale moje srdce chce, aby to vyhrali Yandex. Yeah, I mean GPK is Ale Satanik je nezastaviteľný, ale pravdepodobne. We have super synergy together. And yeah, we're waiting for a match against Spirit. You know, it's been a while, 5 years, I guess, since TI 10, when we played against them on TI. I guess we'll see what's going to happen. I mean, we're super ready. 确实，我跟 JPK 的话也是一起打了非常久了，然后跟 Spirit 对决，其实我如果没记错的话，上一次我们两个队伍交手是在 TI 时已经过了5年的时间了。 非常期待这场比赛，我们也希望能够有一个好的发挥。好的，那也是感谢 Safe 接受我们的采访，我们把剩下的时间交给我们的 Face 台。Rozhovor za nami, chat. Spokojní chlapci z Boom Boys. Tu už momentálne pekne krásne budú kráčať. Pôjdu si trošku počilovať. Bude ich akoby za také tie odhadom za 3 hodiny čakať jedna séria, ktorá rozhodne o tom, či postupia do Final Day. A ešte na GPK-ové narosky. To je celku ako brutálny timing. My sa každopádne budeme teraz momentálne presunúť pekne krásne ku panelu, pretože nás čaká ďalšia séria. Nás čaká upper bracket finále. Jo, ešte tam akoby budeme mať možno nejaké to rýchle zhrnutie práve akoby toho, čo sa tu momentálne stalo pred nami. Boom Boys proste boli silnejší ako tým Nigma Galaxy. Tí končia nakoniec na top 6 finiši, čo je za mňa akoby stále veľké. A hlavne by tam mal byť akoby za chvíľku podľa mňa aj rozhovor, nejaký losing rozhovor si myslím. A už tam je. Už tam je. Už tam je. Je tam Sumail. Ne, chat. Kapesníček. Yeah, thanks. Ja nemám I am here with kapesníček. Sumail, the king himself. Just hear that crowd response. Sumail, I know you're bitterly disappointed, and thanks for doing the interview. I feel like this Nigma team has gone from strength to strength in the last few years after what you might refer to as a sort of wilderness period. How far do you think this team can go? Obviously, you finished so well at TI recently. I know you're disappointed today. Is there still more to come from this team? Nigma Galaxy 这个队伍在过去这几年一直在进步，虽然可能对这次比赛的赛果有点小失望，但是我们想知道，我们日后能不能期待更多 Nigma 的比 Bolí ma 赛？ sa na to dívať.
I don't know, we tried our best. It looked pretty good. We were one game away from top 3 last night. And then today was a good series. I don't know, something went wrong. As far as for the team, I'm not sure. This is probably my last event. 我们昨晚就差一场比赛就打进了前3，我们尽力了，但是这个比赛应该是我职业生涯的最后一个比赛。I know that was something you spoke about before the tento rok tournament. You said končia you think this might be legendy. your last TI. Krit, Given how well you teraz guys did, Sumail. is there a chance you might reconsider that? 来上海之前，你确实说过这是最后一届 TI， 但是拿到了前6这样的成绩，足不足让你重新考虑一下？ I mean, I will have to give it some thought for sure, but I don't see it, to be honest, unfortunately. 我肯定会好好的想一想，但是目前来说，暂时不太可能。 Well, I'm still very sorry to hear that, but a lot of people, myself included, who have supported you throughout your career have enjoyed watching you. The fans out there who've supported not just Nigma, but you as well. Is there anything that you'd like to say to them if this is your sign-off? 很可惜，因为我本身也是非常支持，现场也有很多支持你和队伍的粉丝。有没有什么想跟大家说的？ I mean, thank you for everyone, to be honest, for these cheers, for the support throughout the years. It's been rough the past few years, you know. And at the end of the day, I said it, I'll say it again, you guys make it. You guys make Dota great, to be honest. We are just playing video games, so really appreciate it, and yeah. 非常感谢大家多年来的支持。我说过了，但是我还是想说一遍：如果没有你们，就没有 Dota。我们只是打游戏，但是你们是社区很重要的一部分。谢谢你们的支持。 Já nemám slow chat. Tu je Sumail. Tu je ten záber. Co to mi nerobte, tu ja sa za tu rozbrečel nad Sumailom. Ale chat, ale je to tak, prostě tuto akoby končí tento rok, úplně éra. Úplně normálně éra prostě končí, protože to je prostě fakt jako AME, Krit, ta ďalšia éra akoby samozrejme začíná všecko, ale je to prostě extrémne veľa aj spomienok, to k tomu normálne to bolo ako silné kurva pre mňa. To kundy, že ma tu takáto vole losing interview, že ma tu normálne rozplače, to som jako kurva nečakal, ale ty kráso. OK, chat. My samozrejme sa budeme akoby teraz momentálne sústrediť a tešiť na tú ďalšiu sérku. To bude proste Vision versus Yandex. Bude to veľké, bude to krásne. Ale treba aj nejakú tú slzičku trošku ako uroniť, no, za tie legendy, na ktoré tam nebudeme zabúdať. Díky za podporu československé Dota scény. Ale ktoré už tam ako možno sa ako nikdy neukážu, no. Tento ročník fakt ako to zo mňa normálne ždíma, ale. Asa Besty, ďakujem krásne na tých 5 gifted subov. Ragnar, ďakujem krásne na tých 5 gifted subov. Blázni moji. Ďakujem pekne. Jediná Nigma Galaxy mi dala niečo. Ale žito! S ďalšími 10 gifted submi tu prišiel robiť veci, OK? Vy ste tu prišli normálne teraz vytvoriť nejaký úplne brutál hype train. Na to, aby sme sa tu akoby teda postupne akoby dopracovali možno od týchto tu ako slzičiek a od toho sa akoby tu dopracovali pekne k tej ďalšej sérke, ktorá bude fakt ako veľká. Vision Yandex je predsa len o postup do Grand Finals na TI 2026, kde toto je reálne ten najviac competitive rok. Rok čo rok sa to tu proste fakt ako extrémne posúva.
tento rok fakt ako v tom top 8 ako by teoreticky mohli všetky týmy boli také, že by to ako mohli vyhrať. Nakoniec to tu skončilo trošku pri mojich slovách v tom, že práve Yandex a Vision budú tie dva najsilnejšie skvady. A teraz sa pekne proti sebe pôjdu pobiť. Teraz by to malo byť úplne možno taký ten predvoj toho Grand Finals, možno sa v tom Lower Bracket Finals potom niečo zmení, ale každopádne by nás mala čakať možno jedna z najkrajších sérií, akú ste kedy v živote možno videli, chat. Dúfam, že budete mať ako pripravené tuto ako prstečky na to, aby ste tam občas urobili nejaký klip. Jo, vstupenečky, za tie som vám ako nesmierne vďačný, sú tam predsa len ako zapnuté aj so slevou. Jo, takže teraz akoby všetky tie suby, ktoré tam nahodíte dneska, takisto akoby tam budeme mať dosť točiek na to, aby ste si tu niečo mohli od partnerov odniesť. Ja pred tou ďalšou sériou, ale musím akoby rýchlo skočiť s pesanmi, jo? Akoby musím sa tu starať aj akoby o takéto záležitosti všetky možné životné. Takže si tam pustíme pekne krásne teraz akoby main have panel. On paper, throw it into the game, and as long as you click your buttons, you're going to naturally win the game. Yeah, unfortunately the prep was just, I think, what made the difference. You know? And you could say that maybe yesterday they ended really late. You know, it kind of made it really hard for them to have enough time. I'm sure they had time, but whether it was enough, we don't know. And the result clearly showed that it was not enough for them to get a victory here. It was not enough. This was still hard fought. They tried their best. They tried to delay the game, even knowing that that draft was going to be so difficult. The later it went, they went late anyway. Fought valiantly, but Enigma Galaxy, the stars are lining on number 6 for them. 5th, 6 is where they'll stand. Now, I know we have heard Boom Boys and Team Spirit that are facing each other later today. They both talk about facing Vision. So they're kind of already eliminating each other in their heads, which is cool. And they also have in their heads that they're going to face Vision in that grand finals. And there's still another team that would like to say something about that, because we do have 4 teams remaining. We'll have 3 by the end of the day, because either Boom Boys or Spirit won't get that chance to face Vision. But maybe they'll face Vision a little bit earlier than they thought, because they might be in the lower bracket. I'm talking about Yandex. I'm talking about the upper bracket finals. We have got Team Vision taking on Team Yandex. After a little bit of a break, it will be Natty and her team to take you through that one. Before we get there, we are going to explore the venue with Slacks. Hey everybody, I thought I'd give you a tour around the arena. Sir Action Slacks here with a little walkthrough of all the different sights to see around the old bowl, as they say. We're going to start things off with this embroidered Aegis. This is a real embroidery done by a master of embroidery in his own specific style, specifically to the Aegis that you'll be seeing on people's backs. Here we have our haul of different jerseys and rings throughout all the TIs. This is where it all started, baby. TI 1 over for the free-to-play pin is there, the original shirt, the original ring, and there's so many beautiful designs. We've seen some of these before, but just seeing the growth of Dota 2, all the different rings, you get to pick your favorites. I know mine, one of mine used to be this guy right here, just a standard Team Liquid, got a bunch of gems and stuff, but I have to say, oh, this is a cool one. If you want to say, this one is Tundra, and they made the ring itself look like the logo, very cool. But I gotta take you to the new edition. This is last year, Team Falcons, absolutely beautiful purple ring in there. I can't wait to see what next year's ring will be, but we'll have to do that on next year's tour as we keep going onto the attractions. Do you want to take a little seat? Well, come on over to the Secret Lab booth. You can see a beautiful replica of the Aegis, partake in some stuff, and go look at some chairs. Now, Secret Lab has been one of the only sponsors with the International here, one of our official partners here. We have had custom chairs every single year, and they are beautiful, dating back all the way to 9. Look at this purple bad boy. So yeah, I personally love this year's chair. I think it's fantastic. We've got that nice logo on the back celebrating our embroidery theme this year. A lot of Chinese stuff, but me at home, I'm a classic boy. Dota logo for life. Hi, hello everybody, yes. What's your name? My name is Scarlett. Oh, fantastic. Welcome. This is our secret shop area. We saw you hanging out here, admiring it before we came. We have all the stuff in the secret shop in this glass case. What did you like? Was there anything interesting for you? I buy this one. Oh, the chess set?
This thing is massive. Yeah, and this one. Oh, and the mouse Yeah. pad? You went shopping today. Not the Ogre Magi Cape? No. No, not the big Chungus Froggy? No, I have a small one. Oh, you got little Chungo. Okay, no problem. Well, that's a very good selection. I can't believe you got that whole thing. So that's pretty cool. Yeah. My favorite thing got to be this gigantic Crystal Maiden. Yeah, I love this too. You got this? No. No, but you want it. Yeah, I want Well, it. congratulations. I hope one day you get to have it. But Yeah, yes, the thank Secret you. Shop has many cool things. Can you give us a go buy stuff? Yay! Here we have some never, I believe, released art from the game, and it is very, very interesting. You got some creeps here firing lasers and stuff. Got some beautiful rivers out there before it actually got out. I know this one was a preview to the back of TI-10 on Roshan, which was cool. We've got some massive lane pictures. Now, you might have seen stuff like this anti-mage background picture before, but this is the full-size one. I never knew there were radiant towers behind anti-mage. This is early concept art of Dota 2 heroes and other things, and it is fascinating to see stuff like early Underlord, early TA, Arc Warden, Monkey King. These Slark before and afters are absolutely unreal. Did you know Abaddon was supposed to ride on the haunted Gryffindor? I never knew that. But yes, absolutely fantastic. And this one I know I've never seen, the early concepts of Aghanim. So if you're a lore nerd, come and check out the early concepts. It is super cool. Welcome to the Secret Shop, my friends. There he is, the shopkeeper and his beautiful pet. Do you have anything to say, shopkeeper? No, it's a picture. Don't get crazy, but you can absolutely come here with your friends and have a beautiful picture. Bring your friends if you have them. It's a lovely setup. And there you have it, our little tour around the bowl. So if you guys are here, I hope you have fun. I hope you explore a little bit. There's lots to see and lots to do. And if you're not, you should be here next year. I'll see you guys again. Thanks for watching. And we're back. What a beautiful and fantastic tour Slacks gave us there of the arena here in Shanghai. It has been so much fun already over Thursday and Friday, our day 1 and 2 of the main event here. But we continue on in our day number 3, where we still have 2 more best of 3s, where we do have our first grand finalist to be decided, and another team that we have to say goodbye to, because just a couple of days ago, we started off with our top 8. We have our top 4 for now, but we're going to be looking towards who makes it to that final day, who will be in our top 3. And to walk me and you guys at home through the rest of the day, it is going to be Quinn, Mira, and Insania joining us here. I'm going to start with you this time around, Quinn. I've gone in order. How are you feeling for day number 3? The weekend feels like it's officially begun for TI? I'm feeling great. It's the most exciting part of the tournament when the pressure really mounts. There's such a sizable difference between the beginning and the end, and how it feels for the teams, how it feels to be here. So I'm just enjoying the energy and how special this tournament is. I love it. Yeah, it's been amazing and also very emotional. Today was quite the emotional day of eliminations for me, but we're getting close to crowning the champion. I think any of the top 4 teams could take it, and this is the best part of the tournament. Yeah, I'm a little bit sad that Sunil interview kind of went hard, to be honest. But yeah, I mean, that's what TI is all about. It means so much to all of us that are here, and it's always sad to see people go, but that's also what makes it so special to win. Yeah, TI just marks such a crazy moment in the Dota season, in the calendar as well. It really is where a lot of people decide for themselves what is going to be the future, not just as players, but also in this tournament. And for 4 teams, there is still that future on the horizon. More importantly, for Vision and Yandex, it's looking like it could be their year. Both of these teams having amazing journeys, but very different. This is just how the bracket has looked for them. Vision so far have not dropped a single series, not a single best of 3 have they lost. But they've been pushed to the limits. We've seen them go to that game 3, be able to bounce back. But on the other side, Yandex come in day number 1, extremely strong 2-0, a little bit shaky again, seeing maybe more of that group stage performance from them against Nigma Galaxy. And now you wonder, does that continue in a day 3? Does it reset for themselves? Are we going to be seeing an amazing clash of teams that belong in the top 3 of TI, one of the most competitive TIs we've had?
I think so. I think these are very, very strong teams. They're in the upper bracket for a reason. I look at Vision as the favorites. They were the favorites coming in, but they're just a different beast. I think they are incredibly high skill, incredibly consistent in all of their players. But I think Yandex have the means to beat them. It's capable, it's possible, but they have to perform very well because Vision is they're just monsters. They really are. But Yandex's journey has been pretty awesome. As we watched this TI progress, CJ in particular, I saw him regaining his confidence with every win, and this main stage to me has really energized them. They are a team that I would never count out. While Vision are the favorites coming into this, if you can look at the history of these two teams playing against each other this year, it's pretty even. You have one series win for both teams, 2 draws, and then one Yandex 1-0 versus them. But this is closer than it looks like. I mean, I think the cool thing about these teams is, and Vision they look like the unbeatable team right now. They've been the most consistent. They don't really make any mistakes. They haven't really been challenged, I feel like, in the same way that Yandex had. And Yandex has had to prove themselves and every day come in stronger. Like from the group stage to day 1 in playoffs, they had to improve and be stronger. And then they managed to beat Liquid. Then they come up against Nigma. Nigma proves to be a very fierce opponent where they get challenged in the draft. They have to play against Enigma that nobody has played against in this tournament, I think. And they've constantly had to overcome challenges, and I think this is just like the biggest one so far. So I think at the level coming into the series, I would give Team Vision the edge, but Yandex has just kept improving, so it'll be interesting. There's a lot to learn from on the both sides, right? The way that these teams have played, the amount of series. Poppy even alluded to it, where we haven't actually played that many games in his eyes at TI, and so the inverse can be said that Yandex might not necessarily have a lot to work on with how Vision want to tackle what's currently happening throughout TI, because we are seeing this weird cycle happen. Everyone comes in day 1, and it feels like the carries, the mid lanes, they're the really important moments, heroes to look at. And then we shift a little bit over the last 2 days, where supports are more in that first phase ban, and I'm wondering which direction are the teams going to put their faith in? I think for these teams, it's different. Like, I think for Vision, the cores are really the backbone. They're what's important. They're what they play around. All 3 of them are absolute monsters. Or when I think about Yandex, you have to talk about Soxa, and we always do because he is such an instrumental part of this team. And so I think their focuses are actually on different parts of their team, on how they prioritize heroes and draft and just the general priority of things. I think that's what makes it interesting, is they're not quite the same. They are different teams that are very strong at their own things. Well, we're going to see just how strong these 2 teams are, as we're going to be seeing them take to the stage and see who makes it to the grand finals. Team Vision! This team has not yet dropped a series at TI 15. They come out of group stage 4-0, and whilst they've been pushed to the edge and pushed to the limits, they're still sitting in this upper bracket. A top 3 at the absolute minimum for them, but they're not going to walk away happy if that happens. They want to make it to a grand final, and all that stands between them is this best of 3 and their opponent, Yandex. This team is familiar with podium finishes throughout the season, but they want more than just standing on the podium. They want to stand at the top. They want to make it to a grand final. They want to lift the Aegis. But the biggest question about them isn't if they can do it, it's how they do it. Are they going to be consistent in the way that they play? Are they going to be showing that strong, dominant Yandex we saw of day 1 main stage? Or are we going to be seeing that hard to fight, hard to crawl back into game style that we saw them play yesterday against Nigma Galaxy? I think so. I think we're going to see the strong, dominant Yandex of this year. Earlier, a graphic came up actually comparing the podium finishes at Tier 1 events for both of these teams. And because of their group stage performance, a lot of people forgot Yandex were cooking the entire year. 3 first places. They had, 4 second places, was it? Yeah, I think so. Something like that. Whereas Vision, they've peaked at the perfect time. They didn't have the best season, and they kind of
became the raid boss, final boss energy in the last 2 months. Yeah, 100%. It's a team that have undergone a few roster changes, and they've just found their footing. And sometimes that happens. You get the right roster. They've had the coach swap, and things have just looked incredible for them. They're in such form, and TI can be. It's funny as you go through the upper bracket like this. It's such a blur. One day to the next, you go from suddenly you're like it's this group stage, and now you're top 8, and now you're top 3, and now you're about to be in the grand final, and it sneaks up on you. There's such a crazy quality to it when you like step back and you realize what's happening. And so I hope they savor it, and I hope they are locked in and show us the Dota they've been showing us this whole tournament. I feel what is so poetic about it being Yandex up against Vision, fighting for that first spot in the grand finals is both of these teams have had those first place moments for themselves. They've had podium finishes, but when you go down to it, they've had an off-lane swap, essentially. There was this movement that happened for Vision where they go, we're not really comfortable playing with DM anymore. We want to change it up a little bit. We want to shift it around. They temporarily have an off-laner SSS, and that's when Yandex themselves pick up DM to be a stand-in. And when Noticed is essentially, quote-unquote, released, that's where Vision go, actually, we want Noticed. And so we've seen them do this 1-for-1 trade, whatever you want, blurred in the middle there. And we can have a look just how similar they are in certain ways, but also so different. It's cool because they kind of fill different roles for the two teams. I think DM has this quality to him where you can pick him really early on and he'll be fine in almost any matchup, even though you saw some of the heroes that are completely shared. So they have a similar understanding of the meta, but the way that they approach the draft is very different. DM, more sacrificial, more someone that's willing to tank it and give Saksa space to move around, whereas Noticed can be more of a counter pick guy. He can be your guy to pick a Timbersaw or pick some sort of clutch hero and try to carry the game for you. Yeah, Noticed is very much an all-rounder in terms of offlane. He can play everything and he can make it work, but when you need him to carry the game, he will. Vision have styles with him where they'll enable him on lane and they'll give him the Timbersaws that you mentioned or his summons heroes, and I've seen him completely pop off. We've also seen him be, kind of left to the wolves when 9 Class plays Pudge and just doesn't exist on his lane for a lot of the game, and he also makes it work there. Yeah, these are also, between Yandex and Vision, they're his first Tier 1 teams he's ever played on. He played in the Tier 2 scene for a long time on mediocre teams. There's sort of a guy. You don't really think of him as anything special. And since he's been a part of this year, he has been absolutely something special. And the ability to go from like having that potential and it just needs to be unlocked, I think is a testament to how good this guy always was, that he just needed the right team of players who can actually use his talent and his skill. I mean, he has to be the standout player of the year, I think. Yeah. I think Noticed has definitely been that guy for this year. I think that's easy to say for the side of Vision, but when I look towards Yandex, I would almost say CJ is that person, their mid laner, right? We don't know what to expect from him. Every time we see a hero and we go, is that something CJ's willing to play in the mid lane? I don't think we should ask that question anymore. We should just start saying, yeah, CJ is comfortable playing it in the mid lane. They will very easily give him a hero, even if you haven't seen him play it before competitively. Yeah, it's a great quality to be confident, just pulling stuff out, even if you haven't practiced it a ton. And I think that's the role he adopts. He's got a very greedy carry player. He's got a Saksa on his team that wants to play what he wants to play. And you need soldiers on a team that are willing to do what needs to be done to play the stuff that maybe isn't as flashy or isn't what they necessarily want, but it's what's good for the team. And they play that more sacrificial role in terms of the heroes you play and how you function. And I think he is one of the best mids in the world at being that guy, that solid rock, that foundation who's not flashy, not crazy, but he gets the job done. To me, CJ is one of those off-the-map players, and that's what he really excels in. When he has heroes that he can hunt you with, like his Invoker, for example, where he's running Ghost Walked around, that's where he really shines, and you can see his star quality as a player. When he's not on some of his signature heroes, like that Invoker, like that mid-Slardar, he does kind of take a backseat in terms of his role within the team. Yeah, he is part of the tempo, and he's the one pushing it forward, but he's not the win condition. That's what Watson is for on this team. Yeah, and that's exactly how you build. You want some sort of like solid foundation to your team where like you have these guys that can pop off given the right positions, given the right roles. They can be the guy to win you the game. But when they're not put in that position and they're not able to do that, they're still stable and the team functions without that. And I think that's really what makes them so valuable for Yandex. Look at all the heroes he's played this tournament. That's crazy. Yeah, there's a huge degree of flexibility there. And I think like that is a big stylistic difference between the teams, is I think Yandex is channeling a lot of their stuff towards Watson. They are more focused on the carry team, whereas we've mentioned it before, Vision, they may have the carry of the year or of the past 2 years in Satanic, but I think it's not all about him. And we've seen their best results when it's not about him, when it's about all 3 of the cores combined, no one is highlighted or noticed. And I think that is sort of a difference between the teams, and it'll be really interesting to see how that actually manifests in game.
But no one's got that veteran status. We saw that pop up on the graphic just now, 7 TI attendances. This could be his first win. He's just been so good throughout the year. And we've talked about him time and time again. It's so impressive that he went from the best mid laner in the world to kind of falling off to kind of okay to bad to being the best in the world again. Yep. And he's also talked about his growth as a person too. And I feel like that's where a lot of players can start to feel themselves excel a little bit more. When you're here for the journey, when you're here to take in every moment, when you're here to realize you've made it to a top 3 of a TI, that you could potentially be making it to a grand final. Team Vision versus Team Yandex. Game 1. Now, it all starts with a good draft. That's what everyone knows when it comes to competitive Dota. And we do have our Game 1 draft coming up on our screen very soon. It's going to be Vision having the first pick. So pivotal for these teams. You want to be able to open up with a strong foundation, but more often than not, we've seen what that foundation look like change. Some teams love it to be a support, and others want it to be a strong core that could potentially be flexed. Yeah, both approaches, I think, have their pros and cons. A lot of it depends on how these bans go, and I think we've also seen both of these teams shift their priority decent amounts, especially Vision, the hero that they first pick, is quite hard to predict. We saw Willow first pick, the Shadow Fiend, Nature's Prophet. Like, they are willing to pick a lot of different things, and so it's honestly hard to call. Yeah, I think they want to look at a Lone Druid this game. It's a hero that fell out of popularity, but if you look at their bans alone, with the Wyvern gone, with the Enigma gone, it could be a sneaky hero that pops up later in the draft. I think I like Vision the most when they start the drafts with something very defining. Like we saw them pick Willow the other day on first pick, and I think that was probably, from my experience of watching them, the weakest first pick I've seen from them. When they've dropped like a hero that actually sets the pace for the draft, that's when I think they've looked the best. And Lone Druid, you know, he sets the tone. There's this very specific way you need to play against him. If you want to beat this hero, you're going to have to bring heroes to his lane and try to kill him early on. Otherwise, he's going to absolutely demolish your offlane. Yeah, I think this also illuminates the Enigma ban. It's a hero that we haven't really seen them ban, or many people banning its Yandex early on in the draft, but I think that is why it was banned here. It's a hero that they prioritize very heavily against Lone Druid. It gives you a chance to fight him in the lane. You've got 2 units, well, I've got 4 units when you spawn the other ones, and even more when they multiply, and we've seen them use it to pretty good success against Lone Druid in the past, so it's sort of a setup ban saying, hey, we're calling your bluff. If you don't ban this, we are going to prioritize it, and you need to have another answer. Satanic, to me, has been the most, if not the second most impressive Lone Druid in this tournament. A lot of teams in the group stage tried their hand at it, and it didn't look so good, but Yatoro and Satanic had pop-up games on this hero and made it seem like a main stage menace. It just changes the way that you want to draft, it changes the way that you want to play, and it's going to put Yandex in an uncomfortable position. I feel like... So I just want to quickly mention that Yandex do have a very good track record against Lone Druid, though. They consistently beat this hero at EWC. They were the one team letting it go and just drafting to beat it. Yeah, I do think Vision is one of those teams that they thrive off of having pressure. Like, if they have 3 pressure lanes, then that's when they feel impossible to play against, because you have some of the strongest core players in the world, and you're being attacked everywhere, and you can't do this game where you can bring numbers to one side, because there's so much pressure happening all over the map. So for that reason, Lone Druid fits perfectly into their playstyle. Yeah, it's a disgusting hero in lane. He walks past the wave and he just hits you relentlessly. He keeps rooting you over and over again. And so I think a key part of how you fight back in those lanes is you have to be able to fight back. There's no hiding. There's no, honestly, even really pulling waves that much. And so I think that's why they picked the Hoodwink. They want something that can come into the lane and battle. We saw the Hoodwink Underlord fight against IO Necrophos the other day for Yandex and did very, very well. And I think they'll look for something similar, a Centaur Hoodwink or some lane that says, we're not going to just give you the free lane. We're actually going to bring the punch to you a little bit. Look for gate rotations, and you don't give this guy that free pressure you're talking about. And in order to get those rotations, I think it's important to have crowd control in your lane, right? You need to be able to buy enough time for your heroes to connect. So having like stuns on the lane sets that up for your team. Even though maybe like Centaur doesn't do super well on his own, it provides the opportunity for supports to come in through the gate or the mid laner to rotate over and set up that play that way. Yeah, no, I fully agree. And I think this makes a lot of sense. It's the combo I've seen them do the best with against the Lone Druid outside of the Enigma. And they really, really love the Hoodwink against it. So even though Vision sort of set up for this, it's interesting because I think Yandex is also okay with it. Like, it wasn't, I don't think this is a surprise. They considered it as a possibility, especially when you see the Enigma. These bans, they trigger matchup knowledge in your head and you think, okay, now this is a possibility.
And just to backtrack a little bit in terms of Yandex's history versus Lone Druid, so at EWC, they were the only team that were willing to let it through, or one of two teams, and they beat it consistently against everybody except Team Vision. Like, they lost in the third game of their series that dropped them to third place at EWC to it. But they didn't have the heroes that they were beating it with all of the time. They mostly beat it with Slardar plus Lina or Slardar plus ranged carry, and versus Vision, they didn't do that. So maybe we could see that come up again. Lina's still in the pool. This hero feels like a potential Ducalis classic. We talked about how 9 class came up playing this hero, but I think the last time I saw Vision play this hero, it was played by Ducalis, and they did this really cool thing where they just placed a bunch of mines all around the gates. And modern Dota functions so much around abusing the gates to make the map small. Essentially, it connects the two side lanes to each other and changes the way the map flows. Usually you were forced to play through mid because that was the connecting point between all the sides of the map. And when you play with techies, he kind of removes your ability to gate. So it's an interesting dynamic shift in the game, and you have to suddenly play the game totally differently when he's here. Yeah, it's a great point, and I think because the hero's not picked that frequently, it's hard to actually adapt to that, and it can mess with you in more ways than you might expect. Suddenly, you move in a certain way naturally. You push a wave, and you just walk in a certain direction because your intuition tells you to do so. You're not thinking about the direction you're moving, and now suddenly those mines are there, and that's going, oh, now you have to walk back the other way, and you're burning time here and there, and that adds up and can make the game feel very weird because your teammates are not in places you expect them to be in. It does seem like if we were going down the route for Yandex where they take range damage versus the Lone Druid, it's one of the better things to play against techies though. Like, if you have a means to kill heroes from a distance, like with the Hoodwink Sharpshooter plus a Lina or a Drow coming out with this Undying, it can be a way to throw the wrench into the techies. Yeah, great call on the Lina. I mean, it's a classic. Undying Lina. It's the melee blob guy plus the range turret. You've got a really strong secure lane and a shield for Lina, and it's a hero that Watson absolutely loves. Even when this hero wasn't good, he would pick this hero all the time. It's just one of his favorites. They stole the Slardar. This was their combo for Yandex. I think this is a very cool and heads-up thing, and it shows how the teams have a history of learning from each other and respecting each other. Because while we did see Vision play Slardar mid 1 or 2 times this TI, it hasn't been their go-to. I also feel like we've seen Lone Druids kind of fall off as the games have progressed sometimes, where it really struggles to connect to the team fights and like actually have impact, and eventually just turns into this like split pushing hero. But when you add amplified damage, you kind of shift that dynamic, and you're giving him like a steroid that's going to make him so much stronger in the fight. Yeah. Lina wants to see you coming and hit you the whole way you're running to her, and so that you don't actually get the chance to hit her because you're dead before you get there. But Lone Druid can buy a Blink Dagger, Slardar is going to buy a Blink Dagger, and now you've got these double assassins that can try to kill you so fast that you can't get Tombstone saved or Centaur Ag saved. And so there's a dynamic at play there where Watson has to be really careful of not getting insta-bursted because he will be the priority. I also feel like Lina doesn't naturally buy any armor items. There isn't really... She's not like a generally... like very obvious AC hero. She's not a really obvious Shiva's hero, so there's also that element to it. We're operating under the assumption that this is a Watson Lina, but it very well could just go mid. This doesn't have to be the case, and it seems like Vision are accounting for that. They're covering their bases. They're taking out Watson's Wind Ranger that he completely popped off on 2 days ago, which is pretty heads up. It is. It's good to consider these things, and I think it's also interesting to mention that both teams still have a ton of reserve time. We've seen a few of the teams that have been eliminated already burning through tons of the reserve time before they even get to the last pick, but these teams know what they want. They've done their prep. To me, this is very logical, very quick, solid thinking, which is why they have so much time to really consider things. And even if you know what your pick is going into the last pick, you can sit there and think about, okay, what are we going to do on lanes? How are we going to rotate? All these little things, you have extra time for that you've saved by not burning it earlier on in the draft. I love how Slark has become a last fan, because if Ember comes out, you have to think about it. Insania. It's also an interesting idea of like, you ban the Slark, so now maybe Yandex has this idea, we're going to ban Earth Spirit plus something else, and now you have to reconsider. Because it's like, they want Ember. Do we want to ban the Ember or not? So it can kind of throw you off of whatever path you're on already. And I think this is something that like Puppy likes to do a lot, where he kind of challenges the ideas that you come into the series with, and he presents you with something that you didn't really expect.
Yeah, whenever both the last picks are also mid heroes, there's a funny mini game where you're considering if we ban this, then they want this, they might ban this, and so you run through these possibilities of if all these heroes get knocked out, okay, I pick this. What counters are remaining? And at the end of that pipeline, they think it's Pangolier that is the hero that doesn't have great responses. And I mean, I can see the rationale there, and it's a hero that no one is also very comfortable on. And Coddle helps this hero a ton because it means you don't have mana problems anymore. It's one of this hero's biggest issues, and what slows down his farm is that they've just nerfed the mana cost of his spells. But with Coddle, you've got more mana, so you can farm way faster and get to that diffu at a crazy timing. There's also something we always have to mention when it's there. There's a lot of minus armor and a lot of synergy between those spells. So this Lone Druid even further gets amplified by the Pangolier being there. So a lot of physical damage coming out from Team Vision. I do think this will most likely be a no-one Pango just because he's so comfortable on this combination with Coddle, but I think something cool that Team Vision did in their draft was they made it so that their last pick mid was also flexible to the offlane. In case there's some abysmal matchup that comes out, you can always throw Slardar mid and have Notice play Pango. He's done this before. And this is a really cool thing to do when you're responding to a last pick draft. Yeah, it is. It's definitely very solid, and I think Vision is happy with what they got. Yandex still have the choice of where they put the Lina, and I'm not exactly sure. I think both things are valid. It is a little bit weird in that you have Undying, and Undying wants a ranged hero in his lane. So if you put Lina mid, you're sort of compelled to pick another ranged hero in a lot of instances, which then means, okay, we've got double turret. We've talked about that before. It puts a lot of strain on your draft and a lot of pressure on your Centaur to be the one guy who can go in and start things. And the heroes that kind of can fill that second turret role, like I think both Nature's Prophet functions a little bit different than something like a Drow Ranger or an SF or something like that. And Wind Ranger, I would say, falls into the same category. Both have been banned out. So I think for me, I'm leaning more towards the Lina safe lane, but Watson seems to be talking. So is Muerta a dead hero? Because typically she's a really good... Okay, Terrorblade. Because she used to be good against all these physical damage lineups, but so is TB with his very high armor. Yeah, it's interesting because I feel like... So Vision, they were amping up the physical damage, right? And Lina kind of, as we mentioned, doesn't really have any nice ways to deal with that kind of situation. And Yandex also mentioned before, they really are all about Watson. So this is their way of doing it. They decide like, okay, you know what? This Lina is going to have a tough time carrying this game and staying alive. So you know what, CJ? It's time for you to tank it, and we're going to pick TB for Watson, which ultimately has like, he's going to be the raid boss in this game. Yeah, I think they're asserting lane dominance for Yandex because this Lina versus Pangolier lane sucks for Pango. Like, you have to play extremely well to even do okay in this. And because of that, I think the Terrorblade will have a good lane against Slardar. So you're looking for early towers being taken and early map pressure, because if you don't get that, well, suddenly there's a Slardar blinking on you and a Pango blinking on you. And these squishy dudes who don't buy armor, like you mentioned earlier, they will explode. I really like this last pick from Yandex. I think the physical damage becomes negated, and Terrorblade's a hero that stands its ground and fights from a distance. So in a sense, he's not really scared versus the techies. And because he stands his ground, if Slardar blinks on him and they don't burst him, he's just going to Sunder and be able to stand there and fight, which also counters Coddle, who wants to Solar Bind your primary target. He wants to make it so that he can't win the fight for you, and it's a really good pick in this position. Is there an answer to the Lone Druid as well? Because we always have to come back full circle. That's what they opened their draft with on the side of Vision. That's their foundation, and that's what they would love to be able to win through. But is there enough of an answer on the side of Yandex? I feel like they're trying to create a scenario where this TB is going to outscale the Lone Druid, and that's what they're trying to play for. And I would say it's absolutely possible. So yeah, I see it. All right, we see the avenues in which both teams could potentially get a Game 1 win for themselves, but someone who hopefully gives you a little bit more confidence for all the Vision fans out there is going to be Puppy, who's joined with Tsunami. That's right, I'm standing by with Puppy of Vision. Now, as the man who has attended 12 different TIs, I was hoping to get a little bit of a history lesson. How do you think people are going to remember this TI's meta? As TI3 was like Rat Dota, TI4 Deathball, 2022 was Auras. What's this TI about? I mean, like last TI. It's about team fights, very similar to when Team Spirit first won their TI. It's just a lot about team fights, engagements, and just a lot of, five men. So then in terms of how the tournament has evolved since group stage to now this late in the tournament, I know that a lot of teams had eyes on you, and you were maybe defining a bit of the meta in terms of your heroes and picks. Can you see that still, or have the imitators kind of fallen behind and the teams that remain are the ones that had their own ideas? No, I think everybody started realizing that a little bit of split push is always good to have. And as you can see, like in these games, we have Lone Druid, they have Terrorblade, they have some Centaur Dominator, we have some Coddle pushing waves from afar. So
it is true that people are getting the concept of what's actually going on. And then for this opponent specifically with Yandex, what do you think is so unique about this team that's allowed them to get this far in the tournament so far? I think, in my opinion, they were the ones doing this stuff first in the whole year, and they were always kind of like figuring out the meta, how to split push the enemies. They're lovers of Invoker, they're lovers of Naga, Terrorblades, and they know how to like make the map huge for themselves. So, you know, they are the pioneers this year at least, and we learn from them too. And what's your signature, would you say, over this year? I think we enjoy team fighting a lot more than they do. So we add both flavors. Let's see if your team fight superiority gets you the win. Good luck, Puppy, as we get into game number 1. Thank you very much there, Puppy and Tsunami. Yeah, time for the upper bracket final here between a Vision. F9, F9, F9. Karalia убить. I'm a little goblin, I'm a little goblin. Oh, ladies and gentlemen, dámy a páni, prichádza ten čas. Upper Bracket Finals je tu. Satanik prišiel doniesť jeho peknú pandičku, jeho Londruida. Iné týmy už na tomto turnaji akoby na tom veľmi veľakrát zlyhali. Mnohé týmy si mysleli, že na to majú odpoveď, ale práve u týmu Vision sa potvrdzuje time and time again, že na to odpoveď možno nikto nemá. Uvidíme, ako na to budú práve Yandexovci, ktorí sú podľa mňa ten najväčší ašpirant na to, aby tu mohli byť ten najväčší súper Maladič. Tu ešte bude na svojom Undyingovi, kde on sám inventol tú Undying metu. To fajtenie o štrajny a všetky takéto možné veci, akoby Tombstone maxovaný k tomu a na Sourip, akoby, že sa akoby tam ako dostane neskôr. To sú všetko záležitosti, ktoré tam z tej sezóny idú priamo od Maladiča, ktorý to tam akoby predvádzal najviac. No One tu medzi tým samozrejme bude mať skúšku proti CJ-ovej line to tu celé ustáť a bude to tu očividne rozohnené. No, pripomína mi to trochu, že keď tam je tá lináčet, tak ako ešte máte posledné akoby dneska a zajtra posledné 2 dní si keď tak ešte objednať niečo z merču, z tých gabčiných akoby predsa len dizajnov. Na linu a CM-ku tam máte na výber toho celku kotel. Ako nejaké tie veci tam ako niečo málo ešte rozdáme tu, ale ešte máte stále, keď napíšete výkričník merch, príležitosť kľudne ako potešiť mňa, potešiť Gábušku a potešiť aj samých seba, pretože budete mať kvalitku doma nakreslenú od Gabči. Každopádne, teraz sa tu poďme venovať tomu najlepšiemu, čo máme na TI. Toto je top 3. Toto je o postup do Grand Finals. Oh boy. Nakoniec sa rozhodli teda Yandexovci v tom drafte, si tam ešte last picknú teda toho Terrorbladea, keď to ako celú dobu vyzeralo ako tá Carolina. Že zrovna proti tomu line-upu, kde je Slardar, kde je Pango, tam by non-stop boli tej line na Gebuli. Ten Terrorblade tam ako to ustojí o dosť viac. A hlavne o dosť viac tanky, akoby s triliónom armoru proti túto nejakému ako Slardar line-upu. Nepodceňoval by som ale vôbec tohoto tu 9-klasovského jednoho kotlíčka, jo. Tu ale No One je rád, že je rád. Nechcel by tu pofídiť takýto ako solo kill, v tomto tu matchupe tu bude musieť fakt ako normálne ždímať z toho maximum. Zatiaľ je to 7 proti 7, zatiaľ akoby to tam nalázitý chlapec drží. V tomto tu No One ako dokáže podľa mňa aj tie skúsenosti tu akoby pekne ukázať. Potom ide to teraz ako čisto proste fakt stará škola versus nová škola. No, Malady tu dostane možno od toho Slardera, ale trošku vyklepáno, pôjde tam pomôcť Watson, Malady tam ešte aj ten Tombstone stihol dať, toto bude Notice to stáť život, ale stihol urvať ten first blood. Watson bude mať síce ten trade-off, ale ten race, kto to bude mať skôr. Tentokrát.
Zobere prostě Mr. Noticed u týmu Vision. Slardar z tohoto tu bude jako spokojný, popnutá meta, popnutý jako tuto Tombstone. Takže tam teraz bude pre toho Slardara jako veľmi dlhý chill time, by som povedal, a ešte k tomu Watson na low HPčkách. Pre Notista by to jako mohlo byť viac než OK momentálne, aj keď jako príde tam samozrejme ten plný Undying, takže zase úplne tak zdarma to nebude. Na vrchnej strane, medzi tým tam jako som predpokladal, že ten Lone Druid plus Dukalis, jako jeho specialitka Techisa v rukách, keď má, to väčšinou jako ždíme. A no, je tu samozrejme ten jeden faktor v podobe Satanika, ktorý je tu taký ten mladý ruský prodigy. No, počkaj, tu má ale Watson možno akoby dole dosť intenzívny problém, tam ešte pôjdu nejaké tie koníky, ale ani kone vrané, toto tu zatiaľ nedorazia. Spamlinka tam ale začína fungovať viac než dosť, no one medzi tým tu teda bude ďalej chudák trpeť. A už je tam 8 denájov pre CJ a 9. denáj pre CJ. Bullying bude pokračovať. Tým Yandex tu dneska prišli poriadne Vižnovcov potrápiť. Môžu tu byť Vižnovci tentokrát ako jednoznačne vedení ako favoriti, ale zrovna tejto tu dvojici. Je to aj moje akoby tuto predpokladané Grand Finals. No, možno tu bude mať ale malý problém, ešte tam ale ušetril tých 8 stick, pekne ich tam vybejtil. Teraz ale ten Tombstone tam možno nebude úplne využitý tak podľa predstav, ako by chcel. Malady ešte medzi týmto príde teda trošku tuto s 9 Classom potradovať, aby sa nepovedalo. Tí zombíci tam nejakú tú prácu ako urobili. Tam bude práve hlavne pre Maladyho takisto aspoň nejaký ten level 3. Watson tam je teraz ako vyťahnutý celku ďaleko, úprimne. No, budú mu tam letieť ešte kone, neprídu od 9 Classa, ale úplne zas tak čas, ako by potreboval. Robí tam všetko preto, aby tu ale do nich fakt ako strčil normálne každý damage z toho kotla vôbec môže vyťahnuť. Začína to proti akoby tuto Yandexovcom ako celku intenzívne fungovať, ne, že ne, už tam začínajú na ten regen fakt ako kapať. Jo, Malady tu už ako nemá čo, ten má jeden DK, žiadny stick charge, nič a dokonca tu bude len tak snajpnutý, nazdar. 9 Class. Simple is the way, baby. No one si tu medzi tým nám ide, chudák musí dávať ako dlhý výlet domov. Tam není ani ešte katapult wave, takže tam mu to akoby pôjde proste velice rýchlo pod väžu. Lina tam zrazu má 29 proti 11, úplne neskutočný advantage. Čo tam CJ vytiahol, ten Pangolier sa tam väčšinou akoby pikoval do takýchto akoby ťažších matchupov akoby niekedy, aby tam ako aspoň niečo utradoval, že tam ako to nejde úplne zase tak zničiť. Tá Lina zničí všetko. Podobne ako keby ste samozrejme mali teda podložku liny akoby aj vy sami doma, ale to už je samozrejme len na vás. CJ teraz ale ide dneska na main stage doručiť fakt ako performance, ktorý tu presne Yandexovci potrebujú. No to by mal byť peak Doty, ktorý tu zatiaľ vidíme, alebo možno teda v Grand Finals, ale toto tu upper bracket finále je presne taký ten predvoj. No, už je s Lagúnou, tam CJ rovno, jak sa tam no one vrátil, rovno dostane za 3/4, ešte dostane aj Tombstone na Gebulutu, ale podľa mňa nepôjde chlapec nikde. Lina príde kľudne divovať, ešte tam aj Udvinková, aby sa nepovedalo, jasný. 9 Class tu skoro snajpol, čo sa týka tej Liny. Minimálne snajpnuje aspoň teda toho kuríra, keď už nič iné tu, ale bude pekne Dukálisom ukradnutý ten regen, ktorý by potreboval, a to nakoniec fakt snajpol. 9 Class, čo? Čo prosím? Čo tu vytiahol na main stage v Šanghaji? Tak ty si asi sa zbláznil. S kotlom takéto snajpy? Chlapci moji, tak toto bola ale lesson. A medzi tým nám dole teda chystá, ale no toto bude trošku na úplne opačnú stranu, ale to sú také tie protipóly, ktoré sa tu musia akoby občas pekne, krásne vystriedať. 9 Class nám tu ale ukázal svoju silu, ty vojak, nikto. Hlavne ten snipe na tú Linu tam bol fakt ako na kilometr. A zrovna je to v tom matchupe. Satanik medzi tým príde otravovať pred Vítkom, aby nemohli zobrať šrajnu. No, nezabudli sice, ale well no, tu ako Satanik pravdepodobne ako by tam proste ako bude hodinu stáť, len aby tu ako proste trochu zdržal. Chudák Saxič ho tu ani netrafil, ale každopádne tu Saxiča vidieť na tej Hudvinkovej tiež by ako by mohlo trochu štípať.
No, hrá sa tu s nimi, ale mladík ako jednoznačne zase si z toho laning phaseu odniesol len free farmu, ale popravde tam Watson ako není úplne vzdialený od neho, iba nejaké tie 300 ich tam delia. Na mid sa presúva zase 9 class, aby tu teda CJ akoby vedeli nejakým spôsobom kľúci spomaliť. Je takisto akoby dosť otázne, ako akoby budú tí offlanery akoby môcť touto hrou prejsť. Zatiaľ ako DM 2700 network je to ako OK číslo proti tomu Lone Druidovi popravde. Ani tam ako s Dukálisom nezískali akoby žiadne veľké ako super pick-offy. Tak síce to nevidím, ale príde postaviť na mid. Tesne ten bushwhack síce trafený nebol, ale není ani potrebný. To damageuje dosť. 9 class zase. A teraz aspoň stihne pekne stolnúť tieto tu hejstíčky. Jo, dokonca sa tam ešte pôjde s tým ukradnúť pekne aj tú bounty runu. Midovú väžu, ale môžu akurát tak ako Dukálisom skúsiť D9, to je tak ako jediný play. Maladeč to príde ešte skúsiť vyhnať. CJ bude mať ale pekne ten lázit. Yandexovci nastolený 1K gold lead v early proti práve tej najväčšej zbrani, ktorú Vižnovci majú. Satanikou Lone Druid. No, možno ako Nature's Prophet je tam akoby spolu s ním v nejakom tom S-tiere, by som povedal pre tohto tu chlapca. Ale väčšinou úplne hocičo, čo mu tam ako pristane v rukách, tak je to fakt ako insane. Už sa tu 9 class príde postarať o to, aby tam ako našiel niekde tú schovanú centrinu, aby tam mohli robiť stacky. Nenašiel tam žiadnu, ona je tam ale schovaná vzadu. Veľmi pekne schovaná, ako by túto týmom Yandex. Nepopli to tam len tak nejak na random. Ďalší kempík tam teda bude pekne vyblokovaný, aj keď tam ako tú centrinu spendli. Čírič medzi tým si na druhej strane pekne tu nejaké tie bounty runy takisto rád dá. Maladejo tu ale kluci prídu zase podajvovať na mide. Nestačil im tam ten damage, Maladeč proste odkráča. Pohoda. Ešte premýšľal nad tým, že tam pôjde teda vydenajovať ten tombstone, no ale nakoniec tohoto celého budú mať na 9 classovi aspoň teda 100 páďo navíc. Satanikov Medvídek medzi tým tu hantený, ten si tu odťahuje proste dve wavy, len ich tu proste zdržuje. Nemajú tam akoby v tej dvojici damage, aby to tu punishli, tam dokonca ešte aj CJ prišiel akoby pozrieť. Žiadny Medvídek, ale punishnutý tentokrát nebude, tam proste bude fakt ako zdržovať. Satanik tam má proste dve wavy, čaká tam na tretiu waveu creepov. No ne, tú tretiu waveu už tam ako nechá normálne prejsť. Saxič, dobre, tu pôjde aspoň body blokovať, Maladeč to tu pôjde zdržať tiež, CJ sa tu zase príde pripojiť toho Medvídka, nakoniec budú schopní uhlodať. Pekný lázid od CJ, aby to tu nemal celé rož. Creepy sa budú teda vracať svojou normálnou cestou. Jakoby hlavne znamená, že na vrchu sa tam ako Satanikovi rozbijajú creepy, ktoré by normálne mohol mať. Ten network nebude môcť ísť tak moc through the roof, ako sa tu zdá. Vyzerá to, že po 10. minúte tu Yandexovci fakt ako prišli normálne priniesť ten pík toho, čo sa im darilo počas tej sezóny. Kde akoby boli tam momenty, kde proste no, to úplne trošku škrípalo, by som to nazval. Ale ten ich pík všetci vieme, že je ako extrémne vysoký a aj týmy ako Vision a aj sám Pupan v tom rozhovore to povedal, že práve by to boli Yandexovci, ktorí počas tej sezóny tam veľa vecí inventovali, shiftovali tú metu k tomu. A mohli by byť ako takisto veľkým ašpirantom akoby tento rok. Je pravda, že aj Watson by to mal ako neskutočne zaslúžené a pre Saxiča tu tam ako vyťahnuť ďalší ako túto titul dávaj head. To by bolo epické tiež, na druhej strane ten storyline predsa len tuto pre Satanika, celkovo pre Nova na tú skvadru Vižnovcov. To ako pre každého by sa tu dala vymysleť teraz momentálne storyline. To ale čo je hlavné, je kto doručí performance priamo v Šangaji. Momentálne sme teda v 11. minúte s 1K gold leadom, fakt ako s dobrým základom pre tým Yandex. Terrorblade je tam dokonca ahead mierne, dokonca od toho samotného Lone Druidiča, takže je vidieť nejaké tie chýbajúce 2-3 wavy, to ako Satanikovi teraz tam budú akoby trošku vzdialovať nejaký ten timing. Vyzerá, že práve Satanika tu kluci, ale momentálne budú chcieť možno navštíviť, tam Čírič neprišiel úplne včas, no aspoň mu vyfarmí žábečky, keď už nič. Je to stále aspoň limitácia tej farmy, čo tu akoby dokáže vyždímať Satanik z toho Lone Druida. Malady medzi tým vždycky na tých najnebezpečnejších miestach mapy, tam proste pôjde vždycky ako depušovať, keď ho je treba. Watson už sa tu príde akoby pozrieť na tú spodnú stranu tiež, blinka, ale už je dokonca v 12. minúte na ceste. Ten Slardar je teda tak ako prvotne, by som povedal, online, aby to mohol akoby začať teda pekne krásne skákať niekomu na gebulu.
Jo, na Číričovi to bude za chvíľku teda dokončená Kaja rovno po tej travele. Že ako travelou tam už môže byť ako všade. Hlavne tuto hru by malo podľa mňa byť poznať, že ten Pangolier by mal mať o dosť väčší impact, ako by normálne mal ten Kotlej na to ako skvelý pairing. Jo, samozrejme na tej linke tam ale si ako nemohol úplne moc chlapec dovolovať a bol rád, že bol rád. Uvidíme, či toto tu celé, ale úplne celé ako offsetne aspoň. Tam zatiaľ ako nemá ani nejaký Rolling Thunder skillnutý. Pôjdu tu ale v trojici skúšať pekne, krásne Team Vision záležitosti. Na vrchnú stranu už tam mieria smerom tuto k DM-ovskému Kentaurovi. Tam má Blade Mail by the way hodený proste v backpacku miesto toho, aby ho mal pri sebe. Ten by sa mu podľa mňa možno celku hodil. Nakoniec tam ale Stampedou síce odíde preč. Maladia ho medzi tým tam nájdu medzi lesom, ale ten stihol popnúť Tombstone. Watson to tu dobre príde oddeliť iba z druhej strany Satanek. Tam síce tentokrát bude schopný možno zdrhnúť tú Dukalis ešte s mínami, skúsi z tohto ako vymaniť maximum. Ale No One tam prišiel ešte bránou počkať, kameraman, halo. Tu sa ako vidíme na No One tam mal, ale Watson toľko damage, že ho rozpleskal, kým sa ten kameraman ako to sa kurva normálne uvedomil. Krásne Yandexovci, ten pohyb cez tú bránu, teraz to tam úplne totálne outplayli čisto na jednu Twin Gateu. Huge fight momentálne pred tým Yandex prichádza. Watson tu proste ukazuje, že keď bude na svojom rúžovom Terrorbladeovi, tak tu možno nebude mať nádej nikto a ani žiadny tuto Lone Druid, ktorý predsa len akoby proste tých prvých 15-18 minút, no na tieto tu štandardy, tam ešte do toho akoby neprinesie akoby viac menej nič obrovské. Jo, oproti tomu Terrorbladeovi, ktorý už iba s nejakou tou Jašou, to tam akoby celku pôjde pleskať a s armádou ilúziek. No Notice ale pôjde pekne tú blinku teda využívať. Ešte to, že Vižnovci tam predsa len ako prehrali ten jeden fight, kde mali akurát taký ten ako blink reveal. Tiež faktor, ktorý nebude úplne hrať do ich karát. No, medzi tým teda snajpnutá akurát Saksičová Hudvinková. Sme tu ale presne v zóne, kde síce môžu tlačiť teraz momentálne ten middle, ktorý pravdepodobne CJ ako nemá ísť ako defovať. Satanek túto dobu už väčšinou by the way máva ten Mjolnir, jo, akoby dávno. Takže tu ako je vidieť, že s tým Lone Druidom zrazu na tom 6800 networte už to není úplne Satanek, ktorý je tam ako dávno pred všetkými. Vidíme, či to tu rozbeha úplne celé túto Mr. Notice, tiež ako No One tam proste poznal, že so shutdownutým Pangolírom tam to stalo od Watsona proste otočené a nazdar. Zrazu bude mať pekne pripravenú akoby úplne celú mantičku za moment a networtovo hlavne to proste celé drží dominantne od začiatku Mr. CJ. Oj. Pre Yandexovcov fakt ako sme teraz ale v zóne, kde ako bude sa to tu točiť okolo engageov skôr akoby z druhej strany by som povedal. Kentaurovi to bude podľa mňa dlhšiu dobu trvať, kým tam nejaké tie blinky prídu tu, ale prichádzajú Vižnovci teraz akurát na smoke, tesne obišli tú linu, pôjdu na spodnú stranu, ten kurír im tam akoby možno prezradí niečo, ale tam nakoniec narazia práve na Watsona, oj. Toto môže byť huge, Watson stihol, ale pekne si tam aspoň stihnú tie HPčka. No, ako bude ich mať viac, Stampedou tým pádom môže odísť, medzi tým tam bude fokusovaný práve ten Slardar, toto nakoniec vyšlo úplne presne podľa predstav Watson, ako využil tu malý moment, čo mohol, aby si tam doplnil tie HP, Malady z tohoto celého zrazu bude mať double a presne Yandexovci ukazujú, v čom je ich sila. Toto nezastaví ani Team Vision a možno ani samotný Satanik. No boj, ani s tými snajpami v early game, ktoré tam vyťahol 9 Class, sa im tu akoby nedarí zatiaľ to tu úplne nejak ako zdominovať. CJ tam proste fakt ako na tom 8500 networte je proste totálne nezastaviteľný a hlavne Watson ukazuje, že proste jakmile to keríčko má fakt ako poriadny impact ešte na začiatku, ešte keď sa počkal pekne toho Slardara, aby mu tu s iluskami trošičku nasekal. Hlavne, ak tam to keríčko fakt ako môže vyhrávať tie early fighty, tak proste je zrazu tá hra úplne iná. Ja, ten Lone Druid medzi tým musí po Mjolnire tuto dofarmovať iba nejaký Aganim, aby ten medvedík akoby sa stal nejakým hrdinom. Zatiaľ je to akoby čisto pre Satanika farm game, ktorá väčšinou už je akoby v týchto chvíľkach pomaly ako sa stáva online, väčšinou akoby u neho ako tú 17. 18. minútu tam akoby vidíme, aby tam už ako behal už s tým Aganimom akoby dávno.
Teraz si Yandexovci môžu stále robiť, čo len chcú. DM tu pôjde ešte pekne ten proaktívny, rýchlo build, veľmi dobrý proti Slardarovi, na to, aby si tam mohli dispelovať nejaké tie minus armory proti Solarbindu, Gucci, ale hlavne bude mať tu blinku o niečo skôr, ako keby išiel hodko medzi tým. Jo, s blinkou zrazu sa tu potom akoby pre Yandexovcov fakt ako celé bude otvárať. A keď majú Vižnovci ako draft nejakými mínami predsa len, jo, nejakými kotlovými tuto ako nukemi z diaľky. Tam sme ako v momente, kde ako tú mapu nebudú môcť hrať Yandexovci úplne tak easy peasy, ale nutne akoby tam ako Vižnovci potrebujú toho Lone Druida dostať do nejakého online módu. Jo, CJ tu bude mať dokonca fakt ako za liter pripravenú už úplne celú Aganimiádu. Jo, tá Lina to tu ide proste fakt ako pleskať zľava doprava. Ten jako spomalený Pangolír na tom 7800 networte teraz není úplně taký nějaký dominant, že by si tam moc dovolovat jako chlapec vůbec mohl. Jo, a Watson na druhou stranu už má tu svoju šárdu po mantě připravenou. Dragonlenska tam jako za pár sekund si myslím, že bude věc teda dofarmená celá. Top network je tam jakoby pěkně nachystaný, Satanik sice jako nefarmí pomaly, on má jako aj tak 10 000 network. Tam jako ten timing stále bude podle mě celku slušný, ale je to na jeho priemery na tomto tu TI. Prostě zpomalené právě dobrým playom od Yandexovcov od začátku. Na killy, jako to vyzerá, že to je 7-5, ale ten 3000 gold lead znamená jako dost podstatný rozdíl. Hlavně mezi týmito týmami, které jsou extrémně close pri sebe. Na jednu stranu tam jakoby ten Lone Druid potom bude dávat bomby tým medvídkom, jo, ještě keď to bude amplifikované právě nějakým minus armorom, který tam mají dvakrát od Pangolíra z Lucky Shotu a k tomu samozřejmě od Slardara. Teraz si rovno prídu pod DM, který lotu zorbou prostě ale iba odíde preč. No on to tu aspoň do Maladyho pôjde teda dozadu otočit, ten chlapec chudák ani Tombstone ani nič nebude schopný nahodiť. Ale to tam už nahodil predtým, nedával to tam iba to účko chudák. Je to stále opener, ale iba na Undyinga, smrť, ktorá presne akoby tuto Yandexovcom ako vôbec nebude vadiť. Ten Aganem je predsa len preč, Hira Junioriča na ceste a dokonca aj doručený. No, pred 20 minutou sú tu fakt ako Yandexovci pripravení niečo ako burstnúť Vejpool. Uvidíme, čo tu ešte Satanik ale predvedie, keď ako nebudú mať úplne tú pozíciu, že tam ako je jednoznačne prvý, pekne tu Saxage nachystal na vrchu, spolu s CJom to tu prostě vysekali, počkali si tu krásně. Satanik medzi tým by tam jako rád išel farmit s medvídkom, ale nakonec tu presne je napozicovaný Watson. No a ešte stále je to jako jeden part, ktorý tam jako Satanika dělí od toho, aby ten medvídek, ta pandička, stala tým reálnym panáčkom. Zatiaľ je to iba Iron Branch, zatiaľ je to smutné. Tým, že to ale nestihol do tej 20. minuty, toto tu podľa mňa Yandexovcom otvára ako easy moment, možno zobrať nejakého easy Tormentra rýchlo, alebo možno skúsiť nejaké tie moves, hoci čo teraz budú ešte skúšať. Well, Satanik už to tu OK má, už to má prehodené, už sa stáva z medvídka samostatná jednotka, jump, ale medzi tým prišiel práve na notice Tanami, toto bude rýchlovka. Stampede sice na to bola využitá agresívne, no one. Nakoniec Blinkov pôjde akurát teraz momentálne do bezpečia. Watson je tu ale podľa mňa nachystaný, pekne tlačí. Toto je tá výhoda Terrorblade, ktorú budú môcť využívať. Tá Catapult Wave je tam tiež. Tu tier 2 budú potrebovať ako Vižnovci teraz nejak ako začať defovať. Bez Slardera 30 sekúnd to bude problém. Tak Kentaurovi predsa len ten Blink už je presne ten opener, ktorý tam potrebovali stíniť to celé pred 21. minutou. Tam sú viac menej proste fakt ako Yandexovci online prvotne. No nejaké to skady by sa tam Watsonovi samozrejme teda ešte páčilo, to ako ne, že ne, tu je ale iba tými iluskami to tu proste ukrája, ešte ich tam džebejtil teraz mantou, že to je trošku niekto iný. A medzi tým z Invis runou tu pôjde ale CJ, hantiť, lurkovať, Satanik, no nakoniec sa tomuto ale vyhol. OK, tam nakoniec ten medvídek možno nebude tak jednoduchý target, Saxiš to tu nachystá nakoniec iba nenápadne, tam nemal úplne ale zas tak moc manej, Satanik tam stíhne odísť tým medvídkom ďalej. Schovávačka do Tombstoneu jako dobrá, Malady z prvej to tu jako kúpil, stihol, myslím, že tam jako denynu ten Tombstone, alebo ne? Myslím, že jako predsmrtne tam denyl Tombstone. Má tam instantný respawn, takže by tu nemal úplne chýbať tu, ale bude rozbehnutý práve No One s tým tučným Kentaurom vzadu, tentokrát mu ale o tú Lotus Orb očividne nepomôže. Pekne tam CJ, ale tým double stunom chce tam úplnú dokonalosť pred tým Yandex. Satanik zatiaľ akoby tam má medvedia akoby celú dobu, akoby teraz už ale sa dostal k tej line a už to štípe. Už Satanik začína takisto nejaké tie mordy predvádzať.
To kombo aj s tým bushwackom. Tam bolo dokonalé, akorát tam nemali žádný velký follow-up, tam nebyl úplně připravený ten Terrorblade, aby to tam jako vysekal úplně celé tentokrát. No a může tu jakoby kludně Vižnovci pokračovat ďalej, tuto si nedá Maladič jako bohužel rady. Zdržiaval sa tam moc dlho a toto tu pre Team Vision je popravdě jako celku full comeback toho early leadu, který tam mali animáci jako nastolený. Tam hlavně Watson nemal metu, jo, takže to bylo presne jakoby dobré forsnuté jakoby týmom Vision, protože věděli, že v tomto tam budou mít tu výhodu. Hlavně jako to byl prvý poriadny fight, kde se ta pandička zapojila. Jo, začalo to jakoby celý ten chase jakoby tím, že tam prostě ta panda byla ta prvá hantěná a nějak to jako úplně nevyšlo. Zrazu Satanek nám tu jakoby půjde pekne ukazovat jako nějaký poriadný race aj tak. Dotiahol presne toho Terrorbladea, čo sa týka aj networku. Jeden ultimátny orb už tam teda na Terrorbladeovi svieti tiež. Celá Shadow Blade a zrazu sa Satanikovi, on tam reálne printuje tie goldy, to je insane. Po 23. minutě zase na tom Londruidovi už to bude běhat, vole, Invizová panda, která to tam půjde hantit všecko, Undying je to celku free kill. Saxič dobre sa pripravil tou Eulou na to, že to tu jakoby bude moc jako jakž tak zkusit zdržať, keď niečo príde. Jo, presne proti tým mínám, ale je teraz akoby ten najhorší faktor proti každému techy z line-upu. Ty smoke gangy, prostě polovica z nich vždycky failne, protože tam prostě vyšliapnú nejakú tú mínu, to prezradí, že tam akoby niekto je, aj keď ich tam jako nie je vidět. Medzi tým tu Satanek ide polurkovávať dole so Shadow Blade medvídkom. Začala sa pre neho akoby poriadna zaujímavá hra k tomu. Jako Silver Edge túto hru bude OK, nebude zas tak jako nutnost, že by to potřebovali, že by tam na druhé straně byly nějaký tidy, nějaké věci, čo by nutně potřebovali breaknout. Je to OK. Satanek vyzerá, že tu ale najde momentálně opener, no jasně. Euli tam sice jako stihnul priznat mikrosekundu. No ani ale medzi tím si tentokrát dokonce zobere ten lázit, Satanek, ten aspoň bude moct tento čas strávit pekne krásně dopušovaním tejto tu osamotenej tier jednotky, približovat se k tomu Silver Edgeu, 9 class, to mezi tím príde teda ale zkusit nachystat právě toho tlustého Kentaura, ten má sice připravenou Stampedu, ten bude moct hrát jako velice ďaleko. No, dost ďaleko to, ale možno cez ten Solarbind nebude. No, dobré, Malady možno tu Tombstoneom. No nakonec jako zachránit celé. DM bude moc pekne odkráčat do bezpečia. Běžnavci nebudou mít sice jako další bonus skill. Mezi tím tu jako Satanikou medvídeček, jako vždycky to Shadow Bladeovi je to OK, aj keď opravdě ten Reflection jako může být proti tomu Spirit Bearovi fakt jako strong. Ten carry to carry matchup by mal mať Watson podle mě jako v svojich rukách, si myslím jako já osobně. Vidíme, jak to tu ale ten Satanikou Londruid dokáže rozběhat a hlavně ten split push faktor. A Pupan nám to tam jakoby naznačil, je to tu jakoby velmi dobrá záležitost, keď to tu jako je available. S nějakými tými luskami samozřejmě tam trošku jakoby faktorovo půjde těž méně, ale jako ten medvídek přece len. Jo, ďalšia výhoda toho Londruida, potom samozrejme, kým tá hra pôjde ďalej, je, že tam vždycky akoby má 2 životy, ale 3 životy neskôr s nejakými refresherami. Jo, je to úplně tak simple a už tam zase prostě 2 minuty potom, že tam urobil Shadow Blade, už tam je celý Silver Edge. Už to tu prostě stúpa, ten farm speed ide through the roof, jo, iba tým Mjolnirom tam pofarmí teraz akoby tu jednu waveu, jak mu to tam jako nechajú a už tu ide prostě hantiť, už tu ide hľadať. Ty Terrorblade ilusky jsou na to jakoby dobrá, aspoň odpověď, že ty linky budou jakoby non-stop upušované tu nakonec, ale Malady ho tam vidí Satanáš, ok, rozbehne to, tam prostě to bude rychlovka, do Tombstoneu se stihl chlapec schovať, Sax, když to zdrží ještě těž, Heal tam bude od 9 class a možno nachystaný, Malady, tam ale bude prostě rovno snipnutý Watsony, ale hlavně ten fokusovaný target, ten potřebuje na někoho vyhodit, Sander nemá ale na koho, snipe od 9 class a vyšel tentokrát dokonale, no taste, tu může jít ale tým pádom Yandex, co možno jde pohantiť ďalej, chlapci si myslí, že mají odpověď na Satanikovho medveďa. Tu je tá odpověď. V 26. minutě je gold lead naspäť u týmu Vision. Môžu ísť instantne roša. Tá hra je pod ich kontrolou. Satanik tu pôjde dávať všetkým zase ten istý message, ktorý už myslel pekne dávno, pradávno. Ešte za mladších časov, aj keď tu je jako najmladší hráč v 18. You can't beat Satanic. Sa možno pôjde vyrývať do kameňov. No,
DM medzi tým si tu teda sice urobil výlet, tam jako nebude žiadna šrajna, ktorú by tam mohol ako chlapec stýlnuť. Pozrite na toho 9-classového kotla, ten sa tam už ide blížiť dokonca k hexom. On nielenže má ako byť celý ten základ, on má ako viac než to. To, že tam ako dokázali teraz ako hlavne beatnúť Watsona, to dá teraz ako obrovský gap tomu Lone Druidovi, ktorý tam ako non-stop naberá teraz ešte na tom networte. Už sa tam bude blížiť Satanik pomaly pekne tuto k 20 000. Oj. Satanik ukáže kvality, aj keď ako na začiatku to tam akoby trochu vysvetlili, že ten medveď nebude možno tých prvých 15 minút úplne zas tak useful. Ani to, ale možno nebude stačiť. Reálne za 5 kg on bude mať 9-class ready celý hex. Yandexovci sa ale vzdávať ani zďaleka ako nechcú, tí pôjdu rovno skúsiť hantiť stunom, tesne sa to CJ-ovi nepodarilo úplne nájsť. No, Notice to ale rovno pôjde otočiť do nich, tam je ale pripravená celá tá skvadra, to nebol úplne dobrý decision, Notice tu nečakal, že sú tam kľúci všetci. Na rybáka sa tu ale objaví teraz celá tá skvadra, Watson má popnutú metu, takže tu budú chcieť Yandexovci akoby z tohoto niečo ešte vyťahnuť, je tam predsa len dokončené úplne celé to skady, to je big timing pre tým Yandex. Akurát na ich nešťastie sa im to pred chvíľkou trošku vymklo pod takej tej ako celku peknej kontrole, jo. Tým pádom je tam aj ten Aegis na druhej strane ešte 3,5 minúty, ale očividne sa ani do toho Aegisu ako neboja ani zďaleka. Ešte Ghoceptor tam dokonca DM kúpil a dokonca ide urobiť rovno Krella Crozier. Zaujímavé. DM ide trošku pozmeniť taký ten bežný hot build. Jako pomôže mu to, aby mu tam ako tým physical damageom a minus armorom pak ako mohli dávať hovno. A Hexíček prichádza ako oveľa rýchlejšie, ako ste kedy predtým ako by pomaly mohli vidieť, hlavne ako tretí item, jo, akože to je crazy. Tretí item, 29. minúta, Hexíček ready. No One-ovi vyzerá, že tu niekto akoby momentálne niekto ušiel z týchto tu pokusov. CJ medzi tým tam má ušetrenú teda tú hejzdrunu, za chvíľku sa bude blížiť ešte nejakým tým šivám. Ako hodí, ako určite. Aj ten bonus armor, aby ho tam popravde ako s tým minus armorom proste nerozpleskali, to je tá najväčšia sila, čo tam predsa len Vižnovci majú, ten minus armor draft. Všetky ako armor itemy tu budú veľmi podstatné, to schovanie do tombstoneu. Bude fucking clutch od Maladio, keď to tam ako stihne niekde vyťahnuť. Otázka, ale kto si tu teraz momentálne nájde opener. Tým, že 9-class tam má predsa len pripravenú tú hexu, tu akoby majú follow-up normálne 38,5. No, keď to tu medzi tým ako skúsil. Tentokrát tam nenájde síce ako nič obrovské, za chvíľku tam ale bude dingovať level 18, takže ten minus armor už bude na svojej najvyššej podstate. Smokom tu pôjdu, ale Vižnovci niečo poriadne skúšať, Žabák tam dokonca Watsona tu to možno nachystá ešte v lese, to by mohlo byť zaujímavé, ale tú lejdu pôjdu rozbehnúť ako prvú. Maladič tam šprintuje, aby to skúsil schovať, nestíne tu schovať nič. Do Tombstoneu nakoniec môže schovať akurát svoju prdel Watson, tu môže aspoň toto celé odohnať veľkou scary metou. No, akurát tam ale stratili kluci proste celú tú linu, do farmenú šivu tam síce CJ má. A Yandexovci tu budú ďalej trpeť. Ten Medvídek, všetci vieme, čo urobí, keď sa dostane k nejakým tým structurom. Už v tomto tu móde, nehovoriac, keď ešte dostane k nejakému tomu butterflyu alebo niečomu podobnému. Už teraz sa to tu pôjde pred Satanikom proste celé rozplývať. Už zase tam máme cez 23 000 network. To je 434 creepov, by the way. 30. Not bad. Na Satanikové pomery je to ešte tak ako o 100 menej, ako by ako mohol mať, ale jo. No One, tu medzi tým ale pôjde skúsiť Saxiča pekne nájsť. Tento zdržuje najlepšie ako len je v jeho silách. 9-class to tu ale Hexov proste príde nachystať Lotus Rpsice ako dobrý na pomoc. Už tu ale pôjde aj Satanikov Medvídek, aby toho nebolo málo. No One si tentokrát zobere tento tu snipe. Aj tie ilusky sa tam dokážu podľa mňa zbaviť ako velice rýchlo. A tento tu Watsonov Terrorblade bude musieť ukázať, aké veľké scary carry tu môže alebo po pár minút tak ako chlapec ukázať. Tým, že Maladič urobil tu Vladimír z prvej, on tam akoby boostol ten tým, jasne, akoby aj ten Terrorblade je silnejší, ale nemá tam proste stále tú blinku, ktorá je podľa mňa o mnoho viac klač, aby si tam mohli presne zachrániť linu. Mohla akoby potom popnúť nejaký ten Aganim skúsiť zdrhnúť do prdeli. Tým, že tam není to BKB, tak je to také, že by tam aj tak skapal pravdepodobne hneď potom. Tiež zaujímavý build aj na line, akoby proti tomuto síce ako potrebuje aj iné itemy, aj šivu.
Nějaké ty BKB se tam jako určitě hodí. Z toho hrozně benefituje Nine Class, který tam prostě vždycky posílá jeden nuke za druhým. Zároveň to tam healuje, zároveň to tam jako damageuje a tím, že všetci tam jako stavají armor a nikdo tam nerobí BKB, tak Kotlíček rozdává magic damage. Jo, Satanikovi tam mezi tím teda pribudla aj nějaká ta Eagle Song navíc a jedna vec, čo tu jako Yandex od tuto hru nevychádza, je hantění toho medveďa, musím povedať. Jo, toto jako vyšlo, myslím, že jako jedenkrát zatiaľ jako uhantění toho medveďa, teraz jim zase prostě ujde tuto akorát Silver Edge preč. Samozřejmě, že má tam jako připravené úplně celé to BKB na něm, to je prostě full build lone druid, který tu zase pôjde prostě urobiť Yandexovcom zo života totálne peklo. Nechali to tam prejsť, mysleli si, že na to majú answers, proti iným týmom to fungovalo. Ale jako jsem už hovoril, Visionovci jsou trošku special. Ten Satanikou Lone Druid je trošku iná ruská medvedica. Yandexovci to ale mezi tím zase smokom pojdu zkusit znova, tam ale narazili iba prostě do toho jednoho míniáša, nakonec to tam ale DM možno aj tak najde. Najde tam pekne Dukalisa vzadu, nebude to ale ani zdaleka stačiť, otočka príde práve do toho Kentaura samotného, ten tu jakoby môže ešte Stampedou skúsiť zdržať Tombstoneovo tu na chvíľku kluci zachránia. Tam mezi tím medveď bol teda fokusovaný druhou stranou, ten jedenkrát padne, ale DM padne na druhou stranu, bez buybacku tam nebude znova, no one tu môže ísť po CJ a k tomu a Visionovci, no jako jediné, čo im tu stojí v ceste, je popravde ten veľký Scary Terrorblade, ktorý nakoniec chce portiť domov, tesne to stihne za stromečkom, druhé vodce, toto by bol disaster. Už aj tak, ako by kluci odovzdali 2 kóry. No pekne tu Saxič medzi tým, teraz bol schopný pekne snajpnúť Satanikou Butterfly, ktorý bude tým pádom akoby o nejaké tie 2 minuty delaynutý, o 2 minuty a 8 sekúnd. Ale znova to boli prostě tie míny od Dukalisa, to placeovanie tých mín a zároveň positioning celého toho týmu je prostě od Visionovcov úplně tak dokonale prostě synergized, že tam ich jako nejde úplně prekvapiť, oni tam mali tu formáciu pripravenú, hoci kdo by tam bol jako jumpnutý sám. Na to celé boli prostě ready, zrazu tam svietí 12 000 gold lead. A ta lina predsa len, keď sa tam akoby niekde ukáže, tak zrazu je akoby celku easy target. Príde mi, že na tom TI, na celom tom main stage je tu akoby jeden element, ktorý sa tu akoby opakuje tyto posledné 3 dny. A to, že lina je bait. Že často je ta lina prostě bait. Že to jako je extrémně silné na carry, je to dobrý flex aj na mid. Ale prostě je to jako dobré abusnutelné, že tam jakoby to prostě skočíš, zabiješ, alebo to tam jakoby musí komitnout jako velice hlboko. Velmi často ty poslední tu vidím prostě ty liny stragglovat, či už jakoby na carry, alebo je to občas na mid, kde tam jako přijde ta fáza, kde prostě keď už tam komitne, tak to jako musí v ten moment ten fight jako vyhrať, alebo jako tam nejde nič, ještě proti takémuto minus armor stratu, který tam Visionovci nakonec z tohoto celé urobili. Ani im nevychádza toľko nejakých jako lone druid pick-offov alebo niečo, ale aj tak prostě tu majú 14 000 gold lead. Ďalší rož tam môže byť ešte k tomu každou sekundičkou. Satanikou medveď medzi tým tam, aha, dobré, trošku tu vyženie pána Kentaura. Ešte musí 38 sekund čakať, kým mu tam konečne sa spavne jeho vlastný kurír od toho snajpu od Saxiča. Pekne tu príde ešte skúsiť stylnúť do toho CJ a nejakých tých žabákov, aby sa nepovedalo. Robí všetko preto, aby sa tu fakt jako Yandex do žiadnej online zóny nedostali. Ten early lead, ktorý tu fakt jako pekne mali. Až do toho momentu, kým ho ztratili, tak jim to tu jako fakt jako vychádzalo všetko. Potom jako by tam prišiel Vladimír z prvej, ktorý príde, že tam mala prísť jako by ta blinka od Maladyho možno a mohlo to vyzerať jako o trošku krajšie. Je tam Krela z Krozie na Kentaurovi teda. Místo toho, aby mal nějaké to hotečko. Trošku se to teda jako prispôsobili, ale ono popravdě aj proti tým mínám. To hotko je jako skvelé na to, že by to tu jako mohl normálně ísť prostě vyšlapat všetko a je mu to celku jedno, vyregení to za moment. No hned potom tam pôjde teda to BKB a build prostě bez hotka, čo na tom Kentaurovi. Jako nevím, či ta Krela je úplně tak podstatná. Jo, ten Ghost Scepter jako zároveň jako by ty staty z toho jako by se mu hodí a ne, že ne. Není to ale úplně hotečko takzvané. Visionovci idú ale skúsiť rovno moves momentálne. Celé 9-sekundové BKB je tam na 9 classovi, by the way. Ten Kotol je absolútne pumped as fuck. Ten tam môže normálne flexiť. Reálne má skoro network tenisty ako na druhej strane ten Kentaur. Jako tuto 9 class je prostě inde momentálne. Prichádza tu ale pekne ten foreman smoke, na vrchu tam bude depušovať iba ten pekne lone druidičov posluhovač a to je síce ten hrdina, ale
All eyes on Panda. Yandex som si tu ale takisto do ladeu akoby skúšať momentálne moves. Možno by tu chceli iba pandičku, možno by tu chceli force nejaký veľký fight. Ideálne nice, samozrejme toho kotla by bolo pre nich úplne dokonalé, aby tam tá backline bola breaknutá. Tu si ale Vižnovci tesne proste teraz akoby pekne nasťahovali nohy tam, kde budú zatiaľ v bezpečí Dukalisovi. Pekne tu prišiel akurát Kurír a akurát tam ako dispelol aj ten smoke. Dukalis tu mal úplne dokonalú pozíciu, aby ich tu proste fakt ako viac menej polo našiel a Notice už tam príde po triple stun, Notice! Toto bol aj náskok! You got unnoticed, baby! Záchrana teda ešte dali do napríklad práve s tom Stoneom. A medzi tým môže CJ ako skúšať robiť nejaké tie záležitosti. Sú to tam snajperi, aspoň Dukalis sa nestále ešte tým healom udržiavaný pri živote a medzi tým tu padajú len chlapci z týmu Yandex. Watson je posledný a ten sa tu rozplyne tiež. To bola taká rýchlotka, ešte tam Notice nájde aj Saxov. Tak tomuto vravím God Gaming Team Vision. Team vibe jak za mladá. Medveď to tu môže ísť normálne rozkrochniť celé. Ale tu proste to, čo predviedol Notice, predvádza presne to, že práve okolo tohoto tu offlanera sa to tu bude celé točiť. Notice, tento triple stun bol tak dokonalý setup. To lepšie nemohlo byť, zbavili sa instantne celého DM-a. Piča, nejde bírať, do dvojka nejde bírať. Tak ma to jebne. Je tá pussy, je zoflaner, alebo kokot na supporte, alebo na mide piči kokot, alebo ja hrám piču na carry, alebo niekto iný hrá piču inde. A je to piči, ideme naspäť, asi supportiť, alebo honiť ptáky. Kurva! Dobre, dáme tam akoby blerpíčkom na chvíľku pauzičku, ale tu sme si tam mohli dať akoby teraz akoby pekne, aby nás tu aspoň trošku rozosmialo. Vižnovci predsa len tu majú momentálne tú hru ako úplne kompletne pod kontrolou. Jo, môžu ísť po Rošana, ten Medvídek to tam rozsekal čo len mohol. Yandexovci zrazu tu budú minimálne možno 30 000 goldov behind. Zavrený len v bázi s jednou jedinou stranou. Proti ešte satanikovmu Medveďovi, toto sa veľmi blíži k tomu L-ku, ktoré nechceli mať. Mysleli si, že budú mať na toho satanikovho Londruida proste nejakú odpoveď. A je toto tu, čo tu vykraftil Pupan za minus armor line-up, do toho ešte aj ten Techis, ktorý tam ako odhaloval tých pár smokov, ktoré tam proste Yandexovci mohli skúsiť s nejakými timingami, ktoré tam mali. Toto sa celé spája do totálnej nezastaviteľnosti. Notice medzi tým. No Hanti ešte so Slardarom, ak by tu ako CJ našiel, to bude huge! Notice! Toto je normálne nelegálne! Hexa je tam samozrejme pripravená tiež, Lina bez BKB sa na toto môže len dívať a toto bude bez buybacku. Toto bude to, čo to tu možno silne úplne celé. Ojojoj. Zložil som to sám, je to tak. Je tomu tak. Počkať, Satanikov Medvídek tu ale zase niečo našiel, tak Krela Crozier chvíľku ho tam držala pri živote, aby mohol vyblinkovať preč, OK. Je pravda, že ako keby mal to hodko, tak by tam ako pravdepodobne vykapal, takže ono to tu ako nejaký ten zmysel dáva. Ale tu ako celá tá hra je mimo rúk týmu Yandex už v týchto momentoch. Tu v upper brackete do Grand Final sa chcú priblížiť očividne Vižnovci. O niečo bližšie hneď. Satanik tam ešte dokonca s double damageom na Medveďovi. Dobre, síce to už bude za malý moment končiť. Ale tu ako sa dostávame do kritického momentu, jakmile Notice bude mať ešte level 25 na Slardarovi. Ešte tam nepôjde ani dispelovať ten minus armor, tu ako končí sranda. Maladeš teraz tu bol vymazaný z povrchu zemského ešte skôr ako Maladyho, ako by tam vôbec ako by niekto kurva videl široko, ďaleko. No One medzi tým tu pôjde dokonca ešte pekne deep divenúť aj tohoto tu mistra Watsona vzadu. Ten má predsa len build úplne bez BKB, takže si ho tu No One môže kľudne zdržovať sám. No problémo. Jo, ešte tu skúsil teraz prísť Mr. DM Insta-Hex od mistra Nineclassa, ho tu ale vyškolí. Chlapec nemá ani buyback a myslím si, že tým Yandex sú momentálne veľmi extrémne blízko tomu, aby už museli napísať to GG. Toto tu je kritický moment. Jo, tá meta už bude končiť a Watson by normálne neviem odkiaľ musel teraz vytiahnuť nejakú anime power, aby tu ešte chlapci našli nejaký zázrak.
Maladič tam síce to nejakých tých 7 sekúnd bude tu, ale Sataníček už príde robiť veci. Pekne s Sandrom. Bavili Satanika teda polovice APčiek, jeho vlastný Medvídek ho tam chvíľku ešte teda mrdal do prdele. Už si tam ale dispelný reflection a už môže pokračovať prísť po mega creepy. No na jednoho medveďa chlapci damage budú mať, to je OK, Saxič ale medzi tým už popíť ostine, tam ešte rýchlo buybacknúť, Watson to skúsi aspoň tou melee formou do nich otočiť. Tam ale no one môže rolovať, kontrolovať to tu celé. Jeho CJ sa snaží to tu uhitovať s mage buildom, ale toho right clicku tam nedáva vôbec viac menej žiadny. Maladič teraz aspoň akoby tu zase akoby bude v tom fajte, aj keď tam ako umiera pomaly na cooldown. A tu aj keď sa snaží Yandexovci čo len chcú, Satanikov druhý medveď to tu proste vypušuje celé. Ešte si tam ako možno príde to celé rozhodnutie, tam popnúť rovno to BKB, nullifier tu tá krela. A tu aj keď sa snažia chlapci čo len chcú, Watson bude medzi všetkými ešte stále udržiavaný pri živote No One-ovi, dokonca ten Aegis Yandexovci dajú dole. Mega creepy sú už ale done. Saxič tam nebude 85 sekúnd, toto je 5v4 pre Team Vision. A odtiaľto sa dokonca ešte dostanú, aby si to tu mohli resetnúť, možno ale ani nechcú. Oni možno rovno chcú ísť teraz rozhodnúť. Tam nie je šanca, aby tu Yandexovci ako v štvorici teraz ako skúsili nejaký zázrak. Tam meta sa tam ako za chvíľku potom nebude blížiť na cooldown, aj keď si to tu teraz úplne neskontrolujem. Ale ešte tu ako pár sekúnd bude ostávať a Satanikov medveď už rúbe maminy. Jedna tier 4 dole. No One zase pôjde iba abusovať to, že tam Watson proste nemá to BKB, takže ani jeden z nich tam nemajú čo proti tomu Rolling Thunderu. Oni sa do toho akoby môžu otočiť. No ani nemajú ani damage, aby ho tu nejak ako vymazali. Nakoniec si tam teda Vižnovci ale povedali, že prečo by sa mali ponáhľať, že jo. No a mi chýbajú možno nejaké tie cooldowny navíc, tak si ako kľudne na to môžu počkať. Tá Notistovi medzi ten tam nedispelnutelná corrosive haze robí obrovský rozdiel, pretože aj ten Pango tam robí zrazu trilión damage navíc. Sa tam spoja tie 2 minus armory, ten medveď ani nehovoriac. A pak ako takisto ten impact do toho 9-klasovo kotla už od tých early snipov vyeskaloval do momentov. Ne, on tu DM ide počkať ešte na ten camp, aj, Satanik. Ja to tam síce rozbehol, ale tam ako nebola žiadna rýchla instantná hexa. Tentokrát mu tá Savage Roar úplne nepomohla podľa predstav. Už tam máme level 25 aj na 9-klasovi, by the way, Networtom už preskočil aj Linu. No tu už akoby skončila sranda, chlapci, jo, ako tu už dobre, keď preskočil aj tú midovú Linu. Tu ako sa nachádzame v momentu, kde Yandexovci by pak ako potrebovali 4 zázraky. Ani jeden by nestačil. Jo, je to ako v nejakej podobnej zóne. Raz tu budeme mať teda dokončený ešte, aby sa nepovedalo, tam už môže pekne akoby kľudne pomaly naskočiť so svojím hrdinom, aj Satanik keď bude mať nejaké 1-2 itemy tam. Čiže sa tam robia teda nejaké tie oktaríny a takéto ako bonus itemy. Kieraz ale možno bude chcieť nosiť aj na tom medveďovi, na to, aby to tam iba čisto ako dopušovali proste skôr. To je možné. Zatiaľ sa tu ale nikde nebudú Vižnovci úplne hrnúť, jo. Tu majú všechen čas sveta. Sme síce akoby tuto 45. minúte, majú ale 43 000 gold lead. Tú hru majú tak extrémne pod kontrolou, že to až nie je pekné. Ako Networtovo povedzme, že sa Watson akoby k ním jakž takž približuje, jo, ako povedzme. Nikto ďalší sa ani zďaleka nechytá. Jo, ten kotol proste, ten tam je ako nad nimi, to je ako full true core. Ani Gaben tomu neverí ani len 1%. No to není ani 0,69, toto je proste ako tvrdá nula. Jako Vižnovci to majú proste fakt ako v rukáve. Jako to by museli fakt ako divenúť podľa mňa fontánu, aby sa tu ako by mohlo stať niečo iné. Yandexovci síce dobre, na Číričovi už tam aspoň majú to BKB na line, dobrý. Na Watsonovi by to možno potrebovali tiež, aby sa tam ako nejak dokázali ako do nich otočiť, trošku dať tam nejaký stand your ground tactic. Ale stále ako by to nebude podľa mňa možno enough. Si vyskenovali teraz podľa mňa Vižnovci, že tam niekto prebehol bránou. No, 9-class už tu môže hexom možno niečo pekne nachystať. Saxič. Dobrá defenzívna Eula, 9-class si ale počkal s tým hexom až do tohto tu momentu a už príde Slarner sa o toto tu postarať. Ďalší easy kill k tomu a Satanik medzi tým ale našiel Linu, počkať, tam príde síce Stampede, príde tam síce aj záchrana, no ten medveď sa tam ale už blížil k tomu tiež. Čírič zachránený, Malady ale medzi tým vymazaný na 3 hity od toho medveďa, ktorý to tu normálne vypleskali jak nič.
Za 20 sekund bude mať no one by the way ďalší Rolling Thunder, protože to dával ešte s Arcane runou, takže tam jako za chvilku má ten cooldown znova. A tu si myslím, že Yandexovci majú pred sebou možno posledný defense tejto tu Game 1. Bojuje sa tu síce o Grand Finals. Do Satanikovo Medveďa sa kluci teraz ale otočili dobre, konečne tam Watson ukázal ten damáž. S metou rozmetá toho Medveďa, ne že ne. Problém presne, ale proti tomu Londrinovi je, že on vyvolá ďalšieho a pošlal tam. No, už má pravdepodobne goldy aj na to, aby tam mal nejaký refresher, aby tam mal ako keď tak ešte tretieho potom. Jo, to je... A tým, že tam jako kluci popli tu metu, tu tam majú prostě momentálně len jednu. Už tam má Watson aj na buyback jako vyfarmené, takže jako povedzme. Jediný, který tam jako momentálně nebudu mať na buyback je právě ten Kentaur plus Undying. Ani teda Saxage, který ani nemají teda ten cooldown. Malady až tam už jako buybackoval před chvilkou. Meta ale momentálne končí, Vižnovci podľa mňa presne vedia, že ako teraz môžu ísť kľudne toto ísť rozhodnúť, kým tam nie je meta. Alebo si počkať na Roša, ktorý tam ako teoreticky môže byť každou sekundou, by the way. Satanik tam ešte medzi tým má nejaké tie refreshery, zatiaľ ako úplne nemyslí, teraz má iba jedného medveďa, takže na druhú stranu sa mu tam možno ako nechce úplne zase tak moc komitovať, pre nich ako istejšie je tam teraz ako kľudne počkať na Roša. Jo, už tam dokonca na 9 Classovej máme Octari, normálne máme full build na Kotlovi. To je proste absolútny full build. To je proste crazy. Ešte tam akoby môžu ako abuzovať aj to, že tam znižuje ten cooldown, aby predsa len ako toho medvídka mali ešte k tomu ako častejšie. No, ale tu už vyzerá, že Vižnovci pôjdu možno toto celé trápenie dokončiť po 48. Blížia sa tu v smoku nenápadne na svoj opener. Ideme k ním momentálne najbližšie možno, ale Watson teraz tam bude pekne posunutý z diaľky do toho Hexa. Watson nazdar. Buyback síce chlapec má, ale tu jediné, čo môže možno akurát tak si akoby spomenúť na svoje najbližšie anime, aby sa tu premenil na nejakého kurva, Goku, Gáda, neviem koho. No, Satanikovo medvídka tam teraz kluci skúsia. Disperzerom nakoniec ale proste si iba odíde preč, skúsi tu komitu zase tá Lina, ale tu sa proste všetci rozplývajú za 100, Malady tam ani nevstihol ten Tombstone kurva hodiť. No, Notice teraz pôjde si zdržať preč, je tam predsa len aj CJ Buyback tutý a aj Watson. Jeho meta akoby tam ako je pekne daná. Zase si môžu teraz proste Vižnovci len počkať, toto je presne to pomaly, ďalej zájdeš bezchybne. Nikoho na to nestratili. Jo, zase môžu počkať, kým skončí meta. Medzi tým ten čas môžu teraz stráviť tým, že pôjdu Rošana predsa len. Už tam akoby mohol byť, to im trošku akoby nehrá do karát. Rošan tam bude teraz za 15 sekúnd, čo bude by the way asi 10 sekúnd predtým, ako sa bude presúvať na vrch. Takže možno sa nám to tu akoby o nejakú tú minutečku predĺží. Dokonca MK tam ešte kúpil na toho medveďa teraz, Mr. Satanik. Takže asi 8. item, čo tam na toho medveďa kúpil, mi príde. Je tu ale Rošan spavnutý, bude sa síce momentálne akurát presúvať. Vižnovci tam majú možnosť podľa mňa to teraz ísť rozhodnúť, kde vedia, že tam nie je proste meta. Vedia, že tam bude ten Terrorblade len staknutý v melee forme. Satanik už tam má predsa len aj to MK, takže toho Terrorblade to tam fakt ako vysekajú. No a cez tie minus armory tam podľa mňa vždycky je vidieť, ako sa tie targety proste rozplývajú úplne. Saxič pekne si teraz akoby to zobral síce šrajničku, ale počkaj, tu rovno chlapci pôjdu po trón. Glyph tam je rovno aktivovaný, Satanik má popnúť to BK, bo toto musia chlapci prežiť. Medveď si tu ale prišiel dať duel rovno pekne s Watsonom a ten duel vyzerá, že Watson síce tentokrát zvládne. Ten Glyph ale forcely. To možno ako samo o sebe je win. Jo, jeden čriepok za druhým, jeden pazlíček za druhým. Nemajú chlapci buybacky, nemajú Glyph. Teraz môžu ísť kľudne po ten Aegis, po banner a môžu potom full commitnúť. A proste iba to rozsekať. Jako Malady medzi tým sa to už bude schovávať iba pre divákov pekne do Tombstone. Jako prečo nie? Tam vedia, akoby, že nemôžu skúsiť prísť tomu Rošovi. A vedia, že iba čakajú na svoj osud, kde si to možno budú mať akoby Watson pekne pripraveného s nejakou tou metou. Inak ale tam nejde nič. Kviku. Pekná práca v tom pokračovaní toho Gifted Saba, nádherná práca. Dneska samozrejme tam budeme mať akoby točku celku ako Juicy na záver tiež. Uvidíme ale, či tam bude akoby aj Juicy počet stupenečiek, alebo či ten bar na vrchu tam nad vami to nejak dneska naplníme. Zatiaľ to vyzerá byť v takomto trende, že sa asi úplne ako teda úplne nakoniec ako nedostaneme. Ale uvidíme, čo tu možno príde. Ono by niekedy stačila nejaká tá jedna vstupenečka od každého a zrazu by sme tam ako pekne boli. Možno ale aj subgoalom sa tu ešte dostaneme k nejakým crazy záležitostiam.
čo nás ale zaujíma hlavne, je Dota 2. A tu 63 000 gold lead. Refresher, takže tam máme 3 medveďov, 2x no one s Aegisom, k tomu ešte CZSK a banner a na druhej strane nie je glyph. Tu reálne neexistuje šanca, že by to mohli Yandexovci normálne zabiť. Tam neexistuje, že by to mohli nejak podľa mňa udržať teraz pri živote. Jo, Vižnovci už sa tu pôjdu podľa mňa pomaly ako blížiť bázy, jo, ako ten opener by tam ako mohli premysleť, ale ako ten trón je to jediné, čo ich tu delí od Game 1. A Yandexovci podľa mňa presne vedia, že ako teraz ten čas, kde nemajú ten glyph, to bude čas, ktorý veľmi ťažko budú ako môcť udržať a už sa tu ide jumpnúť. No one skúsil akorát Maladyho, ten sa do tom stolnu síce schoval, ten hlavný target je ale Satanik, ktorý si tam rovno pôjde ten trón proste vymazať s jedným medveďom. OK, trón ostal na jednom HP a Slardar prišiel a jebnul tomu jednu za ucho. Team Vision vyhrávajú teda pekne chouknutú túto Game 1. Chvíľku to vyzeralo až do prvých 20 minút, tam ako Satanek nebude mať úplne tak nezastaviteľnú hru. Ale tento tu mladík proste nemusí mať možno ideal game. Aj tak proste doručí impact brutálny. Yandexovci sa budú musieť teraz momentálne ako zamysleť, či ako fakt toho Londruida chcú nechať prejsť. Príde mi, že ten Lina pick sa ako osvedčuje tuto na TI main stage ako taký ten bait pick, ktorý in the end nakoniec už je ako celku solvnutý v tej mete. A tie týmy sú na to akoby už viac než zvyknuté. Ten Londruid ale sa zdal, že bude akoby niečo podobné. Každého iného rukách tam proste zrazu akoby už sme tam videli tuto na TI hry, kde proste ten Londruid nerobil vôbec nič, bol úplne abusenutý od early gameu a ani sa do tej hry nedostal reálne. Ale proste v Satanikových rukách a v Jatorových rukách. Títo dvaja chlapci, tí proste momentálne zoberú toho medveďa a ten proste neskutočne rube všetko. Je všade, keď jeho najviac treba. Jeho split pushuje zároveň úplne celú tú mapu, robí pre ten tým fakt ako úplne kompletne všetko. A táto séria sa okolo tohoto akoby fakt bude intenzívne točiť. Oh boy. Teď vážne, bylo loni 3K, jo, bolo 3,3 tisíc subov, bolo minulý rok, no, ale to bol ako crazy rok, ktorý už akoby pravdepodobne nikdy nezopakujeme. Ako chat, dosiahnuť samozrejme tento rok ako viac by bolo crazy, ale podľa mňa za 2 dní akoby to sme trošku ako ďaleko od pravdy, takže budeme akoby trošku tuto v realite. Budem samozrejme rád, keď ma tu budete podporovať nejakými tými stupenečkami a niečo si za to budete môcť aj pekne odniesť. Dúfam, že tu spolu so mnou fakt ako tie dotičky teda užívate a do toho dávam ako úplne všetku energiu, srdce, passion, čas, všetko, čo reálne mám, pretože reálne to, čo akoby tu na main stage akoby robím, je iba, že komentujem, občas idem akoby s obsami, občas sa stíhnem najesť a inak potom sa vyspím na 4 hodiny a zase sú tu ďalšie BO3, ten kolobeh ide ďalej a main stage a celkovo proste toto tu TI jede a vy ste toho pekne súčasťou, chat. Bez vás by to absolútne nebolo ono, aj keď to tu máme akoby pre niekoho možno v nejakých tých nekresťanských hodinách, tak sme tu proste od rána vždycky pekne poctivo, tvrdý ako vždy. Dívame sa napríklad na Satanika, ktorý to tu ničí jak pán. Dave začal, ty vole, okej. brindové čuro na CZSK scéne. Ďakujem krásne, pane Dave, ďakujem krásne za poctivú vstupenku, keďže akoby, keby bolo akoby takisto poctivých tuto ešte tých ďalších 465 ľudí momentálne na Twitchi, tak by sme momentálne s týmto tu barom pohli takým spôsobom, že v chrti v nouzi normálne by tam mohli ty vole sprostredovať toľko záchran, ty vole nádherných veľkých chrtov z Zrzka. To by bola ale úplná nádhera popri tomto tu TI. Popri tom, čo si užívame predsa len tú najlepšiu Dotu 2, ktorá tu vôbec je, ten pík sezóny, ten pík e-sportu, pík všetkého, pík života, kurva! Ale poďme sa akoby pozrieť na panel, akoby podľa mňa, aby sme to mali teda zhrnuté aj od samozrejme nejakých ako inteligentných hlav, ktoré vám o tom akoby niečo k tomu určite ako budú mať čo povedať. Ďakujem krásne teda za tú jednu vstupenečku. Dneska tam myslíte na to, že tam stále máte aktívne ešte tie slevnené vstupenky na suby, jo? 5 plus gifted subov máte s 35% slevou, čo ako neber to horste. Tam dneska môžete ísť do tej točky, akoby tam pekne akoby nahodiť to ako celku dosť, keď budete chceť. Satanik by the way tú minulú hru, samozrejme, že zase skončil úplne bez smrte. Jo, úplne, proste kompletne bez smrte, skôr 7-0-18.
Ty jeho staty na tomto tu TI nielen, že budou rekordné, oni budou fakt jako totálně jako prostě nelegálné pomaly. To je takzvaně jako check him PC. Jo, to je prostě fakt insane, to, čo tu jako predvádza na I don't know, tomto his TI. power is just slowly waning and dripping off after an amazing laning phase. Genuinely, he obliterated no one, but it just didn't really come to much. I feel like it's just tricky. You can look at CJ and say like, yeah, he dies once and the game's over. But if you want to make this kind of draft work, it requires the team to function at such a high level. And we talked about it in the green room, but there's these like moves that need to happen with a TB really early on where you just abuse the fact that you're 2-3k gold ahead and the enemy team can't fight you until they get their blinks online. Yeah, these gold leads, they matter less and less as more time passes. As everyone's gold goes higher and higher, that 2-3k difference means less because it's a smaller percentage of everyone's total gold. And so you want to seize the opportunity, strike while the iron's hot. If you got a 2k gold at 10 minutes, that is so much more than a 2k gold lead at 20 minutes. I mean, at the end of the day, that's what a lone druid is going to be able to do. If you don't capitalize on the small lead you get at the start, he will be able to farm up. He will be able to close that and will be able to become 6-slotted faster than what feels like almost any other hero can do for themselves. The other one that I very quickly wanted to talk about was 9class, just how impactful it felt he was in this game as well, because so often in main stage, Coddle is either getting first phase banned or completely ignored, just teams that aren't playing it. And now we see it in this game and you go, okay, now I finally understand why people weren't willing to call the bluff of certain teams about Coddle. Yeah, 9class is very scary on a lot of heroes, but one of his scariest heroes in this patch is Coddle, and that's why it is consistently banned against him. But for me, the difference maker as well, outside of him just opening up the draft with hero combinations like Coddle plus Pango, is the early Hex that he got. At some point, it did feel like when TB got Scotty that there was a timing for Yandex to be able to fight, but 9class matched that with not going for any defensive items early on, just getting that Hex and making sure that the fights are even harder to take. We talked about it when Nigma played, about like players with killer instinct, Sumail. And I think 9class is a similar thing going, where he understands what do I actually need to win the game. He doesn't buy like 4-staff Glimmer Cape, that's always good. He knows that in this specific game, I hex the right guy, we burst him, and the game is over. It's just adding to more of the overwhelming team fight that it felt Vision were just slowly accruing for themselves. But so much more goes into it. There are small nuances that you don't necessarily catch when an exciting game like that is playing out. And luckily for us, we have Purge to do all of that digging for us. Thank you, Nat. Yeah, a big moment in this game came around the 25-minute mark, and a lot of it comes down to vision, coming from wards. And what these wards provide for you is spotting enemy heroes and giving you good chances to initiate. And that works so much better for team vision because they had great gankers, mainly the Bear, this invisible terror guy that's very good at chain stunning once he initiates here. He attacks, he fears you, he roots you, and then you're basically dead afterwards, and it allows your team to set up for a good team fight afterwards, which started off really good. It looked like it was just going to be the Undying, but that Bear vision spotted out the Terror Blade. There was a nice stun from the neutrals helping them out, and that chain stun and magic immunity got them this really crucial kill. And the game was pretty close before this point, but that nice jump that they got from Vision and from the Bear ended up helping them out really nicely. They killed the Hoodwink as well here. And on the other side, look what Yandex has to do for fights. They have a walk up and stun from Lina. They have other stun follow-ups, so it's difficult for them to actually get a disable. They did grab a gem though, which is pretty instrumental because that's going to help you control the enemy observer wards. And this ward here, this is a weird one, man. On top of this neutral camp, normally Soxus can feel really comfortable because he's dewarding this whole area and he has his own observer ward of his own. But he's less likely to run this direction because that's kind of a danger territory. So he kind of stays in the area, but he feels safe because his ward spots the enemy heroes that are coming to kill him. So he ends up dodging this gank, vision really mattering there. But later on, they instead kind of use that usefulness to both walk onto the high ground where their observer ward was, but also that's going to make Yandex think that he's safe to run to the right because his observer ward is still there spotting. And then they get to utilize their better stun jumpers. They stun with the Slardar, they stun with the Techies. They do all this burst damage into this fight. They're able to kill Malady pretty easily after he defensively covers himself. I'm sorry, he doesn't die there. But this gives them really nice control of the map. This allows them to push and take control of the tier 2. And once this tower's gone, this invisible bear is an even bigger terror. So it just gets worse as time goes on there for Yandex. Vision really taking advantage of their nice observer wards and their great chain stuns.
Thank you so much, Pudge. It really does come down to the vision game at the end of the day where you're able to put these cheeky observer wards. And I feel like Insania, when we saw the map of Dota change, that was the big question mark. Where are those pivotal warding spots going to be for yourself? There's a lot of high ground wards that might seem quite obvious, even though they are advantageous. And at the end of the day, you find a spot like that. You shove it in a neutral camp and you go, this is going to be a wide enough cone that we're still going to get great engagements out of it. I mean, it's a really cool ward, to be honest, because if you pay attention to the timer in the game, it's around 20 minutes. And usually that's when the enemy team has control of your jungle. You tend to swap sides. It's quite a normal thing that happens in Dota. So when you walk past the camp and you see that there's no creeps, maybe a lot of you at home are thinking, well, it's so obvious there's no creep camp, there should be a ward there. But at high-level Dota, people are so efficient that these camps are just farmed every minute. So when you walk by it, you can't draw that conclusion because most likely somebody's just farmed it, that's all you're going to think of it, and you're going to move on. So it's a really clutch ward, and it obviously ends up winning them 2 crucial team fights that also win them the game. How often were you looking at that stuff when you were playing Position 5, like seeing other players' warding patterns, trying to find new spots for yourself to ward? Like all the time. I have like a folder in my head with each player in it, like Snake King wards like this guy wards like that, this Tofu has tendencies to put these kinds of wards. So it's something that as a 5, it becomes like your own little game, and you try to explain it to your cores and get them like on board with like, hey guys, I need you to put a sentry here. And they're just like, stop talking about wards. We don't care about this. Yeah, it's actually an area of Dota that half the players know nothing about, and the others are like, oh no, you got to place it 2 inches to the right and then 1 millimeter up and get your protractor out. And I'm like, Brad, I touching these things. I mean, it ends up winning you a game. It ends up putting you one step closer to be able to go to a grand finals of an international. I mean, the energy is so crazy right now in Shanghai. Everyone was having so much fun looking at this bear being able to do what it's supposed to do. And Effie, are we really going to get the chance to see another lone druid when there is vision in the series? Honestly, it's seeming very problematic letting through Satanic Slender because they had a great start on Yandex. They managed to do a lot of really cool moves, even kill the bear early on, but all it took was a few item timings on that Lone Druid, a few pickoffs, and the game snowballed out of control. I think banning it can make it very easy, especially if you see the Wyvern plus Enigma bans that we saw at the start of the game. It made it obvious that they wanted it. You try to beat it one time, don't let it through game 2. Yeah, it's scary, though, when the heroes you want to ban start mounting like this. It's what turns a team from extremely strong to impervious, that now suddenly, as a Lone Druid, you feel like you need to ban. As a Coddle, the 9 class has 0 deaths and an insane amount of impact in this game, but you want to ban that hero too. And you've got your preset bans for all the normal meta heroes that everyone else plays, and suddenly you've got 7 heroes you want to ban, and that's not how the draft works. And this is going to cause some real problems. You have to pick something to beat. It's what all the best teams in recent years, the strategy they use is, we've got this set number of strategies. You have to beat one of them because we have too many to ban them all out. The silver lining of it is that Yandex should potentially have first pick in the next game here, but then you have less first base bans for yourself. When you're first pick, you only have 3, compared to when you were second pick, you get to have 4. And so they were more than willing to let the Lone Druid in, even though they had more bans up their sleeves. It changes the dynamic, though, when you're on first pick. Generally, first pick, you have the option of creating like this unbeatable draft, where second pick kind of has to respond to whatever you're presenting them with. So that at least changes the flow of it. We're seeing our teams walking back out now. A lot of cheers for them. And I know everyone here and watching at home would love to see it go to a game number 3. And I'm hoping Yandex could take that time to themselves, be able to recalculate, readjust. We've seen them do it in their previous series where, again, they were having a massive lead up against Enigma Galaxy, and it was big team fights that ultimately led to their downfall for a game. But they fought back, they were able to bring it together and come up with great new adjustments in their draft. So I have full faith that Yandex are going to come in just as strong for game 2. Yeah, I think they're a team that have a lot of respect for Team Vision. They've played them a lot this year. They were mostly evenly matched for a bigger portion of the season. And I think that in the game 1 in particular, a lot of it did come down to Lone Druid. And I really think that this Slardar that Puppy took and gave to Noticed was what threw a wrench into the idea that they prepared today. Because Yandex do have a very good history of beating Lone Druid, but they always beat it with Slardar plus ranged carry. And here we see a hero comparison of Watson and Satanic. Watson actually impressed me with how he was able to keep up in GPM even while they were losing, but it just wasn't enough in Stadium. Yeah, it's kind of funny. Watson, I think this entire tournament has managed to stay like 10k gold ahead of every single other carry player, even when they're in losing games. But this time around, like Satanic, he's a different beast. I feel like he matched him and eventually even overtook him.
Yeah, Lone Druid is just, the hero just farms so disgustingly fast because he's farming with 2 heroes at once on opposite sides of the map. It's hard to match, but I agree with you, Nat, that I think they will be able to bounce back. And I think part of the reason why this game looks so dominant from Vision is that it's just easier for them to play. They have the jumps, and generally you want the wave push, and you want some team fight and some jump. And I think Yandex has maybe 2 pieces of the puzzle, but not all 3. Whereas Vision, it's just much easier for them to play. And in a high-stress situation, on a TI main stage, a match that's going to the grand finals, you don't want to have to play at 100% because that's just not reasonable to expect from every game. You want a little bit of slack that mistakes are acceptable, not, like we said, 1 death on Cheer Jr. and the game feels impossible. And to be optimistic, I mean, Yandex did play a very solid early game. They've looked really clean in the first 15 minutes of every game they've played this TI. They make really cool moves. They're able to creatively overcome some difficult situations. An example that comes to mind in that game 1 was Satanic was like dragging a wave with the bear around minute 9, and he was going to just do shenanigans that would have catapulted him in net worth, that would have made DM's lane harder, but they just bring everybody. They chase the bear with Undying, Lina, and Hoodwink. They kill it, and they're able to take the top tower off of that, and that is very creative, and that is a zrzka call, and it is things like that that will push them over Team Vision in those first 15 minutes. Yeah, absolutely. That was incredibly clutch. I remember looking at that game thinking, like, when is TB going to gate top? When is TB going to gate top? How are they going to open up this tier 1 tower? And then they find it in that creative way that you mentioned. Yeah, it's little things. It's so many little things, and I think it just speaks to how high level these 2 teams are and how high level, when you get to the end of the tournament, people... They step up or they step down, and I think both of these teams are stepping up. Vision especially has been just incredible. It's not often you see a team that is so good. It's hard to honestly properly iterate how incredibly skilled and talented these players are when you play with them, against them, when you watch them play. You can just feel the skill oozing in everything they do. I really enjoyed what we got to see from the supports of Vision as well. It's a Coddle, it's a Techies. Whether the heroes are getting banned out, whether teams aren't necessarily looking at them, the creativity really gets to shine through the supports because of how stable the cores are. I'm hoping Yandex brings a little bit of that because we know that their subs also love to be creative, but we don't have all the answers just yet. In fact, we're going to get most of them in a moment as we head to game number 2. Team Vision versus Team Yandex. Game 2. A game 2 draft where we are going to be seeing Yandex now with a first pick for themselves. That is the reverse or the inverse, however you want to coin it, compared to game number 1. And so it brings back that conversation that we were having before. What do you still want to prioritize banning out now that you only have 3 bans for Yandex? But also at the same time, what are you hoping to leave in the pool that will become an issue for Vision when you get to first pick it? Yeah, these bans are, to be honest, I think not what you want to see when you're on first pick. You're banning Lone Druid, which a hero was first pick last game. You're banning Earth Spirit, that's a first pick hero. Well, you've set 2 of your bans on what you would expect the enemy team to ban against you. That potentially does not bode well for series if they win this game and it progresses or matches in the future. It's a little worrisome, but it's not totally decided. That was a great SF ban. I think a Watson Shadow Fiend just crushing the lane and connecting early on would have solved a lot of the tempo issues they had in game 1, and they saw the Darkseer ban. It was pretty telegraphed there. Poppy's on top of things. I think for Yandex, to be honest, like the map play and everything, I think they can match Vision quite well. And just to tie back to what Puppy even said in his interview, I think at TI, you always have to be able to win fights, because when you're playing high-stakes, high-pressure games, eventually the game just boils down to that anyway. And people are going to ball up more. You're going to have to be able to win a team fight at some point. And I think that's really where their draft was lacking last time, where it just didn't come together nicely for the team fights. Yeah, and we talk about how Vision is a solid team, a team that's difficult to break. And while I think Bounty Hunter, it lets you get the first layer of towers down. It lets you slowly break the map down. It's difficult to penetrate when they've got their sort of fortress built up. They ward these wards, they hold these camps, they don't let you take too much gold away, and they keep farming just enough that they get to these key timings. And so I think with these heroes, there's a lot of early aggression, there's a lot of back and forth fighting on enemy sides. And so who's able to close down the map faster and get that early start is really important. So the trades come out with Bounty Hunter for Yandex, this hero. We haven't really seen much of it after the first day where he kind of emerged as one of the heroes of the main stage, but it was zrzka that brought it into popularity. And for Team Vision, the trade-off is they get Nature's Prophet on Satanic. We talk about some key strategies for this team where they look unbeatable. Lone Druid seems like one of them, but the other has been Nature's Prophet too. A lot of teams have let it through and just not won to it.
And it's a consequence of the bans, right? If we look back and you end up banning Lone Druid, that is a potential first pick hero. We obviously saw that in last game. Earth Spirit's been super dominant in the tournament, but it hasn't looked as confident for Yandex. And the drawback to that is that you're now playing a much more open draft. You're going to have to play against some heroes. And they decide, Bounty Hunter's been really good for them. It was one of the heroes that I think also utilizes Saksa's comms more than anything. It's kind of an underrated aspect of the hero, but you get to move around the map a lot and you're not really playing lanes. So you're a lot more in the mindset of like, how do I enable my team? How do I set things up? How do I actually make things happen? And Saksa is the guy to do that. He can talk, he can make sure his team is moving in the right places, finding those right moves in the early game. Bounty Hunter really fits into what TI is so about in terms of we didn't really see him much during group stages. Everyone felt like they had an idea coming into the international, how it would play out, the heroes that people would prioritize. And we get to a main stage. We've seen him 7 times now, and he's won 6 of those on this stage. The fact that he's only lost 1, it's just a true testament to what this hero is able to do, but also a testament to the teams and the players that are able to get their hands on it. Yeah, it takes people out of their comfort zone, and I think it's also an interesting risk Vision takes picking Nature's Prophet into it, because traditionally Bounty and Invis heroes that sneak around and set up on you are pretty good against Nature's Prophet. He's TPing in random places and farming in corners, and if suddenly someone sees you, scouts you, gets sneaky wards on the sides of the map while the team can set up on you and kill you, can have pressure coming through the gate. There's a lot of dynamics to this Bounty Hunter that are they're pretty good against Nature's Prophet. And I think they try to match some of the dynamics that you talked about with Vision of their own in Slardar. He's one of the better heroes to play against Bounty Hunter, especially in team fights, and it amplifies a lot of Nature's Prophet's objective taking. Like, he will TP around early and get kills in towers, but when it comes to things like Tormentor and Roshan, he does need a little bit of an extra boost, and Vision feel very good about it after that game 1. It's also a flex, so you don't have the easy counter pick. It could go mid or off lane, so when Yandex is coming up to the next core picks, well, Nature's Prophet is most likely to carry, but this Slardar, it could go either place, and so it's not as easy to just straight up one-to-one counter someone. I also feel like this, I see the Vision, like for Team Vision, they're trying to build drafts where they amplify each other. It's the idea of this like triple core is going to match up against whatever you present to us on Watson in the end. Slardar, amazing for that. He makes any hero on your team stronger. Everybody that's hitting one target are going to be stronger. And this whole concept that Yandex has been playing of this 4+1 ultimately just becomes weaker against that. Yeah, I didn't think of it that way, but I think that is a great, very important idea, and I think the Tidehunter combats that a little bit, and now I can purge the Corrosive Haze. You're trying to focus one guy down at a time. Well, last game we saw everyone getting jumped. They don't have a hero that's okay being in the front line, and I think this is trying to rectify that. It's saying we want that ease of execution. We want this hero that can just waddle into the fight, a big watermelon, and you just can't crack his shell. Like, that is a very useful tool that makes it much easier to play. And it's saying we want that team fight, right, which they very sorely lacked in that game 1. A team that actually did beat Satanic's Furion this tournament was Boom Boys. They were the only ones to do it, and they did it with Ember Marana. They did it with skirmish heroes. They had an Undying as well, but they just essentially kept running at Team Vision, even if the laning stage didn't go so well. They made it so that Nature's Prophet couldn't sit back and farm. This was how Vision were beating our Nature's Prophet after like our TI win. They kept giving us Prophet, and we're like, oh, free win. Of course we'll take it. And then they would just keep bringing heroes into our lane and just delay that level 6 so much, never allow Mickey to just sit back and farm for a couple of minutes and just snowball the game that way. So it is a great strategy against Prophet. What I do find interesting here, though, is that Vision have a lot of options, right? You mentioned the flex between these two heroes. Prophet could even be a mid hero, and they look for something that actually cracks open the Tidehunter and opens that up too. So it's an early Tidehunter pick. You're assuming it's laning as Prophet. If it gets to be there, great. But Vision, they have options here. Yeah, they do, and it's something you'll have to consider if you are Yandex. I'm sure they have. No one is a player that is very, very comfortable on carry heroes, range type dudes. He can play the sniper, he's played the Nature's Prophet in the past, so it is definitely not out of his wheelhouse. I don't think he'd be uncomfortable one bit. But I also like the Wyvern quite a bit against the Nature's Prophet and the Slardar. It's more into, I really think they felt that in the last game. We're getting bursted and we can't do anything about it, and they're picking hero after hero that prevents that, so they don't lose in the same way. We've talked about running drafts back, and losing the same way feels very silly and sort of stupid, and I think in the same way, losing to the similar type of gameplay, the same strengths and weaknesses in the draft can feel similar, and so I like that they've covered those over, and they're saying, let's play a different game. If you're going to beat us, you got to beat us in a different way. Yeah, that's great. It's fundamentally different with the heroes that we're seeing, but it still feels like it's not enough oomph. Not enough skirmishing, not enough running at this Prophet and making him uncomfortable. Like, Tide is going to be farming for a while, Bounty Hunter will be providing vision, and Wyvern can counterplay a lot of team fights,
but there's not that hero yet that's going to set the pace for this game. Yeah, essentially, I feel like Yandex, that they've tried to fix their team fight. They have this bounty hunter to play the map, and now we're looking for something like, as you mentioned, Mira, to provide damage, to provide ways for them to actually also kill their opponents. And that's where the genius of Vision's draft comes in, where the hero that would do that can be countered by the Slardar mid. It's typically the spirits and the melee type heroes that CJ plays, right? Slardar lanes against them exceptionally if they flex it. And if they try to do it through Watts in the tempo setting, then you can run this Slardar plus Willow off lane, which is so hard to play into for Watson's hero pool. Wow, very forgotten hero, I feel, in the last little bit. She did get that small change in a recent patch, and so some teams still favored her. There's still good situations for her, but seeing her here on the main stage finally. It's a good mix, I think, of damage types, and it pairs well with Bounty Hunter. When you've got that hero, he kind of wants follow-up damage, oftentimes from a distance because he's scouting people, he's finding a random guy. Okay, now Bounty sees them, and you throw globs, and this guy just dies. And on top of that, it's got a great lane against Slardar, and it's just a very solid laner in general. So if they do decide to put Slardar off lane and pick a new mid, well, it's very difficult to beat Snapfire in lane with pretty much anything. So you've got guaranteed a good start, you've got good synergy with your 4, which is one of the most important building blocks of, sort of a draft in general. So I like this, and I think CJ is also very good at it. Lots of damage as well versus Dark Willow, and we've seen 9 class be an absolute menace on it. And it also doesn't worry about Bramble Maze, which the Spirit heroes would have. Sox has also been one of the few players that I've noticed on these really, really early game rotations. Even at minute 4 sometimes, he can TP mid and try to we have an Ogre off. Which one wins, left or right? Left for sure. I think left for sure. Booked, yeah. Somehow looks more lost than the actual Ogre. No, but you have this cool thing that Soxa can do where he can TP mid very early on, maybe even at level minute 4, get cookied from Invis, and there's you don't even see it coming. So I really like this idea from Yandex. I think Soxa is very enabled in this game to be that shining star for his team. Yeah, and they leave Watson for last pick, but they don't have the absolute last pick. So whatever Vision wants will be on the absolute last slot, which means that Watson may potentially be playing against a counter pick in lane. They do ban 2 mid heroes, so it seems like they think the Slaughter mid is too bad against Snapfire. It's going to be in the off lane, and that's what they're preparing for. That's what they're gearing towards. Sometimes people split their bans, but they're all in on, nah, we think it's Slaughter off lane. I think conceptually that's really smart because you decide to counter Slaughter on the mid lane, essentially telling your team that we're going to guarantee that it's in the off lane, and despite not having the absolute last pick of the draft, we now get to ban the 2 best matchups against the Snapfire mid, and also get to counterpick the Slaughter. So you're setting yourself up for a very strong situation, despite the enemy team having a counterpick on you. Yeah, it's solid ideas all around. I think so much of it will just come down to execution, though, and that you can pick great heroes. I think they had heroes that could do pretty well last game. They had a solid early game, but you have to stick to it. You have to keep that confidence, and that's where I look at last game and how it faltered a little bit. You talk backstage, you come back into this, you've got a good draft, you've set yourself up well, but you need to, the play does the talking at the end of the day, and I need to see that from them because it's not a game that you just waltz over. You'll never outdraft Vision so hard that you'll auto-win. They're just too good for that. Yandex are definitely going to try, though, with their last pick here. And spending a little bit of time because Watson has definitely preferred the Kez and the Terrorblade have been taken out, but Watson's proficient on many different heroes. Is there something specific in a hero that we're looking for here? Probably a melee hero, something that pushes waves. Generally, Wyvern wants to sit behind people, and so you want something that sort of enables that. Luna's an interesting one. It's great against Slaughter and Willow because you naturally buy Manta. It's not a game where you want to BKB a lot. You want someone who can push the waves and also buy a Manta, a Pike, because it's, like I said, it's just not a great BKB game. You want to kite and be sort of fluid. And Luna is very, very cool and good at that. And while it may not be a melee hero, it pairs with Wyvern in that you're sort of a manly ranged here. You get in there a little bit. You don't have super range. So I think it's a cool pick. Yeah, this Luna is going to play a lot of tempo. To me, Yandex are saying, we think we played a strong early game, and we're just going to push our advantage. We're going to group up with our Luna and Tide. We're going to take objectives before you do, and we're not going to let you get to a point where Satanic carries this game. Because while Luna is amazing on lane and amazing at grouping up, eventually she will lose in scaling to Vision's profit. Yeah, that's true. She does have a lot of armor that I like.
it's a hero that buys items that naturally give you armor. I think Slardar Watson as a hero Luna, needs to baby. be able to kill stuff like Watson Luna, things don't blow up CJ Snepa, stuff doesn't die to you instantly, it becomes a lot trickier Saxic to play. Bounty Hunter. This time around, To by mohla byť odpoveď na Satanikovo Nature's Propeta. A no one ide puka k tomu. Yandex playing the Oh map, boy. or Vision playing the map. Yeah, Puck definitely adds to that. Čo myslíte, There is chat? No way to kill this To by Puck in the zaslúžilo early game free. You kind of need to wait for Ale a Hex možno almost. budú So it's akoby gonna be a Vižnovci game where too strong. Puck cannot die. You cannot really attack the mid lane anymore, and you're looking for plate moves elsewhere. You're getting farmed, Oh and you're boy. waiting for that Hex timing later on. And so the splitting from Vision, the Nature's Prophet, the Puck TPing around, like that is going to become the name of the game for the first, solid chunk of the game. Puck has not had a great tournament though. Like this hero has failed to deliver on the main stage, and while it is Majú tam na exceptional toho in that Puka there's akoby no jám disable for tak it, it's celku also a jakž hero that takž, I'm no. only gonna really care about in the late game, in that scaling. And again, the honest is on Yandex to just keep running at them, group up with their Titan Luna and take everything, and I think they can do it. They definitely have very Myslím si takisto, FA nám to tam akoby podľa mňa zhrnula krásne. Pôjdeme si počkať na rozhovor, ktorý už tu budeme mať za malilinký moment. Stavím to tu, aby nám to tu bežalo pekne podľa našich predstav. John Coffey to tu pekne príde obdarovať. Pred touto tu druhou hrou ďakujem krásne, že tu ideme teda aj niečo odplebejiť. Vidím, že tam akoby sa vyrojilo celkom veľmi veľa plebejcov, ktorí sa tam ako reálne objavujú v tom čete. Jo, vidím to tam akoby trošku zamorené chat, ale uvidíme, čo s tým akoby budeme schopní teda ako spraviť. Máte tam stále by the way slevu na gifted suby, teda až od 5 vyššie. John Coffey tam nahodil teda jeden, ale stále, akože jo. Oh boy. Za malý moment teda rozhovor, tu máme Tsunamiho s koučom týmu Yandex. A vzadu sústredeného Watsona, ktorý už tam ako vysvetľuje, ako toto sa tu akoby celé bude hrať. Thank you very much. Yes, I'm joined by Excel, where I had some questions about your mid lane decisions. So we see Slardar get picked. You guys seemed confident it was not going to be a mid lane. You banned out Lina and Invoker in the final phase. If they did pivot the Slardar mid, would that have caused any issues for you? I mean, I don't think it would be causing any issues because Snapfire is really good against Slardar in mid, and it would be like rough for him to play the game. And then whenever no one ends up getting the puck, you guys don't have many solutions to a puck, but Puck seems to be doing very bad this tournament, like 27% win rate. No one's already lost with it twice. So are you worried that you don't have any counters for Puck, or it's just not a good hero? I mean, it's kind of a free puck game, I would say. But yeah, just like you said, this hero doesn't seems to be successing too much, and I think it's also like very harmless last pick we could get. Like we don't get like stomped on lanes or anything, and yeah, kind of chill. And then how about your mid lane with the Snapfire pick? We haven't really seen it too much on playoffs. It seemed like more of a group stage flavor. Why'd you decide to bring it back? I mean, it's good against their suppers and gives us very strong early game with tight hunters, so looks pretty good as a blind pick. So, yeah. Perfect. Well, let's see if that works out. Excel, good luck in this game number 2 as we send it to our casters. Ďakujem, Tsunami, ďakujem. Ďakujem za slovo. Vitajte, ladies and gentlemen. Vítam vás tu všetkých do jedného. Čaká nás tu druhá hra tohto tu upper bracket finále. Top 3 na The International 2026. Sa tu blíži predsa len akoby tuto pekne ako v tomto tu záverečnom víkende k momentom. Saxic pekne teraz cez tu tam akorát ukradol jednu bountinu, sneaky boy. Na toho sa podľa mňa budeme musieť akoby pekne sústrediť, koľko snajpru tých kurírov pôjde dať. Pozrite, čo tam už urobil za Vardu. On tam dal už Vardu do enemy báze, Saxic. On tam bude vidieť, keď tam proste pôjde ten kurír. No si toho kuríra dokonca posielajú rovno spodom. Už sú na to proste Vižnovci očividne pripravení, no tí kuríry ani nebudú chodiť úplne tou defaultnou cestou. Nabídne medzi tým bude mať pred sebou podľa mňa no one ako trochu challenge. Jo, myslím, že CJ by tu mal mať ako advantage, sa týka kľudne aj nejakých tých lázitov aj harassmentu. Pucek je, ale niekto, kto tam ako môže tu snapu iba také nejak ako vydodžovať a nemusí to byť zas tak hrozné. Zvedavý ako DM bude zvládať ale dole tú dvojicu, pretože tam ako sa to ako nezdá, ale ono má jeden ako Furion a zo pár trientov tam toho Tajda ako dokáže celku mrdať, kým tam ako ten začiatok nepríde čo s jednom dvojkovým anchorom.
tomu jako už jde celku jako ústáč. Nějakým tím Kraken Shellom prostě navíc. Saxič tam jako dole mezi tím tam jako Dukálisovi už jako vysvětluje, že chlapec dobré začal s Bloodlustom. Může to tu jako klikať pravým. Uvidíme, k čemu se tu ale kluci teda jakoby celkovo dopracují. Přijde mi, že teda s kecami tu zase jakoby rozstrojili oči normálně a budeme se soustředit teda jakoby rovno na to, co se nám tu děje před nami. By tu mala mať podle mě Luna jakoby celku OK free farmu. Je pravda, že tam jako může být, ale tato 9-klasovská jako Dark Willow dost nebezpečná. Mala Didge na tomto turnaji, ale na druhou stranu jakoby už nám tu předvedl jako toľko krásných winterkurz a pomaly jako odtiahnutých hier sám o sebe. Já si myslím, že na to jakoby tiež treba jako brať potaz. Myslím si, že na vrchu by to mali ale tradovat možno obidvaja, že ten Slardar jako by tam nemal mať úplně zas taký velký problém. Jo, to, že tam jako Satanek bude moct někdy jako priportiť, je další faktor, tu zkusí teraz 9-class vyportiť. Ne. First Blood bere právě Maladič a toto tu 9-class nevypočítal nakonec úplně podle představ. Joj. A s tím minus damageom si Satanek postráží každý jeden lázit, samozřejmě do 14 mi to tu už bude viesť. Na druhé straně by mal být možno právě Číra ten, který tu bude toho viesť čo najviac na jeho straně spolu s nějakou tou luničkou. Ten First Blood na Winter Wyvernu je ale úplně totálně golden. Jo, tam Malady se jakoby ty potom dostane aj celku jakoby podle mě jak decent timingu na botě. Jo, dole jako bude Satanek sice tuto jako non-stop momentálně prostě bloodlustnutý. No, mají tam kluci dokonce aj Sentrinu, tam ale dobře přišel Saxage iba z té strany, aby to tam jako zkusil urubať pomaly sám. Satanek buliovaný. Už tu poznávají možno jako Vižnovci silu právě tohto tu Saxičového esa z rukávu. To možno najdominantnějšího panáčka, kedy si to mohlo být jakoby kludně nějaký ten Shadow Shaman. Jako Saxič teda aspoň bude mať čas na to, aby se tam zbavil pěkně tej Sentriny. Tým si tam nejčas jde akorát portom domů reset, naportí si naspäť, nestratí tu nič velké, hlavně tými trientami tam mezi tým jako lázituje, mezi tým Tidom by the way. On se aspoň snaží teda. No DM tým, že už to má jako level 3, za mě už je to jakoby pomaly ten level, kde ten Tide by mal být celku A-OK. No, je tam prostě ten dvojkový Kraken, jako jsem očakával, tými right clickmi mu budu dávat jako, dá se povedať nič. Ještě keď se dostane jakoby k nějaký celej tej fejzečke. Jako nezabrání to úplně Satanikovi tuto jako free farmiť. Takisto tam jako portom bude moc jako sice až za 40 sekund, ale někdy jako kludně joinuť. No, nám jde mezi tím, jako to teda jde Novanovič, co týka trade-offu. 18 proti 20, na 21, tomu 8 denájou, CJ jako vyhrává ten matchup, ale Novan si jako bere svoju porciu. 9-class mezi tím to tu chce normálně tvrdohlavo vysvětlovat, Maladiu pěkně tam snajpol tu Bountinu, ojojojojoj. Chudák Maladič, teda si tam žádné goldy předtím tentokrát nezobere. Na Vocnovi za chvilku teda jako bude dokončená jako celá ta tretka, tam si myslím, že ta Luna bude na tom jako podobně farmou, možno jako ten Natures na začátku, co se týká laningu. A když vyzerá, že je momentálně jakoby Watson tam jakoby trochu behind, má tam jako Slardar úplně extrémné mordy. Tam jako vyzerá, že Notice je normálně dneska fakt jako v nezastavitelné formě, tu minulou hru tam předbádzal přece len skoky, ale prostě na pánou. No a teraz vyzerá, že si Satanek už rovno doportil, jak jsem pravil, že toľko sekund ušlo, tak viac menej na cooldown, tu Satanek jakoby pekne přišel už Maladiča punishnuť. A Vižnovci takisto nebudou chcet hrát žádnou jakoby úplně pomalu dotu. No, Saxič může počkat, aby mu to tu prerušil. Tam je ještě Watson nachystaný, jakoby toto nebude pre Satanika úplně možno tak easy peasy. Tu Saxič nakonec prostě pak jako setupně dokonalost. Áno, Saxa the Bounty Hunter God. Ještě aj ty trienty tam pomaly Watson ještě mohl pofarmiť, aby se teda nepovedalo k tomu. To je vidět ten next level shit. Mladík může naportiť. Ale veterán jménem Saxič tam vymyslel nějaký jako poriadný backup plan. A to smrt pre Nature a to tu jako přece len pre něho trochu zpomalí, hlavně ten Tide tam mal jakoby kotel free priestoru, jak tam Dukális možno bral nějaký ty solo XP. Jo, a budou chcet jít z Vižnovci zase takovou tu klasickou greedy záležitost a jistou midasku na Ogrovi. Tak ono to možno nebude úplně pre Yandexovcov fakt jako zas tak hrozné a i ten early game by mohli jakoby potom rubať. Potom jako za Snapfire ultimátkou, kterou už mají teraz jako rovno, už můžu jít jako hledat všetko.
Čaká tam takisto aj Saxič, aby tu rovno prišiel Novana nachystať, je tam takisto aj Malady, tu je už ten ministun a nazdar. Yandexovci konečne rozbiehajú svoj bounty hunterovský vláček. Nineclass tu teda pekne zabezpečí, aby tu aspoň niekto bral teda tie expy, keď už nič. Glyphom si to tam kluci ešte teda trochu spomalili. DM ten medzi tým teda premýšľa, či tam ako nebude potrebovať gaš. Pravde už ten ako najväčší základ má, pohoda, chilla, jazz. Midová väža teda ďalej ohlodávaná, no Nineclass si kluci prídu dovoliť kľudne aj pod tú väžu. No One už síce prichádza akoby pekne naspäť na druhé kolo. Jo, nemá tam ešte chudák ani vylevlenú, ale tu Dreamcoilu. To je proste ten rozdiel. Väža tam teda dostala akoby celku pekne nasekáno. No, uvidíme, či tam kluci budú chcieť skúšať teraz ešte tú Wisdom Shrine. Saxič tým chvíľku premýšľal a potom si uvedomil, že to ako asi nemá úplne zmysel. Popravde, ako Notice by to normálne ako bral, ale OK, majú tu supportov, takže to zoberú pre obidvoch supportov. Jo, Satanášek medzi tým, ako jakmile bude mať tú šestku, tak tam budú mať takisto ako nejaký nuke tu, ale Saxič proste beha po celej mape a je tu normálne nuisance pre všetkých. Nevedia, kde sa proste tento tu ako bounty hunter fakt ako objaví momentálne. Troška priestoru tam bolo takisto teraz na jednu waveu pre tú Vibernú na mide, aby tam pekne ako niečo pofarmila. Tam ale sa ako zhlukáva, dokonca v štvorici skvadra Yandex na mid. Tam idú dokončiť proste tú tier jednotku no matter what. Alebo tu idú robiť nejaké iné moves. Saxič už tam ako prešiel teraz okolo, tam cez tú Sentrinu. Dukalis teraz to síce skontroloval, dobré je Saxič. Zatiaľ je tam ako mimo range týchto tu shenanigans. No, teraz sa tu síce ako pôjde pozrieť okolo a nakoniec tam ešte nájde aj kuríra, aby sa nepovedalo, not bad. Jo, no one nič medzi tým teraz Dreamcoil, už to bude mať o trochu krajšie. Dole si ale nemôže ten Nature's Prophet podľa mňa ako vôbec dovolovať. Tam ako je level 6 pre DM a tam kľudne môže akoby prísť revič, keby tam ako prišiel plus 1 hrdina, ten Nature's Prophet sa rozplynie. Nakoniec tu dokonca bude ako rovno portiť a niekde sa tu schovávať, pretože už sa tam ako aj CJ blíži. Už je jasné proste, že ho tu budú ako niekde hantiť. Dukalis tu ako zodpovedne pekne pôjde odovzdať momentálne nejaké tie bladlastičky, aby to tu stálo za to. A medzi tým, keď tu akoby samozrejme absorbujete do tú dvojku, akoby čo to je úplne akoby všetkými dúškami, čo to len ide, tak by ste mi mohli poradiť, čo si mám akoby dneska potom ako dať na nejaké to jídlo neskôr. Iba takú ako inšpiráciu, iba tak niekto akoby môže dať a ja akoby to budem riešiť síce až neskôr, či tam mám akoby zbytky zo včera na obídeček, ale akoby na nejakú tú večeru už ako dopredu. Iba tak ako dodávam do plena chat, keby náhodou sa tam ako rozprúdila nejaká ako debata o jedle k TI, čo ja viem. Lebo tu bude fakt ako Čírič nasťahovaný dole, aby si fakt ako tu na jednoduchšiu tier jednotku mohli upušťovať čo najskôr. Saxič medzi tým scoutí, no aspoň na tom Slardarovi tu majú akoby momentálne celku pekný prehľad. Networtovo je na tom ale Notice úplne brutálne. Oni sa akoby trošku counterujú navzájom, akoby ten Slardar a ten Mr. Bounty. No a Saxič presne tu pôjde ukázať tú druhú stranu, setupnúť Notice tak, keď ako nemohol ani tušiť. Presne toto je ten faktor, prečo sa tam nenecháva Bounty Hunter pre skvadru Yandexovcov. Hlavne nie na tomto TI aj celú sezónu, popravde to tam akoby trošku lingrovalo. Aj keď ten Bounty akoby nebol úplne zas tak akoby moc mete ani počas toho group stageu, ani tie turnaje predtým nezas tak moc. No ako zrazu akoby prišiel prvý deň main eventu a proste úplne vystrelil. Saxič medzi tým bude teraz síce problémov, Cold Embrace mu tam získa trošku pár sekúnd života, nie že by sa z tejto šlamastiky teda mohol dostať. Aspoň to ale zabralo o trošku dlhší čas, keď už nič. Jo, Malady medzi tým si tu ako rád zoberie aspoň nejaké tie expy z diaľky, tam predsa len za chvíľku už bude mať dolebenú dokonca aj tú Winter kurzu navíc. Jo, zrazu tam Maladič bude môcť ako pekne krásne toto otáčať proti ním. Tam aj ten Nature's, aj ten Slardar, keď si tam akoby niekoho pôjde hitovať, alebo ten Pucek, tak to fakt ako bude štípať. Jo, na Watsonovi medzi tým už máme teda dokončenú tú základnú Madnessku, klasika, Into Manta, bežný ako Luna buildíček. Má to ale rozbehnuté slušne, 5600 network, má tam dokonca 1200 alebo 1100 lead nad satanikovým Nature's Propetom, jo. Toto ako sa tu úplne nedeje.
Treba ale počítať ešte s tým akoby faktorom, že tam presne bude ako Satanik blokovať tie kempy. Pozrite, čo robí zase tými trientami. V tom enemy triangli tam mal zase 2 trienty, len aby tam ako nemohli keď tak ako stekovať. Jo, keby tam nerobili veci, on vždycky nejaké akoby 1, 2 trienty. Tam ešte na cooldown vždycky idú akoby blokovať nejaké tie kempy. Trošku tu ako limitovať, že si tá enemy strana akoby z toho tu môže vyždímať. Hlavne iba ten efekt, že tam ako nebudú mať monštrózne steky, čo je pre nejakú Lunu, pre nejakého Tida, to robí ako celku veľký rozdiel s týmto tu celým. A ďakujem akoby pekne, že ste mi tam akoby takto do chatu poradili chat. Toľko tyba nápadov, že ja potom neskôr si z toho vyberem. Medzi tým tu majú ale Yandexovci ako všetko online, majú tam hlavne 9-kového Tida. Ten pôjde teda tentokrát zase konsekreknuté v repy z prvej. Že ako Beefy Boy s Magic Resistancom, že sa tam môže ísť ako natlačiť aj s tým Krakenom navíc. Jo, Saxič ten ešte po levelu bude musieť ako teraz momentálne niekde nájsť, už to podľa mňa ako lurkuje, aby to ako skúsil možno niekde ako zase nejakú vardičku nastaviť. Už vidí, že tuto ako niekde pod centrinou je ho vidieť. Už ho aj Satanik tu ako pôjde hľadať, Saxič tam medzi tým pôjde portiť viac menej v enemy bázi, pohoda. Jo, 3000 goldlíci tu, alež momentálne Yandexovci vybudovali a to tam dokonca ešte nemáme ani ten element teraz momentálne toho, že by tam ako mohli byť nejaké tie trekily. Jo, ako všetci sme možno očakávali, že tu Satanik bude proste žiariť zase tak ako žiaril doteraz. No si Yandexovci už ale našli presne ten návod, ktorý potrebovali. Blinka každopádne po tejto wave už tam pôjde pre Slardariča, takže pre 13. minútou veľmi dobrý timing. Notice zase ako dokazuje, že aj na tom laning phase a aj tú minulú hru tam ako doručil, tentokrát tam pôjde doručiť znova. Proti Tidovi to není úplne tá najefektívnejšia ako záležitosť ever, keďže mu to tam ako bude furt dispelovať pasívka. Saxič medzi tým hľadá, či tu nenájde nejakého ako kurírečka, si ho ako Notice pekne schováva dokonca mimo mapy. Nie fakt Vižnovci dávajú pozor, na chvíľku ho schoval, ale nie úplne. Dal si pozor len na chvíľku, to je chyba. Saxič si velice rád zoberie momentálne tých 70 goldov pre každého jeho teammatea. Traja kuríry snajpnutí. Jo, videli sme tam akoby trošku väčšie snajpy predtým, ale myslím si, že stále viac než OK. Jo, s tým Bloodlustom je pravda, že Satanik by tam akoby mal farmiť ako blázen. Otázka je, či bude mať na to ale priestor ako na mape, pretože zatiaľ vyzerá, že tu Watson bude mať ako všetkém priestor, ktorý len chce. Čírič medzi týmto konečne ako nejaká midová snapfireová, tu aj na pána začal s tou blinkou z prvej. Žiadna pomalšia Travela alebo Kaja, ne, rovno blinka, tam sa bude skákať dopredu, tu sa budú diať veci. Yandexovci, tí budú chcieť robiť záležitosti. Okolo tejto tu 14-minútovej Shriny Saxič už dolevelil akurát čerstvý track. Shrinu nepôjde skúšať úplne. Nakoniec pôjde iba tak ako polurkovávať vzadu. Má tam pripravenú tú jednu ako teamwardu, aby tam keď tak ako zase videl možno nejakých kurírov a podobne. Tým sa pôjde presúvať teraz smerom na mid, pekne si tam ako dávajú kluci pozor na mid, tam majú centriny okolo celej báze, len aby Saxiča našli. Sa radšej pôjde si to zabiť a nakoniec tam počkať ešte vysnajpí aj toho ďalšieho kuríra v bázi. Saxič, normálny God Bounty Hunter. Že sa nemôžu zrazu tuto ani Vižnovci ako dostať k niečomu. Dukalis je tu hlavne staknutý v 14. minúte z Glows of Haste. On proste tvrdohlavo tam bude chcieť ísť akoby tentokrát tú midasku, tam podľa mňa budú zahlodávaní kluci do zeme, je to viac menej chodiaci Bloodlust s občasným stunom. Jo, to je teraz akoby preložený Dukalis, tak uvidíme, čo tu akoby chlapec teda bude schopný vytvoriť, tu budú potrebovať ako pár Vižnovci fakt ako nejaký ten kurva čas raz niečím získať a pôjdu týmto tu smokom. Konečne na 9-classovi predsa len majú Bedlam, Notice tu akoby s tou blinkou môže tvoriť veci, tu potrebujú niečo nájsť, Watson by bol popravde ako kurva dokonalý. Prečítali to tu možno dobre, Watson je tu akoby celku ďaleko, 9-classa tam ale bolo vidieť ten Night Vision pre Lunu, reálne teraz ak je Night, normálne by sa gangovalo dobre, ale Luna s Night Visionom, táto bude viac než OK. Gang neúspešný a pre tým Yandex je to ďalšia skvelá správa. S tým Bounty Hunter line-upom sa tu ja si myslím, že popravde celku ako zatvára pre tým Vision. V takejto situácii sme ich akoby úplne ako ani nevideli pomaly na tomto turnaji, keď ako veľa ich sérií išlo ako do tretej hry. No, pekne tu 9-class setupne, proste solíčko pomaly tuto len na Maladyho.
Môže dávať cold embraceov, koľko len chce. Satanik tam medzi tým už poslal aj to účko. Yandexovci zde stratia Maladyho. Šírič tu s blinkou, teraz si tu pekne ukradol aspoň invis, aby sa nepovedalo pohoda. DM už sa tu konečne príde nasťahovať. Blinka dokonca pekne. DM ide takisto all-in. Vižnovci idú hrať scaling game, Yandexovci idú hrať fighting game. A toto sa mi jako teda z tejto game tu jako pozdává. Oni budú mať fakt jako konsekretnuté vrepy plus blink. Že vlastne blink Ravage je tam, do toho Mortimer's Kisses, Luna účko, keby náhodou to tam chceli zapojiť. Keď budú hrať pohromade, tak ten faktor toho, že to tam môže niekde jako prečísliť, to nejaký Furion není úplne jako zas tak veľký. Nájdená už tu bude aj tá Dark Willow 9 class, tu bude vymazaný s trekom pekne na bonus goldy. Začínajú to tu Yandexovci úplne jako extrémne krásnym spôsobom ovládať. Toto nechať tam prejsť proste toho Saxičovho najväčšieho panáčka ever. Toho najnepríjemnejšieho, proti ktorému tam jako nechcel hrať žiadny iný tým potom po pár úkazoch. A nechce hrať vedene historicky pomaly nikto. Dobre, Snipe zase na Maladyho, síce jako úspešný, zase ale tam Saxič predtým už získal 2 trackily a pôjde tu skúsiť nachystať ešte No One. No, Čírič tu bude čakať na boku, No One nakoniec tu ostal, ale s tým trackom prostě oni o ňom jako celú dobu vedia. Žabák mu z lesa ešte skúsil pomôcť, tu si nakoniec dá DM, zobere trackkill, do toho si zobere nejakú samozrejme rybičku navíc, ten Ravage ani nemusel za 17 minút dávať a aj tak majú Yandexovci prostě 5000 gold lead. Satanik si myslím, že bude jakoby jeden z tých, ktorí tam možno jakoby ten network môžu držať, ale ostatok týmu Vision tu budú podľa mňa jako extrémne zahlodaný do zeme. Jako Yandexovci konečne prišli na tú svoju zónu. Vždycky je to skrz napríklad toho Bounty Huntera na štvorku. Všetko skrz prostě tohoto tu pána na druhej strane. No, najde ho tu, ale teraz na Class dobrý Vision. Tentokrát tam bude Saxič, ten, ktorý bude odovzdávať aspoň trošku goldov. Stratí tam takisto aj ten Vision na tej druhej strane. Toto presne potrebujú jako Vižnovci hľadať. Jo, ještě potřebuju 7 kilo, aby tu Kalis mal vůbec fucking midasku, to je v 18. minutě, toto je jako na každom vašom publiku, chat. Jo, vidíte, že aj tuto, keď sa bojuje o grand finále TI, aj tu sa objaví Ogre, ktorý v 18. dofarmuje midasku. Jo, Notice medzi tým si ale tvrdohlavo prišiel, sice tuto pokiel na Číriča to vyšlo, budú tam mať akoby ako trade-off, aspoň Notice to teda za ten Raváš. No, ale vyzerá, že tu Kalisa by to ešte kluci mohli možno rozbehnúť hneď potom. Terrorize to trošičku zastaví, Maladej tam má ako Winter kurzu, ale to nechcel úplne dávať, počkajú si, aj tak s tým trackom tam niet úniku. A popravde za tie trackily si ako stále berú viac reálne Yandexovci. Ta smrt na Snapfireove im ani úplne zase tak moc nevadí, ten objektiv tam ostane. Sice tu DM by musel už do niečoho commitnúť, ale ten ako s tou blinkou tu môže robiť veci, nebol to žiadny greedy, pomalý build. No, jako Mjolnireček tam samozřejmě už teda pekne svietí aj na tom Furionovi nějakou tu dobu. Tým, že nemôžu zas tak moc robiť Vižnovci moves, tak ani Satanik tam jako nemôže niekde portiť, to je ten problém. Tide mu tam ešte vyfarmil jeden camp, aby sa nepovedalo. Má tam hlavne pripravenú aj tú šardu, ak som videl správne na tom Tideovi. Jo, tam jako extrémne dobre má toto tu jako DM rozohrané, tam jako môže pripraviť ho hocikov na to, aby sa odtiaľ ako nedostal chlapec. Povedzme, že s Bloodlustom by tam by kluci mohli mať trochu viac attack speed, ako sa tej kotvy zbaviť. A ono to väčšinou ako realisticky hneď nejde. Saxič tu medzi tým pôjde polurkovávať a toto je presne ten šár, ktorý sa ale podarilo dodžnúť. 9 class, OK, jakž takž prežívá, nebude tam ani ten follow-up trafený úplne tak dokonale. Vižnovci vedia, že tu bez Ravageu by mali byť kluci slabší, pekne tam No One nájde presne tu backline, Slardar pôjde hneď s ním, dvojica Yandexovcov zrazu ale preč. Urobili jeden prešlap a instantne Vižnovci normálne vedeli, prišli, punishli, nazdar. Goldlead očividne teda nebude úplne tak nezastaviteľný, ako sa zdalo. Jo, trošku času stačí Satanikovi a ta Luna jako možno bude aj dohnaná. Watson sice farmí momentálne out of his fucking mind. Ale podobne na tom je úprimne aj ten Slardar, ktorý na sebe podľa mňa má akoby celku veľkú zodpovednosť tu akoby hľadať moves. Tie moves ale proste ako vychádzajú. No nie úplne všetky, ale vychádzajú. Satanek vyzerá, že tu dokonca ako tretí item tentokrát ako bude chcieť ísť rovno Shadowblade a Silver Edge. Shadowblade dobrá, ja by sa schoval proti nejaké Eclipse, keby náhodou niekde ako solo.
Jo, ale hlavně je ten Silver Edge dobrý, aby tam tu Lunu akorát breakol bez pasivěk. Ta Luna není úplně zas tak scary. Tu se ale bude možno bojovat o 21 minutovou šrajnu. Nineclass si myslí, že to tu ukradne, ale Tahami je připravený Saxage. Nemá to ale jako prerušit, takže tam prebehne prostě iba TP out, nazdar. Šrajnu si teda zobere nakonec Saxage, na druhé straně to bude mať pekne Satanáš. Máme tu ale ďalší cooldown na Ravage. Je čas, aby sa Yandexovci zase spojili dohromady. Keď predsa len akoby budú hrať pohromade, tak nemôžu byť pick-offovaní. To dáva akoby samozrejme ako zmysel, je to simple. Vocna hlavne už majú akoby túto celku online, aby tu akoby išiel robiť veci rovno, ale pôjdu po Blink Ravage, nazdar pane Satanek, prekvápko, boom, bác! Satanáš rozpleskaný Vejpůl. Dobre si tu na to kluci počkali, medzi tým teda jeho position 5 Ogre akurát teda v 21. minúte dofarmil konečne tú midasku, takže uvidíme aspoň možno prvý multicast. Ne, ani multicast mu neprocol. Chudák tu Kalis. Satanek teraz tiež možno nebude úplne najšťastnejší s týmto tu ako impactom, ale it is what it is. Skóre sa nám teda opravuje na 9:11. Po 22. minúte 4000 gold stále na strane týmu Yandex. Rebič tam teraz jako nebude nejakú dobu, takže možno by Vižnovci jako by mohli teoreticky niečo skúsiť vymysleť. Na Nineclassovi medzi tým teda nejaká tá Eula, Notice, ten tu jako hľadá, schováva sa, lomeno hľadá, neviem. Má tam Dusty, keby náhodou jako našli Saxiča. No tam na chvíľku zahliadol a už sa odtiaľ pôjde dostať. Akurát tu Vižnovci smokujú síce okolo. Saxič to tu, ale podľa mňa sa tam tými dustami ho videli, ale tu sú akoby chlapci veľmi ďaleko vyťahnutí. No ty to nakoniec teda ako prelurkuje očividne po tej pravej strane. Vyvernú už tam myslím, že zahliadol aj on sám. Púcek sa tam pomaly pôjde približiť aj Nineclass. Vižnovci tu chcú ísť forsnúť nejaký fight. Saxič bude ten prvý nájdený a Notice našiel pekne celý backline. Winterkurta síce prišla včas, Satanik to tu ale iba snajpol lúčkom Čiriča, pôjde hneď potom rozseknúť Vejpůl. A keď tu nebude Ravage, ten fight nepôjde proste pre Yandexovcov len tak. Veľmi pekne rozobrané 3 extrémne rýchle killy back to back. Vyčkali si tam Vižnovci proste na úplnú ako dokonalosť. Rozobrali a nazdar. A celý gold lead, ktorý doteraz mali Yandexovci vybudovaný, je reálne fuč. Jo, za poslednú proste pol minútu. No a do toho Satanik samozrejme bude mať za malý moment dokončený úplne celý ten Silver Edge. Aj to DPS tam bude trošku stúpať. Watson, ten potrebuje ešte liter, aby to mal teda po tej Hurricane Pike pripravené celé BK, bo to je fakt ako veľmi potrebné na Lune, aby tam by mohol v tom fajte ako stáť s glejvami, keď tam už ako komitnú do neho, alebo keď ako bude chcieť komitnúť napríklad do Dukalisa, aby si ho vysoloval ako malé hovno. Tento Ogre s midaskou si tam proste behá okolo, ako keby sa nekumelilo. Yandexovci si veľmi radi zoberú takýto kill. Ešte dostal teda akoby free shardu, takže tam aspoň teda budú mať nejaký ten shieldíček tomu navíc. Páne, tam veľmi dobré Vižnovci ako chápu, že musia každý jeden fight tam vždycky ako v tej backlinke ako nájsť jednak tú vybernu, jednak tú snapu. To je akoby veľmi veľký zdroj nejakých outplayov, ktoré by tam ako mohli prísť. DM sa tu teda pomaly bude ten blížiť už aj k dokončenej šive, by the way, takže to ako je celku ako tlustý tide už aj s armorom na rozdávanie. Vyzerá, že na spodnej strane sa bude ale možno teraz fightiť. Bloodlust tam stihol pekne ako ešte Dukalis predtým pekne ako nahodiť. Zrazu tu bude mať Satanek damage viac než dosť. DM proste rozpleskaný, jakmile majú ten Silver Edge, tak zrazu ten tajdíček, ten proste bude veľmi smutný bez pasivky. Doteraz to mal DM tú hru ako celku OK. Raz ale Satanáš už trošku zapol na iné obrátky. No farmingúčko teda medzi tým, čo akorát preletí na vrchu, mu to ako trienti pred chvíľkou ešte teraz splitovali. Uvidíme, či Yandexovci v sebe majú ale dostatočnú silu, aby tu znova nejaký ten tlak predviedli. Jako s Bounty Hunterom predsa len by ako nechceli hrať teraz úplne nejakú passive game. Na druhú stranu potrebujú tam ako na Číričovi sa možno dostať ako postupne k tomu BKB, to nebude ako úplne hneď. Jo, na Saxičovi tam majú nejaký ten EUL ako základný, that's OK. Vižnovci ale začínajú byť ako pripravení na tieto tu ako moves a záležitosti. No Saxiča tam teraz ešte bolo vidieť cez tú sneaknú tú jednu bardu, on tam akurát dával vision, ale ako sám netuší, že tam behá okolo toho, kde ho celú dobu je vidieť.
Vižnovci už sa tam ako pôjdu možno pomaly priblížiť, tam bol možno vidieť aj ten smoke, ktorý si tam dali. A tuto sú ako pekne Vižnovci pripravení, dokonca ten Pucek tam teraz ešte blinkoval, aby tam ako práve ten smoke dispelol a dispelol to dvojici. Veľmi pekná veteránska práca od Novana. Yandexovci sa teraz môžu akurát dívať zľava doprava, ako čo sa tu stalo, kto tu bol, pre jak to vedeli, čo sa tu ako deje. Ale pôjdu tam aj tak Yandexovci ešte niečo skúsiť, narazia akurát teda do prvého targetu, tentokrát to není vytočované úplne tak dokonale ako naposledy. Nineclass tu bude staknutý a nevyzerá, že by mu tu niekto chcel ísť na pomoc. Toto proste bude mŕtva Dark Willow, hotovo. Je tam ale predsa len ako spavnutý rož, takže tuto si ako musia Vižnovci rozmysleť, čo teraz ako s tým. Je tu predsa len ako 26. minúta, kde to na jednej aj druhej strane kluci ako rozseknú. Dole to je pekne ako splitované, aspoň tuto mistrom Satanikom, dokonca tam už tam zase ide posielať tých trientov do trianglu, aby to tam ako možno poblokoval. Medzi tým sa Dukalis ako dobre od toho Shardu, čo dostal zdarma od tej Midasky, dostal cez Soul Ring ešte k ničomu, jo? Takže ešte stále akoby Position 5 je stále chodiaci Bloodlust, ktorý netreba ako úplne podceniť, ako väčšie DPS tam ako predsa len pre toho Furiona ako je celku podstatná vec. No, medzi tým to bude ale vyčmuchaný zase práve Mr. Saxage, nebude to naopak. Tentokrát to tu vyčmuchá Slardárek, chvíľku síce bude vidieť ešte teraz momentálne cez track. No, po 27. minúte tu ale vyzerá, že pôjdu akoby Satanikovci fajti, tam nakoniec si Satanik rovno pôjde po tú CJ-ovú pani, nazdar! No tam je vidieť a Satanik proste vidí a vie presne, čo si jednak môže dovoliť. Ale číta to tu normálne ako otvorenú knihu, ten jeho inštinkt, jo, ten Satanikov inštinkt je normálne to, čo by sa malo vytesať do kameňa. To je proste absolútne insane, ten mladý chlapec. Jo, tam sa to nedá ani vyjadriť akoby slovami ináč. Tam proste on vie, čo si môže dovoliť. A tuto proste fakt ako vie to za mikrosekundu urobiť proste tú decision. Vidí všade, čo je fakt ako insane. Každopádne preto 28 minútou sú Vižnovci zase v zóne s 3000 gold leadom. Majú hlavne pripravený na Pukovi ten game, už celku dlhú dobu ako pod kontrolou, takže jednak tam ako neexistuje od Yandexovcov úplne moc vision a jednak ako ten bounty tam nemôže úplne robiť moves. Jo, Vižnovcom tam zrazu ako vôbec presne zase ani nevadí, že tam ako majú jednoho ogra trochu na grief zatiaľ. Ono ale sa to začne ako počítať, jo, keď tam ako ten oger zrazu ako by potom vyťahne nejaký 1-2 itemy, nejakú hexu neskôr. No, ako začne to byť celku ako problematické, on hlavne môže urobiť presne tie itemy, čo oni budú potrebovať najviac, ktoré si vymyslia. Jako okolo Vocna to stále môže byť okolo Yandexovcov ako silnejší, čo sa týka toho 5-on-5 team fightu samotného. A mi ako otázka, či to nebude zase ako ale rozdelené celé. No DM tu zaklikáva presne to BKB ako taký ako jeden z mála, nebo jeden ako možno jediná poriadna odpoveď na to, aby ho tam nemohli v tom Silver Edge breaku proste zabiť hneď. Nejaký Aeon Disc by sa ako hodil, ale to na Tidovi to je také ako... to úplne nechce. Saxage, medzi tým tu Eulou príde Novana iba tak ako aspoň tracknúť, keď už nič. Aspoň tam o ňom budú mať momentálne prehľad, DM tu príde ako follow-up, dostať sa k nemu bude ale trochu problém, Dukalis ho tu len nakoniec príde ešte mrdať do prdele. Aeon Disc to tu síce na chvíľku zachránil, ale tam sa nemá z toho líšu, podľa mňa úplne ako chlapec dostať zas tak moc ďaleko, tu bude proste staknutý, tá šarda fungovala krásne. Gemíček zrazu budú mať pod kontrolou práve Yandex. Nenašli tam ešte tú obsku na tej ľavej strane, trošku unlucky. Dúpane tu pre 30 minútov zase to vyzerá, že Vižnovci, to si mysleli, že sú úplne invincible. Maladiáš. To Winter kurzov to tam ale setupol ako úplný král kráľov. Lepšie to nešlo, ten Ravage tam ani nemuseli ako reálne dávať. Zrazu sa priblížili takisto aj k tomu BKB, ktoré tam potrebujú, aby tam ako aj ten Tide prežíval. Zrazu ako ešte s tými track killmi, oni predsa len majú vždycky ako oveľa rýchlejší comeback. Jo, a ešte k tomu, keď tu akoby už po 30. minúte príde nejaký ten pick-off a príde nejaký ten kill alebo nejaký takýto skirmish, tá Luna proste to bude pušovať rýchlosťou svetla. Jo, na druhej strane by the way tam zase v triangli sú znova Furionovi proste trienti, aby sa im tam ako nespavnovali kempy. Jo, on to celú hru to Satanik proste ako abusuje, človek by si povedal, že to tam ako občas niekto akoby klipol ty vole na highlight reele, ono to za tú hru, on to urobí proste za tú hru 38 krát, ako to je proste insane. No,
No, Satanika tu ale na chvíľku teraz ako by bolo vidieť možno. Už si uvedomil, že tam není možno úplne dobrá pozícia, kde by sa chcel nachádzať. Yandexovci sú tu akurát smouknutí a hľadajú. Nineclaw sa tam teraz bolo vidieť akurát pod vardičkou. DM už si po neho príde, tentokrát to vydodžoval Nineclaw, ale krásne. Kým tam nebude nejaký úplne insta-hex or something, ešte to takto budú môcť ako Vižnovci dodžovať. To hlavné, čo si ale teraz samozrejme Watson chce pekne ísť zobrať, je tento tu Roshan. Len po 31. minúte bude veľký objektív a nabíjať popravde k tomu Ravageu v tej Winter kurze. To je podľa mňa pre Vižnovcov ako vždycky ako myslím si aj nemožné. Oni presne preto tam ani nepôjdu podľa mňa o to bojovať, že oni vedia, že to nejde. Nabíja do tých Ravageov, snažia sa tam akoby možno získať niečo iné. Saxiča tam medzi tým našiel notice, nemal teda úplne damage na to, aby to tu úplne celé dorazil. Sám vie, že musí ako zdrať úplne čo najskôr, ako to len ide. Nechcelo sa mu dávať úplne to BKB, ale bude museť. Tam ho ale pôjdu ako followovať až do Aleluja, chudák notice. Neko bohužiaľ žiadne porty ani neprídu. On vie, že aj tak by tam ako prišla nejaká tá Winter kurza, aj keby to skúsil. No Yandexovci nakoniec budú mať pekne na Watsonovi Aegis, zároveň si odchytili Notista. No vyzerá, že Yandexovci konečne chytili zase ten groove spoločne, pak ako v tom teamfighte, ale sú pak ako extrémne strong. Sama o sebe aj tá Snepa je tam ako extrémne zraniteľná, tam musí ako veľmi defenzívne čírič. Je to bez nejakej akoby bežnej kaje, ktoré by tam akoby normálne mal. Tam ide proste plate mail, BKB. Len akoby tam nejak prežiť, aby ho tam tak ako nemohol Satanek niekde proste iba naportiť, zabiť, hotovo. Blinku nakoniec urobil Dukalis by the way ako ten prvý item. A ako druhý tam je rovno nakliknutá tá Hexa, čo bude ako konečne niečo poriadne useful, čo tu možno ako prinesie ten Oger, ja neviem, za 35 minút hry, alebo keď sa k tomu chlapec dostane. Hra je ale stále kompletne otvorená. Možno tie ďalšie 4 minúty by mali byť ako trošku krajšie práve pre skvadru Yandexovcov. Ja si tu musel teda Čírič odportiť pre istotu BKB, ale dobrá choice, pretože ich tam chlapcov nebolo úplne málo. Jo, na Watsonovi medzi tým teda dokončený Butterfly, už dokonca aj celý dokončený Satanik, tá Luna je fakt ako fully online. Tam je to, že tam Watson ako celú túto dobu drží proste ten network nad tým Nature's Propetom. Tá Luna je predsa len takisto ako farmár, ktorý už dávno ženu nehľadá. Tu po 33. minúte uvidíme, či tu akoby nájdu ale chlapci nejaký opener. Toto je presne jedna z tých hier, kde aj jedno aj druhé carry dokáže tú enemy bázu normálne rozsekať v rámci sekúnd. Na jednej strane ešte dokonca to je bloodlustnuté akoby k tomu. Na druhej strane tam ako je ten brutál 5-man deadball s Ravageami, kurzami, trackillmi, s Lunou. Len stačí nájsť ten správny opener. Yandexovci určite s tým silnejším teamfightom. Vidíme, či ale nebudú Vižnovcami práve akoby tuto momentálne rozobraný. Ten split push faktor, ten takisto ako abusujú radi cez nejakých ako lone druidov a aj cez napríklad túto Nature's Propeta, ktorý tu akurát teda doportí. V invizíčku nenápadne. Akurát spolu s Notistom chceli ako nájsť nejaký pick-off, ako popravde tam bol CJ hneď vedľa nich. No a ako to pôjdu akoby skúsiť možno v smoku ako s týmom, uvidíme. Blížia sa tam ako tuto Dukalis s ľavou stranou, cez mid je tam akorát ten Tide. A vyzerá, že Saxeš to tu ale ako vyskautí celku bez problémov. Vižnovci fakt ako hľadajú proste nejaký pick-off niekde na mape. Jakmile sa fakt ako ale teraz Yandexovci budú držať pohromade, pôjdu rovno proste pohromade tuto ďalej. Tu som zvedavý, aký solution pôjdu chlapci nahodiť. Cold Embrace nahodený teraz ako momentálne na creepa Notice. To tam ale rovno príde pozrieť do toho Tida, ktorý je tu rozpleskaný v rámci sekúnd. Tam nestihol dať ani to BKB. Stunlock, break, pár hitov, nazdar. No, Watson ale takisto možno pozná, že teraz ako nemá úplne jednoduchú cestu, ako sa odtiaľ to dostať. Veľmi pekná Winter kurza! To zachránila možno tú Lunu ešte na jednom HP. Ten Aegis nakoniec síce spadne. Ogre je dole. Paladin to tu ale možno zachráni ešte, ale úplne kompletne celé. Číra Junior tam dohantí ešte aj Notista samotného, ten bude mať buyback podobne ako aj ten OGR. Aj keď tu ako Aegis chlapci stratili, Watson tam má stále BKB, má tam stále Eclipse, stále je tam pripravený Ravage. Winter kurza je síce mínus. Nineclaw, ten tu ako medzi tým pôjde naznačovať iba nejaké tie terrorizy, trošku to tu skúsi zdržať. Tam predsa len jakmile tam beža padne, tie Raxy sú proti Lune ako neudržateľné. Nechcú tam ale dávať momentálne Vitovci aspoň zatiaľ buyback.
Tu môže ale Watsonis konečne hitovať práve tieto tu záležitosti a Čírič, ten si tam proste naskočí a Nankla sa vypne. Buyback chlapec síce má tu sa, ale nemôže prechádzať jak ty vole po chodníčku pred barákom. No a po 36. minúte Watsonova Luna možno bude práve tá nezastaviteľná tu, ale prichádza ten Blinkrevič, akurát keď kluci išli back, toto bol trošku miscommunication možno, ale tuto, keď sa chlapci rozdelili, tam prichádzajú akurát tie buybacky. Ten Revič nakoniec ako by nebol úplne zase tak niečo veľké, Yandexovci to potom nebudú chcieť akurát resetu čo najskôr. Notice ako s buybackom bude chcieť samozrejme ten fight ešte nejak získať Satanek, dokonca tam ide pripočniť za nich, on tam ide dať manfight so všetkými, ten manfight ale prehrá Watson! Ktorý mu tam teraz absolútne rozkokotil celú jeho mladú. Tuto Gen Z v žilách. Watson, čo mu tam teda v tom manfighte s Lunou spravil. No to sa myslím, že Satanikovi úplne nepozdávalo. Buyback samozrejme má, on podľa mňa vie hlavne proste inštinktívne, že teraz ako by potrebovali z tých buybackov vytiahnuť nejaký winning fight. Inak tie buybacky proste nestoja akoby úplne za nič, akoby delayli si akoby to, čo tu aj tak ako za chvíľku príde. Teraz vedia, že tam ako nebudú predsa len pripravené tie buybacky. Saxič už tu medzi tým lurkuje, dokonca si tam ešte vyskenovali, kde sa tam ako niekto nachádza. Ja myslím, že tuto pre Team Vision sa to tu teraz ale kurva isto komplikuje. Ako ďalší rož bude síce až za 2,5 minúty. Oni ale popravde Yandexovci ako kľudne. Teraz môžu ísť ako po Tormentrička, ktorý je tam. Kľudne ten lead môže byť ako 10 000. A hlavne tu Watsonovi za malý moment, dokonca idú už aj veľké kryty kurírom. Tá Luna proste bude mať ten manfight ešte o niečo tuchší. Aj keď ušetrili očividne teraz momentálne kluci aspoň ten Satanic buyback. To ako si myslím, že Team Vision bude musieť ukázať ešte zázrak. Nejaký Oger na Midasku. Aj keď sú predsa len ako tým najlepším tímom, ktorý tu ako občas bustoutne. To nebude ich ako najsilnejšia záležitosť a to na Yandexovcov možno stačiť nebude. Chceme všetci hlavne vidieť tu game free. Kto z týchto dvoch velikánov tam bude chcieť dopracovať priamo do Grand Finals. Smoke popujú, ale momentálne Yandexovci Dukalis tu iba v smoku nenápadne chce proste zobrať ten outpost. Hneď mu tam ale nabieha celá skvadra, stihol síce chlapec vyblinkovať o trochu ďalej, ale toto je Oger, jo, jako... Čo tam ako no, proste si zoberú chlapci track kill. Jo, zrazu 10 000 gold lead, pohoda, chilla Jazz. A osobne si myslím, že by nemuseli Yandexovci ani čakať na ten Aegis, oni môžu ísť podľa mňa ako pomaly, ale isto tlačiť. Už je tam ako nabuffovaná Luna, no jedným Solar Crestom, Nineclass, tak dobre to Euro aspoň teda ako trochu zdrží. Naznačuje im tam ešte záležitosti, no one príde otravovať tiež tu, ale nakoniec príde Blinkrevič od DM a just like that a Satanik zase vymazaný ako hovno. DM proste nechybuje, tentokrát je rýchle prsty, reflexy kobry, na DM a proste stačiť nebudú od Satanáša samotného. Bez neho hlavne ani nemôže úplne teraz vypanišovať toho samotného Tida, ten si tu môže hrať úplne čo len chce. Yandexovci sa intenzívnym spôsobom blížia k tomu, aby tu fakt prišli k tomu výsledku, ktorý chceme vidieť všetci. A to je game free, prosím pekne. Oh boy. Trošku boli ako tu greedy, mi príde Vižnovci ako túto hru. V tom drafte ako mysleli si, že tam ako začnú dobré. DM medzi tým si tu nájde ešte 14 zožranú rybičku k tomu, not bad po ceste. Na Malady medzi tým už pribudol dokonca aj ten Aeon disk, takže no, Vyvernu ako nepôjde proste len tak vypnúť. A tie Maladiášové winter kurzy, tie sú proste ako extrémne klač. Jo, má tam hlavne aj ten cast range bonus zobraný z toho neutrálu. Plus taký ten ako free ether lens navíc, čo je celko big deal. Hexa tam pribudla medzi tým ešte Číričovi, aby sa nepovedalo. Tu kľudne môžu Yandexovci iba počkať, kým budú mať teraz ako raváž a môžu ísť na ďalšie kolo. Tam nič proti tomu proste nemôžu ako Vižnovci podľa mňa spraviť. A môže mať Satanic full build, no potreboval by možno minimálne aspoň Satanic na to, aby tam ten manfight nejak ako mohol urvať. Od toho je ale chlapec ešte ako dosť intenzívne ďaleko. Už tu Yandexovci zase hľadajú hocikoho, kto sa tu bude vyťahovať z báze.
No Oneovi sa medzi tým to teda podarilo akoby aspoň trošku depušnúť. Každou sekundou tu hlavne ako môže byť roš, jo, takže to si Vižnovci ako podľa mňa budú ako teraz veľmi pečlivo uvedomovávať a trošku ako ukladať v hlave. My teda vieme, že ten roš bude až za minútu 20. Myslím si, že za pár sekúnd už je tam ale aj ten Ravage naspäť online. A Vižnovci proste fakt ako podľa mňa nemajú draft, ktorým by mohli vôbec od toho Rošana ísť bojovať. A myslím si, že si to sami uvedomujú. Jo, ešte akoby v tejto situácii, ktorej sú. Ale proste fakt ako nabehnúť do toho Ravageu. Tej Winter kurzy tam proste to nejako nejde s týmto tu draftom. Satanik tam takisto s tým Natureom proste nemôže ako naportiť do stredu ako celého fightu, že to ako by skončilo velice zle. To si Yandexovci akoby pekne uvedomujú, to je tá výhoda aj z toho draftu, ktorú tu majú. Nevyeskalovalo to od Vižnovcov do úplne zóny, že by boli fakt ako nezastavení, že by to tam ako odchytávali left and right. Goldley tam ostával ako častejšie práve na Yandexovskej strane. Uvidíme, čo tu Vižnovci ale idú teraz skúsiť za Hail Mary. Foreman, Smoke akurát na ľavej strane, na DM ich ešte trafil, ten zo dvoch iba tak, ani o tom nevie. No, práve DM, ale kluci tu pôjdu obísť, nakoniec tam ale Nineclass, aj keď ho akoby tu objaví, tam nikto ho nepôjde podporiť. Tu Dark Willow tam proste ako nechajú staknutú. Watson tam medzi tým očakáva, pretože tam No One prišiel, tam ako sedatnú dozadu, príde tam ale dobrá Winterkurza do toho Shard a Pucek sa proste rozplýva. Buyback bude mať, toto bol ale ako dosť jabait nakoniec na No One. Vyzeralo to, že to bude jabait teraz od jeho vlastných teammateov, najprv teda pre Nineclass, ale ten nakoniec odtiaľ teda odkráčal preč. Nikto tam nechcel úplne komitnúť, všetci sa akoby tam trochu ako zestrali v ten moment, že sú tam kluci ready. Teraz ale podľa mňa musia akoby tam si iba skúšať proste vymýšľať zázraky, takže toto bol tiež taký ten ako výmysel, ktorý no nevyšiel úplne podľa predstav, čo si budeme ako hovoriť. Winterkurzička hlavne tá sama o sebe, akoby tam stačí na to, aby kľudne potom aj on disku to tam ako bolo zdržané. Jo, Maladič ako na jeho Winter Wyverne, ja som to vravel ešte, keď ako začína laning phase. Tento človek proste nechybuje na Winter Wyverne. To je iná liga. To ako nejde. Tam celá, myslím, že šanghajská aréna to tam možno zažije tiež ako Team Vision. 40 sekúnd momentálne budú bez puka. Ten defense bude veľmi ťažký. Revič tentokrát sa Satanikovi podarilo dať BKB. Notice to dal tiež. Revič tam netrafil reálne nikoho. No, bude tam síce ako zaseknutý akurát ten OGR. Ale nikoho sa nepodarilo Vižnovcom tam ako keď tak ako zobrať. Watson Dandra síce prišiel divovať o trochu ďalej. Konečne si tu našiel No One na boku. Aspoň teda tú dvojicu. Ale ani tú dvojicu nemá ako zničiť. Máme Iluska, ty vole, od Watsona to tu trhá. Satanik pôjde hneď za nimi. Kurza tam ešte príde do Notista, aby možno ani nemohol chlapec ísť nikde. Tu sa proste nehýbu Vižnovci. Snapfireovej sa konečne teda Satanik ako tu zbavil tu, ale bude No One ešte tým trackom Hunterých vzadu vydodžoval ten posledný jeden hit, not bad. No One nič, ešte keď je akoby retreknutý. Sa nakoniec podarilo dokonca TM ešte snipnúť tu, ale Watson počkal iba na jeden jediný hitík, nazdar. Na 120 sekúnd sú sny podľa mňa pre No One zatiaľ v tejto hre hotové. Saxfish tam ešte medzi tým síce bude vytradovaný tu, ale po 44. minúte si myslím, že chlapci na enemy strane pomaly toto tu celé môžu písať. Saxfish sa rovno pôjde buybacknúť, takisto aj tá Číričová Snapfire, why not? Tu je čas to dokončiť, 100 sekúnd tam není puk, tu není čas, stráca čas. No, dobre, v Bramble Maze sa tu akoby kluci trošku teda na pár sekúnd zasekli, pekne to Nineclass aspoň skúša zdržovať, čo sa len dá. Stále dáva ešte, ale bude 3 minúty, predsa ale pripravený ten Aegis tu po 44. minúte, aj keď tam niekedy nie sú veci. Dobre, do Tida to skúsia kluci otočiť, tam nemajú úplne zase tak málo damage, DM nakoniec spadne takisto na 2 minúty. Jo, ako ten tam nebude, ale tu prichádza Hex, Engage, tu pôjdu Satanikovi toto tu už vysvetliť. Instantne potom prichádza GG a Team Yandex. Dokázali toto tu celé forstnúť až do Game Free. Rozhodujú toto tu celé. Máme ich teda momentálne v tej situácii, kde sme ich chceli vidieť. Team Yandex vyrovnáva momentálne na 1-1. Uvidíme tú rozhodujúcu Game Free medzi týmito velikánmi, medzi tými najsilnejšími týmami. A keď tu vôbec papierovo reálne v Šanghaji nastúpených máme. Bounty proste neporaziteľný v rukách Saxeča, o tom ako niet pochyb. Tam o tom ako by nemôžeme povedať podľa mňa ani pol slova. Pochopili to podľa mňa teraz takisto aj Vižnovci. Sú tu také tie lessons learned, by som povedal, v tejto tu sérii pekne vidieť. Keby som to tu iba na rýchlosť ako by úplne zhrnul, čo tu ako by zatiaľ tejto BO3 je úplne krásne vidieť medzi týmito dvomi veľkotímami.
Najprv tam bol taký ten jako disrespekt, že zoberte si toho Londruida, máme na to odpoveď. Bam, Visionovci dokázali ani hovno, chlapci. Toto je prostě speciality. Tentokrát se Yandexovci jakoby toho zbavili, ale zase mali tam tentokrát toho Bounty Huntera, ktorá je ich specialitka. No a zase si teda povedali, jakoby chlapci, OK, máme na to jakoby tu line-up, nebude to fungovať. Ta tretia hra teraz bude fakt jako vyvrcholenie tejto tu celej nádhernej BO3 a jako ten lepší tým prostě pôjde do Grand Finals. Já si myslím, že teraz byste se jakoby mohli jakoby ísť možno jakoby vycikať alebo niečo, aby ste sa tu trochu refreshli. Tu máme pred sebou ještě dneska jako veľké doty, ktoré musíme spoločne absorbovať. Mali by sme si to nechať zhrnúť takisto aj podľa mňa od panelu. To je podľa mňa ako úplne asi tá najlepšia vec, čo by sme tu mohli podľa mňa spoločne chat A little bit, spraviť. the game is shaky, the game is on even terms, and you clutch it out, you win some big fights, and you win the game. That's the kind of Dúfam, thing že you si need, to the kind zatiaľ of ale gumption krásne to pekne stick to užívate, it even pretože whenever it's toto tough, sú that lets you hry, win. Aiden talks na about it ktoré all the sa time on the vždycky runs. oplatí You don't think about rok these close čakať. games. Whenever, you know, if Tie they win the TI Yandex, hry they're not majú gonna look svoj back on this and think magic. like, oh, it was so close. Celé They're to gonna tu be like, oh, jakoby yeah, má they beat svoj Vision and magic. but no, Aj keď už it tam was skončili on sny, či thin už ice, Falconovcov and na they nejaký clutched up, and that's triple, what či už matters. pre nejaký Gumption Enigma is a Galaxy, very či už good pre word for it, Liquidov. because at some Ale point sú tu it did týmy feel ako like they were práve letting slip of their lead, Vision they were letting slip of that a early práve tempo k that tomu they tried to set, týmy ako Yandex. they just Nám tu fakt didn't ako pôjdu overreact. predvádzať They tú didn't make any moves that would have been tú overcorrecting veľkosť. for maybe giving away a pickoff here and there, losing their snap here and there, and they just waited for their timings and they executed it very cleanly in this game. Yeah, I honestly have no clue what gumption Súhlasím means, s but FA. probably was the perfect word to describe what we saw. I mean, this game, what's really cool, and I feel like the story of the series has been, whichever team has a stronger team fight, whichever team is able to play those 5v5s, has ended up coming on top. I was watching in the green room thinking like, oh my god, this is an amazing puck game. I've seen Nisha do it time and time again. Where he just split pushes the map, they cut waves, you delay the game, and eventually you're just this unkillable raid boss. But Yandex just didn't give them time to do that. They decided to take it straight up to the high ground. I believe they had a 2k lead the first time they walk up high ground, which is unheard of in modern Dota. That's not what people tend to do. Usually, you don't see that until 80k ahead. So, amazing gameplay from Yandex. They were able to recognize their timing is right now, and they went for it, and they clutched it out. Yeah, 13-0 and 8. Like it's not easy to do that. I totally agree. Whenever the game is even like that, especially kill score, the vibe of the game, you've sort of been on the losing foot, and that affects your mentality and how the game feels. And so to have the Chad energy to say we're going to walk up anyway, that is really, really difficult. Like it looks difficult, but it's even harder when you're actually clicking the buttons. Yeah. Everyone doing so well on the side of Yandex, and I know it's very easy to look at a 13-0-8 Luna there, and obviously everything else that went that well for them, but the Bounty Hunter, again, I think is so pivotal in what helped them in that early game, and another win on the main stage for this hero too. Like, you cannot overlook it anymore. You try and call Yandex's bluff when you're Team Vision, and you go, we're going to let it in, we're going to think maybe a little bit of a fraud check, see if you guys are actually that comfortable on it. You can't do that again. You cannot do that in a Game 3. Saksa is absolutely the guy that you do not want to give this hero to. He devastated, again, a lot of that laning stage, and he was able to catch people off guard. There was this one moment where Satanic came through the gate to try to pressure Watson, and Saksa was there. They caught him at that gate and killed him, and little moments like this add up to making Watson that pivotal force that he was. You can see in his score, 13-0 and 8, his GPM was 1,058. It feels like he's had 1k GPM this entire tournament in Sanya. I mean, Watson has been unbelievably impressive. I think, like, we've talked about it, so I won't go too much into it, but he is honestly showing why he has been ranked 1 for so long. I think what's really cool now, though, is that the draft script kind of changes now, because we were in a position coming into this game where we were doubting, like, okay, you're banning 2 heroes on Yandex that you potentially could be first picking. And now they've managed to prove that, you know what, we don't need that one hero. This Bounty Hunter is crucial for us. And once the Bounty Hunter ban comes out, Quinn talked about it earlier, it gives them something else. Now, you're going to get your Invoker, or maybe your Enigma is on the table again, or you get the SF. So you're going to get something else that you previously didn't have in your pocket. And to talk about another reason why I think this Bounty Hunter really succeeded, and
it's because they were able to pick this Tide as well for DM. And I think it's really cool that they did this because not only did Tide have a really good lane against the first pick Furion that you saw, having a hero like that that can self-sustain is what activates Bounty Hunter in the early game. If your Bounty Hunter has to sit on your lane, drag waves, try to snipe couriers for you to make it somewhat tolerable, you can't really get maximum value out of that hero. But because DM was on this Tide, he was able to move around. And outside of that, this Tide became kind of a problem in the map. I think it was very cool how they used him. He got that first item, Consecrated Wraps, just parked himself on lanes, and they couldn't run into him. They couldn't bring the heroes to take him down, so they just had to avoid him on Team Vision. Yeah, it's a problem that you don't really have ways to deal with. And I think if you look at the way Vision pick their heroes and the way they strategize this game, it's very focused around Satanic. They've got Ogre buffing him. They've got Corrosive Haze for him to hit. They've got Puck to keep people controlled, which is typically the way Yandex structures their draft, right? It's all around Watson, and they're experienced at doing that. I think they've had great results doing that. Whereas Vision, we've talked about it, I think they do better whenever everyone sort of has their own way to shine, and they get to show their each person's individual skills. So when they focus all their eggs in the Satanic basket, I don't know, I think the basket broke a little bit this game. There was a lot of weight on the Nature's Prophet's shoulders to do so much in this, especially when we go back to this Puck. I feel like we cannot overstate how rough of a game this Puck is, just in general, a TI a Puck is having right now. The win rate looking really rough, but it was so confidently called by Yandex's coach, Axel. He was saying that it's a harmless Puck pick. In fact, Puck in itself is quite harmless, and you can see it. It's reflected in a lot of different ways where you would expect with that little bit extra XPM, that little bit extra GPM there, that we would have seen more coming out from No One's Puck, but there were still ways, despite the side of Yandex not having instant stuns and reliable stuns, there were still ways that they were able to ensure that he wasn't as slippery as a Puck loves to be. I mean, I think it does speak to the state of the hero currently that he can be picked in a game where there are no instant disables against him and still not be let through. Axel said that, yeah, technically it's a free Puck game, but we don't care. It's the most harmless pick we could have let through, and that's what we saw. I think no one couldn't really get that much done, to be honest. Maybe it's the fault of not being able to run into this Tidehunter. Again, tying it back into the draft, but there were some weird decisions here and there. I don't think the Aeon Disc, for example, served that much purpose in this game. I think No One, to be honest, amazing mid laner, but Puck just doesn't seem to be his most, comfortable hero either, which in a situation like this where Puck isn't that strong, even though it's a free game for it, maybe when in a patch where Puck is more powerful, he would be able to pull it off. But he's not a specialist Puck player like Mikoto or Nisha or some of these other players that have been here at TI. So I think probably stay away from that hero moving forward. Yeah, I think it also speaks to the understanding of a hero, and sometimes the counters are less obvious than it would seem. In this game, they don't have ways to kill the Puck, but they have ways to beef up and be super tanky so that Puck can't kill you, and you reach a point eventually where you can buy the item called Hex, and it gives you the disable to kill the Puck, and so there's a timing window where, okay, Puck has Blink and he has Witchblade, and you can't deal with him, he's a nuisance. But if you wait 5 minutes longer, now there's a Hex, and he spends his next 3.5k gold on Aeon Disc, he throws it down the toilet, it does no damage, and you can run out of damage in these fights. And I think we see it where Yandex jumps in and they go on them, and Satanic is hitting, and Puck is hitting, but nobody is dying, and eventually Yandex's damage just pushes through. Yeah, you've run out of solutions. You've run out of answers there. But fret not, especially for you guys at home. You're going to get the joy of a game number 3. But before that, if you're here in the arena or if you guys are wanting to do it online, there is the secret shop that is still open. There's so many goodies and adorable goodies at that. We have the little froglings. This one's got the... I don't really have a shoulder to put it on, but you can... He sits on your little shoulder. You got your courier Quinn. His name is Jimothy. He is mine. I don't think you can name him. He's not actually yours. No, I named him. Okay, it's Jimothy. You got Roshan next to you? I got Little Bro Roche. It's Little Bro Roche. Little pup. What do I have? The mugs. Here, have this guy. You can have Lago. Have this Johnson. Yay! Bull Belly Blitz. Is that your favorite of his 3? I think so. Actually, I like Hot Feet Hustle. I was going to say, I think Hot Feet Hustle is my favorite. Probably. It's up there, it's up there. But there's a lot of things, yeah. Mugs, so many plushies, t-shirts, yeah, merch galore. So make sure you guys head out and check out the secret shop as well there. And we can look back at what game number 3 might have in store for us here. The winner here, going to grand finals of TI-15. It's crazy to think that you are one game away. We had that pretty heartbreaking interview earlier from Samael where, just 12 hours ago, 24 hours ago, they were one game away from making it to top 3. I feel like there might be a similar sentiment for a team that feels that they don't make it all the way to a grand finals when it comes to Vision and Yandex. You come in as heavy favorites for this tournament.
for Yandex, you struggle a little bit. For Vision, it feels like it's been mostly smooth sailing. And so to put it all in a game 3 to make it there, I got to wonder who stands up, who is going to be that slight bit more confident. Yeah, it's the most important thing, genuinely. All the draft and the gameplay, these things matter a great deal, but the vibe, the environment, how they feel backstage, how they think they're going to play, they're imagining how they want the game to pan out. These things are so incredibly important. It's a skill that is very difficult to create, but you can see the conversations backstage. People do these things in different ways. Sometimes you want to be involved in the conversation and talk and be energetic. Other people want to recede into themselves and think and go to a different place that allows them to focus on themselves. There's so many different ways to approach it, but it's up to each individual player and the team as a whole to focus on what really matters. And to fill that role for either team, again, we have to talk about zrzka and how he's able to unify them in moments like this with his veteran experience. I would say right now, if anything, probably Team Vision are very happy that they were in this position yesterday against Spirit, because they dropped that game 2, which was, I think it's always a tough position where you win game 1 and then you lose game 2, and it's a high pressure stakes game 3, because I think the team that wins the previous game usually comes in with a slightly better mental state. Like, you don't have to reset the same way that the losing team does. So they have this experience yesterday and they managed to pull it off, and they pulled it off in fantastic fashion against Spirit. So I think for them, it's nice to have had that experience yesterday. Yeah, I fully agree. And I think it's also impressive for Vision, a team that I think if you look back earlier in this team's history, they had a bit of a tilty vibe. Like if they started losing, I think they would keep losing and the game would crumble. But they've shown that to not be the case in any of their games in this tournament. There have been many games where they mess up a couple of fights. Even the game 1 in this series, they were down some gold, but they're okay and they stay strong. They had the fast GG in game 2 against Spirit yesterday. Once again, they bounce back, they win game 3. I think this team is different than they used to be, and I think they've improved a lot of fortitude. And so while I agree there's a slight sort of emotional vibe advantage for Yandex, it's nothing that I think Vision can overcome. The growth that has occurred between both of these rosters throughout the year, obviously Vision, last TI, they had a top 3 finish for themselves, and it's crazy to think that they have an ex-teammate on the other side, and whilst you both have secured at minimum a top 3, you want to take it that one step further, and you want to be the person that it isn't a right or wrong situation, but justified in the move that was made, knowing that your teammates are that slight bit better than what you left behind, that the fact that you could advance and be in a position that those who you used to play with aren't going to get to be in. And so much more rides on this game 3 that you're hoping when they enter the booths, whilst that is a fire that burns underneath them, it's not what sits there at the forefront of their mind. But it definitely is pushing them a little bit, right? You want to be the one who was correct in your decision. You want to say, if you're at Yandex, that we were absolutely right for taking DM. And you want to, if you're Vision, say, look at that, Noticed is a beast, and you guys lost. You know, that does inspire them a little bit. I think even Ducalis had his player profile. He has like a meme of it's like zrzka kicking Notice. Oh, yeah. Oh, no, I haven't seen this. I've seen it. So his player profile is literally that meme of this player getting kicked, and it's just hilarious to me. There's definitely some tension there. Like, I mean, you can even see it at the end of game 1. I think no one tips DM, and there's no tip back. It's not like a friendly tip. This is a, hey, you lost. Like, I'm coming after you kind of tip. I think you can feel that. To be honest, I think there is definitely an extra level of competition here. And especially with that offlane swap, I think there's a lot of, no, I was the right one. Like, who was right and who was left is a classic Dota story. And I think this is the manifestation of that in modern times. Also, anyone that tells you that they don't care about beating their previous teammates is just straight up lying. There's always that extra fire when you play against somebody that, you know, old teammate of yours, whatever like that. I think in this case especially, because like, obviously DM wasn't utilized in the right way on Vision, and Notice wasn't utilized in the right way on Yandex, and they both had like differing opinions from the team. So being swapped over and then now feeling like we found our home and we're being able to play to our maximum potential, that for sure is like lights a fire on you, and you definitely want to prove that your way of playing it is better than the other guys. Yeah, and since we bring up the swap, like I do want to talk about both of these players a little bit in this series, because I do think that DM has delivered today and yesterday, and he's kind of gone a little bit under the radar. His axe yesterday was really good, and part of the reason why they were able to clutch that game 3. And in this game too, his Tidehunter, while his role wasn't very flashy, and it wasn't like the end-all be-all, it was the reason why Watson was able to go 13-0 on Luna. Yeah, I totally agree. And it's on the biggest stage. It's in the most important game. It's down 1. Like, I think if you're not able to shine in those moments, then when are you going to shine? And he has. And I think
they will need him to in the future because the pressure is on. This next game is only harder. And that's why TI is so exciting, right? We talked about Sumel's exit interview. And the reason why TI is the coolest tournament is because everybody cares so much. It just matters more, and that just creates for way more exciting and awesome games. The pressure is on. The pressure is definitely felt by these players in whatever regard and whichever which way you want to point it there. And so when you look at a game number 3, we thought zrzka would be that voice for the side of Yandex. Is there one that sticks out for you in Stadium when you see the lineup of Vision? Who would be that voice? I think outside of the game, it's definitely Puppy. And I think Puppy probably centers them a lot coming into games like this. I think knowing that they have Puppy behind him and knowing that he is he's been here so many times and he's done it before, it just gives him confidence. I think whatever he says, he has that aura buff of having all these results in the past. That whatever he says, it's going to speak to them and they're going to trust it. And then I would assume in the game, no one has also been here. He's the guy that they're going to look for. But to be honest, I don't even know if they need all that. Team Vision versus Team Yandex. Game 3. They might not need it in the game, but they're definitely going to need it in the draft because a lot is going to come down to what these teams can get their hands on. We've already spoken about how detrimental it felt putting no one, quite a stable player on a hero like Puck that hasn't been performing. How zrzka was able to get his hands on a bounty hunter that has almost been overperforming on the main stage. And so now you wonder, how do you correct and ensure that you're not over adjusting? It is going to be Yandex with the back-to-back first picks for themselves. That's the game that they were able to win. And so we look to see if there will be any changes when it comes to these bans. Right now there isn't. An Io and a Treant taken out. And for the side of Yandex, it's still going to be that Lone Druid and Darkseer. And I wonder, it's going to be that change up, and Earth Spirit is going to be left in the pool, and instead it's Coddle that's taken out this time around. I think for Vision, it's just a matter of responding to the problem that whatever Yandex will throw at them will be. Because in that game too, we saw the Furion, we saw the Slardar. That's heroes that have heavy physical damage and intend to burst, intend to do a lot of damage. Yandex responded with a Tidehunter. They said, we're giving you an unkillable hero for your lineup that wants to kill. What are you going to do about it? And essentially, they just choose to not reply to the Tidehunter. And it didn't work out. Yeah, I mean, Tidehunter is one of those heroes that if you don't have an answer for it, he just absolutely takes over your map. And he will just sit on any lane that he chooses and just make your map super small. And it's really problematic to play Dota against heroes that are unkillable very early on into the game. This is I think this Coddle ban is super interesting because my read on it is that they thought Vision was going to ban Bounty Hunter this game, and so they want to leave the Earth Spirit open for themselves because Bounty Hunter's gone, and so we need that extra hero that we want to pick. So instead of banning it, we're gonna have it open, but that's not the case because they don't pick it. So then I'm like, okay, why? Because I feel like Nature's Prophet is better against Coddle than it is against Earth Spirit. Earth Spirit rolls on you, he presses Magnetize, he closes that gap, and he's really good at ganking. So to me, to not ban it and then pick a hero that is vulnerable against it versus a player no one who is very comfortable on it is a strange offering of a trade. My only guess would be is that they have some hero up their sleeve that they just want to counterpick Earth Spirit mid with, like some old school CJ counter, because I agree with you. I think between Coddle and Earth Spirit has been more problematic this tournament, and no one is one of the best Earth Spirits here. So I don't know what that counterpick will be. Like typically for CJ, it has been Slardar, but we haven't seen it come out so much. Could there be something else up his sleeve? I think it might be as simple as they don't know how to deal with the Coddle, and Coddle kind of messes with the way that they want to play Dota. It stacks a lot of camps, it doesn't let them play through their lanes. They kind of maybe want a 9 class on a hero that plays the lane more, or they feel like Coddle opens up too many potential pairings down the line. Like there's the Ember Coddles, there's Pango we saw. There's stuff that you can pair together with Coddle that are problematic and you don't know how to deal with it. But this forces the early mid lane pick. This guarantees that CJ gets to counter pick it with something that they know, at least they've seen it before, right? Yeah. Whereas the Coddle, they don't have a set answer for. Yeah, that is fair. And there's stuff like Ember Spirit, there's Slardar, there are heroes that CJ plays that are sort of classical counters to Earth Spirit they could go for. There's also an option to put Nature's Prophet on 4. zrzka is very, very skillful on this hero, so it's an option if they feel like there's a carry pick laid out on the line as well. It's not full committed to carry on Nature's Prophet. And just to follow up on the Earth Spirit, Team Vision haven't lost a single game on it. So I kind of doubt this a lot. I mean, they also, on the side of Yandex, have not lost with the Nature's Prophet on zrzka. So what's going to win out?
They're not even comparable, but what's going to win out? It is ultimately like that's how the tournament goes, right? You're gonna have to play against something that just doesn't lose, but you're gonna prove that we are better. We're gonna beat it. Like I'm not sure how many games Nine Class has lost on Coddle either, so that's just the nature of the game. I think when you reach this end point and you have to play up against the best team in the world. Yeah, it's pretty much never that both teams will have the exact same ideas, and what Dota eventually comes down to is who's right and who's wrong. And if you're picking this, you're making this trade, you're saying, I think we have an understanding edge on you, and we're going to exploit that, and you're going to pay for it because we understand this hero in a way that you don't. That's so much of this. Every hero, you need to understand the matchup knowledge, and if there's a slight deviation there, you get a little bit of space, you get a slight advantage, and you can continue to build on that, take a gold lead from it in the game, and snowball. It's interesting to me that they banned out the Slardar. We mentioned it as a potential hero to lane up against the Air Spirit in the mid lane. This makes me think they're more leaning towards a potential Ember coming out. And I personally saw this matchup once this tournament. I didn't think it was super inspiring. Yeah, it's not what it used to be because Earth Spirit's base damage is just so extreme. And if he has 2 points in kick and 2 points in pull, he can just insta-break your shield at level 4, which is something that not a lot of other heroes can do. So it's certainly not a lane that Ember does well in, but the synergy with Mirana and Nature's Prophet is very nice because you get in there, you have chains to allow them to hit and also to line the arrows. So like there's validity to it, but it's nothing crazy. The issue with Ember, if it comes out now, is there's still Largo that we haven't really seen be a factor in this series, but it still can be, especially if Earth Spirit comes out. There's always the potential for the combination. And there's this Doom ban in the second phase by Team Vision, which tells me that they're building a heavy sustain lineup and they don't want that Doom counterpick that we've seen DM do many times this tournament. Also find Enchantress to be quite a strong hero whenever Ember starts playing on this Flame Guard build. Ench likes to position himself in the face of enemy heroes on the map, and you can pretty much just follow Ember around and just press Purge on his Flame Guard, and he can never farm. So it is quite an interesting pick for Team Vision. It's not a hero I really see them play that much, but I think they have it in mind. They're building heroes that are able to respond to something that might come up in the future. You're also stacking up a lot of early aggression and gank potential when you pick Earth Spirit and follow it up with Ench, but it's not in a way that's too redundant. Earth Spirit gives you teamfight and magic damage. Ench gives you a lot of early tempo and tower push, and these heroes combine very well together. If Ench walks to the lane with a creep, Earth Spirit rotates. Suddenly, not only do you get the kill with Earth Spirit's ganking ability, but you get the tower too with the creeps, and so they synergize in quite a nice way that I think is sort of underrated. Also, if you think about how they teamfight, Ench deals very single target damage, whereas Earth Spirit's damage is very spread, which is a nice thing to have because Earth Spirit's going to roll in, you're going to catch some people, you're going to silence a bunch of people, and then you have these impetus raining in from the backline. So gives you ways to kill heroes. Yeah, I think it's very solid from both teams. My biggest question still comes back to Nature's Prophet versus Earth Spirit. To me, that's the biggest discrepancy. This is the trade you chose. This is the way you start the draft. And it's very polarizing. Earth Spirit is absolutely good against Nature's Prophet, but it's not fully one-dimensional. And so I want to see how they change this matchup, because other heroes in the game in the draft can shift how a matchup would normally go, and I want to see what their answers are. Wow, they take a double answer, Quinn, to this Nature's Prophet with Timbersaw. I would be very surprised if this ends up being the carry after having this Earth Spirit that you talked about, but now notice Timbersaw, it's enabled by Dark Willow on lane. It's just going to give so much damage versus this Undying as well that I don't think you want to be playing into this if you're Team Yandex. Are you thinking about a potential Undying off-lane angle? Because that's a DM special, right? He's done it in the past. I will say I quite like Undying into Earth Spirit. I remember thinking long time ago, whenever Earth Spirit rolls in, if you're not the target, you just press your ult, you hit him, you drop Tombstone, and especially nowadays where Earth Spirits don't really max the roll, it can be quite tricky to do the whole get in and out thing for Earth Spirit. Yeah, it is true. You have to play more on the fringe, which is going to reduce your damage some and mean you don't have people going in as much. And when you've got two backline supports, the fact that now you can't commit, maybe Timbersaw doesn't want to commit either. He gets cold snapped, arrowed, there's stuff for that. So it can become difficult to actually run into them, which means maybe the game is a little bit slower. Yandex has more time to get their cores online. Little interactions like this can change the duration of the game quite a bit, which allows Yandex to potentially scale with their two range cores. I also think it's kind of interesting how both teams this time around are a lot more focused on making sure they solidify their team fight. They go for the Invoker. Invoker and Undying are quite nice heroes together because you get Tombstone Vision. It allows Invoker to press buttons on the right heroes. Invo has a lot of crowd control that allows him to keep people inside a Tombstone range. So it's a nice way to play team fights out for them.
Also, this shot, by the way, we're seeing like the Tundra win that zrzka had back in 2022. It's crazy to see that he's the only one from that lineup that's still playing competitively that hasn't won a second TI, and he could do it this year, which would be right off the back of Skeeter and Snay doing it, which was right off the back of 33 doing it. Like, That's it's pretty wild cool. to think about, right? The script says zrzka has to win. He that. has to win it. Yeah. What's going to be stronger, Puppy getting first place at his next TI, or zrzka winning right after his other teammates did? That's a good point. Are you guys concerned at all about Invoker, though, in this game? Because I feel like we've seen Invoker versus Earth Spirit a couple of times, and Earth Spirit tends to out-tempo him, especially if you add in heroes like Enchantress into the mix that we know are going to be rotating mid early on. They're going to be playing around it and trying to shut it down. The only counterplay coming out of Yandex is going to be this Undying rotating to the mid lane and maybe a potential counterplay with an arrow, which can always be good, but it doesn't seem like they're going to be the aggressors. They're just going to be reactive. I think on paper, the Yandex trio is slightly weaker. But if you manage to time it right, you manage to catch Earth Spirit on the creep wave with the Tornado into an arrow, with Tombstone and Decays, you can definitely kill him. You also have the Niche's Prophet adding in damage from the other side of the map. So if they can find the tempo on the Earth Spirit and never really let him come online, there are a lot of angles there for them. Yeah, I do think it is an Earth Spirit favored lane, and I think I agree on paper. Vision probably have the stronger 3v3, but at this point, I'm not willing to put my money against zrzka because this guy has been owning every single early game. They have come out ahead on lanes, in lanes we thought they had no chance. I can't remember the last game they weren't ahead in the early game, and so for me, I look at Yandex. Yes, they might be a bit weaker, but I think whenever you're such a good laning team, you can pick weaker lanes and abuse your skill to give you better matchups in the game, and I think that may be something they're trying to do here. That yes, I agree, this is a weaker 3v3. They're accepting a weaker start to the game. Maybe they think they're so good at early game that it doesn't matter. So interesting, they banned PL and Lifestealer, and on the other side they banned Centaur and Axe. Trying to see if there's any obvious heroes. Okay, they just go back for the Tide. Is it one of those things that running it back in this situation does make sense, and especially added that extra little bit of comfort? I generally like Tide against almost all the spirits because he's one of those heroes that just doesn't die to them, and he also gets a shard down the line, which is problematic for all of the spirits. Yeah. Once you get the anchor put on you, you're not moving around, and all the spirits rely heavily on mobility to play their game. Yeah, it's very true. You're obviously against Timbersaw, which is not ideal. He cuts through you and makes you not unkillable like you were last game, but they needed a hero with the front lines, right? They've got 2 range cores elsewhere. They want setup. They want someone to help them around to land arrows. And so I think all those strength tanky heroes are going to tend to suffer versus Timbersaw. And so that's just how the draft goes sometimes. You have to have bad matchups on some heroes. Not all 5 heroes are going to have good matchups. I would say within the range of strength heroes that play against Timber, Tide is in some ways one of the better ones. Because the way Timber deals damage is he reduces your strength, but Tide purges the debuffs off of him. So for that reason, he's kind of tricky to kill even though you have the Timber against him. I understand the reasoning that both of you mentioned, but I do feel that it's still a little bit disrespectful towards the Timbersaw in this draft, because I think Timbersaw has the potential to do a lot this game, and we did see Notice in a position where he got an 8th pick Timbersaw and lose, but he was playing against the Doom, so he was essentially erased from every fight. This time around, that's not the case. I think that when he gets a Blink Dagger, this Undying will be food. This Nature's Prophet, if the Earth Spirit rolls on him, will also be food. And Tidehunter can just be ignored. I mean, Enchantress won't die easily, Dark Willow has Shadow Realm, and now that this Tiny's come out for Satanic, it feels like you're not really worried about that either. Like, if you're a Tiny, you're not interacting with Tide much, he's not killing you, you're not killing him, you're killing the rest of his team. It doesn't inspire that much confidence in me personally. You also get a Silver Edge Fire, and I think that's the big thing. You have a way to eventually crack the Tidehunter. I would say, I really wish Crossflex Invoker was viable, because looking at this draft, I feel like old school Crossflex Invoker with a Spirit Vessel would absolutely demolish this game. Yeah, it would. It's true. But I think it's just not good enough to go for. So he's going to be the typical Quas Exort one, farming, Sunstrikes, and I think because of that, I like what Vision have. I think both these past games have been defined by who has the ease of jumping in and just bursting people, of taking the fight to the other team. And if I look at Vision, I think it's much easier for them to do that. They've got a bunch of big, tanky, beefy boys who can run. Vítam vás tu krásne na rozhodujúcej Game Free. Niečo málo som stihol akoby momentálne do seba akoby nahádzať za papu. Myslím si, že v Game Free akoby tam už nebude žiadny ako rozhovor alebo niečo podobné.
Pôjdeme sa tu ale pekne pozrieť na rozhodujúcu tretiu hru o tom, kto pôjde predsa len do Grand Finals, ne? Myslím, že tam stále máte ešte aktívnu nejakú tú slevu na sabi, keby náhodou niekto to tu chcel akoby pekne podporiť, nejaké to moje komentovanie. Jo, dneska sa dozvieme už, ktorý tým tam bude pekne nasťahovaný v Grand Finals. A ešte nás tu bude čakať ďalšia séria potom, takže kto sa akoby iba čerstvo akoby prišiel usadiť, teraz nás nielen, že čaká ako tvrdá jedna Dota 2. Keď si to pôjdu vysvetliť reálne tie dva najsilnejšie týmy na svete, no TI sa nám tu proste už blíži k tým čerešničkám na torte. Ja dúfam, že ste tam akoby všetci pekne komfortne usadení. Chat, ste komfortne usadení? Ste v pohode? Ste v chile? Máte doma nejaké pivečko otvorené? Máte prácu akoby mimo? Máte dovolenú? Máte chileček? Ste OK? Za malý moment nás to akoby pekne prehodí in-game. Sprajtíček, polokšák, kapustia, kuria. Ježiš, no tak ty si ako inak naložený. Pekne, pekne, pekne. Postarané o teba. Percentilia fantazie, tyhle, podľa mňa bude tyhle mega random. Ja som sa tam ako nepozrel za posledné 3 dní, by the way. Sa môžeme dneska akoby postríme pozrieť na schvál, ako som ja na tom s nejakými prediktami, pretože podľa mňa úplne všetko mám naopak. To je úplne opak. Poďme sa ale teda pozrieť, či pre tým Yandex konečne príde tá pomsta. Visionovci sú tu ten najsilnejší tým, ktorý tu široko, ďaleko momentálne kráča, ale Yandexovci sú ten najväčší kontender a boli podľa mňa tým lepším tímom počas sezóny. Akurát sa tu akoby teraz otázne, kto tu ako píkne. Watsona vidieť predsa len na Nature's Propetovi, na druhej strane si to Satanik tentokrát vymení. Tentokrát to nebude úplne ako najväčšia klikačka na creepy ever. Tentokrát to bude Tonce, ktorý bude chcieť hrať na 2 itemy a robiť veci. Majú tam Yandexovci v niečom podľa mňa teraz ako trošku volatile ten line-up, pretože jakmile sa tam fakt ten Timber rozbehne, Satanik bude mať 2 itemy, ten Nerd Spirit tam bude mať iba nejaký Spirit Vessel, ja neviem, potom nejaké BKB. Yandexovci tam ako budú podľa mňa veľmi zraniteľní na to, že tam do nich proste nabehnú, oni sa ako rozplynú. Aj ten Nature's Prophet si myslím, že bude mať ako velice ťažké si tam ako v tom fajte nájsť nejaké svoje miesto. Tu Enčku nemôže ako vypínať úplne len tak, potom keď tam bude už untouchable. Jo, tá Dark Willow sa schová väčšinou akoby pekne do toho Shadow Realmu. Takže to ako si myslím, že Yandexovci majú pred sebou celku ako challenge. Mali by mať silný lading, majú tam Maladičovho Undyinga. Opakujem chlapca, ktorý tu inventol túto ako Undying metu pomaly a nadiktovali tu ako celému svetu. Vidíme tu ale hlavne jednu specialitku, ktorú fakt ako ja normálne si ani nepamätám, kedy to ako CJ prehral na jeho Walkerovi. Jo, proste ten jeho Invoker, to mi vždycky pripomína úplne normálne staré časy Mirakla. A vždycky vie vyčarovať, aj keď teraz ako je Walker v mete, je tam ako pomaly aj na publikoch ako every game, aj všade, aj tu v competitive, keď to ako není bannuté. Uvidíme, čo nám tu CJ fakt ako s týmto tu Invokerom bude schopný chlapec predviesť. Nevyzerá, že by sme sa tu dostali úplne k nejakým veľkým tradeom. Malade až medzi tým tam bol teda ako nasťahovaný dole, nakoniec to bude ale proste trade, ktorý bude vyhovovať, ale tuto ako týmu Vision. Easy 3 runy. OK. Vypočítali to lepšie. Nine Class medzi tým ešte tam vidím, myslím, že toho Undyinga akurát, ale ten si nakoniec proste iba odíde bránou. Je tam na vrchu dokonca ponechaný aj Vision pri bráne pre práve tým Vision. Veľký challenge bude pre Číriča, ale samozrejme ustáť tento tu middle proti Earth Spiritovi. Už iba to, že tam nechali prejsť toho Earth Spirita ako pre No One, je takisto pomaly nezastaviteľná zbraň. Že No One zase! Nádherné No One! Kopanec do svojho rangeáka, len aby ho nemohol lázitnúť Sunstrikeom. No One does it again! Už to spravil tom group stage a tuto pôjde robiť znova. Kámo, totálny génius. No One, úplný lord dopy. A
pôjde Číričovi robiť tuto early game jako momentálne zo života peklíčko. Otázka je, koľko Sunstrikeov tam vedia akoby Číričovi momentálne kluci nachystať, pretože väčšinou tam na ten line-up, keď tam majú toho CJho Vokera, tak tam ten setup je. Jo, je tam jako gaš, dobré nejaká šipka, môže byť taký jako semi-setup, nazvime to, jako, neviem. Na vrchu medzi tým sú tam jako sprouty, z ktorých sa väčšinou jako dostanú easy peasy. Jo, není to úplně hard setup, je tam jako prostě undying k tomu. Za mě jako by bude ten největší challenge tu pak jako nájsť tie Sunstriky. To bude muset jako měrit CJ, jako ještě možno nikdy předtím neměril. Aby se z tohoto tu podle mě nějakým způsobem vyhrabal. Zatiaľ teda ale pekne 7 creepov, zatiaľ proti tým 10, je to dôležité tam ako urval. Saxič medzi tým tu skúsi ešte vyportiť z tejto šlamastiky od tu na 10 HPčkách. Saxič. Jo, bude akoby teda za chvíľku síce staknutý vzadu, ale postupne to pôjde jako poregeniť, ne že ne. Jako DM by to tam mal podľa mňa mať ako stabilné od nejaké tie jako troječky, štvorečky. Tam si myslím, že sa jako Saxičovi trošku jako otvorí tá hra. No ale vyzerá, že no, pôjdu ešte do tej doby tuto DM a poriadne kluci pozdraviť sa, tady tam ešte má klády dosť. Ešte ju odhodí aj Saxičovi na hlavu a ten Brembla tam ešte prostě bude available. Saxič zase tyhle na 18 HPčkách tentokrát bude žiť. Living on the edge, ale trošku iný level. Saxič, on už dávno jako padá, vždycky se prostě iba vrátí naspäť. Jokes on you. Bude tam ale staknutý aj tak jako na tých low HPčkách dole, tak tam uvidíme, čo tam s Miranou bude moct tvoriť. A výhoda pre Yandexovcov by mal byť ten portiaci Furion, ktorý by sa tam jako mohol začať akoby niečo zúčastňovať o dosť skôr. Uvidíme jako tu linku s Tonskom, ale budú schopní dať. Tam dobrý decision za mňa bol akoby teraz od Vižnovcov, že tu Enčku poslali na vrch. A jednak akoby tam môže jako Trientov trošku jako kradnúť občas. A jednak je to jako príjemnejšie, jako keby musel byť dole. Proti Miraně, ktorá tam jako to môže jako snajpovať. Jo, uvidíme, čo si tu z toho, ale pan Notice jako vyťahne. Zatiaľ celku even traduje popravde s Watsonovým Nature's Propetom. Zatiaľ ale za prvé 3 minuty už tu jako svietí 1K gold lead na strane Vision. Satanek vyzerá, že je viac než spokojný s voicelinami. Tuto jako si to užíva na šangajskom main stage. Uvidíme, či to tu na túto tretiu rozhodujúcu hru kluci prostě vymysleli podľa predstav. Jo, Saxičová Mirana vie, ako urobiť občas zázraky aj bez setupu. A toto je presne tá hra, kde budú musieť jako všetci step upnúť a ukázať svojich jako 1179%. Mohlo by to byť ešte trochu kvalitnejšie, keby sa aj ten náš subcount možno jako by trochu jako navýšil samozrejme, ale tu medzi tým tu bude divenutý chudák CJ. Bola to iba otázka času. Vlček s krytom ho tam pekne pôjde punishnúť, nazdar. DM by tu mohol byť možno schopný tu Nineclassa teoreticky ešte tradenúť, tam nebude mať na to jako tesne damage. Saxič sa pekne nechal zabiť teraz akurát do toho Wildwinga, aspoň dvakrát tam bol Living on the Edge, potom sa tu nechal akurát denajnúť neutrálom. Toto je normálne early storyline jak za mládí. Jak sa žilo Saxičovi prvých 5 minút. 2-0 zatiaľ ale pre Vižnovcov a popravde v tomto tu drafte, ktorý majú, jako já si myslím, že nechat prejsť toho Earth Spirita jako nebol dobrý nápad. Jo, jako CJ môže jako čarovat na tom Vokerovi, ale myslím si, že jako oveľa nepříjemnější OP panáček momentálně v mete je právě v tomto tu stave ten Earth Spirit. Jo, Dukalis ještě mezi tím tu bude fakt jako tu Enčku prostě abusovat iba na to, aby tu fakt jako CJ nepustili k ničomu. Ten se tam jako dostal nějakým jako 16. krepom, je rád, že je rád. Jo, má tam jako dvojnásobok toho, čo má jako ten Earth Spirit. Malady medzi tým si tu jako prišiel pozrieť na tú spodnú stranu. Ale tým, že tu je prostě ještě jako Dark Willow, tam ani nemá moc čeho, tam nakonec prostě tu iba prešiel okolo, zkusí tam ještě ten Tombstone nahodiť. Jako popravdě na těch 50 HPčkách je rád, že je rád, dobré, ještě ten Lotus pôjde využiť s DKom, aj tak mu tam ale pôjdu 2 hity, jak tomu feedne ešte aj ten Tombstone. Satanek dostane plus 125. To vymenenie liniek, že zrazu jako reálně tam dole nie je ta Enčka, ale je tam jako ta Dark Willow, to mení úplně jako situaci tu. To Vižnovci vymysleli podle mě úplně skvěle.
Timber jsou mezi díky tam bude chvilku jako solo, ten si tam jako teda se nenechá jako úplně udenájovat 300 trientami. On si půjde prostě odťahnout pravděpodobně tu waveu, jo, někde mimo toho Furiona. Na midě už máme na Novanovi, tak jako level 6, keby tam nějaký ten magnetize chcel priniesť. No, Malady mezi tím to tu může jít jako pomaly znepříjemňovat Noutistovi, ale nie, že by mu to tu úplně zas tak moc vadilo. Watson mu to jako na cestu hodí ještě zo pár hitov, dokonce ho tam dobře vyblokoval. No Buddy blokol tými trientami jak král. Notice bol tak OK, až nebol OK. Watson, ty vole, úplný Lord Nature's propeta, tak toto bola, ty vole, cute little speciality. Minimálně z něho dostal jakoby to TP home, čo takisto jakoby má svoje value. Tide mezi tím ale dole bude mít také trochu problémy v DM-ových rukách. Tentokrát ustojí tu satanikovou 18-ročnou mladistvu Kládu. Vidíme, kdy se ale Yandexovci jako dostanou on the board. Právě v té 7 minutě by tam chceli hrát podle mě o tu šrajnu. Myslím, že tam je nastěhovaný Malady, by the way. Watson tu bude ale mezi tím chaseovaný, tu No One přišel pěkně. Watson, ten vyzerá, že tu ale možno stihne vyportiť preč, tam No One nešel hneď. Tombstone tu mezi tím bude Noutistovi za prdelou dávat 48, do toho jako malých zombíků na prdel, ale zrovna do toho jako Passiviášu mu to úplně zas tak moc nevadí. Malady tam mezi tím teda doportil domů, ten je viac než OK. Shrinu nakonec teda bude mať Noticed, na druhé straně by to malo být Gucci. No, vyzerá to, že prvých 7 minut za nami, mají to tu Vižnovci momentálně pod kontrolou, dalo se očekávat, že mid budou mať jako s nějakým advantageom. Satanek si ale tyhle s tím Tonskom jako normálně dole vytiera prdel s tím Tidom. By mal být jako pro toho Tida podle mě celku jako papírovo OK matchup, ale to jako ukazuje tuto pan Satanáš trošku něco jiné. Jo, Watson se takisto ještě jako jednak jako nezapojil nikde úplně moc, má tam už ale připravené to účko, takže si myslím, že ten go time by tu jako mohl být. Ta hra je podle mě ale velmi těžko hratelná proti tomu Earth Spiritovi, který jako mega skoro je tu available na to, aby tu prostě běhal po mapě. Jo, hlavně ta divovačka na mid je zrazu jako s Enčkou o dost jednoduchší. CJovi tu sice budu prísť, môžu jako prísť na pomoc, jo, ale jako Mirana může dát nějakou tu šipečku, musí to tam jako Saxič trafiť. Možno do Tornáda je to nejlepší jako setup, čo tam mají. No a Nine Class mezi tím bude vyčmukaný, ale konečně tím pádem Yandexovci si zoberou aspoň ten jeden kill. Finally. Čírič tu takisto bude mať trošku chill timeu, aby si tu pekne polázitoval všetko, čo mu tu zostalo. Jo, jako každý Sunstrajčík by teraz bol skvelý na tých sidelinkách. Mne vyzerá, že by sa tu teda úplne moc toho objavovalo, dokonca mu tu Dukalis ešte pekne vyfarmil camp, zobral mu tam Hellbeara. Jo, jako limitujú to, čo si tu jako CJ môže jako s tým Vokrom dovoliť. No One mezi tým tu ale prelurkoval návrh, našel si tam Watsona, toto je ten prvý Magnetize, Dukalis to tam pôjde ešte vytankovat tu väčšiu práve tým creepom. Tam nikto nedostane nič, iba ten Magnetize bude stačiť, Watson môže skúsiť hitovať čo chce. No One pôjde abusenúť práve to, že tu možno ten najefektívnejší a najviac deadly hrdina na celom tomto tu TI. Práve ten Earth Spirit, ktorý sa tu teraz akurát disconnectol, keď o ňom hovorím. Jo, sorry, No One, sorry brosky. To bude OK. Zatiaľ to tu vyzerá ale rozohrané ako P-Visionovcami, alebo teda týmom Vision o niečo lepšie. Ono hlavne sa to bude podľa mňa dostávať do zóny, kde Yandexovci, ak im nevidie ani teda ten early game podľa predstav. Ďalej mám taký ten pocit, že to môže ako byť celku problematické s nejakými ravagemi. Budú jako potrebovať vyhrávať nejaké tie fighty. Není tu ani ten Tide ako v móde, že by tam mohol niekde nabehnúť na tier jednotku, tam ako to vytankovať hodinu a podobně. Má tam vymaxovaný Anchor, chce tu možno jakoby farmit nějaké ty stacky, vyhýbat se jako všetkému, jako s Ravagem by tam něco jako vymyslet mohl. Mají tam aj to wombo combo hlavně do lateu, čo by jako mohlo být pre Yandexovcov to najväčšie možno aj do late gameu. Reálně Ravage, Cataclysm combo, jo, ještě s nějakým čajem refresherom, jako to je něco, čo dokáže jako kludně vyhrať proti hociakému line-upu. Toho Earth Spirita, ale většinou fakt jako prostě nejde len tak jako breaknuť. To je jako ten největší challenge, který se tu snaží podle mě rozlusknout už úplně všetky týmy na tomto tu TI. Ten Earth Spirit je prostě to, že tam jako nechceš nechat prejsť. Jinak jako keď na to vymyslíš plán, tak nakonec ten plán většinou aj tak jako nefunguje. Teraz momentálně tam jako 3900 network proti 3000.
Tých 900 network není úplně zas taký veľký problém, tam podľa mňa to je celku očakávané, že na konci toho laning phaseu ten poker bude mať menej. Problém je, že by jako chceli mať tú hru trošku vo fáze, že by mohli aspoň ísť hantiť nejaké sunstrikely občas. Jo, majú tam aj toho propeta, ktorý by niekde jako mohol portiť, ale v tejto tu fáze prostě je to také, že sa tam jako nechce prostě niekde portiť, protože by to pravděpodobně znamenalo aj jeho feed kľudne. Takže pre Yandexovcov jako uvidíme, čo tu jako budú môcť chlapci tvoriť tentokrát. Chat, vy ste tam jako medzi tým v pohodě? Dáme si jakoby miernu skúšku chatu. Z akého mesta momentálne pozeráte toto tu TI? Napíšte, z akého mesta pozeráte teraz TI v tento moment. To je kráso. Stanley vyťahol k Belly. Chat, jak se na to tak dívám, tak priemer je v Brně. Takže jsme jakoby všetci pekne v Brně a lomeno v Šangaji. Maladitu, ale Betty bude mať jakoby pred nami celku problém, tam sice jakoby dobre ten Tombstone tam môže spavnovat čo len chce. Toho Timbersova to akorát škrapká na zadečku, tomu je prostě príjemné. Stačí dvojková pasivka, damage z toho nedostane. Ten Undying je tam minimálně v tomto tu jako dost solvnutý. Ale zdravím vás, chat, do úplně všetkých končín, které jste tam jako teraz momentálně to vypísali. To jako vyzerá to, že fakt jako keď se na to tak pozrete a vyskrolujete, tak ten priemer je fakt v Brně. Priemer je okolo mňa. Myslíte, že to vychádza, chat? Urobte tam poriadny deep research. Medzi tým teda po laning phase majú ale Vižnovci podľa mňa tú hru až moc pod kontrolou. Ja sa bojím, že Yandexovci tu budú jako veľmi stragliť, aby sa tu akoby do niečoho dostali. Pôjdu to ale rovno skúsiť, konečne tam prišiel setup notice, zase tam bol chvíľku vyblokovaný trientami a CJ za odmenu bude mať kill. Konečne sa tu prebúdzajú Yandexovci na niečo veľké. A popravde ty tornádo ako setupy budú možno fakt to najväčšie, na čo sa musia spoliehať. Watson medzi tým tam má dokonca ešte to ušetrené účko momentálne na toho Timbra, nebolo to treba. Satanek medzi tým sa takisto ide iba s Echo Sabrom niečo tu jako pekne zúčastniť. Vyzerá, že smerom na mid, po 10. minúte spolu s tým katapultom tam môžu jako setupnúť. No One to tam dokonca pôjde pekne ešte vytankovať nejakú tú dobu, dokonca glifnúť toto celé. A Čírič, aj keď to pekne zajzvolou, bude schopný spomaliť Bramble Maze a už tu setupne ten Cold Snap, ale zastavil to rolovanie, tam si No One na toto nedal úplne pozor. Ten problém je, že tu je Satanik proste nasťahovaný. Ja, tam prišli pekným smokom z tej spodnej strany, prečíslujú tu totálne tým Yandex. Hlavne s tým draftom tam jako môžu priniesť ten Ravage, ale musia to mať akoby pripravené jako o dosť skôr. Zrazu strácajú v 11. minúte teda celú midovú tier jednotku. No a nevyvíja sa to úplne jako podľa predstav, si myslím. Radiant's courier has been killed. Radiant's top tower is under attack. Ja som fakt jako rozmýšľal, ten priemer fakt jako sedí. Jo, mezi tým Saxičovi tu bude sedět teda jako momentálně 23 sekund relaxácie. U 8 kill si teda beru Vižnovci, ale očividně pôjdu po 9, tam Satanik to ale zahodil, nedostal ten Fear DM. To bylo vydodžované tým jeho tosom. Dobrý KQ play. Jako nakonec tam za to přišel ještě ten defenzivní Ravage, takže kluci si tam jako vymenili podle mě jedno KQ. Jo, možno jakoby jedno LO, to jakoby záleží, který je mod byste momentálně jakoby chceli teda použiť. Můžete by to tam jakoby kludně jako ukázat sami. DM znova teda pôjde ten istý build, ktorý sme tam videli. Consecratenuté v repy z prvej, túto hru zrovna ten Magic Resistance je veľmi potrebný a nutný. Samozřejmě ten moment jako někde v midgame, když už tam budu mať povedzme nějaký Silver Edge na tom Tonskovi, tam zrazu jako ten Tide bude mať jako trošičku viac problémov. Ale už teraz to nebude pre Yandexovcov úplně easy peasy, prehrávajú 2 k 8, jo, jako je tam 3000 gold lead, který to môžu jako kluci rubať ďalej. To tam ještě ten Earth Spirit ani neprišiel na ty svoje jakoby tuto timingy, aby bol poriadne opresiv.
Dukális medzi tým už tu má pekne vydingovanú sedmičku, už to môže byť štvorkový enchant, keby chcel. Vlčka si tu medzi tým iba tak ako nenápadne ukradne, Saxage to skúsi snajpnúť a Vlčka snajpne, OK. Not bad. Máme tu takisto aj Moonlight Shadow pripravený, takže uvidíme, či sa tu zase niečo pripraví. Tornado, to nakoniec Notice ako vydodžoval, ten Cold Snap ho tam ale bude držať podľa mňa viac než dostatočne. No, medzi tým tu bude Maladiaž, ale snajpnutý na druhej strane, no, not bad. Stále ako dobrý trade-off pre Yandexovcov. Toho Timbra si tu teraz momentálne vyberajú a je to ako velice vysoko network core. Takže to je celku jasné. Ale vyzerá, že Vižnosťom už takisto ako dochádzajú nervy. Nájsť vždycky akoby toho Vokera je teraz ako skvelý moment niekde v lese a presne sa to Novanovi podarí už aj so Spirit Vestlom. To je normálne mínusová šanca, že by to CJ mohol prežiť. Tá kombinácia Dark Willow a ešte k tomu toho Earth Spirita je ako deadly as fuck. XP tam teraz zabezpečí rovno ten Timbersov na jednej strane, na druhej si to pekne zabezpečí Maladiaž. No One tam bol ešte odmenený dokonca tým regenom, aby sa nepovedalo, not bad. 4000-ový lead, ale už nepôjde ako len tak zastaviť. Jo, to keríčko by nemalo možno tuto akoby tentokrát zas tak moc trpeť v podobe toho Nature's Propeta. Už je tam ale dokonca celá Shadowblade a počkať. No, tam Satanik už teraz pôjde v 14. so Shadowbladeou. Tam normálne proste pohantiť kill. Pekne to ale kluci môžu otočiť do neho. CJ prišiel presne včas, keď ho potrebovali najviac. Watson tu prišiel tiež. Maladiaž velice rád zaplatí životom, keď tam ako umrie na enemy strane keríčko v podobe Satanika. Well play do týmu Yandex, ani Ravage na toto celé ešte úplne dokonca nepotrebovali, teraz to pak ako iba dobrý pohyb po mape cez CJ-ovho Vokera. Vie proste poťahať všetko možné. No, vyzerá, že Vižnovci toto nebudú mať možno úplne pod kontrolou tak jednoducho, ako sa zdá. Distiller zrazu ako dokončený na Enčke. Podstatný item, aby sa tam ako nikde chlapci ani úplne neschovávali. Dobrý vision item aj na scoutenie. Za podporu československé Dota scény. Takže neviem, ako to tu dneska ako vyzerá. Dneska to vyzerá, že je tu síce akoby pekne predposledný deň. Uvidíme, jak to bude v Grand Finals. Je tu tá najepickejšia Dota. Ale všetci sa tak moc sústredia na dotičku, že na nejaké tie Gifted Suby není úplne teraz momentálne čas 9 class. To bude ale pekne zase tou dvojicou snajpnutý. Malady tam vždycky za to zaplatí na druhej strane, ale Vuk gives a shit. Jo, jako reálne, tam proste Undying bude kľudne umierať na cooldown, keď tam ako budú brať iné killy, občas nejaký ten core. Yandexovci postupne fakt ako vyzerá, že začínajú proste hantiť. Skúšajú sa tu ako dostať naspäť, tak kombinácia práve Mirany plus Vokera bude ten zdroj. No aj Trič pekne, ale s 5 Gifted Submi tu prišiel ešte spustiť úplne celý hype train, aby sme to tu možno teda ako dokázali poriadne rozhypovať aj tento dnešný deň. Je tam veľa plebejcov, ktorí by podľa mňa akoby zaslúžili trošku akoby napackovať akoby spôsobom, že by sme ich odplebejli. Záleží, či tam akoby niekto chce využiť ešte tú slevu na Sabi, ktorú to stále máte pekne aktívnu. My sa blížime predsa len presne do veľmi crucial momentov mid-game. Po 16. minúte tu akoby chlapci nám budú ukazovať svoje zbranie, budú vyťahovať péro na stôl. A Sabesty sa do tohoto tu pekne príde zapojiť. Tu uvidíme, koľko poctivých, teraz aspoň je opäť Gifted Subov, keby reálne akoby tu prišlo od každého, tak sme tu normálne v inej dimenzii. No ale ako uvidíme, či ak sa tu dostaneme na nejaké takéto zóny, či ak tu bude veľa poctivých tu, ale vidím, že poctivosť bude minimálne Yandexovcom pomáhať. DM tu nebude šetriť žiadne revige. Podstatný aj tento tu kill, obidvaja supporti dole pre tým Yandex. Dokonca tá šipka, veľmi pekne trafená na Satanika dozadu. To sa tam posiela trienty, by the way aj Watson, aby tam ako niečo teda vyblokoval. Len takéto dva support killy teraz ale zastavia proste to tempo, ktoré tam ako Vižnovci mali. Tie dobré timingy k tomu. Elsko to! Je takisto ten poctivý. Koľko poctivých tu máme? 5 gifted, aby využili tú slevu. To som ako zvedavý. Ja si idem teraz pocítiť akoby tuto ako poctivých a idem si ich akoby pekne zapisovať, aby mali bonusovú šancu na točky potom. Díky za podporu československé Dota scény. Tak, ale Face to zobral ešte aj za jedného z vás ďalších. Plebejci a všetci sa môžete teraz akoby prihlásiť, neviem za koho Face ešte hodil ako ďalších 5, ale je tam dokonca 10 gifty do Facea. Erátor je očividne ďalší poctivý, ktorý to tu pôjde trochu rozhypiť, tak tu vyzerá
sa prebúdza pomaly celá československá komunita, aby sme tu ukázali, že tento tu ako Sapka, on môže aj na Dota kanále ísť do výšinovitých. Jo, pôjdu tu ale Vižnovci momentálne skúšať akurát smoke. Čiriča juniora našli pekne opírom. Hlavne tá Dark Willow setupne, ten Magnetize nemá Čirič ako prežiť. Skúsi tam ešte Tornado niečo málo setupnúť. Medzi tým sa ďalší poctivý pán Bunny pôjde tohoto celého zúčastniť tiež. No, tých poctivých sa tam akoby celku dosť zbiera. Ako ešte vás tam ostáva iba nejakých 469 alebo no, nejaké takéto akoby podobné číslo. Uvidíme, kto to tu akoby takouto poctivosťou teraz ešte niekde pekne dostane, aby som si ho pamätal navždy. Za podporu zrzka. Zlaky! Uvidíme, či pre 19 minútou tu ale takýto jeden pick-off na CJ a zase prebudí nejaké tempo pre Vižnovcov. Predsa len to znamená za 6 kg dokonca pre Novana pripravené úplne celé to BKbo. To je veľmi dôležitý midgameový timing, kde tam ako zrazu Yandexovci proti tomu BKB Red Spiritovi už budú mať fakt ako 0 answers. Bez BKba tam toho ako vymyslieť môžu dosť. Čo sa týka networku Keríčiek, Satanik neskutočne proste s Tonskom ufarmuje proste Watsonovho Furiona. To je proste insane. Poslednú hru tam mal s tou Lunou teda ako 1150 GPM by the way, no akože ono... Títo chlapci tu ako sú trošku inde. Jo, ten súboj takisto viac menej na tomto tu TI podľa mňa tie Keríčka presne, ktoré tam viac menej dostali. Ale hlavne tá trojica, Satanik, Watson, Yatoro. To je proste svätá trojica Keríčiek, ktorá tu teraz ako je úplne normálne v nelegálnych číslach väčšinou. Yandexovci idú ale nám ide očividne teda nejaký smouček momentálne skúsiť spolu s Moonlight Shadowom. Dvojité schovanie. Nineclass sa tu uvidia cez toho trientička jednoho a rovno si po ňo prídu. DM sa tu sice vyťahne dopredu, rovno tým Revičom akoby pôjde zastaviť viac menej trojicu. Aký follow-up tu, ale tentokrát príde Malady, bude síce ako chvíľku žiť, no ten sa nedostane ale k ničomu aj tak. Jo, medzi tým tam je Nineclass, aspoň teda ten vytradovaný, takže not bad, aspoň na tie Číričové spely. K niečomu sa tam Yandexovci dostali, stále tu ale ostáva ten 5000-ový gold lead. No, Satanek už medzi tým hlavne má celý Silver Edge, takže ono teraz prejsť cez toho Tida je celku easy peasy záležitosť, hlavne Satanek lurkuje dole akurát okolo tejto tu Saxičovej Mirany, akurát tam skončil ten invis. Saxič vyzerá, že to teda obíde tou správnou stranou, žiadny pick-off si tu tentokrát Satanek nezobere, je tam ale tentokrát momentálne vidieť pod Visionom. Saxič už vie, čo sa tu deje, dokonca celá tá skvadra Yandexovcov tam ako šprintujú. Aby tam možno ako Satanikovi niečo tu chlapci vysvetlili. Zodpovedne presne, taká tá klasická záležitosť neostávať na tej linke kvôli tomu katapultu. To je najbežnejšia chyba, aká existuje. Presne ten čas vždycky navíc, aby tam ako ten tým dokázal na to ako dostatočne rýchlo zareagovať. No, 6000-ový gold lead je to uchovaný stále. Nineclass medzi tým tu ide dole lurkovať, dobrá práca s trientami od Watsona, aj keď neposlal ich tam teraz ešte úplne hore, by mohol vyskautiť akoby dvojicu hrdinov, teraz to tam ako posiela iba na waveu. No, tuto Vižnovci tým pádom tu budú zatiaľ ako pekne poschovávaní. Eula už tu hlavne pribudla Nineclassovi, už tu pribúdajú tie utility itemy, Forska takisto na Enčke. No, Saxiča medzi tým dole zase neboli schopní chlapci úplne nájsť. Dobrá sneaky play od Saxiča, aby tu nejaký ten čas získaval. Mal tam predsa len pripravený takisto ten Spirit Vessel predtým, aby tam mohli vôbec zabiť toho Timbra, toho Earth Spirita, proste toho Tonska, tie tučné targety. To je ako Yandexovci budú mať túto hru možno trochu damage issue. Majú na to Undyinga, ktorý to môže akoby trochu pobufovať. Majú tam neskôr Alakritu kľudne spolu s tým Furionom, ktorý tam môže ako rozstrať hocičo. Už tu ale je čas, kde takisto aj Čírič pôjde pekne abuzovať iba ten inviseček, farmiť všetko navokolo. No, narazí tu ale rovno teda do Novana, Dusty tam prišli skvelé od mistra Nineclassa, Novanič pôjde po CJ ako po malé blondiaté žrádlo. Oj. Ten hype train a tá poctivosť, ale tu v tom čete, vy chcete povedať, že tam akoby nikto není akoby ďalší poctivý, ktorý tu akoby si povie, že to je 5 gifted subov, keď tu je akoby sleva 35% je akoby skvelá záležitosť, aby som podporil túto akoby zrskové komentovanie. No, to není úplne možno akoby zlá záležitosť. Máme tam posledných 30 sekúnd, tak som zvedavý, či ešte niekto ďalší poctivý, alebo toto bude ten zoznam, ktorý si zapíšem.
Tak to je fakt velký. Děkujem. Díky za stream. Kámo, prot CZ. Liter tam zadělil jako úplný lord. Hytrič potom tu zachránil takisto tento tu hype train, aby ještě mohl žít ďalej, nenechá ho umrieť. Bude ten najpoctivejší z poctivých. Kartný medzi tým takisto príde s 5 gifted submi sa tu stať nielen poctivým, ale oficiálne aj najžilnatejším všade navokolo. V 23. minúte teraz, keď si tu chceme ale venovať teda nejaké typické dvojky, je tu otvorený predsa len Tormentor, je to otvorený nejaký rož, keby náhodou. Konečne sa najklasovi podarilo na chvíľku tu nájsť teda tú Miranku, ale no, to vyzerá, že nič akoby momentálne nebude. Neskutočne ďakujem tuto pánovi ProCZ, 1000 korunový donate je huge. Chat, my sa normálne v tom bare, ako možno dostaneme aspoň do polovičky, to je podľa mňa ako takisto insane záležitosť. Jo, jako submy, by the way, keď dosiahneme 1250, takže ešte traja poctiví. Tak sa tam ako môžeme dostať situácii, počkať tu, ale Čírič možno ako s Invisom tentokrát bude schopný teoreticky zdrhnúť, už je tam ten distiller, už neodíde chlapec nikde, toto je ako bad. Každopádne, keď to tam padne, tak tam už bude potom 35% na kartou znovu. Keď tam padne 1200 bade a potom na 1500 to bude akoby ďalej. Tak nebude mať 30% akoby ja, ale pôjde to na dobrú vec a to bude skvelé. Každopádne pred 25 minútou 6000 gold lead delí teraz Team Vision a Team Yandex. Je openingy práve na toho CJho Vokera. Je to, že to tam môžu furt hantiť niekde s Earth Spiritmi, pohyblivým Timbrom, Shadowbladenutým proste tam mistrom ako Tonskom. Toto je proste problém. To je ako Vižnovci si na túto tretiu hru proste fakt ako prichystali plán. Saxiča v tejto hre úplne ako nevidíme zatiaľ na tú Miranu. Nejaké clutch shipky by už tam ako boli celku potrebné. Možno aj Saxič sa pýta ešte, koľko tu bude akoby momentálne poctivých. A my sa dokonca akoby za chvíľku budeme blížiť až k 500 divákom. Jako dnešná točka by bola fakt ako brutálna, keby tu ako tých poctivých bolo toľko. Kdyby tu mali všetci pomaly jako rovnakú šancu, jako by tam vyhrať, to by mohlo byť celku huge. Uvidíme, kdo sa ešte teda po Kartném a po Hytričovi a po pánovi Protovi tuto jako stane takisto dneska jako poriadnym poctivým divákom do tej dvojky v Československu. Vižnovci sú tu ale po tej 25. teda pak ako v situácii, že to tu jako ide len a len ich smerom. Jo, Watson drží ale top network, takže na druhej strane ten Nature's Prophet ako nespomalí úplne tú farmu. Hlavne tam stále ako ten Ravage kombíčko s Vokerom by mohlo byť huge stále. Saxič tam teraz ako 9 klasice stretol tu, ale celá tá skvadra ešte rovno za ním. Kaplo CZ sa stane ďalším poctivým žilnatcom. Veľmi pekná práca. Minútu a pol tam nebude zatiaľ ako predložený ten hype train. Uvidíme, či sa vám to akoby podarí tu ďalšími poctivými chlapcami zvládnuť. Maladič medzi tým si pôjde po ďalšiu poctivú smrť. Poctivosť rúže prináša, ale CJ tu medzi tým akoby to musela teda pôjde dostať do absolútneho chain feedu, ktorý sa tu začína vymykať, ale úplne, ale absolútne spod kontroly. Yandexovci by chceli akoby možno taký ten 5-on-5 team fight teoreticky, no v tejto fáze akoby to nie je ani úplne zase taký ako dobrý option a je to lepšie ako sa nechať ako prikopovať všade. Jo, Satanik medzi tým samozrejme s tým Aegisom ešte 3 minúty, ten moc ako možnosti chlapci ako nemajú. Koľko poctivých to tu ale bolo? Ešte máte minútu na to, aby sme tam takisto ešte našli možno ďalších poctivých. Niekto tam bol dokonca aj dvojite poctivý a viaceré, takže uvidíme. Pingviny išiel ukázať teraz pekne aspoň trošku to pekne svoju poctivosť tiež. Dostal tam predtým ako gifted saba, teraz to prišiel rozdať ďalej. Ešte to nestačí, aby sme tam ale hitli ten level 10. Na túto hru by sa to akoby celku hodilo, by som povedal, tu sa predsa len rozhoduje, kto pôjde do Grand Finals. Jo, bližšie sú k tomu momentálne Vision, ktorí sú ten ako papierovo podľa mňa number one team. Díky za podporu Československé Otázka je, či toto tu akoby bude aj takéto predčasné Grand Finals.
Otázka, či nejaký zázrak ešte tuto Yandexovci budú schopní nájsť, či Rich tu akoby pôjde lurkovať around Satanek. Už vie, že okolo neho tam je ako a beží ten Voker. Sataníček tu medzi tým ešte z Invezom bude ale lurkovať ďalej. Zachránil to dvojitou poctivosťou, teraz Mr. Asabesty. Satanek tu bude teraz medzi celou tú skvadrou, to ako bojovať o tú šrajnu, tu sú ale lepšie pripravené Yandexovci momentálne. Satanek stříne síce zdrhnúcovku ďalej, Nolan to tu už pôjde zdrapnúť, Watson s ním pôjde skúsiť dať duel toho damageu, nemá úplne málo do Novana, to je dobrá otočka, Yandexovci majú ten jeden kill, Earth Spirit je dole na minútu. To je actually huge. Vyzerá, že ten náš hype train normálne začína fungovať. Čiže opovažte sa, aby toto tu skončilo. No Kartny to teda ale postaral 10 gifted subami, ty kraso, ale chlapče, ty už budeš mať akoby momentálne žil na to, že momentálne tej tvojej polovičke to možno bude ako pulzovať až do žalúdku, dávaj bacha. Jo, každopádne to pred 29 minútou neskutočne krásne, ďakujem, že sa tu normálne ten subcount ešte tu len má kde navyšovať. Hitli sme tých 1200 pade. To znamená, že už ako 35% do všetkých ako donatov pôjde potom akoby po TI hneď putovať odoslané instantne bude na chrtov v nouzi. A týmto akoby tuto, že ma budete akoby chcieť podporiť sa tým pádom ako v budúcnosti ako zlepší život nejakému opustenému chrtovi Birsku, dajme tomu. To stojí za to. Ešte sa pôjdu pridať, ale ďalší poctivý. Face Driftom ďalších 6, Smatic z ďalších 5. Vy kráso, tu sa ale buduje vláček, ktorý fakt ako možno už ako nemôžeme nechať ako ujsť nikdy. Vyzerá, že kým tu máme tento náš obrovský hype train, tak Yandexovci ešte idú hrať o nejaký poriadny comeback. Ten ich line-up má scaling potenciál. Stále tam majú udržaný momentálne ten Revič. Bude tam ako končiť momentálne ten AG za 5 sekúnd. Toto je presne príležitosť, kde sa budú môcť niekde za chvíľku niekde ukázať. Vižnovci na to ale očividne budú ready rovno insta-smokom oni sami. Neošíva to za chvíľku, dokonca bude teda dokončená na Novanovi, hlavne aj Ducalis už je takéto malé carry. To je ten problém. Že aj tá Enčka proste tam má Hurricane Pajku, Distiller, takéto, že má na niekoho Vision, môže si ho pajknúť, keď tak akoby preč. A proste Impetus mi ako damage rozdá. I supporti budú teda rozdávať dosť, Moonlight Shadovom sú tu ale schovaní, takisto aj Team Yandex hľadajú momentálne svoj opener, ten Dust nikoho nenájde. No počkať, nájdený, ale bude Saxič. Satanáš ho tu zase ako našiel, kto iný, ako tento tu najmladší hráč na celom TI. Nájde opener, 40 sekúnd teraz si ako nebudú môcť úplne Yandexovci teda ako možno úplne zas tak moc dovolovať. Hodko tam by the way notice, to by už prednedávno teda ako pristálo, aj keď sme to o tom akoby tu my nehovorili. Ale nádej ešte pre Yandexovcov tu je ako viac než tlustá, za 150 gólov tam dokonca budú mať aj Agáč. Satanik ale zase tu príde v dokonalý moment a dokonalý čas. Môže tu ako nájsť DM a ho vyportiť. Na druhú stranu to tam skúsil Satanáš. Veľmi tesne pred DM-a. Aganim teda tým pádom ale chlapec ako bude mať dokončený. Nadviažem teda na Notista, ten takisto ako samozrejme pôjde po tú šivu. Face Driftov tu ale pôjde akoby trošku bojovať, aby tento tu hype train pak ako nemohol skončiť. Bojo Grand Finals musí ísť predsa len to the distance. Na Vocnovi predsa len s tými veľkými krytmi, už to minule to pocítil ten Earth Spirit, ako pocítil to tvrde. Hlavne tým, že tam Yandexovci presne okolo toho Vokera, oni akoby neprehrávajú tie hry, hlavne z toho dôvodu, že oni extrémne dobre vedia hrať tú mapu. Oni to vedia rozťahovať akoby týmto spôsobom, ešte keď tam majú toho Nature's Prophet s nejakými trientami. Do toho tam majú proste nejaké Fort Spirity na split push, do toho tam majú Vokera, ktorý tam Vinvize niekde pobehuje, split pushuje baby, aby tam ako enemáci nemohli ísť úplne ten objektív, čo budú chcieť ísť. Proste Vižnovci zrazu akoby sú tu trošku staknutí, aj keď majú lead, majú 11 000 lead. Tak sa to ako nikde úplne neprináša ďalej. Janslíku, ďakujem, že asi takisto do tých 17 mesiacov. Face, to tam ide ako odplebejovať postupne tu, ale Notice už pôjde pekne DM a trošku pozdraviť. Niekedy ako s tou kotvou to možno kľúci chceli skúsiť na druhú stranu. Satanek tu medzi tým proste zase Saxiča poslal rovno do večných lovíš, pekný save. DM bude schopný tým pádom sa tu dostať do báze tesne. Nineplast, ale prišiel ešte za ním, tesne to nestihol snajpnúť. Maladiáš tu ale aj tak bude staknutý, do Tombstoneu sa môže ísť schovovať koľko len chce, pomoc ale nepríde. Obidvaja supporti od Yandexu snajpnutí. A náš hype train, keď tu ešte nejakú tú minútu 40 bude, tu budú musieť chlapci teda ako vymýšľať záležitosti. Za chvíľku tu môže byť spadnutý Roš, za 12 sekúnd sa dozvieme, či to bude nejaký insta respawn, alebo to budú ďalšie 3 minúty.
Pavlis príde Rýsabom tomuto tu ešte skúsiť ako pomôcť. Díky za podporu Čo? československé Dota scény. Zaky! Čo? Čo sa tu stalo? Čo? Ja... Ja poviem, čo vidím. Ja 1000 gifted subov. Hydra Mish. Nový rekord Hype Trainu instantne jump. What? Ono to vieš, čo sa práve stalo? Ja sa potrebujem sústrediť na nejakú tú Dotu 2, ale neviem ani, čo sa teda úplne momentálne stalo. To je TI. Hydra Mish, ten najväčší sugar daddy, ktorý tu normálne drží single-handedly túto celú Dota 2 komunitu pohromade. Ty kráso, nebol to myslik Hytridge, chcel poslať 100 a poslal si 1000. Ja myslím, že ako Hytridge je trošku ako v tomto kráso, toto je Brutus. Ja myslím, že toto je tu ale celku jasné, pred 35. minútou sa tu idú teda ale tuto rozhodovať veci. Ježišme, čo tam ale prišlo. Tento tu hype train ako udržať bude možno ako byť trochu problém, ale tým pádom Yandexovci, ak z tohoto pôjdu niečo načerpať, by to mohlo byť huge. Čirič tu ale bude vyskautený, stihol pekne popnúť aspoň to BKB. Tuto ale prichádza Satanik práve do backlinky. Ulej, trošku to Saxtičovi držia, potom stihol ešte odskočiť preč. Malady tu ale síce instantne spadne, bude mať ale aj instantný respawn. Magnetize tam ale znova bude a hlavne čo tam našiel 9 class, triple terrorize vzadu. Dukali sa tam ešte držia, ale tu Satanik prichádza ničiť úplne všetko. Watson sa ale teraz môže otočiť Novana, popravde nedáva mu úplne málo. Rozsekal ho tam in the end, ale teraz už tu nebude žiadna veľká defenzíva. Teraz tu kluci môžu ísť na druhé kolo, teraz tam Dukali z diaľky impetusmi. Rozseká túto celého Furiona, tam nie je buyback, tam nie je nič. A Yandexovcom sa to tu rozplýva. Tam vyzerá, že Team Vision budú úplne nezastaviteľní. Podobne nezastaviteľní, ako tu je momentálne Hydra Mish. Ja stále neviem, ako by predýchať momentálne tých 1000 gifted subov, či bude to nevedia predýchať jedaní chlapci, tuto akoby z týmu Yandex, to je absolútne insane. Visionovci si tu ale z toho niečo zobrali. Satanik tento rok proste si povedal, že ide po to TI. Tu uvidíme ešte ten replay. Jako celé to začalo tým, že tam boli vyskautení. Satanik to ale dobre breakol. A tam proste zrazu, aj keď Watson ako bol tam nabafovaný, robil všetko, čo len mohol. Satanika tam ako neuhlodali, ten si počkal akurát na nejaké to druhé kolo. A tento terrorize na troch, tento viac menej rozhodol sám o sebe. Jo, tam je hlavne proste Watson musí uklikať úplne všetko, tam inak nikto nerozdáva ako damage. Ešte keď ten Voker je tam ako vychytaný úplne ako prvý. Exiliáš a takisto akoby túto poctivosťou pôjde pridať tomuto úplne najväčšiemu huge hype trainu, aký tu kedy v živote bol. Jo, môj bože. Hytrich, to je 1000 subov, ja som speechless, to sa mi úplne nestáva, každopádne máte minútu 10, aby ste možno akoby ten high train ešte skúsili nejakouto poctivosťou naplniť. Neviem, kde toto akoby môžeme dostať, ale toto akoby na tých 1000 treba dať nejaký follow-up. Tam akoby vidíte, že očividne možno nejakých 5, tam akoby čo pre niekoho dostať málo. No Lehy sa príde s 5, príde takisto. 9 klasa medzi tým, ale Yandexovci pekne stihli ešte snipnúť, 70 sekúnd času, minus 100 Aegisu. No actually nie je bad. No, čo to vy bojujete? Drušejt bojuje takisto s 5 gifted submi. Vy to ešte možno akoby poctivosťou normálne predložíte ďalej. Som v živote nevidel, level 27 hype train chat, ak sa tam dostaneme. Tam nechýba úplne zas tak moc percent. To je insane. Ja neviem, kde sa teraz akoby momentálne mám dívať a kde sa mám akoby momentálne sústrediť. Zeremius to príde, ale tými 11 submi ešte tuto predlžiť. Je otázka, či z toho akoby môžu Yandexovci niečo načerpať. No, zdánlivo akoby v tom drafte síce pekne krásne akoby chlapci
Jo, v tom majú akoby to bombo kombo povedzme na late game, ale tu sa nachádzame 37. minúte, kde ten late game sa možno ako konať úplne nebude. No na Watsonovi je síce ako full build, dobré, môže mu tam pristať ešte teoreticky nejaký ten butterfly a podobne. Neskutočne ďakujem aj Zeremiusovi všetkým. Level 27 hype train. To je niečo... Díky za podporu československé Dota scény. Takisto príde s 10 gifticami to tu normálne rozsekať. Ty kráso. No, tu ale momentálne bude CJ zase vychytaný momentálne ako prvý, toto môže byť huge, to BKB síce tesne stihne dať. No one už to pôjde na follow-up, BKB TP home, taktika na Nightfall a tentokrát zafunguje. Defenzíva tam ale momentálne samozrejme bude chýbať, tá mapa patrí úplne plne týmu Vision. No, Watson, aj keď tu môže celku pekne rozťahovať, predsa len cez toho Nature's Propeta. Jo, je tam na ňom ako ešte 2 levely od toho, aby tam mal možno akoby tie Giga Trienty. O tom Stone sa tu teraz Satanik medzi tým pôjde postarať, mu to nevíde. Vyšlo mu to tu aj tesne. Ďalší level toho hype trainu, čo tak si ak dáme, tak to je brutál. Neviem ani kto mal ako väčší hype train level, ako by tu nemám úplne prehľad o nejakých tých rekordoch a takýchto veciach, ale ja som ako v živote nevidel túto level 27 hype train. Mamutíku takisto ďakujeme za tú 69-ku. Teraz sa tu ale poďme vrátiť úplne plne do hry. Banner už je tu hodený, Viždovci si idú vybojovať pekne teraz svoj spot v Grand Finals. Yandexovci tu majú síce svoje bombo-kombo ready, pôjdu skúsiť aspoň túto nenápadne kotvou zdržať Satanika. No, zatiaľ mu to tam úplne tak moc nevadí, popravde, ale iba na to, aby trafili to EMP, to je celku Warfit, Saxtiš tam ale bude tou Bramblou vychytaný. Dobrý Tombstone od Maladyho, zachráni tu teraz aspoň toho jednoho chlapca. Čakram ho tam úplne nedorazí in the end. 40 minútov zatiaľ teda do toho Tombstoneu nepôjdu úplne túto Viždovci ani skúšať. Zase nejaký čas získaný, 2 minúty ešte Aegis sú tam, ale stále zostáva momentálne. Do rekordu chybí 100 levelu. Počkaj, do rekordu ako CZSK, či svetovo? Tak teď musíš vymyslet ty sub-goals. Počkaj, Yandex sa idú ale skúsiť vyťahnuť proti tomu Aegisu, oni majú koule z ocele. Počkaj, Facey. Vyčmuchajú tu niečo, alebo ne? Toto je veľký moment, reálne. Toto je obrovský moment pre chlapcov. Oh god, oh god. Vojta mal 31 úroveň. Počkaj, to ako medzi tým je nájdený momentálne práve Mr. Dukalis. Takto sú schopní ako Yandexovci, teraz sa dokonca dostali k tomu gemu. Ten map control by mohol byť zrazu ako niečo lepší, za minútu dokonca tu bude končiť ten Aegis, takže ako Yandexovci to môžu akoby mierne ukludniť. Dokonca tam pôjdu Satanika, ale rovno skočiť, počkať, on tu je úplne sám. Yandexovci, ešte ten hype train fakt ako pôjdu čerpať, pôjdu ešte skúsiť po Satanika, ktorý ešte stále, ale tu bude žiť. Čirič príde, ale z druhej strany nenápadne, iba aby z neho dostali ten Aegis. Jo, ten za 40 sekúnd končí, ten prvý život si proste tu doberú iba z diaľky. No, vzadu ale prichádza už kavaléria, už tam bude Saxič, zase ten prvý vychytaný. Čirič to pôjde aspoň do 9 klasa skúsiť otočiť. No je ako predsa len, ale no one už prichádza ako kavaléria týmu Vision tiež. BKB TP home bude teraz ten answer. Dobre, toho Aegisu sa síce kluci zbavili, nič z toho akoby ďalšie nebude. Pán Zigo už sa tu tiež príde zúčastniť svojou poctivosťou, ale máte momentálne 50 sekúnd. Vojtu asi pravdepodobne nebudeme schopní úplne dobehnúť, inak by tam muselo teraz prísť 5 od asi každého jedného z vás. Neskutočné, ale čo sa tu teraz stalo, ako 1000 gifted subov naraz som neveril, že vôbec sa môže ever stať, nie že u mňa akoby na kanále. Videl som to ako na tebe niekde, kde to bolo tebe u Emiru, alebo že to akoby bolo, alebo to tam mal ako prvý. Ani neviem, ako to fake bolo vôbec na svete, ale toto je crazy, ako Hydrich, ja ani neviem, ako ti mám poďakovať, to je fakt ako insane. Jo, teraz ale Viždovci si prídu rovno cez Satanika po Raxej, nepotrebujú na to ani Aegis, BKB TP home príde hneď potom, nemajú to kluci samozrejme ako cancelnúť. No a Viždovci pekne steady, pomaly, ďalej zájdeš postupne systematicky. Uzatvárajú úplne, čo tu ako Yandexovci si môžu dovoliť. Najväčší hype train ever, aký sme tu mali, je za nami. Neskutočný hype train, ktorý normálne neverím, normálne si tu idem s vami ako tuto zapútať.
Pretože toto jako bolo neuveriteľné. Toľko poctivých ľudí, čo tam jako hodilo 5, to je jedna vec. Ale ty vole, prostě what? A ještě drobec! Tak to je fakt velký. Děkujem. Amatéry giftují suby, ale skutoční frajeři dávají donát. Já myslím, že skutočný frajer je stále aj Hajtrič, ale aj drobec dal 1001 dono, aby dneska išel ešte po VIP chlapec. Ja som sa nerozopínal, takže... Poďme sa tu sústrediť na to, či tu ešte majú teda Yandexovci nejakú šancu na comeback. Jako vždycky nejdu s tropetom, to môže akoby byť reálne, chat. Môže byť. Ty kráso. 1000 subov je fakt jako ale insane. Dobre. Ja neviem, či to chcem vedieť. Hajtrič, koľko stojí, keď tam klikneš 1000 subov naraz? To ani, ja podľa mňa ani nemám jakoby mozgovú kapacitu pobrať. Idem sa ale sústrediť naspäť akoby na Dotu 2, kde ten mozeček akoby môj momentálne funguje. Satanik ide a hantiť na spodnú stranu. Každý jeden pick-off tu hlavne teraz môže byť giga huge. No, za 40 sekúnd sa tam môže spavnovať predsa len Roš. Ten môže byť ako ten posledný, čo tu ako Yandexovci uvidia aspoň v upper brackete. Ku grand finále majú zatiaľ ale o trošku bližšie, alebo o dosť bližšie práve Vision. Satanáš tu jako predvádza zrazu jakoby na Tonskovi, že ono je to jedno, čo on má v rukách, prostě to bude mať top net worth no matter what. Aj keď je to jedno z tých aktívnejších carry, aj keď je to jako nejaké viac farmiace carry, no matter what, Satanik tu je tento rok fakt jako vo forme, že budú musieť všetci ostatní možno dobiehať. On tu bude udávať ten trendíček. A keď na druhej strane jako Watson má jako podobnú svoju God formu, už tam má teda nakliknuté 4 diviny, protože vie, že toto jako bez toho asi úplně nepojde, to je vždycky taky ten super desperate moment. Pojde, že no chlapci, dobrý, jako jo, do 4 diviny a bude to tu, jako jo. Pojďme jakoby trošku polurkovávat okolo. $80 000 to stálo na Hajtrič, ty kráso. OK, no chat, takže jakoby teraz já ani zďaleka som to nemal jakoby tam vymyslené do takéhoto jakoby nějakého subgoalu. Povedzme, že ale keď tu prišlo toto tu monštrozitno, tak jako tam rovno tam dáme, že 40% z donateov ide na Turtle Nosy. To bude tu nakoniec možná moja najväčšia karita, ako som tu kedy akoby zbieral nakoniec. Každopádne, teraz tu Satanik skúsil na druhej strane, nemal tam tesne damage na to, aby tu teda CGA dorazil. BKB TP home is the answer. Ja tam nechcú, ako samozrejme, tuto podľa mňa Vižnovci teraz ako nič riskovať. Nebudú mať teraz akoby síce teraz momentálne to BKB, majú tam ale vypušované tie dve strany. Roshan sa ale nemôže spadnúť každou sekundou. A pre Yandexovcov je tu predsa len zase ten decision, ktorý nakoniec pôjdu urobiť tvrde. Pôjdu skúsiť 5-man smoke. Pôjdu si to skúsiť vyfajtiť momentálne ten spot v tom Grand Finals. Jo, nebudú stať bázu a čakať. Je otázka, aký veľký opener budú ale schopní predsa len nájsť. Notice už tu stojí ako bodyguard. Yandexovci je otázka, koľko tam jako budú mať burstu, nakoniec tam ale do nich prostě Notice nabehol jak nič. Jo, tam jako by budú mať chlapci si ten schovávačku, Watson sa tu takisto ešte prišiel dozadu pripojiť tu, ale no one to rovno do neho príde pripojiť, on hlavne má level 25, ten magnetize bude nekončiaci. Watson sa potrebuje niečoho zbaviť, Noticeovi nedáva málo, ale nedáva mu prostě dosť. Hexig už je tam po BKB, čistí to tu pôjdu Team Vision. Saxiš nemá ani momentálne úplne buyback, on tam jako hlavne je Watson na 95 sekúnd, ten buyback síce má. Ale Satanikov tuto mistr je nezastaviteľný, hlavne cez ten frontline. Watson tam prostě nemá ani s alakritou damage, aby to zabil. Satanik má 4200 HP, ten Timbersaw má takisto nejakých tam jako 4000 HP plus minus. Jo, Enčka tam má minus attack speed tomu. Earth Spirit tam má takisto 4000 HP, jo, tak prostě to chvilku trvá, kým tam jako klikne na nich jako párkrát pravým. A prostě veľmi pekne tu vymysleli momentálne tuto chlapci z P-Vision, taký, som povedal úplne, toto je Falcon draft.
To je úplne ako Falcon Trap, možno Dark Willov akorát vymenená. Nakoniec tu ale prichádza vocnou buyback, pôjdu tu skúsiť ešte chlapci komitnúť all-in. Satanik tam ale prichádza práve na toho buyback, tu toho Furiona, pekná záchrana. Prišla síce možno včas, ale čo teraz? Watson sa tam teraz pôjde objaviť a skúsiť niečo možno vyhitovať tam, ale výzdovci medzi tým odišli preč. Ten Revič tam ešte zatiaľ momentálne nie je available, notice tu pekne, ale pôjde do tej backlinky to rovno roztrať. Watson potrebuje aspoň niečo zabiť, no one, ale prichádza na druhé kolo, zase tu je Magnetize a znova. Toto je Watsonova posledná šanca a tá bude neúspešná. Po 48. minúte je podľa mňa rozhodnuté. Team Vision budú práve ten number one team a bude to for some fucking reason. Nebude to len tak papierovo. Tu pôjdu po ten spot v Grand Finals. A vyzerá to, že si to Yandexovci budú musieť vybojovať ešte lower bracketom ten zajtrajší deň. Bližšie sú k tomu ale Vision ako kedykoľvek indy. Upan, tyba je normálne ako prvýkrát ako coach na TI, si rovno zahrá TI Grand Finals ako coach. To je proste celá tá storyline. Satanik medzi tým od tej cesty, čo ho tam akoby objavili Spiriti, sa postupne objavil na tej scéne. Potom akoby sa tam zase vrátili ku Ciatora, potom tam ako našiel práve spod to práve v tejto zostave Vižnovcov. To pekná šipka síce tu prišla, ale tu mám taký ten pocit, že tu nemôžu proste Yandexovci už skúšať nič. Tam ako môžu to skúsiť dotočiť teda minimálne do tej Dark Willov, tu by mohli snipnúť ešte ten CJov buyback, not bad. Tam má ale instantný buyback samozrejme. On Notice tu medzi tým síce dostal nejaký damage, ale on má proste celkovo 5000 AP. Satanik tu medzi tým samozrejme príde toho Tida vymazať z povrchu zemského a Saxeňu to tam píše. Do Grand Finals idú práve Team Vision! Neskutočné. Aj keď je to akoby papierový predpoklad, Yandexovci ich dostali celku na okraj. Ukázali takisto, že s Bounty Hunterom sú neporaziteľní. Je otázka, či prejdú cez ostatné týmy, aby mohli prísť po nejaký rematch ešte v tom samotnom Grand Finals. Cesta pre nich bude viac trnitá, ale tentokrát to budú o trošku krajšie a príjemnejšie mať určite Satanikovci. Celá skvadra tuto Vision, ktorá popravde ako pre Satanika by bolo úplne zaslúžené za tie posledné roky si tu teraz ísť ako odniesť tento tu šanghajský Aegis. Ako jednoznačne. Myslím, že by sme tu mali mať ešte rozhovor, si myslím, za malilinky moment, takže to tu ešte nebudeme teda prepínať úplne nikde. Ja ale proste akoby tú chvíľku musím využiť na to, aby som vám všetkým poďakoval za proste neuveriteľný hype train, čo tu bol. Toľko poctivých, čo tam hodilo 5 a potom, čo sa tam ako stalo, čo tam Hydra myš vytiahol záležitosť, ktorú podľa mňa už možno v živote nezažijem. Tomu sa vrátime. You are a TI Grand Finalist now. Tsunami 刚刚跟他说，在我热烈欢迎他之前，他需要让他记住接下来这一些文字。你现在是 TI 2026总决赛的第1位战队了。那现在让我们用掌声和欢呼声送给 The Colors， 送给我们的第一支种子队伍 Vision。Nemôže existovať pleb. I want to know, what are you thinking right now and how are you feeling? 现场的观众非常的热情，现在你在想些什么呢？可以我们分享一下你的想法吗？ I'm feeling great because I think last year we got stolen twice to go to grand final. This time we don't choke and we are going to play there. So yeah, I'm very happy, I'm very proud of my team, I'm very proud of our journey through last 3 months because we improve a lot. And thank you Notice to come and carry us. Notice им to normálne spojil ten 现在感觉非常的好，因为我的队友们在过去的3个月当中，感觉我们成长了许多。过去的这3个月的时间，我和他们一起度过，我感觉非常的好。而且我们去年的 TI 呢，其实有2次都被从总决赛当中拖回来了，最后我们是没有能够打这个总决赛。那今天在这里我们能够进入到总决赛，我感觉非常的好。感谢我的队友，感谢所有支持我们的粉丝。
I want to talk about your path through this bracket. A You're stále losing a tam lot of existujú game plebejci, twos, to I notice. neexistuje. And Dove was telling me about a Chinese proverb that may have some relation to that. You mind explaining? Díky za podporu československé 问了 Dota 他说， scény. 我们现在想要去聊一下你们的队伍的风格，你们好像总是会在，特别是淘汰赛当中，第2局就输掉了。然后我们刚刚在后台做备采，我跟 Tsunami 说，知道吗？我们中文有一句古话叫“真正的大师，收放自如，游刃有余，锋芒自控”。也许这就是 Vision 吧。So the real master, they're like a little bit naughty, play around. They kind of control how much effort they can put into the game. Do you think that's the Colors and Vision, what they're doing during playoffs? Because it seems that sometimes these game twos, you're testing what you can get away with. Is that what you've been doing through these game twos? I think we just sometimes not on same page in games, and we're like, comebacking from hard game like this game too, where we have rough laning stage, but then we pick off them on map, and we just didn't get to the ball. But yeah, it's it's good for us to give games because we have more practice and understand what's good and bad. 我觉得我们整个队伍有的时候可能不在一个节奏，不在一个讨论的东西不一样。我们有的时候，比如说像今天的第2场比赛，在对线期劣势之后呢，可能打得回来，也有可能打不回来。但是这样的一些比赛对局，其实可以让我们去锻炼自己，能够去总结，能够从这些对局当中呢学到一些东西。所以我觉得，有的时候输掉其实也还好啦。So then as the master, you beat Boom Boys in round 1, Team Spirit in round 2, Yandex in round 3. Who do you think is going to get the rematch with the master in grand finals? 目前我们所剩的剩下3支队伍里面有 BB Spirit 和他们刚刚击败的 Yandex 都曾经失败过，没有挑战成功过 Vision。那想问他，觉得最后总决赛即将迎接他们挑战的会是谁呢？ I mean, it's actually funny because all 3 teams, it's like some story behind it. Because basically, Bad Bomb, it's Naruto against Sasuke, like they have Steam profile picture. Second, it's Spirit, it's Young Prince against King. And third one is Yandex, it's DM against, so yeah. Wait, so then do you have a preference? Anime battle. Let it be King against Prince. 他刚刚说这个问题其实很有趣，因为我们和这3支队伍都有一些历史，我们曾经的一些队友都是来自于这3支队伍的，这3支队伍里面都有我们熟悉的一些老对手和老队友，所以你如果让我非要选一个的话，我觉得应该是 Spirit 吧。Then let's see it happen. King versus Prince. Ladies and gentlemen, give it up one more time for Vision and Ducalis. 让我们最后再一次让他感受到我们上海的热情，好吗？ Toku King of Position 5 tohoto turnaja. Oh boy. Chat. Tu sme boli svedkami jako jednej nádhernej dotičky dvojky. A pôjdeme samozrejme si to nechať akoby zhrnúť našim jako úplne extrémne epickým panelom, to ako ne, že ne, ale kým sa k tomu dostaneme, chat, ja neskutočne akoby tu musím fakt ako poďakovať jednak Hajtričovi za to proste tých 1000, to je normálne neuveriteľná vec, čo sa tu ako stala. Ani si stále myslím, že to ako není reálne proste, že sa to vôbec ako stalo. Odplebejli sme to tu fakt ako úplne kompletne normálne celé. A ja ako som neskutočne vďačný za tento monštrózny hype train. Jo, to TI je proste fakt ako jazda, aj ako emócií, nejaké ako mojej energie, aj všetkého ako možného, ale je to proste fakt ako čarovné každý rok. Aj tie hry, čo sa tam hrajú, z každého toho hráča to väčšinou proste, väčšinou fakt ako vyždíme najviac. Do konce roku už nič nedostaneš a bieda ti, jak sa vysereš na ty subgoaly, no ty práve tam akoby musím ešte dokonca aj nejaké vymysleť k tomu. Dobre, ty budeš akoby kontrolór, ja ti to budem akoby vždycky hlásiť, Hightridge, čo, kde ako chystám a ako, a ty to vždycky akoby budeš vedieť v predstihu, aby si bol ako informovaný. Jo,
Ale ďakujem aj každému inému, ktorý tam dal tých poctivých 5. Vaša žilnatosť a poctivosť tá bude rúže prinášať. Jednoznačne. Ešte by som vám tu akoby síce mohol pripomenúť, že máme posledné 2 dní, kde si môžete objednávať merch a podobne, ale príde mi to tu akoby greedy, už akoby to tu ako ťahať akoby do toho celého, fakt ako pod takomto neskutočnom hype traine. Máme 2300 subov, musíme tu akoby prepísať záležitosti, pretože už teda akoby to bude, koľko to bolo, 40% podľa mňa už pôjde zo všetkých donatov na chrtov v nouzi. A ten bar sme fakt ako tuto už ako dostali skoro do polovičky. Alebo skoro, no akože dajme tomu, že ako to. Druhý si v CZ Twitchi, no oni všetci odišli na kick totiž akoby Elsko, to vieš, to není akoby teraz úplne zas tak veľký flex. Jako je to super byť možno druhý na Twitchi, ale... za podporu československé Dota scény. Je to ako skvelý achievement, zase tam ako lízať Vojtovi ako paty zo spodu, ako dobrý, akože nič nepríjemné to akoby úplne nie je, ale oni sú tak všetci na kicku akoby k tomu, no. Vy stále fungujete ako normálne od plebejevoci a normálne tuto ako skvadra. Normálne tu ako plebejci nebudú existovať zase, jak je tu TI. Oh boy. Atlik si ja na tvoju garáž myslím. My sme akoby minuli tie prvé, potom ako nebol čas, ale teraz nám Gabčina mamina, ktorá akoby ide na výlet do Polska teraz za chvíľku akoby tam kvôli práci niečo tam akoby poblíž, tak nám donesie zase zásobu garáží a presne akoby myslím na teba, že jedna garáž je stále pre teba pekne ako ušetrená. Neboj. Neboj. Erfsar, takisto tebe ďakujem za to, že to tu odplebejovávaš krásne aj s Faceom, aj s Asabestym, aj s ďalšími. Dneska nás ale čaká ešte ďalšia séria Doty 2. Dneska ešte uvidíme, kto postúpi ako finálny tím do tej top 3, do toho lower bracket finále k týmu Yandex a to budú práve teda buď Boom Boys, alebo Spirit. Takže to bude buď Yatoro, alebo Kiritič, GPK, alebo Larl, alebo to môžete ako nazývať mnohými vecami. Môj osobný akoby srdcový favorit budú ako Spiriti, ktorý by som ako chcel vidieť ísť ako do výšin. Keď už to tu máme akoby celého CIS, tak je to celku jasné. Content. Content.大家好，我是苏绣代表性传承人汤小红。我从小生长在我们著名的刺绣之乡苏州镇湖，从事刺绣行业已经24年了。苏绣有几千年的历史，然后它在世世代代的传承中，这个技艺不断的变化，不断的发展，然后到现在我们形成了我们现在完整的这个苏绣的技艺。比如说我们讲的平，那就需要我们在刺绣的时候，它的绣面是平整的，边缘是齐整的，那就需要绣娘每一针都是拉力都是均匀的，下去的时候它每一针都要恰到好处。细，这是我们苏绣最显著的特点，就是要把一根我们苏绣的蚕丝线最细要分到128/1。可以这么说，每一件作品我们都不是用单一的技法去表现的。我们在绣之前，通过我们自己的经验，为这个作品选择最合适的针法、最合适的色彩。收到这个图稿以后，我们首先对这个图稿做了一些调整，比如说图稿里边的松枝还有梅花，可能是电脑绘图，它的线条会比较的生硬，所以这两个是我们一开始就改动的。云纹我们也做了一些调整，使得让它看起来更圆润，给它的层次色级多了一些。水纹我们就参考了一些它这种
海水江洋文里面的水浪的这个秀法跟这个丝理的变化，水浪跟整体会更出挑一点。然后我们对这个图稿做了调整以后，我们就选定了适合的面料。我们选的是一个我们桑坦丝的这个真丝绡，真丝绡是刺绣的面料里边是最薄最透的一个面料，使得让它在这个整体的造型里边有这种虚实感觉会更好一些。选定面料以后，我们就开始上绷，上绷以后我们就开始勾稿，勾绘到面料上之后再配线，配线以后后面就是这个整个刺绣的过程了。这个盾其实它的面积其实挺大的，然后在绣的过程中呢，它有一个层层叠叠的过程。比如说松底下它是有底板的，底板上面再要绣枝干，枝干上面再要绣松针。那么我们就必须要在我们绣底板的时候，先要确定好它的方向、丝理，然后它的配色。如果我到绣枝干的时候发现这个底板出现问题了，后期是很难去调整的。所以我们在每一步都要在绣之前设计好它怎么绣，包括什么样的配色，包括什么样的丝理方向，然后用什么样的针法，要每一步都不能出错，到最后才能成型一件比较成功的作品。平齐细密，光和顺匀，丝线是有光泽的，我们不同的针法，然后在里边还有不同的方向，通过颜色深浅不一的这种过渡，我们就能体现不同的层次。苏绣会有它独特的丝光感，人可以走动，它的光泽感也会有变动。一件作品承载的不光是记忆，还是我们每一个绣娘人生一段独一无二的时光。我希望这个作品能带给大家一些不一样的感受，让大家感觉到我们苏绣除了是古老的记忆，还是我们焕然的新生。A beautifully dedicated craft that 20 years of experience put into something to represent over 16 years of journeys for so many players, 15 internationals now. And it's crazy to think that we've been so lucky to get to visit Shanghai for a second time, to see so many different players achieve that dream and see what it is all about making a grand final, making it to the main stage of an international yet again in Sania. Yeah, and I feel like it's kind of cool to see pieces like this because we've dedicated our lives to our craft and we've poured our heart and soul into it, and we've accomplished many things in Dota. And to see, like, you know, other people that are so passionate about whatever they decide to work with, I always find that kind of stuff really, really fascinating. And I have, like, it's cool. It was really cool to see this video. In a way. Chills. I mean, it's around the arena as well, so anyone that's lucky enough to be here in Shanghai should definitely go and find it, have a look at it, and get to see what, you know, all of this experience, all of the hours put into it is, because that's what we're doing every time we get to sit down and have the pleasure of watching these professionals come into a game of Dota. And whilst our day isn't over just yet for this Saturday, we still have another best of 3. Unfortunately, one of the 2 teams that's about to come out, their journey will be over. We're looking back at eliminations now, and we have to look towards teams that played earlier today. We've got Spirit coming up against Boom Boys, and for Spirit, it's such a draining day, Quinn. They played the first series and now the 4th. Yeah, this is one of the hardest parts of a TI run. It's why you don't want to drop to the lower bracket, because you know this day is coming where you have to play 2 matches. It is incredibly draining. I've done it twice, and man, it sucks. And so I think for both these teams, it's not only the Dota game you're fighting, but it's the psychological and the energy battle to remain strong enough to actually play to a high enough potential while being, like, tested on a time basis. Yeah, and you're going to make some trades, right? Because Collapse mentioned that he was tired and he just wanted to finish, and he only slept 5 hours. So the question is, did they go back and sleep, or did they watch to prepare for their last series today?
I feel like usually you try to go back and sleep, but the thing is you have so much adrenaline going, and a lot of people drink caffeine in one way or another, and that kind of affects that. You also, I feel like I put a lot of effort into this because I feel like there's like a caffeine theory, and I feel like your first hit of caffeine in the day always hits different than your second one. It doesn't hit quite as hard. Well, hopefully the adrenaline also hits different, right? The first time you walk out on stage for the day, maybe it hits a little harder, but they're going to have to do it for a second time because they're coming out on stage. It is going to be Spirit. Walking out for the second time today, and hopefully the fact that their series was only a couple of hours ago is enough to be able to give them that advantage here in the lower bracket. They dropped down a little earlier than teams would have expected, but that doesn't mean they're out by any means. They have a lot in the back pocket. They're going to come out fighting because they know their opponent is a formidable one. Aegis back at TI12, but since then they have failed to make the main stage. But this time around, top 8 is what they achieved for themselves. A top 6, they pushed even further, and despite being in the lower bracket, you cannot underestimate what they're going to be able to bring to a best of 3. A lot of cheers in the crowd for them, and I know that these players thrive of it. They love to walk out here on stage. They love to give the fans everything they want, and I feel like coming up against Boom Boys, maybe that's the slight edge because it's a Spirit at the International. Yeah, I mean, we talk about Team Vision being the final boss of this tournament, and they are, but Team Spirit are the final boss of the International. They always have been. This is the team everyone is afraid to come up against when it comes to these moments, when it comes to the lower bracket. They feed off of the energy, and they've been here before in Sania. I feel like Spirit's that one team that you never want to see go far, because you want to make sure you knock them out early. You don't want to let them power up. You don't want to let them do this whole run. I feel like they have this aura to them that when they get to grand finals, they're probably the scariest team you could go up against. Yeah, something about the Aegis is like a reactor that they're slowly sucking energy from until they become this giant beacon of light blasting you in the Dota game. It is terrifying and yet also amazing to watch. You can't look away because they are just, I don't know, it's incredible. The energy they bring to the crowd, they bring to the game. They're a different beast. They're a one-of-a-kind team that has ever existed in this game, and it's why they're so fascinating to watch because I don't know, their gameplay, their whole atmosphere is enthralling. It's just an insane thing to see the crowd react to Spirit walking out there. It's so hard when a lot of these people don't have necessarily a hometown hero anymore to cheer for, but the connection between Ame and Yotaro, it's there, and I love it that people are willing to back up Yotaro, the name that he's made for himself, the name that Spirit have been able to make for themselves as well. And it isn't just with fans, but it's what they're able to do in Dota. And big question we've always had is, okay, are they still that late game sort of Spirit? Are we seeing a turn for the playstyles, and is it a different sort of threat that we have to be worried about for Spirit? I feel like they've unlocked a new playstyle without actually losing the old. They've shown signs of during this TI that they can still play the way that they used to. They can still play a little bit of a slower pace. I think that's a big deal thanks to Miposhka joining them as a coach. He's kind of like taught these players, like, this is how we used to do things. But the new players have also brought with them a lot more aggression. I feel like the two supports, Rue and Not Me, they have brought a whole different way of playing to Spirit, which is a lot more active. Laurel is more enabled. They're able to play through mid. They're able to play through their side lanes. And this team is really, really scary. I feel like they're playing extremely well. And if they can figure out their drafting, they might become unstoppable. Yeah, I love that point because in the past, Team Spirit were by the book in the early game in the sense that, okay, we're going to stack, we're going to contest runes, we're going to hit these basic timings, but that's about it. That's not what we play for. We play for our late game timing. We play for the culmination of our carry into the monster that he is. And
when you have a player like Not Me joined 2 months ago, he kind of made it so that that's not the case anymore. He's not just moving mid at minute 6 and minute 8. He's looking for kills wherever he can. So many times I've seen him run around on his clockwork. He's like fighting minute 5 with God knows who, creating situations out of nowhere, and it's really helped this team become more skirmishy. Yeah, the fact that Collapse and Yatoro aren't the only talking points for them anymore, that we talk so much about the supports, I think is a testament to how incredibly gifted they are. This Rue guy is respected at such a high level by every single professional player. You talk to anyone, they're like, dude, Rue is amazing, because he is. The early aggression, the right place at the right time. This guy is as close to the spitting image of a Poshka as you can get. It's a treat to behold, and the fact that they have supports as good as their cores, and we all know about their cores, that is impressive. I feel like the way that you can contextualize that for a lot of people who might not see the extreme nuances when it comes to what a support is able to give towards their cause and give to a game is the fact that right now the only Aegis steals that Spirit have within TI is both of their supports. Not Me got one on Rubik taking, what was it, Slight, and was able to take Aegis that way in group stage. But Rue also was able to do it on the main stage. And so you're wondering, okay, Collapse, Lol, Yatoro, maybe you guys have to step up a little bit here. Their throne is being challenged by their 2 supports. Right? There's got to be like a rite of passage for Team Spirit. I mean, you guys in the green room, I was like, no, don't do Roshan in front of Collapse. Don't do it. Like, I hear you guys, I hear the trauma in your voices, but now it's like, the supports are here. Don't do Roshan. It's so funny. It's genuinely crazy. And I think what you forget is that at the same time, while Yatoro and Collapse have been around forever, that GPK and Save are offering a very similar threat, that these players have been around as a duo for an extremely long period of time, both over the 1,000 game mark as players, and I think that is, I don't know, you just don't recognize it, but they played on so many different iterations, and I think there's something really commendable out of duo of players over years and years and years that you decide, hey, players come and go, and I get team invites to this team or that team, but this guy, I believe in his ideas about Dota, I believe in him as a player, and we're going to build something together. It's not just about winning, it's about winning with this guy. Yeah, I think that's super cool. And it's honestly kind of funny to look at this as well, because if you pay attention to the roles, none of the roles actually match up. Like, you have the offlaner and the carry from Spirit, who are like the experienced guys bringing experience to their team. On BetBoom, it's the position 4 and the position 2. So it kind of creates a slightly different dynamic within the team, I think, depending on which roles are like your experienced guys that are going to guide you. For Spirit, it is those 2 late game cores. They're going to be farming on each side of the map. Whereas for BetBoom, it's the mid laner and the 4, so it's more aggression. Yeah, for Boom Boys, I can really understand why Save wants to play with GPK. I mean, it kind of makes sense in that year 4 does play with the 2 a lot, like a lot more consistency than the 2 side lanes. And Save has always been considered in EEU one of the best 4s in the world. Like, he climbed to the top of the leaderboards 5 years ago playing 4 Wind Ranger. He made a name for himself, and he never quite found a team that really allowed him to shine until he kind of matched up with GPK, and then they were making magic happen in that mid lane. Yeah, and you talk about 4 players with incredible individual skill. Save, when he plays mid, like, takes it to professional mid players all the time. He is so good at laning that it even transfers into mid. And I can tell you from experience, most of the time when you see support in mid because there's not enough cores on the team in a pub, man, it's a walkover. But for Save, he's giving you a run for your money. He is an incredibly mechanically gifted player, and you feel it, you see it when you play against this guy. He is just always right place, right time. And I think there's such a battle of the supports in the series. For a second, I thought you had misspoken, because I thought you were talking about, like, when your support rotates to mid, but you're talking straight up when he is taking that role. Yeah, no, I think this guy could play professionally mid if he wanted to. Wow. But he says, you know what, I'm not going to make the players sweat so much, and I'll instead stick it to the side lanes. He's more than comfortable being on the same team as GPK, put in all the faith there, but it is going to be a big battle at sports. We're seeing, that comparison between Save and Not Me. And again, Not Me is so new to the scene. A lot of people who were watching 12 months ago were like, where did this guy come from? And that's totally valid. But what he's been able to do, and the space that Spirit has made for him, is really phenomenal, because Rue used to be in that position 4 role for them and was more than willing to transition into that 5. And I love that the stability comes from position 5 when it comes to the experience in a support duo. Yeah, Not Me is amazing, and the fact that they were able to switch roles, that Rue is able to do that, is
Like, that's super impressive and really difficult to do. And the duration that he was able to do that is kind of unprecedented. I think for a lot of people that takes years, or maybe you try and it doesn't work and you give up and go back to your old role. We see that happen all the time, but the fact that Rue commits to the bit and he switches roles and he becomes excellent in that new role to make space for another new young talent, that is like, it's selflessness and it's also the adaptability that is, and it's incredibly admirable. It's honestly, how long has it been since Not Me joined? It's less than 6 months, right? It Yeah. was they were playing a Panto for the first half of this year, so it's also Rue adapting to that 5 role in like no time at all. And these two roles are extremely different. I cannot stress this enough. Like, a lot of players that have gone from position 4 to position 5, they just suddenly feel like they're locked in jail. You cannot leave your lane. You cannot do the things you used to do. Half of your skill set is just like taken away from you, and you're forced to do other things. But you know, coming from 4 to 5 gives you a particular skill set, maybe, that gives you an edge over other 5s. And when you look at Rue's hero pool, you see Clockwork, Wyvern, and Undying. These aren't so special, but the Clockwork, typically we see that as a 4 hero. To be able to play it so well from the position 5 comes from his experience of recently shifting. Another hero that comes to mind is Hoodwink. When Hoodwink is picked for every other team, you know it's being played for their offlane as their position 4, but not for Spirit. This has been Rue's hero for a lot of the season. And I think another thing with like flexing heroes that is quite common is that like you have one guy that you actually kind of prefer if he plays the hero, but in this situation between the two of them, I feel like they're so skilled, both of them. Anybody could play it and you're equally happy. Yeah. It feels like there is just a lot on the table for these guys when it comes to proving for themselves in that region, but also here fighting for a top 3 position at TI. Boom Boys versus Team Spirit. Game 1. It's going to be an absolutely insane best of 3 here. The lower bracket is where both of these two teams sit, and so elimination is also on the line. It's either glory or go home at this point in the competition. And we want to take a step back before looking closely at this draft of how do their playstyles match up. We've talked about this new formation of Spirit, but how exactly does that potentially take advantage of Boom Boys or give them an advantage? I think Boom Boys are one of the fiercest laning teams that has ever existed. They stick it to you every game with their individual skill and with their hero pairing. So I think for Spirit, even though the early game has been leveled up, I think it still sits below the prowess of Boom Boys. And so I think they want to get through that early phase so they can get to where Spirit's bread and butter truly is, if we look on a historical basis. And Boom Boys is looking to run them over with their, honestly, just laning excellence. Yeah, and I think the way that the two teams try to approach the mid-game, I think Spirit is a lot more like macro-heavy. How do we play the map as a split away from each other, and how can we utilize the different resources on the map to set up plays through either baits or whatever ways we can do it globally. BetBoom is a lot more, how do we group up as fast as possible? This is a big change of what we're seeing from our previous few best of 3s is Bounty Hunter isn't even looked towards, right? We were talking about this cyclical aspect of Dota that you start the tournament with a lot of similar bans like this. It shifts into taking out more of the supports, and yet when it comes to the Boom Boy Spirit matchup, they focus back on taking out a lot of cores, and it leaves a Wyvern and Lina trade to be had in the first phase. Yeah, we've seen Spirit really prioritize this Wyvern before, and I think it's very solid for them. We talked about it being an amazing laner, so even though it's playing against a Lina who's got a ton of magical damage, maybe the heal doesn't do quite as much, it gives you a very solid lane, it gives you that heal, and allows potentially Yatoro to play these super hard carries, maybe have a worse laning phase, but now you've picked a strong laner who's got the heal, who's got the great harass in lane, and that can, you know, get you off to a good start. And my question always for Team Spirit drafts is, what style are we going to see? Are we going to see where you early pick Laurel's hero and try to bait out a pick, you shaft him, but you set something up for later in the draft? Or is this going to be one of the drafts where you try to enable him? Because usually, like, shafting Laurel works against most other teams, but versus Boom Boys and versus GBK in particular, I don't want to see him in a position where he's just destroyed on lane. I mean, it is Boom Boy's forte, right? Get GPK going. Save is going to play for his game. They're going to try to enable him on the mid lane. And I think for many ways, if you don't contest that, you're going to get run over. And that's exactly what Spirit want to prevent. Do you prevent it by attacking GPK, or do you try to have so much pressure on the side lanes that they cannot make those moves? They force GPK out of his comfort zone, force him to come to the side lanes where he doesn't want to be. Yeah, I think both of those are very viable strategies. It's a lot
just about choice. And I think Laurel is comfortable in both environments. There are games where the supports come to mid a lot and they help Laurel and they play through him. And there are games where he sucks it up for a little bit. Eventually, I'm going to have high impact through my spells, and it's not going to be through my net worth. Yeah. I do really like this Coddle though, and I'm actually a bit surprised that it went this far into the draft because Save, first of all, plays it incredibly, and secondly, it's super good against the Winter Wyvern. You've already got a lot of magical synergy between the Solar Bind and all the Lina nukes, but on top of that, Winter Wyvern is a hero that wants to play for the lane. He wants to win the lane and use all this harass and healing to leverage that, but Coddle says, okay, you can heal and, you know, spit on the guy in the lane. I'm going to stack the camps, we're going to get farmed, and I don't care about your early game stuff. And he can open up problematic combinations as well, which is why this Ember pick early from Spirit is... We're going to get farmed, and I don't care about your early game stuff. And he can open up problematic combinations as well, which is why this Ember pick early from Spirit is nice for the reason of taking it away from Boom Boys potentially with the Lina being flexed to carry. And also, now that you see the Coddle, you know that the position 4 is not going to be running to you as often if you're Laurel. He's going to be busy in the triangle stacking camps. He's not the best rotator, so you can get away with an early pick Ember. There's always the fear of Slark now that the meta has developed a little bit and we've seen it come out as a counter pick. But I'm not sure if Boom Boys want that approach here. Yeah, it's an interesting pick because I feel like GPK probably feels like he can destroy him with Lina too, you know? Yeah. And I think that's kind of what Spirit are hoping for, because the Slark against the Ember didn't look that nice yesterday. I will say, however, Wyvern is a quite effective hero at killing Slark, because if you get cursed, you have no way of purging it off, and it's very easy to follow it up with any sort of stuff. Yeah, it's true. But they definitely are he's putting his neck out a little bit. I think this Ember vs. Lina is also, like, it's a very brave pick in the sense that, like, it's super good in the game. You have chains, you have the shield, Lina can't burst you. There's a lot of element assists that are very nice. But the lane can be very tough, and versus a very good Lina, you can get smacked. And so going into it saying, I know there's potential for this to go badly, but I'm confident enough in my skills in this, you know, high pressure match that I can get through the laning phase and get to the good parts of the game. That is it's a very, you know, sort of ballsy move from Laurel, and I like it a lot. I think in order to make that work, you need to have side lane pressure. That's kind of like the way you make that happen is by making sure that your side lanes are also not also crumbling. They need to be stable. They need to ideally be pressuring the sides, forcing Lina to maybe make one awkward move that she doesn't want to do, which then allows Ember to get a couple of creep waves mid that recovers his game. Rubik comes out for Not Me. To me, this is my favorite hero to watch him on. His clockwork's been incredible, but it brings to mind the debut game he had at the Dream League that he joined, and he won a 3v5 base defense. He stole multiple spells. He stole a Winter's Curse into a Ravage and turned the game around. And in this game in particular, he's got Light Strike Array to steal. He's got all of Coddle's spells. I think he can make a lot happen here. Yeah, Light Strike Array alone is insane. As Lina, you have to be very conscientious of this. And there's some matchups like that. Pango, you can't give roll. And Lina, if you give this spell, it's better than almost any spell in the game. Rubik will solo carry the game if you give this spell. It is absurd. He casts it from so far away. And if you don't kill him, he just lifts you into stun, into someone else follow stuns, into Light Strike Array again. And it just keeps happening. So it is something that whoever's playing the Lina, whether it be GPK or Kiritich, is going to have to keep very much in mind. He sets up a lot of offlane kill threats. Like you were talking about side lane pressure in Sania. Like you can play with Underlord. You protect the Underlord by existing as a Rubik, but you can lift back, double root. You can also play with a Doom and play for dives with the Scorched Earth plus Telekinesis. There's potential here. Yeah, no, I think this Rubik can absolutely shine. When I used to playing it against Lina was one of my absolute favorite things. Hoodwink Centaur, it's been a stable offlane combo throughout pretty much the entirety of this tournament. Boom Boys go back for it here. I think for them, actually, it's probably Hoodwink safe lane, right? So Kataomi Hoodwink, save on the Coddle. When you have Coddle, generally speaking, you're going to want to leave your offlaner alone. I think this is kind of a scary position to be in because I think Wyvern combines pretty nicely with a lot of really high-pressure safe lane heroes that like to play against Centaur. There's stuff like Kez, and anything like that could be quite threatening here, I think. Yeah, it is actually quite a risky position, and Yatoro, I think, is very happy to be in the spot that he can play any hero he wants, and none of these heroes are particularly anti-carry heroes. They're good against a lot of the other roles, but
carry, generally you want stuff that, either kills illusions or pressures him in the lane or is good at ganking. Lina can't really gank. There's not much pressure in the lane because he's got a strong 5 and Coddle's weak. And there's not really that much like burst or scary stuff for these illusion heroes. So Yatoro has a lot of options and can play, honestly, pretty much anything he wants, which is, that's his dream. And looking at these drafts, I do feel there is a lot of pressure on Laurel to do a lot on his Ember Spirit, but he's been in these cases before. When I look at the supports on Boom Boys, I think Ember can play a very aggressive game because Coddle and Hoodwink don't really defend themselves. The pressure on the Ember is going to come from Lina crushing him on lane. But if Laurel gets a little bit of help, which I wouldn't mind happening, I mean, I'll always advocate for him getting help, I think this can make Team Spirit actually be the tempo team. I also love the starter. I feel like it's a conceptual answer to whatever Boom Boys are trying to build here. We saw it in the previous series. Lina doesn't have an easy time building armor items. Neither does Centaur. So they're trying to abuse the concept of these heroes. They're trying to abuse the fact that they can't buy good items against their hero. So they go for the starter here, feeling that he cannot be replaced by anything. Yeah, it's a great call. I fully agree, and I think it is. It's tough. This is a pretty nasty pick, and I don't know if Boom Boys can fix that necessarily with their last pick, because I think genuinely it's rough. The fact that Lina can't buy armor items naturally in her build is sort of an unfixable problem apart from gameplay. And whenever your only recourse is we have to do it through gameplay, we can't do it through items or any of these things, it raises the level of execution to maybe a point that is too difficult to actually, deliver on. And I think it also decreases your impact, right? Because now you're going to have to play around the starter. You can't play as aggressively as you normally would want to. You can't cast your spells as freely as you want to because of the Rubik. And this Lina that we're used to seeing GPK absolutely own with, he has like 2 things that he has to think about that in any other normal game he wouldn't. Yeah, no, it's super valid, and it's a big part of how the thought process goes whenever you're playing these high-impact core heroes, is you're thinking of what are the threats that impact my game in some way. I need to wait a little bit for this guy to go in the fight. Well, as those numbers stack up, you're adding things that you have to think about in each fight, that I need to wait for this guy, I need to wait for that guy. And then suddenly you're waiting all day and you don't actually get to cast your spites ever in the fight. And so when you have multiple layers of countering like this, it can honestly render the Lina obsolete without some very good gameplay or very good lanes. Also interesting to see that they decided to ban, Spirit decided to ban out 2 of the illusion carries that could have been quite good for them. They recognize that our draft is actually not very good at dealing with TB or Naga. And on the other side, Kez I thought was a great pick against the Centaur. They could have absolutely demolished that lane, and Boom Boys recognize the same thing. It's a very interesting position. Both carries being let to have their last pick. One of them is going to have to do it blind, and that hero pool is a little bit smaller now with the fact that all 4 final bans can go towards those hero pools and a lot of shared heroes between the 2 as well. But I think this is where Yatoro shines, right? This guy is the guy that will play so many heroes. He has probably the biggest carry hero pool of anyone, and just having the best heroes eliminated for both sides, I think benefits him more, because he has more to reach into and grab from. This is cool. We don't really see Yatoro play Tiny very often. Yeah. Like, he hasn't played it at all this TI, and it doesn't really fit his archetype, but it makes sense within this game. The heroes on Boom Boys outside of Centaur are so susceptible to being jumped and burst. If you have your starter going in, this Tiny with the Blink Dagger will instantly follow up, burst the Lina, burst the Hoodwink, burst the Keeper of the Light. The only thing defending them is the Stampede, but if you're chain stunned, it doesn't matter. Yeah, not mentioned earlier, Spirit potentially watching the teams playing earlier in the day and learning from that. And I think they were watching those Vision games and learned about, how to approach this Lina Centaur. We saw this exact same framework earlier today and with the Yandex series, and it got blasted by Slaughter and lots of jumps who are just insta-killing the heroes. They've replicated that in a pretty big way, and I think Spirit, this is a great masterclass in countering what you see. Also, I think it's so cool that they managed to use the fact that TB is considered one of the best heroes against Tiny. It's banned out, and it sets up the Tiny to have such a nice game. But I love TA. This is every offlaner hates playing against this hero, and it's because it's so strong in the early game. It kind of flips the script of we're gonna have pressure on all our side lanes, and Bepboom are trying to address that by having their own pressure on their own safe lane. Well, I am very pleasantly surprised by the TA here. I'm always a fan of new heroes, especially new heroes at a main stage of TI. So finally someone, Quinn, is willing to pick her, a hero that you've had your love and hate relationship with.
I'm a big fan of this hero. It's very cool. It hasn't been a mid hero for a long time, but as a carry hero, it has a lot of potential. The traps are very good against Winter Wyvern and Rubik, these ranged squishy heroes that are staying far back. Well, now you see them. Now you have an avenue for the Centaur potentially jump them a little bit easier. And I think Heritage is very, very competent and solid on this hero. And so I think it gives them the potential to pull the game back a little bit. But I still feel like Spirit of Craft is something that more directly responds to what Boomboys has. And I like that concoction they've created. So I'm a Spirit Bear, but I like the TA pick. I would agree with that, but I do want to add that Boomboys have lost with TA already this international. This hero has fallen off a lot to me in terms of her laning prowess. Used to pick her to crush the offlaner, but she got nerfed so heavily the last year. Like, her meld level 1 sucks. Her innate is really weird, and I don't think you can use it very well on lane. And to me, it just depends on her having set up to do damage, but maybe Boomboys can pull it off. I feel like Spirit has all the answers. I love the way they've answered the draft. They've answered it as a whole, not just one-to-one hero counterpicks, and I love what they've got here. Je čas sa tu pekne pozrieť na rozhovor a potom sa ísť pozrieť na sériu, ktorá rozhodne o tom, kto bude v tom finálnom dni. Dokonca tu máme našich hajtričových 1000 subov bude zväčšnených na YouTube. Let's go. Potentially another person as well. We've talked about it. Coddle save is so impactful, but there's so much more to a draft, and someone who helped curate that is standing by with Tsunami. It's Bulk. Thank you very much. Yes, I'm joined by Bulk, and Dima will help me translate. So, Bulk, what'd you do for the last 5 hours since we last saw you? Poviem vám niečo o drafte, moment. He was watching Dota. Wait, you were just watching the games? You weren't prepping? You were just enjoying the TI? Ты просто смотрел игры и наслаждался интернешнлом? Все так. Okay, nice. I'm glad you're relaxing. You have a lot of history against Team Spirit specifically. Vy môžete takisto byť coach. Over the year, you've actually been doing quite well. You have the advantage against them. But I know that deep down inside, there's something about this team that annoys you. What is the most annoying thing about playing against Team Spirit? Вы много встречались с Team Spirit в этом году, и у вас преимущество по счету, но что-то вас явно в них должно раздражать. Что именно? Ничего. Я думаю, что мы с ребятами всегда рады играть против Team Spirit. Nothing annoys us about them, really. We are just glad to play them every time. You're having a real good time right now, Bulk. Are your players, do they have the same feeling? Like, took the 5 hours off, they relax, and then now they're ready to just excited to play some Dota? Выглядит так, что ты отлично проводишь время. То же ли самое у твоих игроков? Кайфуют ли они от происходящего? Да, мы все вместе кайфуем тут. Yeah, every one of us enjoys what's happening. And I'm enjoying it with you, Bulk. Looking forward to how game number 1 goes. Oni si tam užívajú Dotu tak ako vy. Jo, chat. Pôjdeme samozrejme akoby pekne krásne ku kástrom, ale pôjdeme akoby tuto v našich československých končinách do tohoto celého. Domáci miláčik, ktorého si tu ako reálne prebrali čínsky fans. To myslím práve tuto vo forme mistra Yatora. Tu teraz uvidíme, ako bude teda pohnaný celým šanghajským čínským zastúpením. Ladies and gentlemen, začína nám tu krásne Game 1 z dnešnej poslednej série, ktorá rozhodne, kto pôjde do top 3 a kto skončí s bramborou. Už sa tu viac menej hrá o nejaký ten piedestál. Team Spirit v tej championship forme, akých sme ich akoby už videli. Ja osobne ich tu dávam ako favoritov. Vidím tam ešte k tomu samozrejme ako toho Ruáša na Winter Wyverne, Larla na Embrovi. Toto je veľmi potentný line-up. Yatoro takisto akoby po satanikovom vzore si tiež pôjde zobrať tú skitter taktiku pekne s Tonskom. A ak vyzerá, že Falconovci tu neboli úplne úspešní, tak aspoň tu Foundation si tam od nich očividne pôjdu akoby ostatní aj trošičku tuto pekne požičať na posledné fáze. Vidíme, podľa mňa Ovec by mohol aspoň minimálne koučovať na tom napríklad mojom showmatchi proti Lukášovi, alebo tak. To by bolo OK, keby nám dal nejakú ako, víš co, coaching rady. To bude Gucci. Notmi ho vidieť takisto, tu si ako zahradí jeho obľúbeného Rubika, na ktorom na tomto TI už ako Steel Ages, cez tie slide of fisty. Tentokrát uvidíme, čo sa mu tam dá. No, ten line-up od Boomboys má potenciál ako zničiť linky.
ale je to stále prostě Lina a Templára naraz. Jo, celé to tam jakoby musí nějak ten Kentaur dát dohromady, kterému to většinou trvá. Ta saveová Hoodwinková, počkej, to bude vlastně Position 5 Hoodwinková. No celkovo, ale ta Hoodwinková bude muset jako tvorit dost nějaké ty jako moves. A Spiriti za mě mají jako oveľa jako zaujímavější, trošku viac jako well-rounded draft. Ale ono, vidíme, no, BB Team sú predsa len ako jedni z najväčších lane dominátorov, čo tu jako za dlhú dobu a dlhé roky prostě sú. Je to jejich specialitka, i keď jako od toho občas trošku jako odídu na bok. GPK si užívá tyto tu jako winning matchupy. Já myslím, že Larlich to tu bude jako poznávat celku tvrdě. Dole mezi tým už ale máme pokus rovno na Kataomiho, tam vyzerá, že ta Veverička na leveli 1 bude mať trošku problém a kolaps už tu rovno bude mať z tohoto first blood. OK, teraz nám tu akoby toto rozstrojenie normálne fungovalo úplne presne podľa predstav. Já myslím, že tu jako nemôžu podľa mňa ani existovať nejakí plebejci teraz po tom, čo tu akoby vytiahol normálne z kapsy tuto Mr. Hytrich. To je jako obrovitánská vec. A neviem, či je to akoby tak, či fakt jako sme druhý celkovou CZSK, alebo jako to je, ty štatistiky jakoby úplně se v nich jako nevyznám. Nevím, či tam jako někdo má nějaké úplně větší info. Každopádně teda, dostal to už jakoby někdo v CZSK teda, dopracovali si se někdo jakoby k tomu rozuzleniu, že? No, jako Winter Wyverna bude extrémně efektivná v tom, aby tam tomu Kentaurovi prostě trošku robila zo života peklo. Save sice na tom kotlíčkovi jako pôjde po dnešnom vzore od 9 Class a ukázať, že fakt jako ten kotl je prostě ten first pick materiál, povedzme. Kritik je ale tiež na svojej domácej TA, ktorá sice jako s midovou linou, jako ten line-up je voletal, že keď sa im to akoby úplne v blinkách jako nepodarí dobre urvať, tak tam zrazu je potenciál, že potom jako tam bude povedzme rýchla blinka od Slardara a Ember rozbehnutý. Potom jako druhý item, jakoby nějaká ta Shadowblade alebo blinka od Tomska, takže prostě nějaká ta Templára, Lina, Hoodwinková, Kotl, to všetko může prostě umírať viac menej instantně. Že tu jako celkovo Spiriti potrebujú jakoby hitnúť nějaký ten jako decent, aspoň nějakou tu 15 minutu v dobrom stave a myslím, že by tam jako mohlo být pre BB Team jako toto celé dost problematické. Zkoušel jsem AI a tam mi řekla, že bylo třeba 200-300 na jednou. Já si jakoby možno, já jako nevím, já jsem to tu nikdy jakoby CZSK neviděl jako osobně, já jsem to viděl iba v zahraničí jakoby raz. No, zatiaľ to tu ale vyzerá být celku stabilné, takisto aj pre kolapsa, takže to, že jako Templára má být celku jako punishing hrdina jako reálně a ještě s tou Hoodwinkovou, zatiaľ sa to tu jakoby darí Spiritom úplně krásně uhrávať úplně bez problémů, popravdě. Jo, ta Templára dokonce je ten, který má jakoby momentálně najmenej z tých jako core-gov. Pekne si tu ja to odraz ešte pozdrážil tieto tu trikrepy, k tomu tam Mirovi ešte nasekajú niečo navíc, not bad. Blinding Light na toto celé jakoby samozřejmě fungovat bude OK. Hlavně Larličovi, jako 15 proti 22, není úplně zas taký velký beating. Larl zase tu jakoby všetkým ide presne dokazovat tu jeho specialitku, že on vie tie losing matchupy prostě ustať. On to prostě utankuje, on to nerobí jako Malrín. Teraz tam dobre práve Glyfom toto vydžebejtili, príde tu Notmi na gang, boli tu na tu Linu ready a prostě to tam pravděpodobně dajú ten Blinding Light, tam sice prišiel, ale ten nebude enough. Pekne vymyslené, Larlič sa ešte aj do savea skúsi otočiť, tam nebude mať na ten jeden ďalší hit, bohužel. Kataomič bude ten, ktorý ho tuto bude schopný punishnúť pekne, ale vymyslené teraz. Glyfnutá tá wave, že ho tam ako pôjde denajovať a rovno rýchly port od Rubika. Spiriti je vidět, že tu jakoby prišli hrať nějakou tu poriadnu aktivnu do tu dvojku. Boomboy se tam sice jako prispôsobili, ne že ne. No, obidva supporti tam prišli na pozdravenie. Myslím, že tomu Rubikovi to tu ale bude stále jakoby viac než vyhovovať. Ten advantage od té liny zrazu jako nebude úplně tak signifikantný. Vždycky to potřebuje prostě ten Ember nějak jako prežiť, dostat se k levelom, nějakému základu. A potom jako aj tak ta hra proti tomuto line-upu by mohla být pre něho úplně hand v midgame jak svina. Já normálně to stále ani nevím úplně vstrebať. Kdyby som za posledné 4 dny nemal jako naspáno spolu asi 12 hodin, tak by som možno jako by to výskal ještě viac.
ale viem, že nejaká tá energia tam ešte vo mne musí ostať akoby tuto na tieto ďalšie ako 2 dní, alebo teda túto sérku a zajtrajší finálny deň. A tie doty sa hrajú fakt ako extrémne krásne. Ne, že si to tu ako užívam spolu s vami, chat. No, ide tu ide Larlič skúsiť pekne už aj s Flameguardom nejak ako z GPK a niečo urvať. S levelami to ide proste predsa len ako celku ustať. Teraz tam GPK akurát, ale hitol tú lagúnu, rovno to pôjde využiť a slow burn o jeden hitíček nestačí. Larlič normálne master prežívania, ešte tam má teraz aj pripravený ten katapult, takže tam môže akoby teraz stihnúť ten reset. Rubik ho tam na chvíľku akurát zastúpi. Toto majú akoby Spiriti akoby veľmi pekne nacvičené. No, safe tam medzi tým teda akurát stýlol regen, aby to nemal pan Rue, ale hlavne, že to nebude mať Mr. GPK. Jo, teraz sa tam dostal akurát ten Ember do báze, tak túto jednu waveu tam bude ako Rubik mať pre seba a pravdepodobne nejaké tie 2 krepy, alebo možno ani jedno, okej. Ani to oranžáka nemal Larl, nevadí. Jo, ale zatiaľ to vyzerá, že prežitie toho midu na to, aby sa dostal hlavne k 6-ke, príde celku bez problémov, fakt ako GPK-ovi o 18 HP, teraz ako ušiel ten solo kill, ten byl close as fuck. Mal to vymyslené mega dobre. Tesne ho sklamala kalkulačka, ale tentokrát. No, na vrchu vyzerá, že samozrejme Kentaur tu ako nebude mať zas taký veľký problém, skôr ma ako prekvapuje, že má kolaps toho zas tak moc. Jo, ako ten zrazu, akoby ten Templar matchup tam úplne v pohode zvládol Early, ktoré by normálne papierovo malo byť slabé, Larlič ale tu hitol 6 a pôjde GPK a rovno skúsiť. Laguna tam síce niečo málo dala, tu Larlič nakoniec pôjde back. Obidvaja sa tam ako ponechajú úplne s low HPčkami, pravdepodobne na reset. Miero teda pôjde relaxovať, akurát pofarmovať nejaké tie pripravené steky, to je ako, myslím, že vec, o ktorej sa tu budeme baviť dosť. Každopádne Security, že ako momentálne dole ako tiež to fríčko bere, ale to, že ako Slardar má takúto easy farmu, to má akoby tu celku ako prekvapuje. Veľmi pekný základ na kolapsovi. Ten ako si nerobil asi srandu, keď tam akoby v rozhovore pekne povedal, že ako ide po pekne 3. titul. Keď už sa to nepodarilo Falconovcom, teraz to Spiriti musia proste prebrať aspoň v tomto ohľade. No, vidíme, aká návšteva tu príde dole Kiritičovi, tam vyzerá, že tu niekto bude očakávať, že by tam ako dole niekto mal prísť, ani sa tam ako neráči prísť farmiť tú waveu, čo tam má ako momentálne pod vežou. Medzi tým sa idú ale dole kolapsovci presúvať práve na mid okolo 8 minúty, vedia, ako je to tu podstatné proti tej line. Jo, dole už tam myslím, že hantia práve nejakú tú Woodwinkovú Rue. Tentokrát si tu zase Invis ukradne. Gankovacia skvadra Collapse plus Not Me. Sa tam nedostali teraz síce k žiadnemu veľkému openeru. No, dole budú musieť šprintovať, aby tam stihli nejakú tú spodnú waveu predsa len. No, zrovna ako tomu rýchlemu Slarderovi to tam ako väčšinou nerobí úplne nejaké issues. Hlavne keď tam majú už aj to označenie od Slardera, tam ako si myslím, že Kiritici tu bude musieť ako rozmysleť, kde ako tu sa bude vyťahovať. Sám Slardar mu nič neurobí, ale s viacerými to môže byť ako celku easy peasy. A dokonca na network pak má ako kolaps, aj keď tu robí takéto výlety. Top network po 8 minúte, jo, proti Templar linke, to bude tam navíc. A ešte k tomu Woodwinkovej, ktorá tam ako môže dať celku dosť. Veľmi pekne ustátý ako celý laning phase. Spiriti dokonca majú celkovo aj 1k gold lead, na to, že tam majú na mide losing matchup. Veľmi pekne teraz dodžol Harlič, akurát tento tu pokus. Úplne stone cold, bez problémov. A možno sa k týmu Boom Boys takisto dostane to, že tá lina je jebait. A lina je nakoniec fakt ako najväčší jebait. A to reálne akoby v pikoch sa tu nakoniec na main stage fakt ako ukazuje. Všetky tie týmy väčšinou majú proste na to ako easy answer, skočiť mu na hlavu všetkým, čo sa len dá. A vždycky to ako funguje v tých posledných sérkach. Ale stále je to veľmi hot pick, ktorý samozrejme je proste silný laner, keď tak aj na mide, aj na tej safe linke. Má to ako svoje veľké ako záležitosti. Je to ale predsa len z toho midu opak takéhoto ako Earth Spirita alebo Embra alebo niečoho, čo tam pôjde nabíjať. No, Not Me si tu medzi tým pôjde urobiť pomalý výlet, hlavne on už má ako pred 10 minútou vylevelenú dokonca 6, on si tu už môže z tých švédskych stolov začať pomaly, ale isto pekne vyberať chlapec.
Jo, či už jakoby tuto z druhé strany popravdě, jako Stomp od Kentaura není jako úplně bad. Spely takisto od Liny, stoja za to, Light Striker je možno to nejlepší tu, ale právě o tom hovorím a právě to vyžere celé Larl. Jo, jeden bushvečík si tu sice not me jako pekne stylne, to jako not bad. Problém je, že on si jakoby tam nevytvorí strom úplně hoci kde. Jo, lepšie sú jakoby tie Lina spely samozrejme. Not me ale bude muset pracovat s tým, čo má. Nakonec už bere pekne tu vymaxovanú slaveu, not bad, po trojkovú. Len ten nuke power tu bude podľa mňa viac než enough. Každopádne skore sa nám upravuje na 2-2 na vrchu, to pôjdu Spiriti nenapadne skúsiť, tam je Miero moc tlustý. Save to hlavne môže tými Solarbindami už ako celku intenzívne zastaviť, tam sa ako moc kľúci nepohnú. Miero už tam má takisto svoju základnú dominátorku, aby toto mohol akoby pekne poodťahovať, farmiť pritom lesík. Vyzerá, že toto bude ten rýchlejší build na Lotus Orb, možno into Blink. Jo, tak sme to tu už videli. Je čas ale farmiť nejaké tie enchanty. Majú tam aj nejaké healovacie Illuminaty k tomu, majú tam 2 stompy od Kentaurov, toto by Miero mal zvládnuť aj na to, že tu je iba 11. minúta, že tam toho úplne nemá zas tak moc. Larlich medzi tým tu príde otravovať na druhú stranu, aby tam GPK ani nepofarmil toto Kentaurov len tak. Jo, je vidieť, že tu ako Spiriti sa chcú ísť, ale ako hnať dopredu. No, tu ako vidia dokonca tento žabý stack, toho Larla zaujíma najviac. Už sa tam pekne aj Notmi prišiel postarať do či tu náhodou nemajú vision, samozrejme, že tu Vardu tam našiel. No, vybojoval tam Larl reálne 90% tých lázitov. Kataomage ako by mohol byť zraniteľný target, ale tam Larlich podľa mňa zas tak moc toho urnov to skúsi akoby tu odohnať. Tá Lina sa tu začína, ale pomaly blíži tiež ešte s double damageom. Už si nenechajú proste uísť tie stacky. No a GPK si povedal, oj, chlapče klídek, chlapče zase odtiaľ potiaľ. Žabičky si mi pofarmil, toto už ako, toto ne. Toto odtiaľ potiaľ. Na CZSK scéne total rekord, 1000 sub naraz, ja si myslím, že tu akoby CZSK možno fakt ako nemal ani Vojta. To je to jako crazy, či to by ťaho aj. Stále to tu akoby spracováva, momentálne nespracováva, tu bude môcť ale 23 sekúnd, teda takisto túto jednu smrť Kataomage. Tretí kill pekne pred tým Spirit, Blinka je tam pripravená na kolapsovi, takže tu fakt ako môžu ísť robiť veci. No, tu nakoniec bude stylnutá ešte Laguna, toto vôbec nevymyslel GPK podľa predstav, to Stampede mu nakoniec ale ešte zachráni riť. No, spolu so saveom sa ešte postarali, že z tohto není teda úplný disaster. Môžu to tu Spiriti ale konečne začať rozbehávať rovno od 12. minúty, není to tu možno s takými ešte Spirit neslami tu, ale si prídu po kotla, zoberú si kotla. No problémo. Jo, s Woodwinkovou s tým Kataomage akoby fakt nič neurobí, majú tam veľmi slabú tu support duo, jako backlinku povedzme Boom Boys na to, aby ich tam mohol ako nejaký tuto Ember, nejaký Slardar proste ich zabusovať, takisto tak tomu pridá akoby možno potom ako čo najskôr to Mr. Tomcek. No a tu ako vyzerá, že Spiriti veľmi pekne pochopili, čo túto hru musia ísť robiť. Teraz bude presne taká tá hluchá zóna pre line-up od týmu Boom Boys, kde tam majú predsa len Linu, ktorá potrebuje farmiť creepy, dobre, občas tam ako chce niekde ako nahodiť nejakú tú lagúnu, OK, ale ako Templára chce klikať na creepy, Kentaur musí akoby klikať na creepy a ešte to akoby nejakú tú dobu potrvá. Sú tam zraniteľní supporti, Spiriti pekne pôjdu abuse, no teraz ako práve to, že tu proste ako bez problémov. Aj keď ako ten midový matchup nebol úplne v Larlových rukách, ustal to jak pán pánov, aj keď občas ho delilo nejakých ako 18 HP od ako problémov. Veľmi dobrú deep wardu tam nechali, takisto Spiriti tam vidia, teraz to akoby zase sa ich tu schovávať vzadu. To si môžu ísť prichystať pekný wraparound. A možno to bude toto celé aj na toho Kentaura. Je tam celé už pripravená nejaká tá winter kurza. Hlavne hocikoho go tu vidia, to ako bude rýchle. Miero si myslí, že je možno v bezpečí chlapec. Preto 14 minútou tam budú chcieť ako bojovať o tú šrajnu. Obidva týmy sú tu ale na to pripravené, že toto by mohlo byť celku huge a nakoniec sa akoby nikomu nechce robiť nič. No Tmí nakoniec sa tam priblížil, už vie, že tam ako niekto je. Takže tam ako sa nechce Spiritom úplne zas tak moc behať. Aspoň ten D-Ward sa tu po ceste akoby pekne Rueášovi podarí. No Spiriti teda budú po 14. minúte stále držať aspoň 1K gold lead. No, za chvíľku tam bude dokončený aj celý ten distiller pekne pre Rubika. Začne to tu nejak štípať. Dezolátor online, ale takisto aj na Kiritičovi. No, Spiriti ho tu ale pekne vidia pod Visionom, prídu si rovno po ňo. Dezolátor má aj ale tá Stolen Laguna. A Kiritičovi rovno teda za polovicu, zase to bude ale Stampede, ktorý tu možno zachráni úplne celé. Psyblady tam skúsil Kiritič ešte snipnúť druhého toho, ale aj tak Magic Damageom proste prídu snipnúť aj tak. Tá pravá Laguna to tu pôjde dokončiť.
Spiriti, keď tam ako nechcú robiť úplne také veľké ako záležitosti. Templáru zatiaľ proste nemajú, pôjdu tu ale skúsiť rovno druhé kolo. Prišiel tu predsa len ako Devardi, tuto mistr, no Katalmič, to už bude trošku iná záležitosť, jo? To už nebude Templárka s refrakciou. Courier tam momentálne teda bol schopný ešte prežiť, Spiriti tu ale začínajú fakt ako budovať vláček, uvedomujú si, že teraz môžu hrať oveľa viac agro gaming. Ako pre Kiritiča to znamenalo aspoň jeden stack na Dezol ako celkovo z toho celého, takže pre ňo ako not bad. Premýšľa, či si tam ako môže dovoliť dole ako prísť na tú waveu alebo nie. Stojí tam Slardarke tak ako opodál. Či Kolapsič tam ako bude chcieť robiť záležitosti alebo nie. Na Jatorovi už máme medzi tým blinku, dokonca aj s Jašou na ceste v 15. minúte, OK. Tu Jatoro bol tu chvíľku ako ponechaný sám, ale ten tu ako kurva fix je ako fucking huge. 9200 network, už má fakt ako v 15. ready, proste 3 itemy. Reálne má Echo Saber, Blink a k tomu mu ide Jaša. Ja myslím, že Boom Boys teraz ako môžu hrať len a len defenzívne, schovávačky a podobne. Jako celý ten engage power si myslím, že je akorát u Spiritov. Tam pekne trapkou, aspoň tu pekne odhalili ten pokus, čo to skúsil. To Mr. Collapse z Psyblady tam nedostal úplne chlapec málo. 70 HPčkách tu bude nakoniec ale schopný chlapec prežiť. Láro už to tam ale pôjde skúsiť gap close k tomu, nakoniec by z toho mohol byť celku dobrý jabate. Tam byl Arledge, ale potreboval ešte pomoc a pomoc je Jatoro. OK, kombíčko prišlo dobre, zase ale príde Stampede, otočka práve do Jatora, ktorý prvýkrát sa prišiel zapojiť do hry a rovno sa to celé otočí okolo, pekne krásne na druhú stranu. Stampedy sú tam hlavne podľa mňa veľmi impactful. Vždycky Spiriti tam ako nie sú úplne všetci, vždycky sú tam ako jeden, ktorý to ako trochu bursne, ale nedokončí, alebo tam je Slardar, alebo tam je iba Toncek, alebo jo. A teraz ako Spiriti, keď sa tam ako snažia tvoriť veci, tak sú BB tým schopní vždycky to iba Stampedou proste resetnúť a ako ísť robiť ako veci, no. Skôr sa nám teda medzi tým posunie na 5-6, ešte jeden tuto random Kataomičov Courier snipnutý, not bad. Chudák ale Jatoro, ten normálne proste mal huge network a stále má ako top network. A potom sa akoby prišiel napojiť tuto do fightu a skončilo to jeho smrťou a ani nemali ten kill, no. To je ako... To není vždycky úplne najlepší trade-off, no. V tomto tu aj do Templára ako bude fungovať fakt dobre. Miero vyzerá, že bude chcieť ísť pekne ten proaktívny build, aby fakt ako boli schopní tam ako fightiť čo najskôr. Lotus Orb už tam je, už tam ako proti Larličovi problém úplne nebude mať. Takisto ako by tam dávať ako nejakú tú Winter kurzu už bude musieť ako rozmysleť Mr. Rue. Sme ale teda ako v 18. minúte a hra je ako extrémne even, čo podľa mňa ako hrá do karát práve Díky za podporu Zrzka. Zaky! To bolo extrémne nahlas, ale to bol kick-sub giftnutý. Erikos prišiel takisto dokonca aj kick-chat tentokrát podporiť. OK, Kick ide dneska dobiehať Twitch-suby. Máte pred sebou celku challenge, chlapci. Čo tu Spiriti budú schopní ale s týmto tu akoby celým porobiť. Zdržovanie iba cez nejakého kotla z diaľky bude celku jasné. Celku zaujímavé, že Safe túto hru ako nejde urobiť taký ten typický ako holý locket build na heal. A tam ako skôr utilitu v podobe tej forsečky. Kiritič medzi tým akoby tu pekne s blinkou dezolátorom. Pôjde rovno do, vyzerá to Dragonlance, možno rovno Hurricane Pajky, uvidíme. Early objektivy by predsa len ako s Templárov mali byť ako celku zabezpečené, takže tu je teraz tá otázka, čo? Tam podarilo sa mu stylnúť ten Light Striker Ray, to je možno jeden z najlepších spelov. Jo, za mňa Ice Path a Light Striker Ray, to sú proste dva spely, ktoré na Rubikovi normálne naberajú úplne inak na obrátkach. Jo, to je viac menej bez toho cast time, je to síce ako jednotkové, jo, ale stále, ako čo sa týka stunu, to ako podľa mňa môže byť huge. Tam nemá samozrejme blinku, aby tam ako mohol mať úplne plné možnosti. Manta dokončená by the way na Jatorovi. Toncek pekne s mantou. No to potrebuje, aby tam ako dispeloval tie solar bindy, jo, a takéto ako nenápadné hovadziny okolo a možno tam očakáva ešte niečo ďalšie. Vidíme, či to bola teraz momentálne tá správna choice.
Larliča tu uvidia, akurát Boomboys na druhej strane, tu ako lurkujú, ale Spiriti na tej spodnej. Jako posledné ty jako engage sa im podarilo vždycky nájsť Kiritiča, ale cez tú refrakciu proste nemali dosť. Teraz možno vyzerá, že toto akoby bude teoreticky tretie kolo. Už sa tu Kiritič ukázal, BB tým tu prichádza, ale tiež Smoku Mierou už tam bol ako prvý odhalený. Jatorovi sa tu chcú ešte farmiť teda creepy po ceste, ten si ako pôjde dovolovať ďalej. Notmi medzi tým ešte schovaný, žaluďom ho ale akoby pekne nájdu. No, kolaps toto akoby skúsi aspoň zastaviť, ten Stolen Light Striker Ray tomu pomôže tiež. V šprinte môžu odísť Jatoro, ale prišiel pekne aspoň po toho kotla zase na ňo, ale tesne nemali damage. Essence Ring mu tam zachráni prdel Larlič, príde ale dozadu Miera, konečne dorazili Spiriti. Finally majú damage, aby niekoho dorazili. Jatoro tu prišiel s mantou a z toho to budú mať Spiriti trojcu. Jatoro na čele štvrtého, no tak poďme hop. Tu sa portiť nikde nebude. Už sa po 20. minúte práve akoby toto tu celé udialo tesne predtým, môžu chlapci s minus armorom ísť po Tormentra. Možno by si kolaps mohol dať akoby pozor, ale tam majú dokonca ešte ten Stolen Illuminate. Tuto sa presne predviedli Spiriti, že ako ustáli celý early game. Tento fight bol pre nich takým tým zadosť učinením. A pak ako tuto v 21. minúte majú zrazu ako túto hru pod kontrolou. Poďme si pozrieť ešte ten replay. Vyzeralo to, že Not Me tu bude ako prvý nájdený, ale kolaps to zastavil. Potom ako by to tam akorát na chvíľku setupli, vyzeralo to zaujímavo tu, ale Jatorov skok celú tú dvojicu chytil, aj keď to save pôvodne prežil. Jo, tak Kiriti, čo tam vedeli iba zdržať nejakou ako kurzou, potom tu zrazu bol úplne staknutý medzi všetkými, refrakciu mal za 2 sekundy, Jatoro ho proste rozpleskal, Larlič čo tam ešte vyčistil a aj tú Hoodwinkovú stihli kluci vyrúbať. Jo, Spiriti tentokrát ale nabehnú zrazu na 5000-ový goldid a ja to tu akoby vravím už nejakú tú dobu. Tá lina je jebait. Lepšiu linu môžete mať akoby reálne, keď si objednáte ako napríklad ako merch, pretože toto sú akoby posledné 2 dní, tento tu víkend, keď si môžete ešte ten Gabčin akoby nakreslený pekne merčík a ten design objednať pekne, keď napíšete akoby príšných merch. Akoby si to bude akoby velice potešimné, že ne? A vy budete podľa mňa potešení 100%. Kiriti idú ale pekne hantiť ďalej, Laro sa predsa len dostal do módu, kde môže ich zahantiť. Tak tu zrazu 2 náskupy a tým sa dostávajú Boomboys do podľa mňa veľmi veľkých issues. Jo, na tom drafte tam ako vymysleli linu z Templárov. Celé to ako dávalo zmysel, čo sa týka liniek, ale in the long run to nemá ako zas tak veľkú ako synergiu. Hlavne prehrali ten najpodstatnejší fight predtým, ako tu sa idú objektívy a to rád. Tu teraz Kiritič vidí pod centrinou. Keď to tam tak ako nenápadne hitne a odíde, dobrý. Kluci nakoniec tam nepôjdu nič skúšať. Pohoda. Bílkový mier, takzvané. Well. A Hydrate, že je jako ten najväčší chat, ešte z toho dôvodu, že akoby ani nechce nič z tej točky. Podstatnejšie, že tu Jatoro medzi tým našiel práve portiaceho GPK a Stampede mu zase má zachrániť prdel, tu je ale Larl včas. Tu táto lina musí urvať zázrak a zase Stolen Lagúnou. Tu pôjde Not Me pekne pomôcť. Jeho Rubik on the main stage v Šanghaji doručuje presne to, čo by ste od Rubika chceli vidieť. Medzi tým tam je ako BKB, dokonca myslím, že na ceste akoby pekne krásne aj pre toho Slardara. Spiriti to tu majú úplne dokonale rozhorané, aby kľudne mohli ísť Rošana. Jo, s tým minus armorom od Slardara to majú akoby easy peasy, ten koncek na to akoby bežne nie je najlepší. Slardar to ale podľa mňa enabluje bez problémov. Tak Kiritičova Templára už začína poznávať, že toto ako nebude úplne easy hrát, dokonca ten gap medzi ním a medzi Jatorom už sa akoby pekne prehlbil až na 3000, celé tá Templára by ale mala byť head. Tá lina by mala byť takisto ako úplne niekde v tých vyšších priečkách celkovo. Celé sa to ale podarilo proste Spiritom breaknúť. Jo, pôjdu si teraz akoby rovno freely úplne pre Rošana. Tam možno akoby budú chcieť Boomboys nejaký zázrak urobiť, ale tam ani nikto nepôjde nič skúšať. Ten Rošan chvíľku bude trvať. Jo, ten line-up na to není úplne tak dokonale stavený, okrem toho, že majú Slardara. Aj tak si ale podľa mňa Jatoro pôjde pekne po 2 životy, easy peasy. Tak ho tam ešte môže Rue až za chvíľku Cold Embraceom dohealovať pekne ďalej. No a nachádzame sa fakt ako v móde, kde tu ako pre BB team. Aj keď sa tu teraz ako dokonca dokončí, myslím, že celé to hodko. Je to tak?
Tam ještě stále, ale jako Miero nemůže prostě s tím Kentaurom úplně nič tvoriť. On tam urobil Lotus Orb into Hotko. A prostě BB tým, jak věděl, že budu jako naběhaný, jo, zatiaľ najefektívnejšie akoby tuto hru bola tá Stampede na Mierovi. A musí ešte teraz počkať chvíľku kolapsiť, aby mu teda mohol prísť ten mŕtvý kurír. Už sa to spavne, už mu bude letět celé to BKbo. A Boom Boys budú musieť hľadať svoj groove. Na mňa Spiriti tie posledné dni presne ukázali, aj keď sa nachádzajú v tom lower brackete, keď si akoby spomenieme na tie ich tituly, pre nich ako lower bracket je celku domáca zóna. Jo, si pozrieme napríklad ten jako rán. To jako jednoznačne dáva jako zmysel, že sú tu doma, tam jako môžu akoby tých hierov dohrať čo najviac, evolvovať sa postupne. A reálne sa tu akoby momentálne evolvujú do niečoho, čo tu môže kľudne ísť aj po nejaký ten Aegis. Jo, všetky tie týmy, ktoré tu ale predsa len tej top 4 už ako máme, všetky sú ako veľké contenders. Možno najmenší akoby z tej štvorky sú práve Boom Boys. Vidíme, či tu ale proti svojim CIS sokom tentokrát tento súboj ešte nejak zvládnu kolaps. Hanti nejakú tú veveričku v lese, to vždycky je annoying, už si ju tu ale označí. Kataomič môže skúšať jukovať, dobre, žalúďom to trochu zdržel už tu, ale príde ten Rubik ešte Stolen Lagúnou. To tu proste rozpleská, udrží si tam jeden bushvek, aby sa nepovedalo. No, Kentaurovi sa tu medzi tým teda podarilo schovať, ale to, že tu jako fakt má Miero jako Lotus, dominátorku, Lotus Orb a ešte Hotko. 26. jako teraz začal stavať Blink, jo, keď tá hra je v stave 5:14. Jo, to za mňa prostě, keď sú tam tie dva ranged cory, Templára a Lina, tam neexistuje robiť akoby takýto podľa mňa Kentaur build, ktorý bude jako scalovací a tučný. Jo, ale nikdo tam nemůže iniciovat, tam prostě nikdo od BB jako ani to nemůže zkusit. To mi za mě jako by přijde jako blbý decision making, alebo trošku možno jako by blbé prečítanie jako teraz. Gaben to takisto už chápe teda s 71% právě na Team Spirit. No, Aegis tam ještě predsa len bude 2,5 minuty a Toro si tu bude moc dovolovat, kde len chce. Očakával bych, že tu pôjdu po nějaké ty objektivy Spiriti čo najskôr. Pěkně vysnajpený aj ten jeden kurír, ak sa nemýlim, alebo ne. Ještě jedného to nevyšlo nakonec. Jako skládou pre Jatora, toto jako bude no problém dopušťovať. Ta kláda nevíde teda úplně na celou tu vežu. Dopackuje to tu aj bez toho. Má tam Silver Edge, má tam harpúnu, má tam tu jeho mantu, blinku. Velmi pohyblivý toncek. A jako hlavně pro něj je hocik do free kill, jo, možno okrem toho Kentaura, ale aj ten jako není zas tak jako hrozný. Jo, hocik do té backlinky je tam prostě pre Spiritov jako velmi easy target. Ještě k tomu, keď se tu Larlič bude za chvilku pomaly blížit, ještě k tomu dokončenému celému Aganimu. Jo, tu se to začne len a len horšiť pre BB skvadru.